with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Strings of starlight hold us dear, whispers that go loud and clear. Drums and synths, a perfect blend, future dreams that never end. Magnificent courage rise, fast beats and pump in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. Hearts, guitars on fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align the path untold, dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above, rocking worlds with future love. Now we trace our free leaves, sing with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Hopes we chase like fleeting beams, synced with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Strings of starlight hold us dear, whispers that go loud and clear. நான் கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்கு? எல்லாரும் வீட்ல நலமா இருக்கீங்களா? பெற்றவர்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? மனைவிகள், குழந்தைகள் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க? ஸோ நேத்தெல்லாம் என்ன பண்ணீங்க? நேத்து வந்து ஒரு 2-3 பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி ஒரு 20 பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வயிறு கலக்கிச்சு போல. ஸோ எனிவே இன்னைக்கு அந்த மாதிரிலாம் எந்த அசம்பாவிதமும் நடக்காது. ஸோ எஸ், ஸ்க்ரீன் பிளாக்கா இருக்கு. ஐ நோ, இனிமே இப்படிதான் நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும்
ஸ்ட்ரீம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமாவும் நம்ம வந்து சும்மா கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பிளாக் ஸ்க்ரீன்ல வந்து நம்ம பேசுவோம். ஸோ ஏன்னா அந்த கேப்ல தான் நான் வந்து கேமராவை செட் பண்ணணும், கேமராவை துடைக்கணும், எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரே செகண்ட். ஓகே. எவ்வளோ தொடச்சாலும் இந்த கேம்ல வந்து தூசி விழுந்துடுது ப்ரோ. எங்க இருந்தாவது வந்துடுது. ஸோ எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் இஸ் லைஃப்? ஓகே, லெட்ஸ் கோ chat. ஹலோ 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 கைஸ், ஹவ் ஆர் யூ ஆல்? ஒரு முடி மட்டும் என் கண்ணு முன்னாடி வந்து உழுது ப்ரோ. ஒரே ஒரு முடி தெதா, இதோ இந்த முடி ஒன்று மட்டும் என் கண்ணு முன்னாடி வந்து உழுது. வெல் வெல் வெல், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஹவ் இஸ் லைஃப்? வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் எப்படி போகுது? ஸோ ஹலோ 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 கைஸ், ஏகப்பட்ட பேர் வந்திருக்கீங்க. ஹலோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ரீ ஆரா ஃபார்மிங் பண்றாரா? என்னையா? ஐயோ செதறுதே. என்னையா ஸ்ரீ தம்னைல்? என்னையா ஆரா ஃபார்மிங் பண்றானே? என்ன செதறுது? எதேதோ பேசுறீங்களே, புரியலையே எனக்கு. ஸோ ஓகே, கமான் சேட். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் என்ன இன்னைக்கு இவ்வளோ ரோல் ஆகுது? பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்கை வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. With no further ado, let's hop straight into today's matches guys. இன்னைக்கு அஃபிஷியலா 7 மேட்சஸ் இருக்கு. அப்படி நீங்க நினைக்கிறது தப்பா சொல்றேன் நானு. இன்னைக்கு அஃபிஷியலா வந்து 8 மேட்சஸ் இருக்கு. 2 மிராமர், 2 எராங்கல், சாரி 2 மிராமர், 4 மிராமர், 3 எராங்கல், 1 ரோண்டோ. ஸோ ஆக மொத்தத்துல வந்து இன்னைக்கான நாள் வந்து நம்ம எல்லாரும் செத்தோம். நமக்கே இந்த நிலைமை, நான் உள்ள விளையாடுறவங்க எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க என்ன ஆவாங்கன்னு. ஸோ ஹை 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 ப்ரோ, ஹை ப்ரோ, ஹை ப்ரோ, எல்லாருக்கும் ஹை. வணக்கம்பா, வணக்கம்பா கைஸ். மேலே நிறைய சேட் போயிடுச்சு. ஏதாவது முக்கியமானதா கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் போடுங்க, நான் அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிடுறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்குறவங்களா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. ஐஸ்லாம் வீங்கி இருக்கு ஸ்ரீ. ஆமா ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பண்றது? மாண்டி ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸோ மான்யா ஓகேவா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, மான்யாவுக்கு வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக சரியான மாதிரி நான் எங்கோ கேள்விப்படல, பார்க்கல. நீங்கள் எங்காவது பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா சொல்லுங்க. கமான் சாட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டுக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்கடா எங்கடா இது? ஈஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ல்டு கப். ஹை ஸ்ரீ இன்னோசென்ட் நிசி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஐயோ பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கயா. தினமும் இவங்க பேசினே இருக்காங்கப்பா. யார் அது? நெப்சுராக்காவா? நினைச்சேன்டா. ஆக்டர்ஸ் கால் இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் அப்படியே கேஸ்டர்ஸே ஆக்டர்ஸ் ஆக்கிடுறாங்க ப்ரோ. மான்யா ஓகே தான் ஸ்ரீ. மான்யா ஓகேவா? டன்னு. நான் எங்கேயோ பார்த்தேன் காட்ஸியை வந்து அஃபிஷியலா உள்ளே இறக்கி விட்டாங்க இன்னைக்கு மான்யாவுக்கு பதிலா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைல்ல. மான்யா அண்ணா தானே விளையாடுறாரு. ஸ்மாஷ் ரூல் இருக்கா? இன்னைக்கு இல்ல ப்ரோ, ஆனா தேர்ட் டே இருக்கு ப்ரோ. இன்னைக்கு எண்ட்ல தான் ஸ்மாஷ் ரூலே போடுவாங்க, விச் மீன்ஸ் நாளைக்கு ஆக்டிவேட் ஆகும். ஆமா, நாளைக்கு தான் ஆக்டிவேட் ஆகும். PMWC போடு ப்ரோ. வரும். PMWC போட்டா எல்லாமே வருது ப்ரோ. ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா. வாங்க ப்ரோ. YTK டோப் ஜபா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பேக்கப், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இன்னைக்கு 8 மேட்சஸ் இருக்கா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. பீஸ்ஃபுல், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நான் ஏன் தெரியல, லைவ்ல மட்டும் நான் ஸ்லோ மோஷன்ல பேசுறேன் ப்ரோ. நானு Godmin OIGல make sure you hit that one online because you can win yourself a lovely t-shirt for our collaboration. Promotion பண்ணிருக்காங்க. So make sure you're checking that out because it is fresh. It is indeed. You can be fresh printing all over your battlegrounds. You won't want to miss it if you're here at the venue in Paris, France. Get down to the Hi bro, Mafia Krish, welcome to the stream. Third place. Close enough to see the trophy, but never close enough to lift it. For Aurora Gaming, the road to the Aurora Gaming என்ன ஆரம்பிக்கும் போது ரோஸ்ட் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறாங்க. It is about finishing the bro. Map analysis பண்ணலாம். நான் இன்ஸ்டால சென்ட் பண்ணிருக்கேன். இந்த ஹேண்டலுக்கு சென்ட் பண்ணிருக்கீங்களா bro? ஆமா, மேப் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். வாங்க, எல்லா டீமும் டிராப்பும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேப் அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. செட் எங்கேயா அனுப்பியிருக்கேன்னு சொன்னீங்க, யாரும் எதுவும் அனுப்பவே இல்லை. இருங்க ஆனா அனுப்புனீங்களா? அதுல இருந்து ஐடி, அந்த ஐடியில இருந்து நான் பார்த்துட்டு esports சம்திங் ஏதோ ஒரு ஐடி இருந்துச்சு. நான் அந்த ஐடியில இருந்து பார்த்துட்டு அப்படியே இது பண்றேன். இருங்க. மேப் நேத்து யார் யார் எனக்கு அனுப்பிச்சாங்க?
eSports ஏஷியா போட்டிருக்கானா? ஓகே. eSports ஏஷியா. பயங்கரமான பேஜ் கைஸ் இது. எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு கவர் பண்ணிடுவாங்க. அதோ இங்க இருக்கு. அதுக்குள்ள அவ்வளோ போட்டானயா? ஓகே வாங்க எல்லாம் டிராப்லாம் பார்ப்போம். எந்தெந்த டீம் எங்கெங்க இறங்குறாங்கன்னு. வைட்டா இது ரோண்டோ பாக்குறது இட்ஸ் அப்படின்றது. ஸ்டேடியம்ல இயரே நான் போட்டிருக்காங்க. பின்ன எதுக்கு காடல் என்ன ப்ரோ? இங்க பாருங்க, பேலே 1, நான்சோன் 2, இங்க வந்து பார்த்தா 3, 4 டிராப் கொடுத்துட்டு தலைவன் நேத்து ஸ்டேடியம்ல இறங்கினான் பையன். லெஃப்ட்ல இண்டிகேட்டர் போட்டு ரைட்ல கைய போட்டு நேரா போற மாதிரி வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டாங்க. ஏ சிரி டர்ன் ஆஃப் பவர் சேவிங் மோட். ஆஃப் பண்ணிட்டான் பையன். ஓகே ஸோ ஹோரா காடல் இங்க எல்லாரு கூடயும் பயம் காட்டியிருக்கான் ப்ரோ பையன். எல்லாரு கூடவும் பயம் காட்டியிருக்கான் ப்ரோ. கடைசியில வந்து ஹியரேனா கூட போய் குதிச்சு ஃபைட் எடுத்துட்டாங்க. ரைட்ரா அல்ல. ஆனா நேத்து வந்து ரேயான் இந்த சைடு தான் வந்து இதுக்கு போனேன். நான் ஒண்ணு பார்த்தேன், ஒராங்குட்டானும் காடலும் பக்கத்து டிராப்ல இருக்காங்க எல்லாத்துலயும். ஏய் என்னதுடா இது? ஓ ஓகே, நான் இங்க இருக்கிற பட்டன் பிரஸ் பண்ணுமோ? ரைட் இங்க பாருங்க. இதுலயும் ஒராங்குட்டான் அண்ட் காடல் பக்கத்துல இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுலயும் ஒராங்குட்டான் காடல் பக்கத்துல இருக்காங்க. என்ன பேசிப்பாங்களா இவங்க? நாங்க உங்க டிராப் வரோம், பக்கத்துல இறங்குறோம், ஆனா அடிச்சுக்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி. ஹை ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. வினோத் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தேவ்குமார் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். eSports ஸ்டாட்ஸ் பாரியா? ஏன் eSports ஸ்டாட்ஸ் அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க? மேட்ச் ஸ்டார்ட் டைம் 4:30 ப்ரோ. வந்ததியா? eSports ஸ்டாட்ஸ். ஓகே யோ மெண்டலுங்க ப்ரோ நீங்க. ஆனா இவங்க 2 பேர் தான்யா கொலாப்ல போட்டிருக்காங்க. இததான்யா பார்த்துட்டு இருந்தோம் நம்ம. கடவுளே, சிரின்னு சொன்னியா ப்ரோ? ஏ சிரின்னு ஏதோ ஒரு கமெண்ட் படிக்கிறேன்னு நினைச்சேன். இல்ல ப்ரோ, நைட் மோட்ல இருந்துச்சு. சாரி, எதுனா டார்க் மோட்ல. ஐயோ, பவர் சேவிங் மோட்ல இருந்துச்சு. அதனால வந்து அதை ஆஃப் பண்றதுக்காக சோம்பேறித்தனமா இருந்துச்சு செட்டிங்ஸ் உள்ள போய் பண்றதுக்கு. குவாக்கமால் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். க்ரூட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். திவாகர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தரிக் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். தமிழ் கேமர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். குட்டிவாதி ஓஜி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷல் வணக்கம் கைஸ். மெம்பர்ஸ் மாடரேட்டர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? குட்டிவாதி ப்ரோ இருந்தாங்க, மாடரேட் எடுத்துக்கோங்க. கோஸ்ட் பிளேஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மாடரேட்டர் தானே குத்தேன், ஹைட் ஏதாவது போட்டனா? இல்ல ஓகே. 40யோட டிராப் பெரிய, அதனால லாஸ்ட் ஜோன் வரைக்கும் அங்க இருந்திருக்காங்க. ஆமா ப்ரோ. ஸோ 4th ரைஸ் சுதோ இங்க ரைட்டு. நேற்று வைட்டாலிட்டி வந்து எங்கேயா இவ்வளோ லாங்ல இருந்து பையன் பாத்தீங்களா? பொறுமையா வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இருக்கான். ULF எங்க இருக்கான்? ULF இங்க இருக்கான். அல்யூலா இங்க இருக்கான். S2G தானே அந்த மேட்ச் சிடி. S2G அங்க இருந்து இப்படி வந்து சிடி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டான். நம்ம ஆளுங்க பாருங்கயா, இங்க இருந்து இங்க உள்ள ஜோனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டாங்க, அது வேற கதை. ஓகே, டியான்பா அல்யூலா. டியான்பா வந்து லிப்போக்காவும் ஒரு டிராப் கொடுத்துருக்கான். 4th ரைஸும் நல்லா ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டா தான் எடுக்கிறாங்க. ஹை ப்ரோ ஜோயல் ஜபராஜ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்ன ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஸ்கிப்ஸ் இந்தியன் டீமுக்கு சான்ஸ் இருக்கா கம்பேக்கு ப்ரோ? இன்னைக்கு வந்து 8 மேட்ச் இருக்கு. கம்பேக்னா நம்மளுக்கு மொமெண்டம் கை கொடுத்துச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கான டே நம்மளுது. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்ச் மிராமர். வாங்க மிராமர் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். மிராமருக்கு வந்து கருப்பு கலர். ஓகே, ஸோ ஹோரா இது வெள்ளை கலரே பரவாயில்லையோ? சாரி கைஸ். ஹோரா அல்யூலா காடல் ஒராங்குட்டான் டிராப் ஃபைட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இவங்க வந்து அப்படியே பிரிச்சுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அரோரா சுமசரா. ஏன்ப்பா ஒராங்குட்டான் வந்து லாபெடிட்டா சைடு போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, போன வருஷமே அதான் நடந்துச்சு. டுடே யாருக்கு ஜெண்டா டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல யாரு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ப்ரோ. அண்ணா ஜெண்டா போடுறத பத்தி வீடியோ போடுங்க. குவாக்கமோல். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்யூ லேசி பாய், தேங்க்யூ ஃபார் த சாய் டோஸ் ப்ரோ. அவங்க மிலிட்ரி சைடு ஜோன் போகும்போது லேட் ரொட்டேஷன் போடுவாங்க. ஸோ அடி விழுந்துச்சு, பேட் லக். ஓ
ஸ்மாஷ் ரூல் டிஃபால்ட்டா டே 3 அப்ளை ஆகுமா? ஆமா 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 ஆமா, எப்பவுமே டே 3 தான் ஸ்மாஷ் ரூல். 2 டேவா இருந்துச்சு, 2 நாளுக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்மாஷ் ரூல் வந்து இது S2G பாருங்க என்னடா ஸ்பிளிட் இது சம்மந்தமே இல்லாம வெஹிக்கிள் எடுக்கிறாங்க போல அங்கெல்லாம். ஐடா ஓகே, நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் மார்ஜினலான டிராப் எடுத்திருக்காங்கப்பா. ஓ ஒருவேளை இது ஓகே 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 இரங்கல் இருங்க. ஓகே ஓகே இரங்கல்ல இங்க தான் எடுக்கிறாங்க. எப்பவுமே நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த தேர்ட் சர்க்கிள் மாதிரி வந்து போயிட்டு சென்டர் ஜோன் பிடிக்க பார்ப்பாங்கயா. ஆனா நம்மளா இந்த இதை பார்க்கவே முடியல ப்ரோ. இப்போ இந்த சர்க்கிள் விழுந்துச்சு அப்படின்னா தேர்ட் ஜோன் அப்போ சென்டர் பிடிச்சிருவாங்க. அதே மாதிரி நார்த் சைடு விழுந்தாலும் எப்படியாவது போயிட்டு தேர்ட் ஜோன் வந்து சென்டர்ல ஒரு காம்பவுண்டோ சம்திங் இருந்துச்சுன்னா போயிட்டு அந்த இடத்துல சென்டர்ல பிடிச்சிருவாங்க. ஆனா இப்போ நம்மளால கிராண்ட்ஸ்ல அந்த மாதிரி எதுவும் பார்க்கவே முடியல கைஸ். என்ன கதைனே தெரியல. நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்படியே பொறுமையா விளாடுறாங்க. இந்த டீம் வந்து அவங்க ஊர்ல விளாடுற மாதிரி அவங்க நேச்சுரல் கேம் பிளே போட்டாங்க அப்படின்னா தடாலடியா ஆடுவாங்க. ஸோ S2G ஒராங்குட்டானோட செகண்டரி டாப் ஓகே, இது காலகாலமா இருக்கிறது தான். 2 டீமும் பாருங்க அப்படியே பக்கத்திலே இருக்காங்க, ஜோடி ஜோடியா இருக்காங்க. இந்த ரூல் எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க ப்ரோ? இந்த ரூல் வந்து டே 3 இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகணுன்றதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க ப்ரோ. ப்ரோ லேசி பாய் தேங்க்யூ ஃபார் 100 rupees சூப்பர் சாட் ப்ரோ. 100 ஆல் பிளேயர்ஸ் குட் தானே ப்ரோ. மிலு அண்ட் காடல், எனக்கு தெரிஞ்சு மிலு வந்து ஹீ இஸ் ஃபீலிங் குட் அப்படின்ற மாதிரி தான் எங்கோ பார்த்தேன் நான். ஸோ காடல்ல வந்து எனக்கு நாட் ஷுர், பட் மான்யாவுக்கு மட்டும் இன்னும் அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லா சுமாரால அப்படின்னு எங்கோ பார்த்தேன் ப்ரோ நான். கமான் சாட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருந்தவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இஃப் ஹி இஸ் குட் கிரேட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்னைக்கு அடால் அடியா இருக்கும், டடால் அடியா இருக்கும். பாப்போம். Why was mod here during 2021? ஓ ஓகே ஓகே, நான் அந்த மாடெல்லாம் ரிமூவே பண்ணது இல்லையே நானு. எப்படி பின்ன உங்களுக்கு மாடு போயிருக்கும்? அந்த மாடு பேஜ் பக்கமே போனது இல்ல ப்ரோ. 2021லயா வாத்தி ப்ரோ எலைட் ஸ்கிரிம்ஸ் நடத்தணும். டுடே 8 மேட்ச் இருக்கு, அப்ப கூட இவங்க சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. 10 வரையும் போவோம் கைஸ். 10க்கு தான் கடைசி மேட்ச். ஆமா, 11 மணி ஆயிடும் நினைக்கிறேன். Waste it feels it will reduce the curiosity of the game. தவறு நண்பா, தவறு. இப்ப ஈயரை நான் வந்து நேத்து 70 பாயிண்ட் எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா ஸ்மாஷ் ரூல் வந்து எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரோம் தெரியுமா? கமான் சாட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் தி பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. Thank you bro ஈவில் முதேஷ் for 10 jewels. நன்றிகள் நன்றிகள் guys. Lazy Boy Gaming thanks for 100 rupees super chat bro. That's the goal for today. I feel like you got 8 games. அப்ப டுடே பிரேக்ஸ் எல்லாம் கம்மியா இருக்கும்ல? ஆமா ஆமா, இன்னைக்கு தொடர்ச்சியா அப்படியே டமால் டிமில் அடிச்சு நவுத்திடுவாங்க நீங்க நினைப்பீங்க. அதெல்லாம் கிடையாது, அதே ஸ்கெட்யூல் தான். That's the one. 40 mostly zone occupy பண்ணனும்னு எல்லா மேப்ஸையும் சென்டர் க்ளோஸ் தான் டிராப் ஆறாங்க. ஐயா மேட்ச் ஸ்டார்ட் டைம் சொல்லுங்கயா. இன்னும் ஒரு 1/4 மணி நேரம் ப்ரோ. சுப்ரமணியன் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நீங்க அப்ப தமி ரூம்ல இருப்பீங்கல, எங்கயோ ஸ்டடீஸ்க்கு ஈவினிங் போயிட்டு லைவ் வருவீங்க. புரியல ப்ரோ, நீங்க அப்ப தனி ரூம்ல இருப்பீங்க, எங்கயோ ஸ்டடீஸ்க்கு போயிட்டு ஈவினிங் லைவ் வருவீங்க. ஆமா ஆமா, தனி பிஜில ரூம் எடுத்து தங்கிட்டு இருந்தேன் bro. Fire breathing style. I don't think Irene is going to stay there whatsoever. நல்ல ட்ரை bro, குட் ட்ரை. எனக்கே பிராங்கா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டீமோட கேம் பிளே வேஸ்டா போன மாதிரி ஆயிடுது. happens bro. thank you for the mango lassi bro. டியான்பா 37 kills 8 placement points. டியான்பா தான் அந்த மொத்த இதுலயே வந்து பக்காவா விளையாடுனவன் guys. இந்த சென்ட் பிரியாணி சென்ட் சாய் டோஸ்ட் போட்டு எமோஜி போடுறது நீங்களே, நான் ஏமாற மாட்டேன் நண்பர்களே. எங்க ப்ரோ இருக்க நீ? சென்னை? ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ, சென்னை தான். வைட்டாலிட்டி வராங்க பாருங்க. 4 பிளேயர்ஸ் ஆஃப் ஃபைடா. ஹை ஆஷ்லி, ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். என்னை போல் ஒருவன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. thank you bro, thank you for 350 jewels bro. ஈவில் முதிஷ் ப்ரோ. இன்னைக்கு நிக்மா கேலக்ஸி வெர்சஸ் ஐடா இருக்குமா? அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும். லெட்ஸ் கோ. யார் ஒராங்குட்டான்ல? ஒராங்குட்டான்
Orangutanல யார் வராங்க அது கூட ஒரு டீம் மேனேஜர் நினைக்கிறேன் தியான்பா அந்த நிலைமையில அப்படி அடிச்சிருக்கான் மிலு நான் அதான் ஷாக் ஆயிட்டேன் நானு அந்த ஆளு பாக்குறதுக்கு மேட்ச் முடிச்சுட்டு பாக்குறதுக்கு ட்ரிப்ஸ் ஏத்திட்டு அன்கான்சியஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்காரு இன்னும் அடி மேட்ச் உள்ள எப்பா சென்ட் ஸ்ரீ ஜெண்டாவா எவ்வளவு ப்ரோ அதுக்கு ஒரு ஸ்ரீ ஜெண்டான்ற அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளவு ஜுவல்ஸ் வைக்கலாம் Jarvis, hi bro, welcome to the stream bro. All players recovered almost bro. Okay, well. Well then. No, I think the Smash Roll has been so fun. Skips donated. The last few tournaments we've had it, I've always super bro really Skips it. And I think it's going to be a lot of pressure on bro. Evil Mutish once again thank you for the shopping trolley, but adu evlo jewels ne enakku theriyala bro. Okay, 550 jewels done. Thank you bro, thank you bro. Very excited to see what that's going to be coming through for them. Honestly, நன்றிகள் for the trolleys, shopping trolleys. 67 ஜெண்டாவா அதேனா 67 yeah. Big GG for him being able to put up those 14 eliminations, 2800 damage. But we're also today 8 matches ஆமாப்பா ஹரி. We have top as well. ஹையனா வாப்பா பீட்டர், welcome to the stream. Come on chat, subscribe பண்ணாம பாத்துட்டீங்க, sub அடிச்சுக்கோங்க. Let's go guys. Let's go for 7k subscribers. அப்ப number 1 டீமுக்கு points end of day 2 day 3 ல x+10 cross ஆகி நெக்ஸ்ட் மேட்ச் தான் அப்ளிகபிள் ஆகுமா ஆமாமா அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் தான் என்ன ப்ரோ ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க ஏதோ பார்த்தேன் ப்ரோ அது பார்க்கிறதுக்கு வந்து அப்படியே எப்படி சொல்றது கொரியன் டிஷ் மாதிரி இருந்துச்சு அது பார்க்கிறதுக்கு லேசி பாய் கேமிங் தேங்க் யூ கைஸ் நீங்க எல்லாரும் ஜுவல்ஸா பறக்க விடுறீங்க நன்றிகள் ஜிஜி குட்டி சோக்கோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ கைஸ் ஆமா நான் ஒன்னு சொல்லணும்னு நினைச்சேன் இவங்க வந்து பேசுனதை தான் பேசுறாங்க என்னன்னா ஸோ நேற்று வந்து நம்ம போட்ட லைவ் இட் இஸ் த மோஸ்ட் வியூடு லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஸோ அதனால வந்து டே பை டே நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நன்றிகள் பல No good. Stay with the team and maybe we'll end up தப்பா இருக்குனாவா என்னதுப்பா ஸ்கிப்ஸ் எல்லா வகையிலும் ட்ரை பண்றாருப்பா என்ன பிராங்க் பண்றதுக்கு தப்பா இருக்குனாவா Thank you for treat bro கோகுல் bro இப்போ ஒரு இந்தியன் டீம் தான் போடியம் இருக்க முடியும் நீங்க எந்த டீம்னு சொல்லுவீங்க bro கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்ச பொசிஷனிங்கையும் தாண்டி வந்து ஃபயர் பவர் ஒரு crucial ரோல ப்ளே பண்ணுது அப்படி நான் நினைக்கிறேன் bro at this stage of the tournament so அதனால I am going with godlike bro kimchi plus bread plus dessert plus juice bottle plus என்னென்னமோ போடுறாங்க இன்னைக்கு அதை பிரேக் பண்றோம் எல்லாம் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க guys உங்க நண்பர்களுக்கு BGMI நண்பர்களுக்கு வந்து லிங்க் அனுப்பி விட்டு இங்க பாருடா இவர் ஏதோ வந்து பண்றாரு கொஞ்சம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் புரிஞ்சுக்கலாம் சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்க ஆரா டாப் என்னப்பா இப்படி கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்றாரு ஓவர் தி இயர் ஆமா ப்ரோ ஆனா மோஸ்ட் வியூட் லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஒரு 500 சூப்பர் சாட் 500 ஜிபே பண்ணுங்க நீங்க ஒரு 500 சூப்பர் சாட் பண்ணுங்க யார் ஸ்கிப் ரோமன் கௌரி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ மதன் கௌரி மாதிரி ரோமன் கௌரி வாவ் We got some PMWC championships in here, so of course. Parcel one Janda. Oh yeah, take it back. Skill to be able to bring them back into the conversation and be. Happy Independence Day, guys. Happy Independence Day, guys. I'm stepping forward too. I can see that. Not on camera. You're just going in there. But yeah, wish you all a happy Independence Day, guys. நண்பர்களே இல்ல bro. வாங்க bro, I gaming. Welcome to the stream. இங்க போறடா லைவ்ல ஜெண்டா போடுறாரு. Most of the positions they took on the map were actually quite good, quite formidable, and they played it out decently well. They are just long split finals la work agalana for many teams except for NS and NGX. I believe it was over on Rondo, and we had Tiamba come from outside circle then just ரொம்ப சீக்கிரமா சொல்லிட்டீங்கப்பா. He was very confused. I would be very confused. ஞாபகமே இல்ல bro, இப்பதான் ஞாபகம். அப்ப கூட நான் மட்டும் தான் சொல்லிருக்கேன், வேற யாருமே சொல்லல. It would be very different position in the rankings. But yeah, the Elims are going to slow down right now. We are no longer playing into those feeder teams. These are நான் எங்களை வச்சு நான் உங்களை வச்சு சம்பாதிக்கலாம்னா நீங்க என்னைய வச்சு சம்பாதிக்கிறீங்க. சப்ஸ்கிரைபர் சரியில்லைப்பா நீ.
Non-Shim Red Force, completely different from what we've seen out of the groups, completely different from what we saw. Your top fragger prediction, Milu bro. They've been able to just frag out of their mind, but those placement points are not there yet for that squad. TC தான் அடிச்சிருக்காரு போல பட்டைய கலப்பிருக்காரு போல TC. When will Jonathan and Scout come? அவங்க வந்து 17 ஆம் தேதியில இருந்து வந்துருவாங்க கிக்ல. ஓகேவா? கிக்ல நம்ம வந்து லைவ் போடுவோம். Come on chat, subscribe பண்ணாம வைக்கிறவங்க subscribe பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. மறக்காம வந்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. For a lot of these teams, the pressure is going to get to them, I think, and also you're talking about that mental stamina as well when you have 2 extra. Hi Shri bro, Iman, hi bro, welcome to the stream bro. I think are one of the only teams in this lobby that actually have that mental fortitude to play those extra games as well as they would on any normal day. அப்படியே லிங்க் பின் பண்ணிருக்கேன் guys, மறக்காம we're getting some shots out here. ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால. I think there's other teams that might என்னடா இது 8 மேட்ச் ஆரம்பிக்கணும் அப்படினா கூட இவங்க வந்து அரை மணி நேரம் கதை பேசிட்டு தான் ஆரம்பிப்பாங்க போலயா. பேனர் ஆட் பண்ணு bro ஸ்ரீ. எதுக்கு bro பேனர்? ரிமைனிங் 2 மேட்ச் எப்போ? ஸ்ரீ bro உங்க கேம் பிளே ஒன் டே போறீங்க. பேக்கப் போடலாம் bro. போடலாம் bro. நல்லா ஒரு செப்டம்பர் மாசம் மாதிரி போடலாம் bro. செப்டம்பர் மாசம் முடியல. பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஓகேவா இருக்காங்களா bro? ஓகேவா தான் இருக்காங்க bro. அதனால தான் நீங்க மேட்ச் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Hi Shri bro, சாப்பிட்டீங்களா? Thank you bro, thanks for asking. Dreamers நீங்க சாப்பிட்டீங்களா bro? ஸ்நாக்ஸ் கேமிங்க்கு ரைட் பண்ணுங்க bro. எனக்கு இருக்கிற 122 வியூவர்ஸ் வெச்சிட்டு அவருக்கு இருக்கிற 120k 22k கன்கரண்ட் வாட்சிங் போறவருக்கு நான் ரைட் அடிக்கணும். ரைட் bro, அவர்தான் bro நம்மளுக்கு ரைட் அடிக்கணும். Yeah, I mean Nongshim getting the eliminations. 8 மேட்ச் கொக்கா முக்கா அப்சல்யூட் சினிமாவா இருக்க போகுது இன்னைக்கு. Positions in center zone, but unfortunately not having the split hold to have the wave of enemies that are coming around from the rotation into the phone கடையில இருக்க ஃப்ரெண்ட் போன்ல பாக்க. What a dedication. Wow. என்னோட டெடிகேட்டடா இருக்கீங்க bro நீங்க. காசு வாங்குறாங்கல கொஞ்சம் கூவாங்க. Especially with A matches too, if the first match doesn't go your way, I mean we do have the 2 Miramars. The good thing about this, right, is that we do have that Rondo in the third match, which I feel like is going to remind me of what Sandhawk used to be. If for some reason those first 2 matches don't end up going your way, that Rondo might be that kickstart. Players லாம் செம ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிருவாங்க. அப்ப ரியாஸ்ட் இல்லையா? ரியாஸ்ட்லாம் இல்ல நண்பர்களே. I think a lot of people have had that discussion of where should Rondo. இன்னைக்கு மொமெண்டம் புடிக்கிறவனுக்கு இருக்குடா. முத மேட்ச்ல இருந்து மூணாவது மேட்சுக்குள்ள எவன் மொமெண்டம் புடிச்சு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றானோ அவனுக்கு வந்து லட் ஆப்பர்சூனிட்டி bro. வெரியான ஆப்பர்சூனிட்டி அவனுக்கு. For me I'm thinking heck yeah this is going to be exactly what சிவரோ அந்த ஆளு போய் சொல்றா நம்பாதீங்க. ரைட் bro. Extra recall, you get that extra life, you get. ஐயோ அப்ப மிராமர் ஸ்ட்ராங் டீம்ஸ்க்கு பாயிண்ட்ஸ் அதிகம் வரும். Some teams try to build for. நேத்து எடுக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எடுக்க போறாங்க. மொமெண்டம் மேட்டர்ஸ் கைஸ். ஈவல் முதேஷ் ஹாய் bro, welcome to the stream bro. அப்பல இருந்து நீங்க நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டீங்க. Thanks for your contributions bro. Bro, GodLike need to play aggressive like Tianba. அப்பதான் கான்ஃபிடன்ஸ்ல வருவாங்க. Fourth race-க்கு அவரோட ஃபேன்ஸோட இவர் அதிகமா கோவறாரியா? வாப்பா சான். அண்ணா அக்கா ரொம்ப அழகா இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. என்ன பண்ணலாம்? Bro, Ghost Place, thank you for the 100 rupees super chat bro. மென்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீ bro. Good author for esports from my view in Tamil community. Thank you bro, thank you bro. ஸ்ரீ bro next year ரெண்டு அக்கா நடுவுல கேஸ்டரா நிப்பாரு. அப்ப மேக்ஸ் பண்ண வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சலாமா? You don't agree, Blake? I think Aurora crack like an egg all the time, dude. Hey, எங்கடா மேக்ஸ் மேன்? I think group stage Aurora. Hey, எங்க அண்ணனை காணோம் guys. Qualifications Aurora also unreal. Finals Aurora is just a different beast, man. Okay? I think if you could back them into it. இவங்க பேசுறத பார்த்தா மேட்ச் 8 மேட்ச் வேற எப்படியும் 10 மணிக்கு தான் விடுவானுங்க. 11 மணிக்கு தான் bro முடியும். EWC அப்பலாம் திட்ட கூடாது. தவறு. So yeah.
You start talking about சிவிலைஸ்டா வெச்சுக்கோங்க chat we got to be careful we want pleasant-ஆ இருக்கணும் chat படிக்கும்போது luckily everybody has been amazing here whether it's a fourth chat படிக்கும்போது pleasant-ஆ இருக்கணும் நண்பர்களே அப்படி மெயின்टेन பண்ணுங்க ஓகே don't forget you can go check out the fan zone experience here at வணக்கம் ஸ்ரீ ஹை ப்ரோ 910 UV welcome to the stream bro awesome max man-க்கு food poison we got a chance to see a show match for with PUBG Mobile and Naruto என்னையா சொல் check out the brain rot royale அப்படியா I think I'm at level 7 or 8 now. I can't remember exactly. So I'm just going to go on brand and say 7 and then just get some of the other cool stuff. We have gotten so many shirts. Actually, for disclosure purposes, I've only got உருட்டி உடுங்கயா நல்லா Yes. in commentary Sri bro Maxman I don't have a wardrobe or anything like that from this event. Okay yo fire breathing style ஏ டொமேட்டோவா அவர் ஏதோ டொமேட்டோன்னு போட்டாரே எனக்கு புரியல ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுங்க ப்ரோ வேற வேலை இருக்கு ஓகே இருங்க ஒரே செகண்ட் I got triple T's. Tongue. Sorry. They're going to play the security camera from earlier when we were actually over there before anybody was there. I was just putting shirts in the tote bags with them. So I'm like, yes. Yeah, EWC. We're going to be heading here towards the yeah. especially in Miramar. One of our viewer, I guess his name is Skips, So he has some important job to do. So why are you taking this amount of time to start the matches daily? Yeah, I know, analyst have their segment. Yeah. They're tied in 7th and 8th. Okay, we'll start your match in 2 minutes. Okay, I trust you. I'll keep countdown, okay? 2 minutes. Yeah, that's all. Okay, now 4:28. So 4:31, I'll give you 1 minute grace time, okay? Take it. சொல்லிட்ட ப்ரோ நான் 1 மினிட் கிரேஸ் டைம் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் 2 நிமிஷத்துல ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனா எக்ஸ்பயர்ட் ஆன ஜோக் இது எக்ஸ்பயர்ட் ஆன ஜோக்லாம் கன்சியூம் பண்ணிட்டா ஒன்றும் ஆகாது கைஸ் வட லைக் ஷார்ப்பா கூட இது பண்ணிருக்காரு ஸ்ரீ ப்ரோ பாருங்க யாரோ ஒருத்தர் பெருசா ஒரு கமெண்ட் போட்டாரியா நாட் வின் செகண்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா நீ இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணல ப்ரோ இவன் ஸ்கெட்யூல் பண்ணி 4:30 மணிக்கு தான் ப்ரோ முதல் மேட்ச் ஸ்டார்ட் If Team A has several sick players, while Team B's players are healthy, Team B had a genuine competitive advantage during the matches yesterday. What's your thoughts? அப்படிலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப Team A gets the circle and Team B doesn't get the circle அப்படின்னா கூட தான் Team A has an advantage over Team B. ஏதாவது பண்ண முடியுமா? அதுவும் இதுவும் ஒன்னாடா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஏதோ வந்துச்சு சொல்லிட்டேன் கோச்சுக்காதீங்க சாட் ஸ்ரீ ப்ரோ பெரிய கை தான் போல பெரிய கைலாம் குட்டி கை அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் இதை அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் ப்ரோ அந்த ஹெட்செட் எதுல ஆர்டர் பண்ணீங்க பிளிங்கெட்ல ப்ரோ காமெடி வேண்டாம் இது வந்து நடுவுல அப்படி போடணும் ப்ரோ இல்லனா எனக்கு போர் அடிச்சு ஆனா ஷார்ப் மாதிரி வடை போட்டு போயிடாதனா ஓகே இல்ல போட மாட்டேன் கவலைப்படாத ஷார்ப் இதுக்கு மேல பண்ணுவாரா ரைட் ஆனா இன்னைக்கும் ஈவென்ட்க்கு ஜெண்டா போட்டுறீங்களா காமெடி வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நடுவுல போடணும் ப்ரோ வாட் ஹேப்பன் so far வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு ப்ரோ எக்ஸியோ சர்க்குலும் இதுவும் ஒண்ணா ப்ரோ எப்படி சும்மா சொல்றதுதான் கைஸ் சும்மா சொல்றதுதான் STG Esports 23 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க சிடி போட்ட டீம் தானே அது நேத்து அவனுங்க அந்த மேட்ச் மட்டும் தான் எடுத்திருக்கானுங்களே போல பாயிண்ட்ஸ் ஓஷன் சர்மா கேஷ் பண்ணலையா ப்ரோ அவரு ஹிந்தி ஸ்ட்ரீம் கேஷ் பண்றாரு ப்ரோ நோட்டோரியஸ் டீமா தெரியுமா ப்ரோ வாதி ப்ரோ ஆனிவர்சரி ஸ்கிம்ஸ்ல ப்ளே பண்ணோம் ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ டீம் நோட்டோரியஸ் சேவ் கூட பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இதுல சேவ் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் this is a team that needs to figure out what they actually want to do because we saw them hot drop with Nigma Galaxy 3 times yesterday and after the first one Rauf called them out which by the way Rauf keep on talking that smack Notorious Esports ன்னு ஒரு நம்பர் சேவ் பண்ணிருக்கேன் bro start seeing your true potential you get that little chip on your shoulder but yeah 2227 ல முடியுது அந்த நம்பர் 861 ல ஆரம்பிச்சு 227 ல முடியுது இப்பதான் முன்னாடி எண்ணில வந்து ஏதோ ஒரு கான்டாக்ட் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ அது வந்தது Notorious Esports அப்படின்னு ஓஷன் சர்மா கேஷ் பண்ணலையா ப்ரோ சான்ஸ் இருக்கா GL OG க்கு இருக்கு ப்ரோ நைஸ் ஒன் நைஸ் ஒன் என்ன கமெண்ட் காமெடி பண்ணனா गाइस என்னதியா நைஸ் ஒன் இருக்கீங்க மெல்லர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ டீமுக்கு மட்டும் ஜெண்டா போட்டுட்டு இருந்தா SriOP அப்கிரேட் ஆகி டோர்னமென்ட்க்கே ஜெண்டா போடுற அளவுக்கு வந்துட்டாரு நான் எப்ப டோர்னமென்ட்க்கு ஜெண்டா போட்டேன்
Bro, Topsy Iman live. Thank you for the membership, Nanba. Welcome to the stream, bro. Harish Surya Prakash, welcome to the stream, bro. Hi Shri bro, Yokesh, welcome to the stream. Live பார்க்கறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க guys. Let's go for 100 likes. One more like needed for 100 likes நண்பர்களே. டைமை கீப் அப் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க காமெடி பண்ணா யாரு நைஸ் சொல்லுவாங்க அண்ணா? இப்பதான் யாரோ நைஸ் ஒன்னுன்னு சொன்னாங்க சானு. நடுவுல சம்டைம்ஸ் என்னையே அறியாம நல்லா ஏதாவது ஒன்று ரோஸ்ட் பண்ணி விட்டுருவேன். அது எனக்கு தெரியும். லெஃப்ட் சைடுல நிக்கிற அக்கா நேம் என்ன ப்ரோ? லேஸ் அக்கா. PMWC here in Paris. I'm so excited, buddy. What's happening here? Our attention now shifts to the teams that have to perform well today because just 8 maps remain until we set. Safik Shah, welcome to the stream. Your prediction for the first match, bro. Prediction போடனா அந்த டீம் அழிஞ்சு போயிடும் bro. அதான் bro உண்மை. சத்தியமா சொல்றேயா, உன் லைவ் உள்ள வந்தா விளம்பரம் முடிவதற்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் முடிஞ்சிரும். எத்தனை விளம்பரம் யா போடுவேன்? மேட்ச் இன்னும் நான் ஆரம்பிக்கல. நான் உங்களுக்கு வந்து என்னோட ஸ்க்ரீன் செட்டிங் காட்டுறேன். பாருங்க. One step closer to $3 million, inching towards the trophy, the status, the glory and the legacy. இங்க பாருங்க. Every 30 minutes இருக்குறதுல அதான் கீழ இருக்கு. Every 6 minutes ன்னு கூட நான் வைக்கல. Show ads to viewers at different times to maximize revenue. அது கூட நான் enable பண்ணல. அவ்வளவு நல்லவன் நானு. என்னையே சந்தேகப்படுறீங்க நீங்க? 480 only showing up. என்னதுப்பா? And it could not be more important for all of our teams here. They are going to need. என்ன bro கவுண்ட் டவுன்லாம் போட்டுட்டு அகைன் பேசுறானோ? இல்ல வந்துரும். மேட்ச் ஆரம்பிச்சிரும். 8 மேட்ச் நடத்தணும். கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு டைமுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க அப்படினா நம்ம வந்து டைமுக்கு தூங்க போயிடலாம். இன்னைக்கு நைட் என்னால வெப் சீரிஸ் பார்க்க முடியாது போல. Will be set at the end of the day. Normally we start the day off hot in Rondo, but we're going to be starting it off hot in the sandy Miramar desert. So let's get it going, John. I'm excited for this one. Oh, absolutely. It is so important for all of these teams. Hello SriOP. Godal dinner. Yam bro அப்படி கமெண்ட் போடுறீங்க. Yam bro நான் படிக்கிறேன் அந்த கமெண்ட. No janda guys, no jinxing. Okay, no expectations. It's so much more important than usual. It's kind of easy to camera down Shriya. Oh, it's only 2 extra games in the day, but that's another maybe. ஓ இது கீழ வைக்கணும்ன்றீங்களா கேமராவை? கீழ வச்சா நம்ம சேனலை இழுத்து மூடிடுவாங்க bro. என்ன வெப் சீரிஸ் அண்ணா இது bro? ஹீரோஸ் ஒரு வெப் சீரிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பேசுறான் பேசிட்டே இருக்கான் bro. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க bro. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க guys. கவலைப்படாதீங்க. ஹீரோஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு எபிசோட் பார்த்துன்னு இருக்கேன். அவ்வளவுதான் 3 முடிச்சிட்டேன். Come on chat, let's go. More 46 more subscribers for 7k subscribers. இன்னைக்குள்ள நம்ம 7k அடிப்போமா? I'm really interested to see how these teams. Happy birthday bro Sachin Suresh. Coaches are going to be kind of hyping them up. I was getting a little bit of a how do event host and sponsor earn through tournament. ஹோஸ்டும் ஸ்பான்சரும் வந்து அவங்களுக்கு விசிபிலிட்டி ஒண்ணு. ரெண்டாவது இது ஒரு ப்ளூமிங் மார்க்கெட் ப்ரோ. ஈஸ்போர்ட்ஸ்ல இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்றது அப்படின்றது வந்து ஒரு 2036லயோ இல்ல ஒரு 2040லயோ இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி. இப்போ நீங்க இப்போ ஈஸ்போர்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்றது 2008ல பிட்காயின்ல இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி. They're going to have to do that on the fly. Yeah. They're going to have to do that faster for specifically Miramar than we've seen for any other map. Thanks bro. எல்லாம் விஷ் பண்ணுங்க guys. சச்சின் சுரேஷ் ப்ரோக்கு பிறந்த நாள் இன்னைக்கு. இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு பிறந்திருக்காங்க. சூப்பர் ப்ரோ. ரிவர்ஸ் ஜெண்டா போட்டு விடு ப்ரோ நம்ம டீம் ஓஜிக்கும் காடலுக்கும். இன்னும் சொல்லாம இருந்தேன் அப்படினா அது அப்படியே வொர்க் அவுட் ஆயிரும் ப்ரோ. Day 1 points refresh or what? அப்பலாம் இல்ல அந்த 4 மேட்ச் கவுண்ட் தான். முதல் மேட்ச் ஆரம்பிச்சாங்க. Let's go chat. It's not Picardo. Sorry, it's not. It may be Picardo. I hope it's not. It's not Erangel. It's not Rondo. So they have to try and get some points on board.
They need to desperately. Let's get this one started. You viewers தயவு செஞ்சு இந்தியன் டீம்ஸ் பத்தி இங்க பேசாதீங்க. இவரே பேரை சொன்னாலே அது ஜண்டாவா மாறிடுது. ரைட் ப்ரோ ஆரம்பிக்க சொல்லு ப்ரோ. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ரோ. லெட்ஸ் கோ. கிரிப்டோ நாலேஜ் இருக்கா ப்ரோ உங்களுக்கு? ஏதோ கொஞ்சம் லைட்டா ப்ரோ ஓரமா, அந்த அளவுக்குலாம் இல்ல ப்ரோ. ஃபைனலி மேட்ச் ஸ்டார்ட். நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் பார்ட் 1 நோக்கி போறாங்க. Are going to go into these two matches. Manya irkara. Give these coaches a lot of time, right, in between all the other matches to prepare for those final two. So I'm interested to see. Nanbar Manya bro irkingla. And here. Yeah, absolutely. I mean, it would be interesting to compare the differences. We haven't seen them yet. I'm talking in the future. Garden innum jump adikala. The adjustments that we're going to see potentially on Erangel, and then look at what adjustments we may see from the start Miramars to the end Miramars today. But that's a conversation for later on, because we do have to get stuck into the action. Hopefully not. Ivanga no jump pannalaya illa yen kanukku garden theriyala. At the moment I'm not seeing too much danger on these drops. போறாங்க truck stop க்கு பக்கத்துல போறாங்க. It's a little bit interspersed on the east side here though. Weekend plus EWC matches plus stream peak life. Thank you bro Vinod, means a lot bro. Get back, regroup, the circle up to the north side. irkaru face Manya irkara done. Maybe some danger between GodLike and Orangutan, but yeah, they're far enough afield. I don't think that they're going to get too aggy with it. இல்ல காடலும் இவங்களும் அப்படியே இந்த சைடு லெஃப்ட் ரைட்னு வந்துருவாங்க. TN ஃபுல்லா கிரிப்டோ தான் ட்ரெண்டிங்கா ப்ரோ? கிரிப்டோ பத்தி நம்ம சாட்ல பேசணும் ப்ரோ, ஏன்னா நம்ம இந்தியால அதை ஆத்தரைஸ் பண்ணல இன்னும் அந்த அளவுக்கு. பண்ணிருக்காங்களா எனக்கு தெரியல, அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இல்ல. ஸ்ரீ ப்ரோ உங்களுக்கு உங்கள் அழகின் ரகசியம் என்ன? சோப்பு போட்டு குளிக்கிறது, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஸ்கின் கேர் ஹேர் கேர் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. லிட்டர் கணக்கா தண்ணி குடிங்க. They should be alright. Yeah, they should be plenty. They'll have plenty of time here to get looted up. Yeah, they're fairly center on this one. They could potentially break out. என்ன கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்ன கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. என்ன கேள்வி திருப்பி லாஸ்ட் 4 மேட்சஸ்ல நேத்து நடந்த மேட்சஸ் தான சொல்றீங்க? ஆமா. Aurora gets some target practice in. Yep, that bush is. ஆமா டாப் வந்து லைட்டா வந்து ட்ரெய்னிங் கிரவுண்ட் லேட் போல. ஒரே டாப்புக்கும் வயிறு கலக்கிச்சு நேத்து. You always got to check the bush, all right? OG vs GodLike அதான் வராது bro. பிரிச்சுப்பாங்க bro டாப்பை. நான் இப்படி போயிடுறேன் நீ அப்படி போயிரு அப்படின்றாங்க bro. கிரேட்டர் ஃபீல்ட்ஸ் தான் ஜோனா. ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் பார்க்கல சாட், நானே ஒரே ஒரு செகண்ட் ரீவைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் பார்க்கல. GodLike and Orangutan, but yeah, they're far enough afield. I don't think that they're going to get too aggy. கிரேட்டர்ஸ்க்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு. நான் வாட்டர் ட்ரீட்மென்ட் நினைக்கிறேன், பாப்போம். ஹோரா வெர்சஸ் அல்யூலா. இவங்க அல்யூலா ஓ லக்கோப்ரேரா குயிக் மட்டும் தனியா போறாரு. யாராவது இப்படி நிறுத்துவாங்களா? அவருக்கு மேல இருக்காங்க இவங்க. யாருமே இல்லையா ஹோரால இருந்து? இங்க 2 பேர் இருக்காங்க. ஜிகுலும் வந்துட்டாரு. ஷாட்கன் வச்சிரு. ஓ வாட் an IQ bro. அட போங்கடா. நல்ல ஒரு IQ ஷாட் ட்ரை பண்ணாரியா? நல்லா ஒன்னு ட்ரை பண்ணாரு. வேலைக்கால எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வராங்க பாருங்க. அல்யூலா ரிமைனிங் பிளேஸ் சம ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துருக்காரு ப்ரோ. அங்க ஒரு பிளேயர் மேல மலைக்கு மேல R38 க்கு இப்ப தலைமையிலே வைக்க போறாங்க. சாரி R3B க்கு வாட்டர் ட்ரீட்மென்ட் லக்கோப்ரேராஸ் சென்டர்ல இழுக்க போகுது. Let's see how this turns out. I mean, when you have that south side hill. Okay. Done. If he's going to get engaged here, good to see our EWC players back in action. Yep. It's fine. We got this. Connect ஆகியிருந்தா மஜா ஷாட் அது. கனெக்ட் ஆயிருந்தாங்கன்னா பயங்கரமா இருந்திருக்கும். What an IQ ன்னு சொன்னீங்க. கிளாசிக் மாதிரி புஷ் பண்ணிட்டாரு. கடைசில போயிட்டு என்ன அப்படியே படிக்கட்டு மேல ஏறிட்டாரு. Did not want to let Quick get away. I thought maybe they had stopped off a little bit before, but no. They just kept on going, kept hounding that one down. It's worked out here. The question now. லக்கோப்ரேரால ஒரு டாப் கிளாஷ். ஓகே. 4 மேட்ச்க்கு 40 பாயிண்ட் தாண்டி இருக்காங்கப்பா. டாப் 3 டீம்ஸ் ஆனா செம ஆவரேஜ் bro. EA டியான்பா நிட்மா கேலக்ஸி ஐடா தான் வந்து
I'm starting to wonder what எங்களுக்கு இந்த சொன்னனா நோ ஃபியர் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல போட போறாரு R3B னு பக்கா ஆஃப் ஆங்கிள் ப்ரோ அந்த மலை இப்போ நோ 3 அவர் இவர் இருக்குறது நோ ஃபியர் இருக்குறது R3B க்கு சரியான ஸ்டாரியா போரா ஸ்கை சூப்பர் அவசரப்படாம பொறுமையா கிளியர் பண்ணாங்க டிராப்ல ஃபைனல்ஸோட ஹைப் குறஞ்ச மாதிரி ஃபீல் ஆகுதா இல்ல 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 விஎஸ் பிரவீன் thank you for the G's bro sorry GG's அது ஓகே ஓகே நான் ஐடா வந்து இங்க இருக்காங்க நண்பா டார்க்கின் 4th ரைஸ் உங்க பக்கத்துல தான் இருக்காங்க டார்க்கின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் கைஸ் ஐடா அது 4th ரேஸ்ல 4 பேருமே நட்சத்திர ஆட்டக்காரர்கள் கைஸ் capitalize on this opportunity from this northeast side. They've managed to move in and could Team Tamlas FC welcome to the stream bro. Day 2 India dominance irukuma Shri bro. Really quick leaderboards you can see right there on the right of your screen here folks. Let's hope for the best. Waiting to see when Nigma Galaxy oda points they're sitting in 14th place with 13 points. ஐடா வாலதான் ஆமாயா குறஞ்சது ஒரு 12 பாயிண்டாவது எடுத்துப்பாங்க ப்ரோ அவங்க நிக்மா கேலக்ஸி வச்சு Godal missing Jania. Guru XXC. Guru bro, welcome to the stream bro. Generally you can put more stock into your averages performance rather than those big E-Arena 29 welcome to the stream bro. Kind of coming on through, which even then didn't serve them. யாரா இந்த டீம் bro அது லாங்கா போறது நிக்மா கேலக்ஸி பாருங்க ட்ரேட்டர்ஸோட அந்த மலைய பிடிக்க பாக்குறாங்க போல I'm talking about getting consistent 6 pointers on the boards is so இது இந்த சைடு மலைல do that. Every time you get further than that, brilliant, beautiful stuff. Furia கண்ணு முன்னாடி ஜண்டா போடுறீங்களா இது பண்ணவே இல்ல நண்பா கண்ணு மூடி ஜண்டா போடுறோம் ரைட்யா சைலன்ஸ் போட்டாரு பாப்போம் குட் ஸ்டார்ட் ஃபார் நிக்மா கேலக்ஸி அண்ட் சாரி நிக்மா கேலக்ஸில ஏ 40 ல பாருங்க ஐக்யூ எஃப்எல் டாப்ஸ் அண்ட் ஆகஸ்ட் ஸ்டாரியா ஹரி ஸ்டார்க்கு தான் எப்பவுமே வந்து சொல்வாரு ஓ FLA அப்படினு சொல்லிட்டு so you can see Coops is going to be hunting down some high ground trying to get the revenge for his teammate English commentary sound அதிகமா இருக்கா he does he finds silence உசைஃபா ஆர்கெஸ்ட்ரா ஃபியூரியால எத்தனை டீம் இருக்காங்கங்க ஓகே இது வேற ஃபைட்டோ அது வேற ஃபைட்டோ ஓகே அயால அடிப்பாரா போட்டாரியா ஒரு ஜிகில மஜாவா கூப்ஸ் ஒரு 1v2 வா கூப்ஸ் தான் bro அந்த அணி நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் லார்ட் நேத்து நல்லா விளையாடுனாரு நீங்க பொடி போட்டாங்க லார்ட் முதல்ல சாத்தான்னா பேய்தான bro சாட்டன் bro அது சாத்தான் கிடையாது all players okay bro are any sub replaced நம்ம ஊர் players எல்லாரும் okay bro அப்பா கூப்ஸ் வெச்சி பிரிக்கிறாருப்பா வாட்டர் ட்ரீட்மென்ட் சர்க்கிள் guys ஏய் என்னடா இது அங்க பாருங்க வாட்டர் ட்ரீட்மென்ட் சர்க்கிள் மேல turning his attention out now to the open dunes but not gonna quite connect மான்யா இருக்காரு bro headshot are you kidding me that's an 1v4 bro with the 1v4 against Furia Coops 350 meters யா அதுவும் அந்த ஸ்ப்ரே வந்து Coops என்ன bro மஜா பண்றீங்களே Furia needed to keep that one together. That was not looking tidy. வா லார்ட் ஒருத்தர் அடிச்சதுக்கு கூப்ஸ் அவங்க டீமே முடிச்சு விட்டாரியா ஹை ப்ரோ சக்தி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ 4th ரேஸ் நீங்க நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க 3 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க நிக்மா கேலக்ஸி ஒரு 4 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க ஆனா ஒரு மேன் லாஸ் கொடுத்திருக்காங்க சேம் சர்க்கிள் ஜோன் பிரேக் மஜாவா வாட்டர் ட்ரீட்மென்ட் சர்க்கிள் சொன்னா இதே மாதிரி வாட்டர் ட்ரீட்மென்ட் வந்துச்சா அவ்வளவுதான் we did see a fairly hard east shift on this zone. காடலா ரோஜி யாரு ஜோன்ல இருக்கா ரெண்டு டீமும் ஜோனுக்குள்ள போணும் bro இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல காட்டுவாங்க இருங்க ஷிஃப்ட் என்னன்னு they are not in the zone just yet they're right on the south side of San ரீவைண்டா ஏன் just kind of making sure they get their கூப்ஸ் மட்டும் தான் இங்க ஆளே கூப்ஸ் 1v4 ஆமாமா கூப்ஸ் 1v4 all right they're all set up Babon Dinesh welcome to the stream bro in this next zone as far as teams that are not here yet 4th ரைஸ் சான் மார்ட்டின் மலையில இருந்து இறங்குறாங்க bro ஓகே கீழ லண்டன் still in the blue zone here so they're going to be one of the teams மேல போனா இது ஓகே டன்
காடல் ஃபயர் ஆவாங்க இன்னைக்கு பாருங்க பாப்போம் என்ன காடல் பக்கத்துல வந்துட்டாங்க ஐடா என்ன 2-2 ஸ்ப்ளிட் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க யா காடல் சுட்டு காட்டுங்க நண்பா காடல் play things very calculated. You can see Tianba already set up in these buildings near water treatment, and this is where they're going to park themselves for as long as possible. Oh yeah. Tianba. You're just going to hold out for the time being. Tianba ஒரு குட்டான ஒரு மேட்டர் என்ன தெரியுமா அவங்க கீழ போய்ட்டு அங்க இருக்கு பாருங்க அந்த வாட்டர் ட்ரீட்மென்ட் கீழ அந்த செட்டில்மென்ட் புடிக்கு மலைக்கு மேல புடிச்சிருக்கலாம்ல ஏன் இவங்க கீழ பாட்டம்ல புடிச்சிருக்காங்க That's my favorite. The A. Oh, M24 AWM I want to see some snipes. AWM gets me more excited to see a crazy AWM M24 அது to turn. Oh, that's an AWM. He's got the 8x too. Let's see what this replay அவங்களே போட்டாங்க வா சைலன்ஸ் அடிச்சிட்டு அயாலாவ 1v1 எடுத்துட்டு கீழ நேடல ஒருத்தர போட்டுட்டு ஹைரிஜ புடிச்சு பக்கா கேம் ப்ரோ கூப்ஸ் தான peeking up so quickly and back down dodging the shells coming through and again forcing that weapon swap. He knows that he's going to have the advantage or at least be on a level playing field if he can do that. சரியான நேடியா அது Yeah, great. Furia just didn't அது 350 மீட்டர் ஸ்ப்ரே தான் மஜாவான ஸ்ப்ரே I'm not too sure. இத்தனைக்கும் அவ படுத்துட்டு கூட அடிக்கல bro. Not engaged on that spot to begin with. But yeah, it's a little unfriendly. Next circle comes on through. வாட்டர் ட்ரீட்மென்ட் சைடு எடுத்துச்சு எங்க தெரியுமா இருங்க எண்ட் ஜோன் எங்க நான் சொல்றேன் காடல் ஒரு செட்டில்மென்ட் பிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க மலைக்கு மேல அந்த செட்டில்மென்ட் தான் காடல் அங்க தான் சர்க்கிள் அது பக்கத்துல தான் சர்க்கிள் find out just how tough it can be to move past this location. ஓ டியான்பா இங்க கீழ புடிச்சாங்க டியான்பாவும் காட்லைக்கும் பக்கத்துல இருக்காங்கயா எந்நேரமும் பாத்தீங்களா they play well because use back says put to QCC playing without case ஆமா bro பாட்சா that's an elimination for Tianba and a slightly better position as well. So this gas station is pretty solid if the zone shifts away from them. Chinese team அந்த அளவுக்கு ஸ்பிளிட்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க bro. தூரமா ஆனா வர்ற ஃபைட்ட டிஃபெண்ட் பண்ணிடுறாங்கயா. Just in case the zone does shift. QPC on spot ஆமா right next to that is so difficult to cross right now for teams out on the northeast side, which is why you're seeing so many teams committing down to this southwest edge, right? To being a little bit more uncomfortable, a little bit too close for comfort, but you don't. Come on chat, subscribe பண்ண மாட்டீங்க subscribe பண்ணுங்க bell button click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. Let's go. Difficult for Vitality unless they can find a big opener, crack the can open with that AWN, land that shot and try and find that pick. China India மேல ஒரு கண்ணு bro. Aurora getting spotted. I think 370 மீட்டர் யா. 4 tries, 4 players alive. என்னப்பா எல்லாம் லாங் ரேஞ்ச்ல பக்காவா டீல் பண்ணி. Aurora versus 4 tries. Okay, this is an interesting fight. Zaifa. பா Auroraவே பழகுறாங்கப்பா 4 tries. Wow. Going to be contributing to தனியா மாட்டிட்டாங்கயா டாக் 1v4 அடிப்பாரா oh what a net 4 tries wow super bro sama game ya and the crowd goes wild here in Paris France. The 4 Thrives fans are chanting their name. This is what they want to see and this isn't going to get just velada bro crazy ஆடி ஏன் bro இப்படிலாம் யோசிக்கிறீங்க Aurora who has been crushing it here so far. So that's the 4th place team out. 4 Thrives in 6, now with 6 eliminations, looking really strong to start the day. Oh yeah. Nongshim Red Force அப்படியே சவுத் வழியா என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க. பரவாயில்லை Nongshim Red Force வந்து 3rd ஜோனுக்கு தான் உள்ளே வராங்க. பார்ட் 1 டிராப் எடுத்துட்டாங்க. நார்த் விழுந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து 3rd ஜோன் தான் உள்ளே வராங்க. எட்ஜ்க்கே வராங்க. Nongshim Red Force. But you cannot allow yourself to drop off after that. So I hope that they're going to have their heads screwed on tight so that they can keep their nerve for the rest of the day. பாருங்க அந்த மானியாவும் இவங்களும் ஹோல்ட் பண்றாங்க பாருங்க அந்த செட்டில்மென்ட் சைடு தான். So they have to get a lot further. And in this position that they are right now against Nongshim Red Force, I feel like they ஓராவோட மேப் கண்ட்ரோல் பாருங்க bro. ஓராவோட மேப் கண்ட்ரோல் பாருங்கயா. அங்க எப்பாடியோ எப்பா but it's one plus another player tops the last player alive for Flash that was dealt with earlier by 4 Thrives themselves. Yeah, you can see Tops does get away from now 4 Thrives, man. I'll tell you one thing. When it comes to the final, come on chat live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ரீ இன்னைக்கு டயர் 1 ஸ்கிரிம்ஸ் ஆடுனா அவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது நல்லா 40% தான் கேம் ப்ளே கொடுக்கறாங்க. எனக்கு தோணுது செம்மையா ஆடுறாங்க.
get an elimination in We are looking at that world's best team, bro. Keep an eye on this one though. This பயங்கரமா is தான் still ஆடுவாங்க. outside of the circle. Just to that ஐயோ சாமியா நாக்கு I mean sorry சாமியா நாக்கு சாமியா செக்யூர் ஹோரா vs godel oh man இவங்க முன்னாடியே போயிருக்கணும் bro godel இவங்க முன்னாடியே போயிருக்கணும் bro godel shift விழுந்த உடனே godel regroup ஆயிருக்கணும் bro maybe for the next minute or so. Oh dear. Oh, டாக்குக்கு அவரே ரேட் போட்டு செத்துட்டாரா? That's a real bozo play right there coming through. Come on chat, let's go for 200 likes chat. That's Maxman's grenade of the day. Maxman's grenade of the day. Away with it too. You know what I'm saying? But our observers just too good, right? Had to show the replay. சௌமியாவா வைடா bro இல்ல bro வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இது பார்த்தேன் அதுனா இந்த ஏதோ மேக்ஸ் பெல்ஸா ஏதோ ஒரு இது பார்த்துட்டு இருந்தேன். So ஹோரா vs godel drop fightல godel என்ன பண்றாங்க அப்படி பாக்கிறதுக்காக அல்ல சாமியான்றாங்க அவங்க and it's little mistakes like this that hurt, but we can see Razy with the AWM starting to put in some work. Bro pleasant-ஆ வெச்சுக்கோங்க chat shouldering that can opener looks to try and split the seams of Tianba. Like போட்டு பாருங்க நாவி ஓஜி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro thank you when they're holding down a long hell, so we know what Tianba பாருங்க bro vitality versus Tianba Milu is low HP but he can get some B group top 1 versus survival stage top 1 stepping forwards but staying on the rooftops here is bold from QZZ. It may just work அப்பா in response சரியான நேடு ஏனா அச்சிங் யார் நேடு போட்டது ஏனா ரேசாக்கு இப்படி நேடு போடுறாங்க vitality அவ்வளவுதான் மால்டோ போச்சு அப்படினா ஏறிடுவாங்க. Where's the backup coming from Eagle? He's too far away to get involved here. The nade dribbles down the stairs. Might prove to be difficult to get past there. Does go down. And the res is still yet to come through. 3 players now for vitality on the inside. Nade's cooking. Axel with a long one up to the top floor. May just Tianba is falling down, guys. Vitality le Razak knock. Milu. Oh! நேர்ல முடிச்சிட்டாங்க Tianba-வ. So that is Tianba just getting picked apart here. Tianba காலி guys. Unfortunate for them, but you know what? Vitality. எங்கடா Tianba இன்னொரு பிளேயர் ஈகிள் எங்கயோ இருக்காரு bro அவரு உள்ள. ஓஜில ஒரு நாக். ஓஜில விஸ்காட் செக்யூர். இன்னொரு நாக் ஓஜில. ஓ விஸ்காட் இப்பதான் செக்யூர் ஆறாரு. ஓஜில 2 மேன் லாஸ். ஏகேஓபியும் காலி. அட்மினோ டியான்பால ஒரு நாக் வச்சிட்டாரு. ஓ செக்யூர் அடிச்சிட்டாரு. அட்மினோ டியான்பால அதான் லாஸ்ட் ஃபினிஷர் இருந்துச்சு. வா ஓஜி ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்க bro. ஓ மேன். ஓஜி மொத்தமா காலி நினைக்கிறேன் guys. அட்மினோ பாயிண்ட்ல வச்சிருக்காருயா. எனக்கு தெரிஞ்சு காட்லைக் இன்னொரு பிளேயர் அட்மினோ கிட்ட விளையாட விடலாம். ஃபெடரலஸ் பாத்துட்டாரு ஃபெடரலஸ். And nice shots there. They know exactly where he is. Say, you think you have this down? Oppa! Shot though said, okay, how about you? Damal dimil அடிச்சு விட்டார் 2 புல்லட். So, that looks like it is Eagle going down. Oh, there's அண்ணா நண்பா லெஃப்ட் பிக்ல ஒரு 2 போடுங்க. I dare you to பாடி ரிவீல் ஆயிடும் லெஃப்ட் பிக்ல போட்டு. That is it. Crazy. டமால் அடிச்சார். இதனால தான் சொன்னேன் இன்னொரு ஆள் வந்து இங்க இடத்துல அட்மினோ கிட்ட ஆடணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்னைப்பர் வச்சு படால்னு ஒரு அடி அடிச்சிட்டாரு. அவ்வளவுதான் அட்மினோ காலி. கடவுளே நினைச்சாலும் அட்மினோ காப்பாற்ற முடியாது. சான்ஸே கிடையாது. வாய்ப்பே இல்ல. அவ்வளவுதான். இதனால தான் சொன்னேன் இன்னொரு பிளேயர் அட்மினோ கிட்ட ஆடணும்னு. என்னையா ஆடுறாங்க ஸ்பிரிட் திடீர்னு. ஓஜி எப்படி செத்தாங்கனே தெரியல. என்எஸ்ல பாருங்க டிசி அவரே ஏத்திக்கிட்டு செத்துறாரு bro. மாடரேட்டர் வந்து சாட்ட பார்லிமெண்டரியா வைக்க சொன்னா மாடரேட்டரே பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்ன பண்றது? ஸ்கிப்ஸ் மால்ல இயர்பட்ஸ் இல்லாமல bro பாக்குறான். Just going to have to hold those buildings for now. This is inside of the circle. Vitality, they know இது ஷார்ட்ஸா போடுங்க SriOP. போடலாம் bro தண்ணே. என்ன அடி டமால்னு ஒரு அடி. கடுப்பா இருக்கா? கார்டன்ல இன்னும் 2 பேர் தான். மான்யா எஸ் பவர். இவங்க ஏன் இவ்ளோ ஸ்ப்ரெட் ஆடுறாங்க திடீர்னு இவ்ளோ ஸ்ப்ளிட் ஆடுறாங்க தனித்தனியா? இவ்ளோ ஸ்ப்ளிட் எதற்கு? I mean we still have San Martin in play. A lot of open field though as well.
You can see Aaron getting in some headshots onto So Easy, and now here comes Team Vitality on the push. Oh, Vitality காடல புஷ் பண்றாங்க. அவ்வளவுதான் இந்த டீம் வேற 4 ஃபினிஷ். தியான் பாவே லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணாங்க. முட்ச் போட்டுருவாங்க போல. ஓ, எஸ்பவர் வாட் a molotov bro. பக்கா bro. Oh! The suppressor on the end of the SK12 makes it quiet. Oh, மூணு பேர் நாக் ஸ்டார் bro எஸ்பவர். What? Vitality அதுவோ. To keep it going. Manya. Oh, 1 HP bro. அந்தால போடு உள்ள ஒரு molotov போட்டு வெளியில வந்து finish secure. He hit him with that Molotov. Oh, molotov மாட்டிக்கிட்டாரு. What? Let's go, Espoir. What? Through for GodLike on the north side. Vitality, they thought they'd taken enough. Yo, bro. The gas in the tank, burning. Absolute cinema, yeah. Are you kidding me? Peak, bro, Espoir. Starting off hot here. International style, peak, yeah, peak farmler. Matchல farmler இந்த டீம். Group B ல dominate பண்ண டீம் நம்பர் 1 ல பா எஸ்பவர். Unleashing that luxurious. எஸ்பவர் யப்பா. Left and right with the shotgun shells ringing out in the air. யாரியா சாமினி. Have no idea what hit them. Jad bro, absolute Jad bro, absolute cinema bro. Longhouse shotgun plays. I'm telling you man, there's something special about it. I love to see it. I absolutely adore it. Peak game sense bro. கரெக்ட்டா உள்ள ஜம்ப் பண்ணும்போது ஒரு molotov. அவர் பிளேயர் பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்றாருன்னு உடனே அந்த சைடு அவர் போனதுக்கு அப்புறம் பிளாக் பண்ணிட்டு வெளியில போய் ஃபினிஷ் செக்யூர். மோலோட்டோவ்லயும் மாட்டிக்கிட்டாப்ல அவரு. பிளாக் பண்றதுக்காக போட்ட மாலில. பீக் கேம் சென்ஸ் bro. எஸ்போர் சத்தியமா ஆனா பீக் bro. Wow. Sweep through the remnants of other teams across the map. Let's see how the rest of this match turns out. Game sound லைட்டா இன்கிரீஸ் பண்ணு bro. இன்னும் இன்கிரீஸ் பண்ணுமாயா? chat game sound நீ கரெக்ட்டா இருக்கா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்கிரீஸ் பண்ணவா? Sitting with 4 points on the edge of the circle. Satan, I believe, does have a position. Oh, I think this is still out of zone, so they're going to have to start pushing up here. Game sound increase. In the blue, and this one hurts. This is stage 6. This one's going to start chunking you down. So he's going to go ahead and get himself healed up, and yeah. என்னையாச்சு? சரியான அடி bro. எஸ்போர் பயங்கரமான 1v4 bro. You thought. Yeah, you thought. One of the greatest player ever. He is handling with the left hand la deal பண்ணாரியா எஸ்போர். இத்தனைக்கும் 1 HP bro. And that will 1 HP clutchயா அது. ஐயோ எஸ்போர் knock. He's going to find the shot onto S-Power as well. I mean I said ஐயோ எஸ்போர் secure. I didn't say I thought it was going to be successful. It's still a really tricky approach here and down goes மானியாவும் காலி. எரன் மினிலே முடிச்சிட்டாரியா. Can hold their heads high on their route out of this game. Okay. GG. Right? I mean from replay பண்ணுங்க. அவங்களே போடுவாங்க. So, I mean, GodLike losing players early, still put some good points on the board on the back of that 1v4. Looking on over to Enigma Galaxy though, what are they going to do? They got their eyes set onto Ida. And it looks replay பண்ணுங்க இருங்க bro. Rest of the match போயிரும் bro. என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாம போயிரும். But he should be able to get safe here. I like the fact that Rauf is match முடிச்சிட்டு ஒரு முறை இன்னொரு முறை பாப்போம் அத. Just to buy his teammates some time. And they should be able to get the reset here. I mean, that was a long-range assist coming through. Horror on that north side. I think that's at least 300, if not 4, away. That's a really helpful hand over towards Eden. 4 times ஒரே ஒரு ஆள் தான் 4 times eliminated. Now in position to potentially சொன்னா அடுத்த செகண்ட் eliminate ஆயிச்சு அந்த டீம். Out here with those 2 nades lying in wait. Darkin. Enigma Galaxy. The corner. That's actually going to help them. The res coming through. Oh, Enigma Galaxy versus Ida. Ida versus Enigma Galaxy. On the inside as well. On top 1 ல இருக்குறதுக்கான கால்வாசி பாயிண்ட் ஐடா கொடுத்த பாயிண்டே गाइस. Arena versus Aura on the north side though. Enigma Galaxy versus Ida. என்னடா டிராப் ஃபைட் அங்க தான் ஃபைட் எடுக்கறீங்க பார்த்தா அசிண்டா வந்து ஃபைட் எடுக்கறீங்க. Because they realize the zone is coming and the edge of this might be outside. ரொட்டேஷன்ல ஃபைட் எடுக்கறாங்க. இதுல ஐடா வின் பண்ணுவாங்களா? வின் பண்ணுவாங்களா ஐடா? ரீடாக் ஒரு நேடு கனெக்ட் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Off angle here from Ida is going to be huge. Let's see what he can do from that spot. Could have been huge. ரொம்ப லேட்டா போறாரு இவர் இந்த நேடு. Into the sand dune instead of throwing it over towards the opponents there. Not quite as efficacious as you need it to be. You can see on the picture there's fights across the map. Horror really suffering against the arena as Enigma Galaxy still hold the stay on over. Ida on the run out now, rolling around the edge. Emre goes down and there is just a cacophony of shotgun shells blasting them back. A tide of lead. வா இந்த ஃபைட் மட்டும் Enigma Galaxy வின் பண்ணிட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன்.
I'm so shocked that they ran out like Swajino Nokia. He can do on this push though. Darkin's up on top. இதோட நாலாவது முறை 4v4 லூஸ் பண்றாங்க ஈடா. In the CQC, the best. இந்த ஃபைட்ட மட்டும் லூஸ் பண்ணிட்டா. In the game. Now let's see what Ralph can do. Everybody shotguns out. Oh, nice. 3v4 யா இத்தனைக்கும் அவங்க ஏர்லியாவே லார்ட இழந்துட்டாங்க. These guys are level 3 out of their minds though right now. Oh goodness me! There's the off angle. Left lane வேற அடிக்குறாங்க. Shots across the way because of course Arena did clean up the fight with Horror just a moment ago as well. Hot Jukes on that northern side. They got some really big openers with a couple of nades on board and were able to. Oh! What a bank on the nade there from Coops, and now just one player on the top floor, and the shotguns are going to continue. Darkin 1v3 அடிப்பாரா? There is still a little bit more left to fight. I think we Vaa bro. Promise வந்து 4 Nigma Galaxy 4 ஈடா 0 bro. இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவுல 4v4 fights 4 முறை நடந்ததுல. Waiting for you. Aaron's going to have to turn around though. Throw a smoke down, trying to be able to get up Solus. Nigma Galaxy though, great start, 8 eliminations so far. Ulf have 9 though. They're looking to put themselves up on the leaderboards here. But hey, Arena's going to have something to say. எங்க bro India lobby la bro. Start throwing some util onto the side of Ulf. Ulf are going to have to decide where is the biggest. ஆனா S4 ஒரு 1v4 அடிச்சாரு பாருங்க. Oh, thinking about trying to save his teammate, but Arena's right there. Voted 1v4 bro. This position is really annoying for Ulf. If they could have gotten rid of Nigma Galaxy, it would be so much more free and easy for them. They could take control of that whole June. Bro, aim guard is Sharks. But with Coops and Ralph still Sharks everyone by getting solo CD. You should watch that bro. Okay bro. Patala. Oh, vehicle coming on up. Here come the mollies too. Aaron's on fire. Not able to make it happen here. Scarface on the other side is getting peppered as well. He's going to throw some util, but Ulf just getting picked apart. Arena. Big. Oh, those nades huge. That's going to pepper up Mormon real good. And it opens up the door for Nigma Galaxy as well. They're moving across the open ground and they do fall. Arena is so bad, guys. That position from Nigma Galaxy, the prevention of them sweeping out to the west, that really came back to bite them here. Fact அவங்க செத்துட்டாங்க அந்த மேட்ச். என்னையா சொல்வாங்க? Nigma Galaxy with a 2 versus 4. Well, Coops can do it on his own, right? So what's Ralph even doing here? He's not needed. And the 1v4 பத்தி பேசாத bro. Next match affect ஆகும். Hey, you know what? You could never count out the IGL. That is Rove. He's already still got that anger built inside him. That fire. Come on chat, live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 200 likes. Gets peppered up a little bit though in the process. The thing is that these guys are out of position big time. It's going to take a miracle for Nigma Galaxy to do it. But we saw 1v4 before. We could see it here again for the 3rd time in this game. That would be pretty insane. That would probably be the most. See, ஒரு டவுட் லாபில இருக்க நேட் ஃபுல்லா இவனுங்க கிட்ட தான் இருக்கும். போறாங்க போட்டே இருக்காங்க. About a minute before the zone போறாங்க. Fully on that stage. ஆனா Nigma Galaxy வந்து சத்தியமா ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி டோர்னமென்ட்ல நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையா நானு. How many matches left? You know 7 matches left for today bro. That's not going to be comfortable. Excluding this match. This flyby right here. இதுதான் முதல் மேட்ச் இன்னைக்கான டே. 2-2 split. Now if for some reason Coops can get 2 of these players now, okay, yeah, Schweppes is going to move on over. Play that mid range. I like that. You know, just better safe than sorry. Use your numbers advantage. Use the blue zone. And Arena should have this lockdown. Yeah, they're playing this very, very safe. Arena looking to try and convert from the top of the tables to a chicken dinner at the start of today. We can convince ourselves saying it's still day 1 anyway. Open that kind of a lead. But it isn't. Today is day 2. And again, aim guard and OR Sama. The only player here with a chance to get the 3rd title of PMWC champion. The only player in the world with that opportunity. Oh, here come Arena. They're going to go on the push, where they're going to get aggressive. It's just Rauf, and that is Arena get the first chicken dinner here today. They're hyped up, they're excited, and they were on top of the leaderboards here, so that's going to push them even further beyond. சொன்னனா இல்லையா Arena வந்து டைட்டில் கண்டெண்டர்னு. Who's dinner bro? 4v2 bro, easy bro. 4 man advantage இருக்கு bro அவங்ககிட்ட. கார்னர்ல வெச்சு அடிச்சாங்க bro. Basically gone because you have to stick that res. You have to try and keep your numbers advanced. First 2 matches day 1 right. That can happen. Regroup is 4. ஆமா பட் இருந்தாலும் அது day 2 தான நடக்குது. So momentum mattersல. Was probably okay, but was pretty bold, and I liked it. I liked it towards the end there. For Arena, they should be happy to kick things off today with a chicken dinner, but we've seen them do that before. Now what we do?
ஓவரா என்ன பேசுறீங்க ஓவர்னு? Now we watch S powers 1v4. Here though, so they're like, all right, there's got to be a couple. Like இங்க பாருங்க என்ன மாதிரியான ஒரு presence of mind ன்னு. 2 players now remain for GodLike. 4 players வராங்க. Federalist leftல slam. S4 ப்ராப்பரான ஒரு டிஃபென்சிவ் மாலி. அதுக்கு அடுத்து ஒரு 1v1 அந்த மால்டோல அவரும் பத்திக்கிட்டே 1 HP ஆயிட்டாரு அதுல. அப்புறம் இரண்டாவது நாக். அப்புறம் அவர் வந்து லெஃப்ட்ல ஃபிளாங்க் பண்றாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே உள்ள ஒரு மால்டோவ். அந்த மால்டோல அவர் பத்திக்கிட்டாரு. He hit him with the Molotov, and now Razak is down to 1 HP, and there they go! What a 1v4, bro! Goatadana 1v4, yeah. Coming through for GodLike on the north side. War na outrage, right. Taking enough out of them, but no, the gas in the tank, burning. Seriana 1v4, Sami. One thing I don't understand is Manya taking the bit splits. Why do that in center and play semi-centric or centrist confused little C? Ama bro. Split எடுக்கிறது பிரச்சனை இல்ல. ஷிஃப்ட் வந்த உடனே இவங்க ரீக்ரூப் ஆயிருக்கணும்ல. அது பண்ணல இவங்க. அதுதான் தப்பு பண்ணிட்டாங்க. சூப்பர் போர் வெச்சு பெரட்டாரே ஆண்டாளு. ஐஜல் calls not good I think. Godal split இல்லாம ஆடினா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் bro. What's up guys, it's Barney Banks here. I'm backstage with Ngang Smith. He is one of our co-streamers here at PMWC. We're going to have a very quick chat ahead of day 2 of the Flash. More of this match to play. இங்க பாருங்க எங்க தெரியுமா மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. So they have to get இந்த ஹோல்ட் இந்த ஸ்ப்ளிட் ஹோல்ட் பண்றதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. Against Noxian Red Force, I feel like they potentially விழுந்த அடுத்த செகண்டே அவங்க ரியாக்ட் பண்ணிருக்கணும். அப்படியே விழுந்ததுக்கு அப்புறமா இவங்க உடனே ரியாக்ட் பண்ணிருக்கணும். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க சாமே வந்து இந்த பொசிஷன் ஆடணுன்ற அவசியமே இல்ல. ஏன்னா இவர் வந்து எப்படி எட்ஜ்ல தான் இருக்காரு. இவங்களே ஆல்ரெடி ஒரு சென்ட்ரிக்கான ஒரு பொசிஷன் தான் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. சர்க்கிள் அந்த சைடு இழுத்தாலும் இவங்க ஆல் த வே ஹியர் டு தேர் போனாலும் எப்படி இருந்தாலும் இந்த செட்டில்மெண்ட் வந்து சர்க்கிள்குள்ள வராது. ஸோ இந்த ஸ்பிளிட்ல வந்து 2-2 எடுக்கலாம். 2-2 ஸ்பிளிட் எடுக்கலாம். இந்த மாதிரி செக்மெண்ட் எல்லாம் எதுக்கு 2-1-1? ஸோ இந்த ஸ்பிளிட்டை அவாய்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். சாமியோட பொசிஷனை மட்டும் அங்கே அவாய்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். எஸ்பவர் சாமி இல்லைன்னா ஒன்னா விளையாடுறேன். பாருங்க எஸ்பவர் அங்கே இருந்ததுதான் தப்பு. எஸ்பவர் அங்கே இருந்ததுதான் தப்பு. ஷிஃப்ட் ஆன அடுத்த செகண்டே சாரி எஸ்பவர் சாமி அங்கே இருந்ததுதான் தப்பு. ஷிஃப்ட் ஆன அடுத்த செகண்டே சாமே வந்து ரியாக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க டீம் கூட போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிருக்கணும். எஸ்பவரும் ரொம்ப நேரம் இங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு. பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் எப்படி சொல்றது 15 செகண்டுக்கு வந்துடுச்சு டைம். 30 செகண்ட்ஸ் கிட்ட வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுதான் என் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. ஹோரா அதுக்குள்ள எட்ஜில் இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டாங்க உள்ள. ஸோ திஸ் குட் ஹவ் பீன் அவாய்டட். பார்ப்போம். Parala. Dengan antusias yang besar bersama dengan viewers saya di live streaming, bahkan mereka sudah meramaikan stiker-stiker Bigetron dan Vitality. Nama apa guys? Nama apa chat po Paris ke? Vitality hari ini. Of course, the last time that Indonesia wins the World Cup is back in 2019, and now 2026. I can only hope that they can win it again, and I can only also wish the best for them. Yes, power only for snacks and overall reaction bar bro. Copyright strike கொடுத்துற மாட்டாங்கல. ஓசல் நண்பர்து பாப்போம். 근데 운영은 immediately toasts him. Oh! On the inside has more to say. The suppressor on the end of the SK12 makes it quiet. Whoa! Speaking loud with it, and he looks for more as well. 3 players fall at the feet of S-Power, and he looks for the flushes to keep it going. Manya will not be in the yet as he drops for another flush, and in comes the backup. Manya
He hit him with the Molotov, and now Razak is down to 1 HP, and there they go! S-Power with the 1v4! Power, what are you doing? Ascendancy coming through for GodLike. ना जिसमें कास्टर्स की वॉइस भी आ रही थी, गेम की आवाज। क्या माँ? ये तो डेंजर फाइट हो गई भाई। एक बंदे का ऑफ एंगल है वैसे होरा का, वो बहुत दूर है। क्रॉसिंग में तो ये और गॉडले वहीं पे सेंटर बनने वाला है मोस्टली। हार्ड शिफ्ट होगा। எப்படி இவருக்கு மட்டும் நோ ஃபீட் லிங்க் கொடுத்தாங்க? मेरे को अभी तक अंधा हो गया था भाई मैं। मेरे को दिखी नहीं कहां पे उतरी। எப்பறா இவங்களுக்கு மட்டும் நோ ஃபீட் லிங்க் கொடுத்தாங்க? எங்களுக்கும் கொடுங்க, நாங்களும் கோஸ்ட்ரீமர் தானே. நான் தமிழ் கமெண்ட்ரி பண்றேன். கேம் சேஞ்சா? लेट्स गो। नेड है इस पे, एक ही नेड है, एक हो रहा ही है। निकलेगा निकलेगा गॉडल, कम ऑन। अरे यार भाई, अरे यार, अरे पुश कर दिया रे भाई, चोक कर दिया पब्लिक। ये थोड़ा चोक कर दिया अपन, 100% चोक कर दिया। कुछ खतरनाक कर दे बाप। नाइस पावर डब्ल्यू, डब्ल्यू मोली, नाइस नाइस। आराम से पावर 10 एचपी है। नाइस, पूरी स्क्रीन मार दिया। 1v4 1v4। मान्या आजा साथ में, डब्ल्यू मोली पे पावर। அங்க அந்த ரூம்ல ஆல்ரெடி மானிட்டர் எரிஞ்சிட்டு இருக்கியா? 1v4 ஓடு அண்ணா. அங்க உட்காந்துட்டு அது ஹைப்பா பாராருப்பா ஃபுல்லா. மஜாவா இருக்கு, மஜா பண்ணிட்டு இருக்காரு. கமான் சேட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்தீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே வாங்க நம்ம போய் நம்ம ஸ்ட்ரீமை பார்ப்போம். esports world cup சேனல் தவிர்த்து எல்லா சேனலும் வந்தியா? ஓகே. Just PMWC எத்தனை ஸ்ட்ரீம் போகுது bro? Because this man has been performing. He actually baited Furia Snacks mass into பண்றாரு. rushing him after they were able to eliminate S power 1v4 but Mania 8 5 star 2 nothing bro. அவர் வரதுக்குள்ள டைம் ஆயிருச்சு bro. He got the revenge he was looking S power ஹேண்டில் பண்ணிட்டாரியா எல்லாத்தையும். And he's been putting up the numbers, but look at this. Let's come on chat subscribe பண்ண பாத்துறோம், subscribe பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Let's go. நான் அப்படியே ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன். ஓகே, willing to push. I feel like this is a big fumble from Furia. This is not a fight you should be even willing or even thinking about taking. And Kupse having the time, going to flush the elimination, denying extra information from Furia. But this grenade, one of the best grenades of the tournament, a Maxman grenade of the day, as he gets that 1v2 and then sprays him down from a distance. He gets the headshot, eliminates the final player. What an insane clutch, but so did S-Power Niptura. Didn't he just? I mean, I wanted to replay this because look at what he's able to do here. This guy is a machine. The angles, the quick flicks. He's using these angles. He gets that one. He realizes that Razak is coming around, gets that elimination, and then he knows he doesn't have time to heal up, so he throws the Molotov in there, tries to come out, tries to get these angles going, and that is just buys enough time for his teammate to come on in. The Molotov will go forward. It's fantastic. I gotta say, that Molotov he put to try and clear his backside, that was one of the best Molotov. That is a global level Molotov coming out from his power. He is showing he has what it takes to be up here. Absolutely. I love what we're seeing from him today. I love what we're seeing out of him today as well. I love what we were seeing out of 4 Thrives in this last match. 4 Thrives being very aggressive, especially with being able to chase some of the other teams. Talking about chasing too. We got a chance to see Enigma Galaxy versus Ida towards the end as well. It doesn't matter, Max, and Lace and Aptura, if it's Pachinki, it doesn't matter where it's at. Enigma Galaxy has their number, but when we're talking about some of the other teams, 4 Thrives versus Aurora. Yes. We gotta mention that because it was so quick and then Doc with them. We're not going to talk about Aurora. We're not going to talk about it. I'll talk about 4 Thrives though. Look, they had such an immense sort of split hold in the hillside while Aurora was sort of making their rotate, and it was only a matter of time before they were able to do that. And what we were obviously touching on yesterday is their pacing. So obviously when they get that first contention and then following up with the fight, their pacing is back to what we want to see. So it's very, very impressive that they were able to do that. Unfortunately, they did have IQ at the southern side trying to find a position
in zone whilst that contention was going on. Nongjin Red Force was sort of running up the eastern side, so they kind of like fell a little bit short there trying to move in because there wasn't much cover for them to sort of progress through that. And I mean, then it was just down to, you know, a little solo, and unfortunately he was found out because Top actually was sitting on top of a building, and that's probably the best spot and the only spot that could have been played. Yeah, absolutely. I'm very, very, very happy with Fourth Thrives. T24 especially coming in clutch there. He's back on that long range with the mini. He's back supporting his teammates really, really well. And the whole squad is just looking very, very different from yesterday into Aim got 1v1 dinner par bro, ultimate fun bro. They know what they're doing. They have those final decision-making skills back and at him. And here we see him, 6th place, coming in clutch here. That's right. Fourth Thrives being able to jump up that leaderboard with 33 points. But E-Arena with the win starting to create that. Needed highlights. Just buys enough time for his teammate to rise. He's able to do here. Just eliminates the final player. What an insane clutch, but so did S-Power Niptura. Didn't he just? I mean, I wanted to replay this because look at what he's able to do here. Oh, this S-Power guy is a POV, machine. yeah. The angles, the quick flicks. He's using these angles. He gets that one. He realizes that Razak is coming around. Sound sense at its peak, bro. He doesn't have time to heal up, so he throws the Molotov in there, tries to come out, tries to get these angles going. And that is just buys enough time for his teammate to come on in. The Molotov will go forward. It's fantastic. I gotta say that his backside, that was one of the best Molotov. That is a global level Molotov coming out from S-Power. He is showing he has what it takes to be up here. Absolutely. I love what we're seeing from him today. I love what we're seeing out of him today as well. I love what we were seeing out of Fourth Thrives in this last match. Fourth Thrives being very aggressive, especially with being able to chase some of the other teams. Sigma Galaxy அது ஒரு இது இவங்க அடிக்கிறது அவங்க அடிக்கிறது எப்பா மேட்ச் ஆரம்பிக்க போறாங்க guys. I think we're just getting started. A whole bunch of matches left to go. My Jukes next to the legendary John Allen. One game down and a whole bunch more to go. Oh yeah, we've got our second Miramar today, of which we're going to be treated to 4 Miramars over the course of today. We're going to end on 12 matches played total of our 18-match set. We're going to set that smash boundary. A lot to again play football. for today. ஆரம்பிக்க The போறாங்க. arena can continue to perform in the way that they are. That smash boundary is going to be so far away from everybody else. It's not even going to be worth thinking about. இன்னும் அழுகுறானா அமைதியா போக சொல்லுங்க நாங்க அழுதா தாங்க S-Power mind wise யோ மான்யா என்னையா பண்ற ஒரு டீம் புஷ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இருக்கான் நீ என்ன என்னோட ஃபேன்ஸ் மாதிரி வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க கரிகட பாய் thank you for 2 jewels bro sorry கரடி bro thanks for 2 jewels bro இது yesterday 6th match ஆமா இப்போ நடக்கிறது yesterday கான 6th match that's for sure. First place, $500,000. Second place, $250,000. What is second chat? So a lot of money is on the line here, folks. Which team is going to push themselves and try to catch E-Arena? It's not just about that cold hard cash. It's about that warm feeling in your heart when you realize you are the new champions here at the PMWC at the EWC. For 2026, Grand Finals win பண்றதுக்கே உதவிச்சு. Alpha 7. Don't know where they've gone. They must have gone home or something, you know. So Grand Finals இல்ல round 1 round 2ல இருந்து அவங்க மேல வர்றதுக்கு உதவுனதே அந்த 2-2 split தான். It's time for another team to என்னடா flight path இது சை to sit atop the rest. Let's get things going. Yeah, let's see which team it's going to be here. Southern playing path here on this one. So we're mixing things up for sure. And this is going to be that split வேணும் but formation இருக்கணும் ஆமா after this one if it wasn't hot already we're going போன split வந்து கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் தான் so that's going to be a crazy change of pace last biscuit players up there you can see Milu right there 3,000 damage. What a day this guy had yesterday, man. Everything considered, this guy is an absolute monster. And let's just see where Tianbo will end up. All these teams, so many big names, so many top squads. Enigma Galaxy, honestly, I really want to give this squad so much props. Water zone la varadu bro. Place, considering that these guys dealt with so many hot drops, is pretty insane. Yeah, over on Erangel, it certainly was the main feature of their early power grid zone guys. Fortunately for them though, Ida
didn't do anything other than just sort of give points to them, it seemed like. So it was kind of only really one map where 4 Thrives actually third-partied it in that hot drop, where Nick the Galaxy didn't actually Power grid. A pretty okay start to their Erangel, right? So for me, it's definitely Eda that needs to move today, but we'll be seeing that later on. And they have been able to profit quite nicely. I mean, you get those 4 points right at the start of the match. That's a good profit. Guard the custom. I was talking about how I want to see consistency across a lot of games, across the whole set, rather than just these big pop-offs once or twice over the course of it. And that's exactly what you want, right? If you're able to get 4 points, third zone ka avanga avlo vasta split edutha bro. Quick react பண்ணு bro. Split edingiradhu பிரச்சனை இல்ல. To your point scoring tally. Zone shift ஆகிறதுக்கு 30 செகண்ட் முன்னாடி அவனும் வந்து ஸ்லாம் பண்ண போறது இல்ல. Shift ஆன அடுத்த செகண்டே ஆனா ஸ்லாம் வரும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெடியா இருக்கணும். ரீக்ரூப் ஆயிரணும். Which is one of the highest loot areas, if not the highest, in this match. Groot correct ah solrar bro. They're going to be very, very well kitted. They've made some great plays this tournament so far. And yeah, you know, we were talking about them in Erangel. Eda did feed them, essentially. But you still got to beat them. You know what I'm saying? And it's not easy to win a hot drop and keep it. And they're doing time and time again. But E-Arena catching out IQ 4 Thrives. That's a huge loss. Oh, that is nasty. Not a good opener, and a pretty great opener for E-Arena. Put themselves now on 69 points total. Nice. And they get a free buggy delivery. ULF இப்படி தான் ஆடுவாங்க நினைக்கிறேன். Fortunate there for Thrives using a player like that. That's a little bit careless. ULF இப்படி ஆடுவாங்க நினைக்கல. இல்ல ULF நல்ல டீம் தான். நான் நிக்மா கேலக்ஸி தான் எதிர்பார்க்கிறேன். E-Arena causing problems already this match. Man, E-Arena making it happen. Looking on over to 4 Thrives saying Kapkun Krab. That means thank you in Thai. வாங்க bro, Aristark, welcome to the stream bro. Very, very happy. Welcome back to the stream. ரெண்டே பேருக்கு தான் போட்டியே, ஒன்னு OG இன்னொன்னு காடல் between their standing. And only just அவங்களுக்குள்ள ஆர்க் வைஸ் அவங்க மேல முடிக்கணும் கீழ முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So if you E-Arena have just the difference ஒண்ணும் இல்ல. Continue to have such a fortuitous day one in the match. Their goal should be to just set that OG kana so dang high that nobody can possibly 6 matches in the final day. Now, so far in the history, we've seen one team smash at an international event. That's going to be Nongshim Red Force, and that was just earlier this year at the PUBG Mobile Cow Invitational. PMWC achanga Nongshim Red Force. I believe Furia that was on top with the most points, but Nongshim Red Force won that final game just by the skin of their teeth, and that automatically made them the champs. So yeah, I think it was a 1 point. They were IQ what a gun power very underrated. He did a 1v7 in PMG. Smash. It wasn't just a case of winning the game. So a really nice ending for them there, but that's that fairy tale. 3-4 தான் வந்து முன்ன மாதிரி பாடுறது இல்லையோ. Over to Paris, unfortunately for Nongshim Red Force. So at the moment they're in 9th place, still very much doable, but they have got a little bit of a way to go. DE எங்க bro காணும் டைரக்ட் வின்னராவா? ரைட் bro, you will Mutish. They gotta make sure that they just stay secure in the end game here. Can't afford any slip-ups at all. Gotta be able to make some plays. Man, that last பக்கத்திலே வந்து போறாரியா? Was so dang hype. They're still having a rough day of it so far though. 13th place. For a match எவ்வளோ? Reached the halfway point of this tourney though, so they still got plenty of time to bounce back. Vitality player ஒருத்தர் want to win this thing. செவுத்துல அழுதுருவாரு. Bad games that they can already afford. They really need to start putting up some good. நல்ல மேட்ச் bro, Vitalityக்கு அந்த மேட்ச் CD கன்வர்ட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு போடியம் பண்ணிருப்பாங்க. That's a major. எஸ்பா ஒரு ஆளா எதிர்ல நின்னு முடிச்சு விட்டாப்ல. A PUBG Mobile record for the most points. Again, so silly that they didn't make it into that into the finals off of it. Well, but they got some little extras or T20 for recent downfall, but he gave a comeback in PMG. He was second 40 fraggers. Falak adikaduthu ivare Uzaifa. Let's go 300 likes. Come on chat, live paakravangala like போட்டு பாருங்க chat. Let's go, because of smash rules still we have chance in the win trophy. ஆமா அதேனமா கரெக்ட் தான். Why bro 2 split bro, it destroys their gameplay bro. Tarun bro, நீங்க வந்து BMPS map stream பார்த்திருந்தீங்க, round 1 க்கும் round 3 க்கும் difference பார்த்திருந்தீங்க அப்படினா நீங்க அப்படி சொல்ல மாட்டீங்க. காடல்ல பாருங்க யாரோ வந்து கொஞ்சம்
driving skills காட்டிருக்காங்க. An indicator for what we might expect Vertical for the rest of parking. this phase. Yeah. And we Vertical too. I mean, these guys very luckily made it here into the finals. They were barely able to pass up the Wolves. Tianba மூணாவது இடத்துல இருக்காங்க. To see them barely make it in, at least I think it gives a lot of relief, right? Because you know, for all the Wolves fans out there, they're like, இப்போ நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க மேல but for ERENA மேக்ஸ்மேன் to ஸ்பிளிட் actually pop off, ஸ்பிளிட்ஸ் it's like, ப்ளே okay, பண்ணதா you know, நல்லா the இருக்கும். team அது that 2 made to it switch deserved it, மத்ததா right? வாய்ப்பு They're இல்லன்னு actually சொன்னா பட் doing இந்த something டியான்பா here. இப்படி தான் They were at ஸ்பிளிட் the இல்லாம bottom of the leaderboards நல்லா again, ஆடுறாங்கன்னு தெரியல. back ஹோல்டிங்லாம் நல்லா but they're ஸ்ட்ராங் not போல. messing around. I think that ப்ரோ the way வர்ற this ஃபைட்டை tournament டிஃபெண்ட் பண்ணிடுறாங்க for ப்ரோ them so டியான்பா. far was kind of a perfect storm, right? பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. எப்படியாவது மேட்ச்க்கு 6 பாயிண்ட் 7 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க யா They டியான்பா. barely make it here, and I think that really just lit a fire in them to be like, you know what? Yo Madra, welcome to the stream bro. Let's go full Smash roll na என்ன bro? SriOP Smash roll ல சர்ச் பண்ணுங்க bro. நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் வீடியோ போட்டுருக்கேன். as a full squad and just picking them apart. Podium prize money என்ன bro? bro crores ல தான் bro podium prize money. first place வந்து 4 கோடியோ என்னமோ. Thinking forwards. OG ஓட பெஸ்ட் பிளேயரே AKOP தான் இந்த ஃபைனல்ஸ்ல நோ பெர்ஃபார்மன்ஸ். OG மொத்தமாவே யாருமே இது பண்ணலையா? குரூப் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படினா அந்த டைம்ல ஆட்டங்கியும் ஆரும் சூப்பரா ஆடி இருப்பாங்க. மீதி ரெண்டு பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. நல்லா ப்ராப்பரா இருந்துச்சு. ஏன் அட்மின் வாங்க bro, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. ஹை bro, சர்வே ஷண்முகநாதன் real detriment to your performance. Shanmuganathan, welcome to the stream bro. Lord team on the advice of your coach. Na bro, questioning pakka pannireenga. Of comfort hopefully that you can find with the rest of it to be able to enga sonna na first zone power grid side sonnala. Great height. Yeah. And okay, power grid மேல போயிடுச்சு. Craters ko water fills ko நடுவுல போயிடுச்சு. Going back. Yeah, near Crater Fields, near that. இதான் first match bro, second match bro இது. We just saw this circle very not too long ago. Hi Shri Vapa halke. So teams are going to be trying to take a similar அவரே வீடியோலாம் பார்க்க மாட்டோம் bro, நீங்க சொல்லுங்க bro. Last time we won from there. We'll take that. Yeah, I mean it's a little bit further west. It does keep a lot. யாருமே இல்ல bro, low ridge la. But it is very similar. Aurora dock or opening start Furia la. Aurora spotting a player from Furia, but YouTube Lokesh, welcome to the stream. Which other teams deserves to be here instead of OG in your opinion? I feel like they should definitely be aware of his bro, அவங்க KE ranking la #1 ல இருந்தாங்க bro. Next to them na Divine Gaming இருந்தாங்க. Furia, that's not a good feeling. Instead of OG la சொல்ல மாட்டேன். A good feeling. Fair and square அவங்க வந்து KID rankingல #1 ல Pinky Gaming, welcome to the stream bro. Top 6 ல 3 teams survival stage-க்கு போயிட்டு வந்த survival stage momentum பயங்கரமா ஆடுறானுங்க. Good observation bro. ஆமா, good observation. Players just ridiculously good at shooting. ஐ தலைவா, இன்னைக்கு எத்தனை மேட்ச்? மொத்தம் 8 மேட்ச். love you bro, welcome to the stream bro. Betting bits யாரு? ஹோராவா? ஹோரா வந்து கிராட்டர் மலைய புடிச்சிருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடியே. ஆனா ஏன் தெரியல ஹோரா ஸ்லோவா ரியாக்ட் பண்றாங்க. உங்களோட பெஸ்ட் அசால்ட் ஆர் பெஸ்ட் பிளேயர் இன் தி ஸ்டோரி. இந்த டைம்ல நான் சொன்னேன் அப்படினா ஜண்டா வைரும் bro. நோ ஜண்டா வித்அவுட் ஜண்டா சொல்றேன். எஸ்போர் bro. குளோபல் லெவல்ல பயப்படுத்துறாரியா டீம்ஸ். Spartan, welcome to the stream. Hi bro, Carnage, welcome to the stream bro. Groups steal பண்ணிட்டாரா? ரைட், chat நான் மேட்ச் பார்க்கறேன். ஓகே, லைட் கோட், welcome to the stream. மாட்ஸ் chat பார்த்துக்கோங்க, நான் மேட்ச் பார்க்கறேன். அப்படியே இப்பதான் அனாலிசிஸ் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு சொல்ல முடியும் எனக்கு என்னால. வைட்டாலிட்டி போன மேட்ச் வந்த மாதிரி இந்த மேட்ச் ஏர்லியா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. இவரு ஃபெடரலிஸ்ட் மட்டும் போயிட்டு வண்டி எடுத்து கொடுக்க போறாரு போல. That's what they have their eyes on here. No fear, popping out the buggy though. Going to be putting some pressure onto Aurora. They're on the rotation and they're going to get caught. ULFS is Aurora. No fear is going to push up a little bit closer here. Third party பண்ண போறாங்களா Aurora? Into the building, catches out top, and Seriano that is idea. Aurora getting picked apart here in match number 2. Only one player now left standing. I do not think Doc is going to get the back up. He is. Aurora மேல இருந்து மலையில மேல இருந்து அடிக்கறாங்க bro. Away from them right now in the shadow of Enigma Galaxy on the west side. You just can't move. This is an easy set of flushes coming through. Ulf have got this roadside compound. They got quite a decent amount of cover. It's Horror who sit on their northwest across. Yeah, ஆனா செம லீட் வச்சிட்டாங்க போன சீரியஸ். For Ulf, I'm feeling like they're fairly safe. This next circle might put more pressure on them, but being as central as they are, it's unlikely. Yeah, they're sitting pretty. They don't pretty much have to move very much at all. And yeah, they don't have to move at all
here with this next circle. Vitality though over the ஹோரா செம்ம ஸ்பிளிட் ஹோரா வச்சிருக்காங்க பாருங்க ஒரு ஸ்பிளிட் மஜா ஸ்பிளிட் ஆனா வந்து என்ன கேட்டா என்ன சொல்லலாம் நோ ஃபியர் இருக்கிற இடத்துக்கு பதிலா ஒரு நோ ஃபியர் அந்த மலைக்கு பின்னாடி இருக்கலாம். So a northern circle like this makes them late to the circle. We'll see what their decision making is. அரோரா கினிகான நாளே சரியில்லப்பா. Going to put themselves in a slightly more central position as Sleepy gets a 9. யான்பா ULF third party பண்ணுவாங்களா? ஆல்ரெடி அங்க ஃபைட். Down allows Tiamba to move in. Eagle and Milu in with the same vehicle, but there's a beautiful. Oh, Soulless 1v2. Response coming through from Soulless, holding in the face of the push. QZ wants to try and turn it around, but Soulless has more left in the ammunition. Wow, we'll find a third. நேட கேன்சல் பண்ணிட்டு கன் எடுத்து ஏக்கிங் அடிச்சாரியா. 249 is being hunted. Catch steps into the fight as well to assist. QCC being out the last one guy 1v4 அடிப்பாரா Soulless. QCC யார் அடிச்சது? இல்ல ஸ்கார்ஃபேஸ் அடிச்சாரு. பா டியான்பா eliminate ஆயிட்டாங்க bro டியான்பா. With a beautiful stiff arm onto Tianba. அவர் ஸ்பிளிட். And oh, you can see the pressure is on. You can see மலை கிராட்டர் மலை அங்க பின்னாடி ஒருத்தர் ஹோல்ட் பண்ணிரும். ஆப்போசிட் மலையில ஒருத்தர் மலை அடிவாரத்துல ஒருத்தர் மலைக்கு மேல ஒருத்தர் அந்த மலை நடுவுல ஒருத்தர் பக்கா ஸ்பிளிட். காடல் vs S2G பக்கத்துல வருது. அப்பா டியான்பா இந்த மேட்ச் இல்லடாப்பா. என்ன ரெண்டு வண்டி போஞ்சிட்டு இருக்கீங்க. இவங்க வண்டியை இடிச்சே போய விட்டுருவாங்க போலயா. I don't want to say lazy. I feel like it was being harried by Horror with the off angles there on the northwest side. S2G were putting pressure on the back of that, and it became a little bit too chaotic. They couldn't quite find their way through it. There was no way that they could navigate that storm, unfortunately. But for Soulless, that is a monumental clip farm. Not quite a 1v4. Kills needed for OG and Godal Armor, bro. That's as close to 1v4 as it gets here, folks. I'm telling you, big plays coming out of here in the finals. Axel getting naded up pretty good. Yanba இப்போதான் look at the replay here. Soulless with these headshots. சரியான பண்ணிட்டு ஆனா இவர் அடிச்சது. இப்போ பாருங்களேன் நேட எடுத்துருவாரு கையில. நேட எடுத்துட்டு அந்த நேட கேன்சல் பண்ணிட்டு கன்னை மாத்தி ஜிகல் போட்டு நாக் அடிச்சாரியா. With Alola versus Vitality, one over the top, looking for another as well. There are 3 players alive on side for Alola, but there is damage pouring back over towards Vitality. Vitality ஆடி வாங்குறாங்க இந்த மேட்ச். Have to step into the fight to try and keep this one going. Razak gets shut down though as S2G are flowing out to third party on the north side here. Kamikaze Solke. S2G வந்துட்டாங்க bro third partyக்கு. கார்டனும் பக்கத்துல தான் இருந்தாங்க. நேடு போடும்போது கன்னு டச் பண்ண கன்னு உடனே எடுப்பான் சரி கேன்சல்லாம் பண்ண வேணாம். ஏய் அதாவது நேடா கேன்சல் பண்ணிட்டு டன். ஓ கடவுளே நேடுல இருந்து கன்னு மாத்திட்டான். ஓகேவா அப்படி சொல்லவா? ஓ நான் சொல்லும்போது வந்து நேடை கேன்சல் பண்ணிட்டு கன்னை எடுத்து அப்படி அந்த ரிதமோட கொஞ்சம் செட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓஜில ஐடா டார்க்கின நாக் வச்சிட்டாங்க. ஓஜில விஸ்கார்ட் கவுண்டர் வாங்கிட்டாரு. எம்ரேவ அடிச்சிட்டாங்க. விஸ்கார்ட் செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. எம்ரே எப்பறா எம்ரேவ அடிச்சதுக்கு அப்புறம் விஸ்கார்ட் எப்பறா செத்தாரு. ரெண்டு நாக் வச்சிட்டாங்க. ஐயோ கார்டல்ல சாமே நாக் செக்யூர். ஓஜில வந்து ஏகேஓபி நாக் செக்யூர். ஏன் ரெண்டு இந்தியன் டீமே ஒரே டைம்ல அடிக்கிறீங்க? Devastated yet again. Rita now the last to stand. Aru in a tank. Aida la last one guy. For another approach. Rita cooking in there. Oh, inga காட்றாங்களா? நான் அங்கேயே கில் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன் bro. Coming through from Arena who is stepping up and finally ஒரு 4v4 ஒரு 4 பாயிண்ட். அது ஐடா பாட்டம்ல இருக்காங்க அவங்க அடிச்சாங்க. எனிவே பாயிண்ட் வந்துச்சு. அது ஒரு சந்தோஷம். Starting to turn things up. But here we go. It's the White Rabbits battling out against Fourth Rise. Turny K getting the this is all to Falak and it எடுக்குற ஃபைட் எல்லாமே படா டீம்ஸ் கூட எடுக்கறாங்கயா. Putting in that work and they're going to keep their whole team alive. அப்படியே ஈயே நல்லா விளையாடுறாங்கன்னு ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. லீட் வைக்கறான். அவன் நல்லா தான் bro விளையாடுறான் அவன். This is a solo. ரேசி 1v3 அடிச்சாரா? Where did that come from? Raisy's popping off on the north as a solo. அப்பா பீஸ்ஃபுல்லா இருக்குப்பா. திடீர்னு ஒரு இது பண்ணாங்க கம்மி பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே அந்த பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட்லாம் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இப்போ. The Indo squad looking. Aditya, hi bro, welcome to the stream bro. They're going to be pushing into this next zone. And we're looking at this next circle as it is just south of Crater Fields. You got OG on that southern end right next to E Arena. That battle should happen out any soon. And now you got
ULF 7 finishes யா டியான்பா 3 முன்னாடி எந்த டீம் ஃபைட் எடுத்தாங்க அரோரால 3 டியான்பால 4 7 ஃபைட் 7 ஃபினிஷ் right now Jukes they have to push in and as a 4 do you go in the shadow of Horror or do you try and sweep down and push past Flash? But it is a difficult approach for S2G and they do not have long to make that choice. I feel like they are committed much more up to the north edge and could potentially challenge Horror on that northern side. ஐயோ Let's see how this is going to play. அட்மினோ நாக்கு இங்க என்னடானா OG வந்து ஆன் ஸ்கிரீன்ல போயிட்டு இருக்காங்க. This is still only stage 4 here folks. லோரின் ஜெரங்கிட்டாங்க. Bino does get knocked though from GodLike and flushed. So it's only going to be 2 players up for the side of GodLike. ஆனா வெரியான ஃபயர் பவர் bro. 72 பாயிண்ட் bro. ஆறாவது மேட்ச்ல 72 பாயிண்ட். என்ன ஆவரேஜ்? Aura from the high ground are trying to catch S2G out on the rotate here. Sleepy is able to put some suppressive fire, keep him away for now. Kamikaze's buggy is Costreaming நினைச்சா நல்லா விளையாடலாம், என்ன விளையாட மாட்டான். Oh, that is a scary sight. Pressing the ridge line, no fear. Spiking the heart rate of S2G as they try and make their way in. They did have to make that choice in the end. But moving in, they've managed to get 3 through. Yeah, any PMWC. Into a position which is at least tenable, but not really super beneficial to their long-term prospects. In the Craters maladapa. Good. Not the same can be said for the Galaxy. Thora bro maja split. Ana avlo map control பண்ணியோ நாளே என்ன நாக்கு குடுக்குறான் செக்யூர் அடிக்குறான். Oh, okay. இது S2G. Okay. Sorry. So Horror. How many matches today bro? Bro, இன்னும் இருக்கு bro. S power காலியா. OG-யும் காடலும் அடிச்சிட்டு செத்துட்டு இருக்காங்க bro அந்த சைடு. This is the replay of the 1v. அட global teams அடிங்கறானா நம்ம ஊருக்குள்ளே அடிச்சிட்டு சாவறாங்க. And then pow, beautiful use of that ridge line. Ray-Z just picking apart Aula. Those mistakes, man, making it look easy there. Yeah, that was pretty clean. சரியான அடி bro. கடைசில வந்து அந்த ஸ்னைப்பர் தூக்கி அடிச்சாரு அவரு. கிக்ல bro பாஷா. But you know what? You're looking pretty cool already. Ray-Z still with a knife fixed to the end of the barrel. Yes, indeed. Let's see what Ray-Z can do with it. He's going to be holding on to that AUG as well. No fear up on top of the hill, doing a good job of applying that suppressive fire on these teams, trying to find a way. OG got eliminate பண்ணிட்டாங்களா? ஆமாயா. Soaking up the points as the OG 6 point bro. I mean, since he's been a solo, he's gotten 4 eliminations. BGMS கிக்கல ஆமா இது அதனே 17ஆம் தேதியில இருந்து போடுவோம் நாம. நாளானிக்கு இருந்து நம்ம BGMS போட ஆரம்பிச்சோம். Big factor here with 4 players. Horror are basically unassailable. That's a different. ஆட்டங்கி பாருங்க bro என்ன டெட்லி டுவோவா? ஆர்வும் ஆட்டங்கியும் FL பவுஸையும் நாக் வெச்சிட்டாங்க. ஏய் if Sleepy gets knocked 7 finishes யா. all of a sudden you have to commit so much to one side of your hold for Horror instead of having a couple more sidelines available. ஆர்வும் ஆட்டங்கியும் போட்டு டெட்லி டுவோ குத்துன இருக்காங்க. Players in a scenario like this for Furia it's going to help them a lot on the western side. So hopefully they can dance to the beat of their own drum into the rest of this game. All putting up some great points on the board here. They got 7 overall so Sky knocks have to leave that high ground position. Ooh, making the long drop on in. Vehicle, see if he can go ahead and stay right up. He does. Clean. And you're gonna have to do another one. Oh, beautiful. Sticks the landing. And that's a 10 out of 10 right there. Sleepy gonna go ahead and look to pick up his teammate. Iran airdrop loot sir. Okay. He said, give me that credit. NS. Meanwhile, big fight. Oh, non-shim Red Force versus Nigma Galaxy. They're fighting on the southwest side. Last guy இல்ல யுன்பின் சோயிஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. பின்னாடி இருந்து அடி விழுது. அவ்வளவுதான் அடிச்சாங்க. EA அடிச்சாங்க bro. EA வந்து third party பண்ணலாம் இப்போ. For the Galaxy and now they're Furia வராங்க. This early good news for the arena. Furia third party பண்ண போறாங்க அடுத்த ஃபைட். ஐயோ ஜோக்கர். Oh Yunbin. Oh Yunbin. பின்னாடி இருந்து யாரு? ஆஹா எத்தனை டீமே இங்க வருவாங்க? Furia wants to change the tune. Ayala gonna have to switch weapons here. XEY just able to get the reload on the MK, but it ain't gonna
be good Yo, Himbin, good try bro, good try bro. able to clean up பின்னாடி வந்துட்டாங்க bro. இல்லனா Himbin 1v3 அடிச்சிருப்பாரு bro அங்க. Tried his best, but what could he do with that kind of pressure? Sama bro, Himbin. ஐயோ, CS OG ல R1 knock அடிச்சாரு. It's up to Schweppes. Gotta do a 1v2, and it ain't gonna happen today. Furia முடிச்சிட்டாங்க. செம third party Furia. NSலும் கில் எடுத்துறாங்க, இவனும் எடுத்துறாங்க. CS R1 secure. ஆட்டங்கி தான் OG ல last guy. ஆட்டங்கியும் 1 HP. Don't know if Aura are going to be able to confirm these flushes. Certainly not just yet. And all the while, அங்க இருக்காரியா? சே. பரவாயில்லை. OG இந்த மேட்ச் 7 ஃபைட். சாரி 7 பாயிண்ட். Trying to play it quiet, trying to play it smart, finding these angles. Fourth party. Crazy. Playing it very, Aura very sleepy. quiet. Finds a little spot. Sleepy கீழ இருக்காரு. Jiggle மட்டும் இன்னும் மேல இருக்காரு. So dangerous. He's got that ghillie suit. In the desert. Not quite the best camouflage he wants. Yeah, it's the green one. Not great. It's the green one. But you know what? He's looking to get that green for his team. And this is how you do it right here. Staying alive. Just, you know. இக்ல யாராச்சும் தமிழ் லைவ் போடுறாங்களா ஜி? தெரியல bro எனக்கு. ஷேர் பண்ண போட்டுட்டாரு. ஆனா இப்போ அவர் EWC ல பிஸி ஆயிட்டார்ல. செஸ் ஏதோ காஸ்டிங் பண்றாரு போல. Come on chat, 400 பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க. லைவ் பாக்குறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 300 likes guys. Completely hidden from Furia's Attenki being out the last one guy, standing strong for the team Orangutan. Operative word being right now. Nigma Tianba பெருமையா பேசு bro please. பேசிராம் bro ஆனா அவங்க டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல இருக்காங்க. He's waiting for someone to peek that hill, waiting for someone to make the move. But instead he's just going to stay. Crazy பாருங்க பக்கா ஹோல்டிங் அந்த இடத்துல. Up they go. Furia மேல ஏறாங்க. ஜிகல் அடிப்பாரா? அடிக்கலாம் bro. Driving up the hill little by little. I think Raze is going to get spotted here. Igor is going to run straight. Okay, அவர் ஃபுல்லா ஏறல ஆனா. Maybe not. Darts back a little bit. இந்த ஸ்டேஜ்ல பாயிண்ட குயிச்சாங்க. சில டீம்ஸ் இந்த ஹோரா, ஃபியூரியா, OG எல்லா டீமுமே 6 பாயிண்ட் 7 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க bro இந்த மேட்ச். நல்ல ஃபினிஷர்ஸ் எடுத்துறாங்க. காடல் தான் 0 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச். அவ்வளவுதான் ஆட்டங்கி முடிச்சாங்க 7th பொசிஷன். ஜிஜி 8 பாயிண்ட்ஸா? 8 பாயிண்ட்ஸ் 7 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ். S2G looking to clean this இல்ல இதுல எல்லாம் நல்லா ப்ளே பண்ணும். They're in 12th place. Win will definitely put them in a good position. Monty high zone எடுக்கிற டீம் லாபி டாமினேட் பண்றாங்க பட் இந்தியன் டீம்ஸ் ஹில் எடுக்கவே மாட்றாங்க bro. ஏனா ஹில் ஆல்ரெடி ஆக்குபை பண்ணிடுறாங்க. Rocking a 2-1 split with Jiggle. Aurora பாருங்க செகண்ட் ஜோன் எடுத்தா அந்த ஹில்ல. Don't forget about Doc though. Aurora all by himself. He's still there. Any reason for this gameplay or zone fair பண்ணலையா? Bro, லாபி இன்டென்சிட்டி அந்த மாதிரி bro. Only 6 teams remaining. அவங்களுக்கு இந்த லாபி இவ்ளோ இன்டென்ஸான லாபில வந்து இது இல்லல. Which gives them a little minor advantage if there's going to be a third Basha illa bro. between them and Furia. Raze's angle might not be known. வண்டி போதே. Bro. Their solo from Ulf. And Aaron finds the flush as well. So S2G now down to 2 players. Jukes, there's a lot of solos here, but they aren't without their opportunity. Yeah, that's for sure. They can அடுத்த மேட்ச் ரோண்டோ பா. Ronas, welcome to the stream bro. Hamsik knock ஆயிட்டாரு. செக்யூர் நோ ஃபியர் மலையில இருந்து. பா ஹோரா இந்த மேட்ச் த்ரோ அடிச்சா மோசமான த்ரோடா இப்ப. சரியான நேடு போகுது. கனெக்ட் ஆகுமா? போயினே இருக்கு அந்த நேடு. போச்சு ஆனா கனெக்ட் ஆகல. Doesn't look like they're going to go for it. The res மிராமர்ல ஏர்லி லூட்ட பண்ணிட்டு ஹை ரிட்ஜ் எடுத்தாங்கன்னா நிறைய கில்ஸ் ஹை ரிட்ஜ் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து சுடுறதுக்கு ஆமோ இல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க? பிளான்டா பண்ணும் bro. It's Razy that I've got my eyes on still from Vitality. He's gone so far. From such a distance, Aaron, most likely the next solo to fall. Next match Rondo very போகும். காடலோட ஸ்ட்ராங்கான மேப். That could be a dangerous spot. If they're caught unawares. Oh, he's hopped out as well. Doc might just be able to get away with OG 18 காடல் 19. Nade in his hand. This is not where you want to be for Eagles. If he doesn't hear this pin, if he doesn't get out of the way, this might just be a free knock, but he's into the vehicle again. And I think he's read into it. He's up into the wall now.
ஐடா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு ஜென்யூனாவே தெரியலையா. பாட்டம் ஆஃப் த டேபிள்ல இருக்காங்க ப்ரோ ஐடா. Just waiting for இத்தனைக்கும் 4 முறை 4v4 எடுத்துருக்காங்க ப்ரோ. Wait up to the last second here. The zone is closing. Okay, Jiggle backing things up, and he goes right into Razy. Gonna have to make a play. Great. Oh, nice try, nice try. Sleepy, great teamwork there to be able to shut him down. It felt like that was the opportunity there. Jiggle stalling on the buggy slip. Ora, no fear. Bro, thank you bro. Thank you for 10 jewels. Danish, welcome to the stream bro. Bro, GodLike strong match மட்டும் இப்போவே சொல்லாத bro. சொதப்பிட போகுது next match right. That will be the final solo out. So we are Furia பாருங்க 2-1 ஸ்பிரிட் விளையாடுறாங்க. In with a chance here to put that chicken dinner on the board. Same story for all three of our teams. I feel like S2G are the most suppressed in their area right now. Yeah, but they're suppressed on the leaderboards too, right? So literally all these teams desperately need this game. Gonna be big points regardless. You can see right now, Hora pa இந்த மேட்ச் செம அட்வான்டேஜ் bro. Hora கானா பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல கிளைம் அப் பண்றதுக்கும் சரி, லீட் க்ளோஸ் பண்றதுக்கும் சரி, டிசிடி அடிக்கிறதுக்கும் சரி. ஏனா சர்க்கிளும் சப்போர்ட் பண்ணிடுச்சு. இவங்க தான் ஹை ரிட்ஜும் கூட ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துறாங்க இந்த மேட்ச். டாப் டீம்ஸ் எல்லாரும் எலிமினேட்டட். பாப்பா பேட்மேன். Some big shots on the Aura. That's no fear eliminated. That angle being gone is critical. A really nice pick up there over onto the high ground, as well as Jiggle going down. Leaves Aura now just on the one player alive. Furia want to regroup, and the descent comes through from the last remaining player for Horror, Sleepy, who has broadside on Lost, but he's not taking the shots just yet. I think Lost spotted it just before he ducked behind the ridge. Thank you bro, thank you for the 20 jewels bro. Danish. Spots Lost, gets a headshot, but doesn't quite get that full blown knock. என்ன உங்களுக்கு jewels send பண்ண முடியல, error வருது தெரியலையே. He finds his teammate and maybe a 1 versus 2, but Furia now sat with their players rolling across the open zone. அவ்வளவுதான். S2G இந்த மேட்ச் 9 points யா. Furia தான் சீடி போலயே. ஹை ரிட்ஜ்ல இருந்து சர்க்கிள் லோ ரிட்ஜ் வந்த உடனே லோ ரிட்ஜுக்கு ஓடி வரணும்ன்ற மாதிரி ஆயிட்டு. ஜண்டா ப்ரோ மேக்ஸா. மச்சா ஜண்டாவா. யாரியா நீங்க? ஓகே. ஐயோ காடல் கொஞ்சம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியா. Just 2 matches here into day number 2. So Furia get the win. And the crowd is pumped up for their team here. A huge win for the side of Brazil. சொல்லு வாயமுள்ள. I think it was 9 elims towards the end. Hora போய்டான் சித்து. It's a massive jump for them, as we talked about. யாருங்க இவரே லைவ்லயே ஜண்டா போடுறாரு. 18 matches, a game like that can really give you the foundation you need to jump up to be in contest. With Arena going down fairly early. Hora throw இல்ல bro. முன்னாடியே லோ ரிட்ஜ் சைடு போயிரணும். சர்க்கிள் வந்து முன்னாடி ஓடிச்சு. That is going to put a dent in the gap, and that's exactly what you need to be doing. Keeping that mindset on side of every single game, the points we profit, that is one step closer to the title. Chat நான் போய் குட்டியா ஒரு நாப் எடுத்துட்டு வரவா? எனக்கு லைட்டா தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு. 8 மேட்ச் வேற இருக்கு. பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டுருங்க. நான் போய் குட்டியா ஒரு நாப் மட்டும் எடுத்துட்டு வரேன், ஓகேவா? ஃபுல்லா பார்த்துட்டுருங்க. ஒரு சின்னதா ஒரு நாப் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். என்ன சொல்றீங்க? போடியம் ஃபினிஷ் வருமா? ஸ்ரீ ப்ரோ தெரியல ப்ரோ, போட்டு பொழகுறாங்க ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் டைட்டில் டுமாரோ டோடு ப்ரோ. ஜண்டா ப்ரோ ஸ்ரீ ஜண்டா ஸ்ரீ ஆனரபிள் SriOP கார்டு. We've already seen, what was it, 2 1v4. Godal worst map Miramar, and I don't know why that's the reason. They can struggle in it every time. Reason enna, but yeah, I mean the Razy solo 1v3 on the north side there. Godal adu eppadi solradhu? The impact he had also cannot be ignored. If 4 players were alive for Horror in those final circles, I think they timing konjam miss பண்ணுவாங்க. Without Razy having that impact, late ah பண்ணுவாங்க சிலதெல்லாம். Change the dynamic. It allows Furia to அதுதான் வந்து அவங்களோட ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட். The suppressive force of Horror on that north edge is so much assuaged. So I think that is a என்னோட குரு bro, என்னோட குரு ஸ்ரீ bro தான் ஜண்டா போடுறதுல ரைட். Yeah, you got to be high. Okay bye bro, chat பாத்து ரைட். Can we expect a comeback from Indian teams chat? எல்லாம் chat பாத்துக்கோங்க. அண்ணன் போயிட்டு ஒரு 10 minutes கண்ணை உறங்கி விட்டு வருகிறேன். கண்ணு எரிகிறது. நீங்க வேற இன்னும் 6 மேட்ச் இருக்கு. இன்னும் 6 மேட்ச் இருக்கியா இன்னைக்கு? என்னத்துக்கு ஆவறது இப்படிலாம் இருந்தா?
நான் அப்படியே போயிட்டு சென்று ஒரு 10 minutes ஸ்னாப் எடுத்துட்டு வரேன். ஓகே What's happening, everybody? Jackie Powers here, joined by two absolute legends of the Sidemen. We got Ethan and Toby in the building, just arrived in France. You enjoying your time at PMWC here at EWC, boys? Absolutely. It's my 3rd year on the trot coming to this. So yeah, really excited to see what today's got on offer. First time here in France, so actually we're really excited. What, just generally first time? No, not generally, for this in France. Normally it's like in Saudi, but here in France, it's exciting. You enjoying it though? Getting on with the vibes? Bit different, right? Yeah, we got in early on the train this morning, so took a little bit of waking up, but I think we're into the swing of things now. You always look fresh. Both you do. You've come out giving it. You got the style on the go, so I can't complain, boys. And there you go. You're showing us up. Yeah, can we get a fit check, please? Fit check. Great. Hey, look, you look unreal. The turtleneck, he looks amazing. The watch strap, look. Wow. Ugh. That's what we do. That's what we do at PUBG Mobile. We've got a bit of a different vibe on the go. I know you love a bit of PUBG Mobile yourself, but you've been enjoying the chicken dinners? Caught any of the glimpses of the games? I haven't caught any glimpses just yet, but they're going crazy as we speak. We've got a little glimpse of a screen up there, and I can't wait to watch some of it. It's going to be big. I think we've had a lot of interaction from the fans, this event, which has been cool. A lot of different nations. It's been super loud. We've had drummers. We've had, like, cymbals. Mate, I've seen instruments I've never seen before. I thought it was a football game. I heard it. It was crazy. I can't believe there's drums at an esports event. It's unreal. They've kind of been getting sick with it too. One of our commentator talent, basically, used to be a drummer. Oh, so he's been sat there every game, mate. He's watching in the background. I just want to get involved. I want to teach him a new beat. He's loving it. He's loving it. You any good on the instruments yourself, pal? Me, no. So Jizzle, however, he has an own producer back in his day, you know. I dabble. Hey, we got to get you in there. We could cook something spicy up with the fans, right? No. It's been a long time. EWC anthem? Come on. I don't quite have the same rhythm as I used to, you know what I mean? It could be a nice tie-in. We'll get that in for the next charity match, no? Maybe. That's what I'm saying. That would be sick. Look, it's going to be a good time. We got about, all of today, so about 6 games overall today, and then tomorrow we go into the finals, last 6 games. We got some big orgs here, boys. Couple big names. You got like 4 Thrives. They're coming out, showing up. Vitality, Legendary Esports orgs, right? Orangutan as well. They've come in bossing it. Orangutan all the way. Come on, orangutans. Listen, this ginger bearded beast. My orangutan. Yeah, come on. I've got any orangutans. Oh, mate. I hope they do you justice. Yeah, they've been looking good, honestly. They've been looking good. So we're saying orangutan chicken dinners all the way. Let's go. All right, let's see what happens, boys. Always a pleasure. Pleasure, any mate. final words before we send this one back? Up the EWC, up the PUBG Mobile, bosh! We'll see you later, guys. Thank you, Jackie. And I agree, Jackie. You look good today. You look good every single day. And so do we. Joined by Lace, Calaris, Natura, and once again, the 7WG. But we got to talk about Furia, that last match. The Brazilian aggressiveness was there, and boy, did they show it. Didn't they just? I'm so excited. Furia's back. Let's all jump. No, but he's just caught. Okay, my show now. Furia, right? Furia was on top of it. I really enjoyed how they were actually able to play that so well, right? You've got the duo of Ayala. There we go, I got it. Yeah. Ayala and Silence, both of them just coming in onto that third party against Nongshim, then over onto EA, just wiped them completely, no point about it. The 2-2 split coming up onto that the western side, making sure that Furia couldn't
making sure that S2G couldn't go around to the south side, but also pressuring Hora to actually push into S2G at the same time. Very, very well played. Good control of the teams, good control of the zone, and the timing was really good. They backed it up with firepower as well. You're seeing 9 eliminations. 19-point game is exactly what they needed. I just absolutely love the fact that they sort of, like you were saying, they had that sort of western side of the mountain. Hora had such a great setup though, right? Yes. So I was getting a little bit scared in the I guess final moments because that zone closing in pushes them off the mountain. But HiGuard's just down there scouting for the entire team, able to get that little 1v1 out of the way, and then having that sight so that when they obviously descent down the mountain, Sleepy comes down the mountain further through this and just cleans it up easily. Their timing today, Neptura, why are we Furia fans? Just backing you up. That was just such a smooth play from them, and when we're used to just seeing them get in a vehicle, charge down, whatever, this is more strategic and smart from them. Very exciting. I was scared for Furia though. I thought we were going to see some drive-bys that we ended up seeing from them yesterday that ended up backfiring, but for Hora Esports, I got to give them even more prop scale because they had a 3-1 split on that mountain that ended up working out perfect, especially when the circle didn't go their way. There's multiple facets to it, right? Hora, when it comes to them controlling that kind of mountain, La Cabrera is somewhere they oftentimes go to. They've actually abandoned that and gone to Valdemar on most of these Miramars. They had to abandon their loot phase quite early to make that extreme wide rotate based on those circle shifts that were going north to get onto that mountain fast. And I think they really understood how to hold down on that location well, to the point where they were having to deal with certain circumstances that they didn't want to have to, like trying to cordon off Ulf as they're trying to move forwards as well. So an very impressive game here by Hora, absolutely. It is. S2G as well being able to collect some points in this last match too. And one team that was able to collect even more points that definitely needs them, Orangutan. Collecting 7 eliminations. It's something that we've been wanting to see out of this squad, being able to frag out a little bit more. I know yesterday we saw the passiveness out of OG that we're so used to seeing, but being able to just bounce back. And it's actually not Aru by himself. It's a Tanki coming out with 3 eliminations. I mean, it's great. I mean, I think in the group stage we saw more from WizGod than from a Tanki, but he's coming in really, really nice. Ara, the IGL, also stepping up as a fragger as well, which is really, really nice to see. So very excited to see, very excited to see what we're going to be looking at into the next Rondo, for instance, right? Getting the that momentum on the Miramar is like 7 eliminations on a Miramar already. What's Rondo going to be holding in store for them? Feels weird that we're doing Rondo, not at the start of the day. It does, doesn't it? But anyway. It's like, okay, well, mid-game, mid-rondo. Mid-rondo. It's a mid-rondo. You know what it reminds me? I said it earlier and I'll say it again. It reminds me of when we used to have Sandhawk at the halfway point, where teams that weren't performing well, they would kind of use Sandhawk to just spark up their day. But talking about Rondo, let's look at the top teams right now from Rondo. You got Enigma Galaxy up there. Aurora Gaming so far really hasn't had the best start to the day, especially when we're looking at the Miramars. But going into Rondo, we saw what they were able to do yesterday, and I'm hoping that Aurora is going to be bouncing back here. Yeah, you'd like to think so, right? I actually do think that there's definitely been lulls in some of the performances internationally as well, and obviously this team for a long time, when with that alpha gaming, etc., and things like that, everyone was hoping that eventually they'd hit it big, eventually be able to get one of those big titles. Actually, coming into that day one, I thought to myself, wait a minute, is this the time? Is this the time Aurora Gaming actually finally makes it happen? Because they were able to be up towards the top. They've slipped a little bit, especially with the arena looking as well as they have done so far. But there's still a chance. There's still hope. Yeah, for Aurora right now, 34-point gap. So I am hoping that we're going to be seeing some insane gameplay out of them, especially going into Rondo. We have seen E-Arena put up 29 eliminations. Can anybody get even close? We saw the aggressiveness out of Furia with the third parties too, but we got to talk about Enigma Galaxy been performing well as well. And what I really enjoy about Enigma Galaxy so far is the way that they've been getting those placement points outside of their win. You can see them being able to be consistent. Exactly. They've got 14 placement points outside of that win. So they are really making sure they hit that podium time and time again, backing it up with eliminations. And again, this is something that I saw yesterday from Enigma Galaxy, is their timing is on point. Koops is back in his prime, it feels like, and the whole team is rallying around that. So the timing is really good. The synergy is very good. They're holding, they're waiting, they're making other teams play for them instead of doing all the dirty work themselves. It's a really, really nice control play that we're seeing from Enigma, and it's working out beautifully. I mean, I just want to quickly touch on Ulf because we were a little bit worried about them at the start. We're like, what kind of plan do they have going forward? It's good, it's wins, it's that, it's not, it's dropping. That one, the vehicle sent. They're actually in like a 2-2 split hold, and they were like,
what do we do? Let's take the vehicle. Let's wedge Tiamba up against that and able to sort of decimate that entire squad. Obviously, the rest of the team sort of joined in that position, but look, they're making split decisions quickly when that moment comes. Is it bad that these decisions have to be made incredibly quickly because they didn't plan it out beforehand? A little bit, but look, they can capitalize on it. It is. One team that I'm going to be looking to hopefully capitalize here in Rondo as well when we're talking about eliminations is going to be none other than Tiamba. Tiamba has been quite slow today. We've seen them just going down that ranking, and it's a team that needs to be able to bounce back because guess what? Yesterday, it was all about eliminations. Yes, they do end up having some placement points, but it wasn't of the likes that we know they're capable, especially with what we saw to survival. Yeah, Milu and QZZ have looked fantastic throughout the entire tournament, right? And Milu really rose to the occasion after QZZ was able to get that MVP title on previous internationals. I do think that, yeah, it's been a bit of a slow start for them, but regardless of that fact, there's definitely an opportunity for them to get back to fragging power, fragging potential that we've seen from them in the past. I'm just looking at Coops right now. He's locked in. Raouf just going around, circling his chair. Satan as well, but Coops, it's all about Coops right now. Hopefully somebody else will be able to step it up from that team as we're going to be going into Rondo. So Hot Jukes, John Allen, take it away. What is Satan looking at? Here we go. We're headed into Rondo. The match to put some massive points on the board. As if Miramar wasn't crazy enough already, it's about to get even crazier. Maybe it's just something about the start of the day, Jukes. Maybe it wasn't Rondo all along. It was just the first games. Maybe this will be the calmest Rondo we've ever seen. Yeah, they brought that Rondo energy off the rip, right? Yeah, they're used to it. Fresh off the breakfast, ready to find their dinner. And that is what we're going to be looking to find here for one of our teams. It will be the case. Maybe a massive early game. We saw it from yesterday. Huge. And the rest of Tiamba as well. Huge start to the day yesterday. Not quite as powerful in the game so far today. So hopefully for Tiamba, they can find that resurgence here. And come on guys, subscribe பண்ண பாத்துக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell button click பண்ணி all the best பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைக் நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. Let's go for 300 likes pa. Be able to separate yourself from the rest of this lobby, and if you're going to do it anywhere, it's Rondo. That's for sure. I mean, we've seen a 39-point game in this tournament. Oh man, will that turn things around from. Look at team vitality though, averaging, 4.33. Let's go. Damage. It's a great average. நல்லா நான் வந்து ஒரு 7 நிமிஷத்துல வந்து தூங்கிட்டேன் bro. தம்பி வந்து எழுப்பிட்டான் bro நடுவுல. Shizuka, welcome to the stream. Do something special consistently. So I'm interested to see, right, how these teams are going to fare now that we're playing Rondo for the third match of the day. யார் நீ லைவ் போட்டு போயிட்டு தூங்கிட்டு இருக்க? மாண்டி bro 8 மேட்ச் குறஞ்சது 7 மணி நேரம் லைவ். Oh, could be. ஏழா 6.5 மணி நேரம் லைவ். So we don't want to be going to Neox. உட்கார்ந்தே இருந்தா என்னத்துக்கு ஆறுது உடம்பு தூக்கம் வராதா? Talking about podium competitors. ஆல்ரெடி 2 மணி நேரம் லைவ் போட்டுருக்கேன். நேத்து நைட் வரை சரியா தூங்கல. 10 points average, 10 to 12 points average tends to be. நேயா வந்துட்டா அவ்வளவுதான். At the end of these game sets. நாப்னா 10 நிமிஷம் எடுக்கணும். அதுக்கு பேர் தான் நாப். ஒரு காபி மட்டும் எங்க அம்மா கொடுத்தாங்க. காபியை குடிச்சேன்னு வெச்சுவாங்க. தாங்க ஒரு 2 மணி நேரம். திருப்பி போயிட்டு 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ஒரு குட்டி நாப் எடுத்துட்டு திருப்பி வந்துருவேன். Our teams will be able to keep that on side and being able to get, as we were seeing, sort of mid 4 elims. Subscribe பண்ண பாத்துக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell button click பண்ணி all the best பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. Let's go guys. I think of teams who have a distinctly higher average. Most important match of the day. ஆமா, Rondo. Definitely something that you need to be focusing on. Let's go. 10-point average, because right now I think quite a lot of our teams are falling short of that metric. That's a fact here. And if you want to be able to get in that metric, though, this is the place to do it. You can see these players are locked in, they're focused. They understand what's at stake here, just how important Rondo is for your total tally. மொத்தமா இந்த ரெண்டு இந்தியன் டீம்ஸ்க்கும் ரோண்டோ மேப் ரொம்ப முக்கியமான மேப். 6.3. What is Rondo bro? Map name bro. எப்பயா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க? ஆரம்பிச்சிருவாங்க. 8 மேட்ச் ப்ளே பண்ற பிளேயர்ஸே அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். உனக்கு வேடிக்கை பார்க்க கஷ்டமா இருக்கா? அவனுக்கு இருக்கிற தலைவலி அவனுக்கு தான் தெரியும். எனக்கு பீக் தலைவலி bro உண்மையிலே. ஜுரம் வர மாதிரி இருக்கு. To be able to jump up and compete with the very, very best. Furia fresh off of their chicken dinner, their numbers don't 30 bomber தேவையா? Definitely bro. Sort of a storyline just yet, but it is a great start for them. Base நான் யோசிக்கிறேன். Add that one to their tally, and again
it's a real great mental boom. Inna mobile pro use பண்றாங்க to be able to find a high scoring game and Honor Magic 7 Pro bro. Sure, maybe the point swing isn't huge depending on the logo black and white பண்றது வேணா அவாய்ட் பண்ணிரலாம் ஆனா நம்மளுக்கு பார்த்து பழகிருச்சு. Nothing more relieving than finding that chicken dinner than converting it. Even if you ignore the 4 extra points you get just on placements alone, it is a massive mental fortitude booster. And you need to keep your head on straight because you are going to get into something crazy very early on. வலி அவனுக்கு தான் தெரியும்னு சொன்னா ஐயோ பண்றீங்க. These players are hyped up, they're ready to go. I hope you guys at home. தலைவலி தான் மீன் பண்ணேன். Man, this is just getting started. பாருங்க போய்ட்டு ஒரு குட்டியா தூக்கத்தை போட்டு வந்தனா full fresh-ஆ இருக்கு. ஃபுல்லா சொல்ல முடியாது ஒரு 80% fresh-ஆ இருக்கு. Okay, so Neox come on, let's go India. Most playing path, and to be fair from the west one, but it's unlikely you want to go there because the teams in the east plane will hit the ground so much faster than you. It's much more likely if you're going to hot drop, you go to Yulin, and the same is true vice versa, right? Yulin is further along that plane path. What this is going to do is split these. இதுல வந்து earlier jump பண்றதே நல்லது second flight pathல இருக்குறவங்க எல்லாரும். ஏனா அந்த path வந்து எங்க முடியுதோ அங்க ஆரம்பிக்குதுல அவங்க இன்னும் ஃபாஸ்டா போயிடுவாங்க. You're going to be there late, so that's going to put you so far behind. So let's go. On the fly, switch drop locations and make these decisions India at least two great matches ஆனோ. ஆமா. You can see these squads are out. Top players right now. எது சொன்னாலும் சண்டான்றீங்க. அப்ப என்னையா சொல்றது? 16 eliminations, Mormon right behind him, and of course Milu right there as well. Milu பாருங்க 3041 damage. Next Scarface, அதுக்கு அடுத்து Sleepy. 20 damage points behind. We'll see if that changes very quickly into this match because teams are now யாரா அது ஆன் கத்தின இருக்காங்க. Neox factory, they'll be grabbing those weapons. Yulin also will now be occupied. Dian பாலப்பா ஈகிள் பாருங்க ஓகுதிக்கிறாருப்பா. Tianba as well already lost one. Irina, by the way, generally thank you their stadium, but the plane path they're on didn't assist with that. We saw Swipsy இங்க இருக்காரு, OG இங்க இருக்காங்க. OG இங்க தான் இருக்கு. ஓ AKOP ஒரு finish எடுத்துட்டாரு. ஆஹா ஓய் எஸ்பவர் நாக்கியா கார்டனால நாக்கு bro. கார்டு கிட்ட இருந்து நாக்கு bro. எஸ்பவரோட லைஃப் வீணா போச்சியா. கார்டுனா அந்த இந்த இடம் bro. ஐயோ அது ஏதோ நல்ல இடம் ஆச்சு. டிராப் லொகேஷன் கார்ட்ஸ் இருப்பாங்க என்ன அது? வா OG ல AKOP 2 பாயிண்ட் எடுத்துறாரியா. OG அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க bro கொஞ்சம் கொஞ்சமா. bro ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி நீங்களும் பாரிஸ் போங்க. எல்லாம் எனக்கு சூப்பர் சாட் பண்ணுங்க வாங்க. லாக்ஸ்ல சூப்பர் சாட் பண்ணுங்க போய்ட்டு வந்துறேன் நானு. come on ஜுவல்ஸ் தெரிக்க விடுங்க, சூப்பர் சாட் தெரிக்க விடுங்க, மெம்பர்ஷிப் தெரிக்க விடுங்க. 192 பேர் சூப்பர் சாட், 192 பேர் ஜுவல்ஸ் போட்டாலே எனக்கு தெரிஞ்சு நான் போயிட்டு வரது டிக்கெட்டே எனக்கு கவர் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். Remember the recall towers here in Rondo allowed Paris ரொம்ப ரிச்சான சிட்டி bro. And alive, so early fights are the norm. இங்க தான் எய்ம் கார்டு வந்து அதிசயமா ஒரு 1v3 அடிப்பான். Trying to suppress Sleepy. இந்த ஈவென்ட் தான் மறந்துட்டான். Gives him a little bit of confidence and the need to back it up. Flings across his sidelines. No fear does go down on a trade and now to change the okay Sleepy எப்படியோ இது பண்ணிட்டாங்க. At his back. Sky on a sliver of HP just about finds the retreat, but there's a re-engage around the corner. OG ல விஸ்காட் நாக்கியா. AKOP போடு ஆட்டங்கி செக்யூர் பண்ணிட்டாரு. AKOP இன்னும் 3 பாயிண்ட் எடுத்துறாருப்பா AKOP. They're going to go ahead and take out Aura. விஸ்காட் தான் நாக்க வச்சறாங்க bro. டமால் டிமில்னு. And they should be able to pick up. Hi bro, Kannan, welcome to the stream bro. Tianba versus non-team Red Force. Fight தவிர்த்து எல்லாமே காட்றாங்க. A little late to this third party and now they're going to have to battle a pretty அங்க போங்க நண்பா. Fourth rides. They got some loot. அதிசயமாவா. இந்த ஸ்பாட்ல bro. In fact no nades for T24. சரவணா பிரித்தி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. அது அந்த டைம் வந்து எப்படி சொல்றது அப்பலாம் எய்ம் ஃபார்ம்ல இல்ல bro. See some elims coming through. இந்த டூர்னமென்ட் நடக்கும்போது doing bits, but okay. Ult may have a little bit of vengeance here as Aaron is still in the firefight. Tianba. என்ன பண்றாரு லாங்ஷம் ரெட் ஃபோர்ஸ்ல டிசி? Spot Tizzy. Round action இருக்காரு bro. Engage on the door frame. It's not going to work out well for the first spray, but suppresses the angle. QZZ with the nade cooking. Drops around the corner, but சுத்தி வளச்சிட்டாங்க என்ன இந்த இடத்துல Orangutan Neox factoryல பெர்ஃபெக்ட்டான கண்ட்ரோல் bro.
Oh! Catches Hyunbin! QZZ with the spray. What an அற்புதமான ஒரு pre-fire. On the re-peak. And a great turnaround there. Two superstars battling it out. Now Tizzy. Oh, look at that. Tizzy இன்னும் 1 செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணிருந்தாரு அப்படினா கூட அச்சிங் நாக் வச்சிருப்பார். Nongshan Red Force so good at the CQC அவ்வளவுதான் ஏக்கிங் லாஸ் பண்ணிட்டாங்க நாக் பண்ணிட்டாங்க. கிவ் அப் அடிச்சறங்க நான் ரிவைவ் அடிக்கிறேன் அப்படின்றாங்கப்ல. ஓஜி தேர்ட் பார்ட்டி கொண்டாங்க. ஏய் அங்க போங்கயா. They're up to 4 now. ஓகே ஹின்பின் 1 HP நேட்ல கரெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படினா மஜா. ஐயோ கவர் ஃபயர் ஸ்டார் ப்ரோ. Tizzy using the bus's cover. There's a nade from a tanky, but the pin goes. ஐயோ AKOP knock ULF third party பண்ணிட்டாயா. Situation for Ulf is going to find the back lines for Orangutan and slow ULF பண்ணிட்டான் bro. Damn it. The two players நல்லா விளையாட்டு இருந்தவர knock வச்சிட்டாங்க. Thank you for the treat bro Manoj Gaming. Orangutan keep marching. Man, great movement from the side of Tizzy and Hyunbin. They are outplaying so many of these players here. So good at this urban fighting. Their peaks, their timing, just impeccable. Wizgod though with that nade looks oh! And he gets peppered only a little bit. Pulls the pin again. And you can see they're utilizing those. Come on இந்த நேடு கரெக்ட் ஆயிட்டா மஜா. ஐயோ நல்ல நேடு. ஹின்பின் கால் கொடுத்துட்டாரியா நேடு வருதுன்னு. I like the attempted utilization of the smoke to stop. Cancel. Okay. But Tizzy read that one nicely. Oh, நல்ல நேடு. Exactly what they were going for. வெளிய போய்ட்டாரா? இல்ல உள்ள தான் இருக்காங்க. Come on. ஏய் அந்த வழியா வந்துற போறாங்க. Oh, attacking. What an amazing ஆன ஒரு இது. Only one. On the inside. This guy's doing bits. The rest. Let's go guys. Chat, come on, let's go for 300 likes. And let Aaron roar over in Neox factory because it still has yet to conclude. Aurora, I think, still have a solo in that spot as well. And Aaron does finally go down to GodLike, who have rolled up into the fight. Godal வந்து ULF அடிச்சிட்டாங்களா? As they were forced away over towards main round. இதுங்க லைவ் என்ன டிலேல இருக்கா? ஆமா. அரோரா டாப் காடல் அட்மினோ நாக் செக்யூர் பண்ணிட்டாரியா? என்ன காடல் எத்தனை மேன் லாஸ்? காடல் 2 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. ஓஜி ஓஜி 4 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. ஜி லாஸ்ட் ஒரு புல்லட் பட்டுருச்சு ப்ரோ. அப்படினா உசைஃபா அடிச்சிருப்பாரு. Fourth race 3 point in this location. Igor's on that south side, very far away from Yulin right now. Fourth race 9th position la iranga. Okay. Full reset. The recall towers are still available, and at the moment only one player is completely down. I think that's about to change as well. Top அப்படியே எகிரி ஒன்னு வைக்கலாம். சாமி அடிப்பாரான்னு பாப்போம். With top. Oh, what a flick! சரியான flick. Once more, S power with the nade can't quite connect. 1v1. But he spots him running up. S power top. அப்பா சரியான நேடு. 1 HP பட்டாரு. Oh, S power you beauty. That is good for GodLike. Amazing bro. work from S power there. Very. Staying calm, collected. He had that nade locked. S power தான்டா அப்பா பிளேயர். ஐயோ. Just uses his weapon to take down top. டிலேலாம் இல்ல, நீங்க தான் கில் ஃபீட் பார்க்கலையா? நான் டிலேல பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஓ ஓகே. Everybody pretty much back up. For the most part, only a few players still eliminated. And come on chat, let's go for 300 likes guys. You know what? Why don't you guys do us a favor? Get in game and go ahead and pop some of the lucky spins right now. Oh, OG versus Godal. Exclusive 2026 PMWC tournament. ஆட்டங்கி versus S power ஆ? ஆமா, ஆட்டங்கி versus S power தொர்த்திட்டு போறாரியா அந்த ஆளு S power. ஆட்டங்கியா S power ஆ? ஆட்டங்கியா S power ஆ? India action here. There's that Molotov. Oh yeah, he's like, all right, I'll hold the stairs for a little longer. Hot foot away from that doesn't take a tickle, which is good result. மானியா வராரு bro, ரீகால் பண்ணிட்டு அவர் வராரியா அந்த இடத்துல. Down towards the southeast side. அந்த சைடு ரெண்டு பிளேயர்ஸ் அவுட்டர் ஜோன் பக்கத்துல பாருங்க. EA அரோரா ரெண்டு டெட்லியான டீம்ஸ் இருக்காங்க. அவ்வளவுதான் அவர் கீழ குதிச்சார். எஸ் பவர் துரத்திட்டு போறாரு பானா. எஸ் பவர் போய் டிராப்ல உள்ள வைக்க போறாங்க நினைக்கிறேன். ஓ பின்னாடி இந்த ஆட்டங்கி அடிச்சாரு. ஜி OG 5 points. பரவாயில்ல. Recall on the forward position, so that he can bolster that and let the back two from GodLike move in behind him. Yeah, S power was like 1v1 me, bro, and they were like, nah, not today.
There's money on the line here. We got to make this Mike happen. all போட்டு பேசிடலாம். Now looking on over the rest of the fight though. We got Vitality end up holding a building here. They're going to be popping some shots on over to Enigma Galaxy. Some time trying to drive away, trying to be able to survive here. Lowered in the same எஸ்பா அவருக்கு லைஃப் இல்ல ஜி. Enigma Galaxy on the bold rotation. என்ன சொல்றீங்க? ஆடா எஸ்பா ரீகால் பண்ணிட்டாங்க. செகண்ட் ஷாக் ஐட்டம் bro. சி ஷாக் ஐட்டம் bro நானு. On the western side of this circle, a lot of teams forced into a fight that is unfavorable for a rotation that leaves them அப்பா exposed. ரெண்டு டீமும் வந்து 3 பாயிண்ட் 5 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்கப்பா. பரவாயில்ல திடீர்னு பார்த்தா ஓஜி மஜாவா விளையாடுறாங்க. என்ன கதை? Come on chat, let's go for 300 likes guys. இன்னும் 306 பேர் பாக்குறீங்க. ஆனா நம்ம வந்து இன்னும் 275 லைக்கே தாண்டல. சோ அதனால கொஞ்சம் லைக்க போட்டு பாருங்க chat. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க chat. மஜா கேம் அடிக்குறாங்களே. இயரேனா 74 பாயிண்ட் யா. இயரேனா கொஞ்சமா லீட் வைக்கிறான். அங்க பாருங்க டியான்பா 48, இயரேனா 74. 48ல இருந்து எல்லாமே கீழ மேனேஜபிளா தான் இருக்கு. போடியம்க்கு தான் கண்ணா பின்னான்னு போயிரும் போல. யூ ப்ரோ அதானா டேஞ்சர் ப்ரோ. இன்னைக்கு டேவோட முடிவுல வந்து பயங்கரமா லீட் வச்சிட்டானா மேட்ச் பாயிண்ட் தாண்டறதே இந்தியன் டீம்ஸ்க்கு கஷ்டமாயிரும்யா. டாப்ல இருக்கிறவன் எப்படினாலும் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போறான். நம்ம வந்து இது பண்ணிரலாம். ஸ்மாஷ் ரூல் தாண்டிட்டா வந்து அதனா மேட்ச் பாயிண்ட் தாண்டிட்டா டின்னர் அடிச்சா நம்ம வந்து சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கிற வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைச்சிருக்காதீங்க. #1ல இருக்கிறவன் மேட்ச் பாயிண்ட வந்து தொட முடியாத உயரத்துல செட் பண்ணிட்டானா என்ன பண்றது? அவ்வளவுதான் கோலார் ஆயிடும். 1 minute commentary equal to 1 like bro. நான் இந்த ஈவென்ட்டே கமெண்ட்ரி பண்ணலாம் நினைச்சேன் bro. இவருக்கு மட்டும் நோ ஃபீட் சாரி க்ளீன் ஃபீட் கொடுத்திருக்காங்க bro. ஸ்நாக்ஸ் பையாக்கு மட்டும். எனக்கு க்ளீன் ஃபீட் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா மஜாவா கமெண்ட்ரி பண்ணிருப்போம் bro. ஆட்டங்கி கார்டன்ல மானியாவை நாக் செக்யூர் பண்ணிட்டாங்கயா. பரவாயில்ல. மானியாக்கு எப்படி இருந்தாலும் இது இருக்கு. நம்ம ஆளுங்களுக்குள்ளே அடிச்சுக்கிறாங்கப்பா பேசி வச்சுக்கிட்ட மாதிரி. மானியாக்கு தான் ஒருவேளை லைஃப் இல்லையோ? சோனே இல்லையா நம்மளுக்கு? ஃபங்க்ஷனுக்கு ரைட்ல bro சர்க்கிள் மேல அந்த பேட்டரி மாதிரி ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. சாரி ஃபங்க்ஷனுக்கு ரைட்லன்றேன். மேல அந்த பேட்டரி மாதிரி என்ன சோல்வ் பண்ணிருக்காங்களா அங்கதான் லாஸ்ட் ஜோன். மானியா காட் ரீகால்ட். கார்டன்ல 2 மேன் லாஸ்யா. க்ளீன் ஃபீட்னா என்ன bro? கமெண்ட்ரி எல்லாம் எதுவும் இருக்காது bro. கமெண்ட்ரி இந்த பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாம அப்படியே குவைட்டா இருக்கும். வெறும் கேம் மட்டும் இருக்கும். Just a moment longer. Right now, I think that we've only seen. அப்படி பண்ணிருந்தாங்கன்னா குடுத்தாங்கன்னா தமிழ் கமெண்ட்ரி போட்டுருப்பேன். Not be really in with much chance of moving forwards. A lot of recalls coming on through. Almost everyone in the lobby getting back to their feet. Damage going over towards S2G from Coop, but not quite fully connecting. He's locked in today, man. I mean, those shots were on point. He was hitting them for the little slight angle that he had. He was getting serious value. காலி பண்ணிட்டனா காஃபி ஐயோ. அதுக்குள்ள காலி பண்ணிட்டனா. Tian was locked in as well. They was trying to get themselves in a good solid position. ஒருவேளை கில் கொடுக்கலாம் முடிவு பண்ணிட்டாங்களோ இந்தியன் டீம்ஸ். மானியா எதுக்கு bro அப்ப போய் சாவணும்? மானியா கூட ரீகால் அடிச்சிட்டாங்க. இன்னும் ஏதோ ஒரு பிளேயரை போட்டு தள்ளிட்டாங்க போல bro. எஸ்பவர் தான் ஜோன் அவுட்டர்ல இருந்தாரு. அட்மினோ காட் எலிமினேட்டடா. Position on the eastern side of the circle. Aurora right on top of them though. சரி ஓகே பாப்போம் இன்னும் சாமியாவும் எஸ்பவரும் இருக்காங்க ரெண்டு பேர். They are certainly alive on this side of the circle, but between Aurora and இந்தியன் டீம் PMWC வின் பண்ணிருக்காங்களா இதுக்கு முன்னாடி சொல்லுங்க bro. இல்ல bro. Can they get much further forwards? I'm not entirely sure. Schweppes. Oh dear. The flames already licking the front of the bonnet there. PMWC 2024 வந்து A7 2025 வந்து Yangon Galacticos bro. When it comes to moving next. But they are safe. Come on chat 354 பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க. லைவ் பாக்குறவங்க எல்லாம் லைக் போட்டு பாருங்க. ஈயே தான் அடிச்சானா? என்ன bro குளோபல் லாபி போயிட்டு டீம்ஸ்க்குள்ள வாவ் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. GodLike I think are going to have a difficult time moving in as well. வாடல் சைடு ஃபுல் கிளஸ்டர் யானா? என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. என்ன bro என் முடி பார்க்கிறதுக்கு ஏதோ பிச்சைக்கார முடி மாதிரி இருக்கு. போய் முடி வெட்டணுமோ? It's just not going to work out. Yeah, for sure. Come on chat subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Let's go. Serious money. Enigma Galaxy meanwhile second place. YT ல இல்ல bro கிக்ல இருந்து தான் 17ஆம் தேதி இருந்து நம்ம பாப்போம். மறக்காம என் கிக் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. This is still super early. I mean that's just அதனா இதுல போட்டுருக்கேன் பாருங்க. போஸ்ட் போட்டுருக்கேன் பாருங்க. கம்யூனிட்டி போஸ்ட். In the mid game as teams solidify their locations.
And then it's going to get red hot here in just a minute. மான்யாவை ரீகால் பண்ணலையா? மான்யாவை ரீகால் பண்ணிட்டாங்க, அட்மினோவை போட்டாங்க. தனித்தனியா போய் செக்யூர் ஆகுறாங்க. நோ ஆர்கனைஸ்ட் கேம் பிளே இன் ஃபைனல்ஸா? ஒரு ரீகால் பண்ண போகும்போது அடிச்சிருப்பாங்க ப்ரோ அவங்க வரும்போது. I mean for Aura this is great news for them. செக்காரன கேவலப்படுறாங்க ப்ரோ. ஸ்பெஷல் பை புரியல நமக்கு. Do opt to regroup on the south side, which I'm not entirely sure about. Come on guys, let's go for 300 likes. Oh, thank you for 300 likes. Oh, S2G போடுங்க அந்த டீம் போடுங்க அந்த டீம். சூர்யா ஐயோ இந்த டீம் என்னடா க்ளோஸ்ல போயிட்டு இருக்காங்க. எல்லா டீமும் பாயிண்ட் எடுக்கறாங்க ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் வைட்டாலிட்டி எடுக்கறான், ஒரு மேட்ச் அரோரா எடுக்கறான், ஒரு மேட்ச் ஹோரா எடுக்கறான், ஒரு மேட்ச் 4th ரைவ்ஸ் எடுக்கறான். இந்த மேட்ச் தான் 4th ரைவ்ஸ் எடுக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். அல்லுலால ஒரே ஒரு ஆள் தான் பேலன்ஸ். வை பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸா இருக்கு ப்ரோ. அவங்க தட்டறது உட்றது எல்லாத்தையும் வந்து அப்படியே சவுண்ட் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. ஓஜில 6 நாக்கு ப்ரோ. ஃபியூரியா ஓஜி அடிச்சிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. இங்க தான் எண்ட் ஜோன் எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன சோல்வ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. இந்த சைடு தான் எண்ட் ஜோன் வரும். என்எஸ் இல்ல கரெக்ட்டா என்எஸ்க்கு ரைட்ல. ஆட்டங்கி S2G லாஸ்ட் செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. ஏய் S2G ல லாஸ்ட் ஒன் கை ஓஜி 7 finishes யா. போன மேட்ச் ஒரு 7 finish, இந்த மேட்ச் ஒரு 7 finish. ஏய் பாத்தீங்களா இல்லையா Orangutan? I mean all the fights now in the middle are dangerous. எங்க பாக்குறது காட்டவே மாட்டறானுங்க அதான். What happened? Ooh, I think a vehicle explosion there. பா சாப்பிட்டேனே இருக்கேன் நான் இந்த ஸ்ட்ரீம்ல. Was that K down? No, it wasn't a recall இருக்கு. யாருக்கு? It was an explosion that came through. The nade just falls short of the deployable cover. ஆருக்கு ரீகால் இருக்கா? ஏய் வந்துட்டாங்க உள்ள. Sorry for Nongshim Red Force. They aren't quite connecting here. Not quite getting what they want to get. AKOP knock. This got S2G la kamikaze adistar. S2G eliminated. It's looking to go pretty well for Orangutan. Manya knock. S2G are going to go down fully. These recall towers are pretty much done and dusted. Only a couple more seconds to get them used. Yeah, it's going to be tough to be able to use it here at this late stage. Especially if you already burned a lot of your recalls earlier on. And let's see right now as Ray-Z is able to get a nice knock there on the tops with a nade. Another one would return as Bose catches Federales. And now here comes Win in the vehicle. Possibly just trying to get some information. He gets some for sure. Pops out. Oh, that did sting. Okay. Razak though got the shotgun S12K. Oh! Gets knocked. மரத்துல அடிச்சாரு ஒரு ஷாட். Hey, we know what Razy can do, but he's not Vitality eliminated. Vitality go down. Flash playing on with 3. The recall tower. Orangutan revive பண்ணிட்டாங்களா? ஏய் மேன்லா சுட்டாங்க ப்ரோ அவங்க. Recalls available. ஆறுவையா? The arena somehow இன்னொரு பிளேயரும் பயங்கரமா ஹெவியா டேமேஜ் வாங்குறாரியா? மான்யா காலி. மான்யா எத்தனை முறையா நாக் ஆவாரு, எத்தனை முறையா செக்யூர் ஆவாரு? எனக்கு புரியல எனக்கு. GodLike Esports and Fury. இதோட நாலாவது முறை நான் கூட அந்த Tony K went down. ஏர் டிராப் he ran into the buggy. வரந்துட்டு வருதுன்னு நினைச்சேன். சாமேவும் நாக்கு. சாமே செக்யூர். எஸ்பவர் தான் லாஸ்ட் கை. Just did enough damage to pop it. So you gotta watch out where you drop those cover flares. Hey, no harm, no foul. They're all alive, and that's what matters right now. Nade over the top, over towards Nigma Galaxy, though. From Tianba. To fight down from this north side of their compound. Nigma Galaxy is done in this spot. For quite a while, and Tianba seemed to be an overwhelming force for them. Ralph alone, isolated away from the rest of the team. Ulf have been trying to push in from the east side, and somehow Scarface doesn't go down here. Finally does get knocked to QZZ. There is an answer, a little bit of damage, and his 4th drive's chiming in for a third party from the west side. QZZ. OG la 2 man, Godal la 1 man, OG 8 point. And now Milo getting shot is back from 4th drive. Rondo la romba kammi bro ana. Fully pinched. You got 4th drives looking at one side, Ulf looking on the other, and this is OG kuda paravalaya. Godal race பண்ணிட்டாங்க Rondo map. Who are looking so strong in this game. Espa varum gali. This position. Godal strongest map gone in vain. A lot of movement now necessary on the northeast side as well as on the south. Yeah, பாருங்க 75 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கான் பையன். They managed to get a couple of elims on the angle. 7th match 75 points, 4 man standing strong. Around that one, it takes so much wind out of your sails. You just don't continue that speed. You don't carry any momentum in towards the circle. And they found out all about it. Furia were a roadblock for them, and they may have dragged Furia down with them, but for Emre, he's now got so much to do, and he's going to crash probably straight onto Aura, and almost certainly going to go bro, down here. 13 point plus average bro, அவங்க BMPS ல Rondo ல sneaking his way through. Points per match, PPM.
Tianba on the drive-in now. Gonna have to force to just fully send it onto the middle, but they are getting beat up here. Sacrificing players one by one. Milu, oh, with a bad drive. And now it's up to the single player. Oh, he does end up catching 1 point. So Tianba hold on. Just a little longer. Oh, that's Nigma Galaxy. The arena unlikely to be able to push fully up and over with ult suppressing this angle. King can survive for just a while longer. Here and I escape. Time actually pushing towards this one with the suppressive fire coming in, but King does go down. That actually comes from பண்ணுங்க ஓஜி காடல்னு சொல்லுங்க அப்படி சொன்னா வந்து ஹேட்டர்ன்றுவாங்க bro. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஓகே கேக்குறீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க. தெரியாதவங்க கிளிப் எடுத்து போட்டாங்க அப்படினா ஹேட்டர்ன்றுவாங்க என்ன ஒரே வார்த்தையில. முச்சுட பாக்குறீங்களா? Putting in work here. 10 points on the board so far. Right behind him is OG with 8. They definitely needed those points. And here comes Furia, pressing in through the south side, moving in little by little. This guard ஆட்டங்கியும் எப்படி சர்வை பண்ணிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. Aurora with the western high ground. UCC went offline now. ஐயோ ரீஆஸ்டின் போட்ற போறாங்க அந்த மேட்ச். கார்டலுக்கு நல்லா தான் ஆனா ஓஜி ஓரளவு பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க இந்த மேட்ச். Instead much more central onto the west point of the compound that sits central on this circle. They give Aurora this position. I mean, it absolutely could be, given their position with 8 elims. They've got some brilliant oversight. Not too many teams have the flexibility to challenge them. It is, of course, the kiss curse position. OG ko enna sugo 10 point vyathyasam pa. Well, almost certainly you're going to have to leave it at some point, and that is where things start to get a little bit muddy. See bro, diet ava. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி 5 பிஸ்கட் ஓரியோ போட்டு விட்டேன். வேற என்ன? அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ தின்னுட்டு இருந்தேன். என்ன தின்னன்னு தெரியல. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நூடுல்ஸ் சாப்பிடுவேன். நானாவது டயட் எடுக்கிறதாவது. This is the time to get lucky in the map that you really want to get lucky on, that's for sure. But meanwhile, Nongship Red Force catching Chief out from Furia. Sneaking it. A shot in around the sides of those silos, through the fences. EWC la YG team quarter finals last qualify பண்ணி tournament win பண்ணுவாங்க. EA same thing happening ஒருவேளை பண்ணிடுவாங்களோ. Maybe Fourth Rise could try and leverage, but there's not a lot for them to try and work with. You could see just sweeping out to the west, it's wide open. You're going to need those cover flares, so it depends how many they've got in the back pocket. Create some of your own defilades with that. AGL பாருங்க bro, ஆனா 4100 பாயிண்ட் வச்சிருக்கான் bro. எல்லாத்துலயுமே நம்பர் 1 இருக்கானுங்க பா. PUBG Mobile தான் நாசம் பண்ணிட்டாங்க. Started to throw some nades. அவங்க சைனால நம்பர் 1 டீம் வச்சிருக்காங்க. This got knocked. Bose does go down. That's huge for the side of Aurora. And Doc trying to drive very carefully, little by little. Oh, saw that crate. I need that. I need that. I got 300 rounds. I need more. I need that util. And he's going to find at least another drink because he was out. Swaps vehicles, and now Aurora just trying to leapfrog into this next zone. Last player of Orangutan goes down in the meantime. Ayyo, OG eliminated. 26 points. Godal 22 points. OG 26 points. ஒரு மேட்ச் அவங்க மேல போறாங்க, இன்னொரு மேட்ச் இவங்க மேல வருவாங்க. அடுத்த மேட்ச் அவங்க மேல போறாங்க, இவங்க மேல வராங்க. ஆனா டாப் 10 குள்ள போன படதாயா இல்ல நம்ம. Any sort of position out there. Aurora sama edge control bro na. And with Aurora still able to use the high ground that they've been OG eliminated. Paathen. Great sightlines to control that, but Fourth Rise will be able to move in. Aurora are also going to have to move. Oh, beg your pardon. Have to move. Yeah, patta open la padchunu irukari. Yarume paakaleya bro ivra. Make your own. Use those cover flares. Use that terraforming and make it happen. You can see Ulf with a this match should have been a comeback for Godal. For themselves. You got Aura on the other end. Indian teams are possible to eliminations. No fear. Bottom la irukum bro. Enga poi possibility paakadhu nama. He sees him. Put some shots but not able to get the knock. Iran da 6 point எடுத்துர்க்காரா அயாலா 5 point compound looking to extract more point value from these elims. Turney K will be spotted. Zol rattles him down and the rest of the team answering with kalaikadinga everybody by the way from Eden still alive. A solo who managed to sneak his way on through. I imagine Aurora should be aware of this position. But we'll see if they deal with it or if they allow him to sit there in their buffer zone. Just getting set up here. I like how he risks it and moved that vehicle just a little bit further so he can cover himself from that angle. The crowd is hyped. They're excited. The Furia fans are going nuts. They see their team with 11. Furia fans are going nuts.
And there goes Aurora starting to throw some nades. They are in this next circle, so they're just holding the spot for now. Just holding it down. அரோரால டாக் மட்டும் நார்த் சைடு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காரு. எப்பவுமே நாளைக்கு தான்ப்பா வேலை. தனியா போயிட்டு ஏதாவது ஒரு சைடு வந்து ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்காவது போய் நாக் ஆயிட்டு செக்யூர் ஆயிடுவாரு. அதான் நடக்கும் பாருங்க. ஒண்ணு அவர் செக்யூர் ஆயிடுவாரு இல்லனா அவர் மட்டும் தனியா இருப்பாரு. வா யாருமே இல்லையா? அரோரா டாக்க சுத்தி ஒரு 100 மீட்டருக்கு யாருமே இல்ல. BGMS எங்க நடக்குது கேட்டா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ப்ரோ இக்கல நடக்குது ப்ரோ BGMS. அதான் அப்பவே சொன்னனே 17ஆம் தேதியில இருந்து நம்ம போட போறோம்னு. போஸ்ட் பாருங்க மறக்காம. அந்த பேட்டரி மாதிரி இருக்குறதுக்கு பக்கத்துல வந்து ஜோன்னு சொன்னனா அதே மாதிரி உளுஞ்சா. யுவர் போடியம் பிரெடிக்ஷன் ERNA நிக்மா கேலக்ஸி ULF ஃபியூரியா அரோரா டியான்பா VIT இந்த டாப் 7ல ஏதோ 3 டீம். இன்னும் ஒரு மானங்கெட்ட பிரெடிக்ஷன் இருந்தானா உண்மையிலே. Who are in some ways stopping each other from being the best in the circle and therefore allowing Vitality எங்க தல Vitality middle orderல 7வது இடத்துல தல for a reason. I don't think it will, Dukes, not at the moment. ஏய் நீங்க நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன்யா. இந்த ஸ்மோக் கிரேனேட் இது. ஸ்மோக் வந்து செவுத்துல ஒட்டிக்கும் ப்ரோ அந்த கன் வச்சு அடிச்சீங்கனா. Let's look down south. Let's get all these eliminations. Fight each other later for first and second place cuz this is a no same zone அப்படி CGC ஃபைனல்ல K9 vs TR வரும். அத வெச்சு தான் சொன்னேன். அது இன்னும் கொஞ்சம் ரைட் வாக்குல விழும். இந்த சைடு ஓபன்ல விழுந்துச்சு. யார் சிடி அடிக்கிறா எப்படி பொசிஷன் பண்ணிருக்கா இந்த ஜோனுக்குன்னு பார்க்கணும்யா. லாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் ஆனா அந்த ஸ்பாட்ட ரொம்ப நேரமா டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ப்ரோ. பக்கா டிஃபென்ஸ் ப்ரோ லாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ். மான்யா தான் ஐஜல் அவர உட்கார வைக்க முடியாது. ஈயே தான் சாகவே மாட்டறானுங்க. ஈயே செத்துறானுங்க. பரவாயில்லை இந்த மேட்ச் 2 பாயிண்ட் தான் எடுத்தானுங்க ஈயே. Over on the inside of the compound, Ayala on the corner. எங்கடா உழுது? பின்னாடி இருந்து ஹின்பின் அடிச்சாரு. But Furia now 12 elims. They're looking for more and a solo from Jiggle, the only thing standing away. NS comeback இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ப்ரோ 10 finishes எடுத்துட்டான் ப்ரோ NS இந்த மேட்ச். Furia on a tear, Jiggle up on top. லாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் பாருங்க அங்க 12 eliminations ப்ரோ. எங்கடா 12 ஃபினிஷ் எடுத்தீங்க திடீர்னு டமால் டமில் அடிச்சாங்க ப்ரோ லாஸ்ட்ல. Igor அடிச்சார். Hey, that's so nasty though because it does mean that Igor is going to be alone solo. 14 elims bro. Now at the open it's Aurora. So easy 4 XY 2 மீதி 2 பேர் 4. They lost so much on Dozy welcome to the stream bro. 4th raceல 2 man alive. Uzaifa gali 4th raceல last one guy. Let's go guys. Longshim Red Force finally ஒரு comeback பா. Furia 13 finishes. அது ஓகே அது பாத்துறேன் Furia அந்த டைம்ல தான் அடிச்சிட்டாங்க. Aurora vs Longshim Red Force. It's Aurora versus Longshim Red Force. பாஸ் யால தல காட்டன உடனே டிசி வெச்சாரு டமால் டிமில் ஹெல்மெட்ல. Furia comeback பாருங்க. Furia ஓடுங்க Longshim comeback பாருங்க. 14 ஹின்பின் நாக்கு ப்ரோ. ஓகே ஹின்பினை தூக்கிடுவாங்க நான் இவங்க. Reefus level 2 vest pretty beat up. Season angle though. Wow! Reefus! Wow! What a no! Hey, secure bro! Goodness me! That is a beautiful. Aurora CD pole. Open ground I was talking about before, Dukes. It's just so difficult. Aurora 12 finishes. No bro, இந்த மூணு டீம் போட்டு டாமினேட் பண்ணிட்டாங்க போல. They really kind of only have one angle to go and it is fully covered off by Aurora. Tamil JR, hi bro, welcome to the stream bro. Come on chat, live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 330 likes. Nothing but headshots. 8 more likes for 330 likes நண்பர்களே. Gonna have to battle it out with Aurora. அங்க பாருங்க குளியா போட்டு முன்னாடி போறாங்க. Now they have the numbers advantage as well. Reefus with 5 and look at that. ஜடா பட்டி எல்லாம் இல்ல bro. அவங்க மிஸ்டேக் பண்ணாங்க. Reefus ஓட ஆஃப் ஆங்கிள் பாருங்க அங்க. Laying down but Hyunbin
evens out the battle with that huge knock on his yo. சரியான நாக்கு ப்ரோ ஹிந்திரி போச்சது ஜியால டமால் எந்திரச்சு ஒரு 4 புல்லட் அடிச்சு படுத்துறாரு ப்ரோ they need to expose themselves. That makes it more likely we're in a 3v3. நான் மாத்தி வெயிட் பண்றாங்க என்எஸ்ல look at try put the back ரெண்டு ஹிந்தின் ரெண்டாவது நாக்கு ஆனா இந்த முறை ரீஃபர்ஸ் இது ரிவைவ் பண்றாங்க டாக்கர் ரிவைவ் பண்றாரு டாப் பக்கத்துல தான் இருக்கு allow them to move forwards incrementally making their way making their approach here. பாருங்க ஒரு பொறுமையா கொஞ்சமா நேடு போட்டு ஒருத்தரா ஓட விட்டு ரெண்டு பேர் பேக்ல இருந்து திருப்பி டாப் நாக்கு Hyunbin is on fire. Making it happen for his team. என்ன அக்யூரசியா டமால் ஹார்ட் பீக் அடிக்குறாங்க ப்ரோ அவங்களே அதுலயே 5 புல்லட்ல நாக் வச்சறாங்க அவங்க டமால் டிமில் damage done to him. Zion's been slowly ரீஃபர்ஸோ 1 HP இல்ல ரீஃபர்ஸ் டேமேஜ் ஆகிரு ஓ டிராப் கன் எடுத்துறாரு இவரு இந்த சர்க்கிளுக்கா non-sim red force come back bro இல்ல இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க தான் இப்ப பிரச்சனையே நேடு போறாங்க ஓ டாக் நாக் அவன் நேடு வருதா இவன் நேடு வருதா யார் நேடு வருது டாப் 1 HP முடிச்சாங்க non-sim what an comeback bro மஜா comeback bro எவ்வளவு finisher and they are just out of range the nade goes forwards only top remains in எவ்வளவு finish ஆயிங்க 12 13 4 இல்ல அது அவங்களுக்கு இல்ல non-sim ஓட finishes எவ்வளவு 14 ரீஃபர்ஸ் இன்னும் அலைவ் 18 finishes ஆயா வாவ் மேட்ச் திரும்பிருச்சு ப்ரோ அப்படியே அரோராக்கு பெர்ஃபெக்ட் ஜண்டா நான் போங்கயா அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது வெரியான டின்னர் ப்ரோ ஹைலைட்டே எங்க தெரியுமா அவங்களோட கோஆர்டினேஷன் தான் லாஸ்ட்ல கோஆர்டினேஷன் பாருங்க அவங்க கரெக்ட்டா எங்கனா இங்கதான் வந்து அவங்க கோஆர்டினேஷனே இப்போ வந்து அரோரா வந்து எங்க மாட்டிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ இவங்க இங்க இருக்காரா ஜியால வந்து தனியா இந்த சைடு அனுப்பி விட்டுருவாங்க ஓகேவா ஜியால் இங்க போயிருவாரு ரீஃபர்ஸ் வந்து இங்க பாறை ஹோல்ட் பண்ணிருக்காரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இங்க முன்னாடி வந்துருவாரு டாப் டாக்கா அவங்க அப்பல இருந்தே இங்கதான் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்எஸ்க்கு சுத்தமா முன்னாடி கவரே இல்ல அரோரா ஹேஸ் அ கிளீன் சைட் அதுக்கடுத்து என்எஸ் இஸ் அட் தி அட்டர் எட்ஜ் வெளியில அட்டர்மோஸ்ட் எட்ஜ்ல இருக்காங்க என்எஸ் ஆனா என்எஸ் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய மேட்டர் என்னன்னா ஒரு நேடு போட்டு முன்னாடி இங்க பாருங்க இப்போ ஹியூன்பின் இங்க இருக்காரு அப்படின்னா எக்ஸிஒய் ஒரு நேடு போட்டு முன்னாடி இங்க ஒரு குழிய மேக் பண்ணிடுறாரு அப்புறம் எக்ஸிஒய வந்து பெயிட்டா ஓட விட்டுறாங்க முன்னாடி அந்த டைம்ல அரோரால ஒருத்தர் வந்து எக்ஸிஒய அடிக்கிறதுக்காக ஓகேவா பீக் பண்றாங்க அந்த டைம்ல ஹியூன்பின் என்ன பண்றாரு பேக்ல இருந்து இவர் கவர் ஃபயர் வச்சு இங்க ஒரு நாக் எடுத்துடுறாரு எக்ஸிஒய் ஒரே செகண்ட் எந்திரிச்சிட்டு முன்னாடி போய் அப்படியே படுத்துடுறாரு அதுக்கடுத்து அதே மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னாடி வந்து இந்த பாறை வரையும் வந்துட்டாங்கயா பாறை வரையும் வந்துட்டு லாஸ்ட்ல இங்க தூக்கிட்டாங்க ஜியால முன்னாடியே நாக் வச்சிட்டாங்க ரீஃபர்ஸ்க்கு வந்து ஜோன் பிரஷரு அவர் வந்து அப்படியே இந்த சைடு பார்க்க ஓடி வந்துட்டாப்ல இவங்க நேடு போட்டு குழி போட்டு அப்படியே கவர் வச்சு கொஞ்சமா முன்னாடி வந்து 18 ஃபினிஷர்ஸ் non-sim ரெட் ஃபோர்ஸ் 8வது ஸ்டேஜ்ல மேட்ச் முடிச்சிட்டாங்க 6வது ஸ்டேஜ்ல 5 ஃபினிஷ் 2 ஜோன்ல எடுத்துருக்கான் ப்ரோ 13 ஃபினிஷஸ் அவன் non-sim ரெட் ஃபோர்ஸ் எபா ஒவ்வொரு மேட்சும் கொரியன்ஸ் கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒன்னு கத்துக்க முடியுமா that's going to be my question you know Doc sama coordination like that one they did not like that yeah they were like there's no way we get bad beat here Hyunbin though I mean using that terraforming you can just see for everybody out here that wants to be a professional player these are the guys you got to look at here because you know in order to be the best you got to beat the best and Hyunbin with those lay downs applying those suppressive super highly mechanically gifted ya satyama ivanga good cover with the push bro ஆமா கவர் தான் மஜாவா கொடுத்தாரு ஹியூன்பின் தான் பிரிஸ்டாரியா அந்த மேட்ச் இன்னொன்னு கூட ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எப்பவுமே இந்த 3-1 ஸ்பிளிட் பார்க்க முடியுது ப்ரோ இவங்க அரோரா கிட்ட இருந்து இங்க தனியா இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல தெரியுதான்னு தெரியல அது வந்து டாக் ஓகேவா டாக் எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி சர்க்கிள்ல தனியா தான் ஆடுறாரு ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துடுறாரு டாக்கே 3 பிளேயர்ஸ் ஒன்னா விளையாடுறாங்க இவர் தனியா போயிட்டு ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துடுறாங்க
இப்போ டோட்டலி ஹவு many எடுத்துட்டு இருப்பான் டாப் 5 குள்ள போயிருவான்ல. இப்போ மொத்தமா வந்து 18 ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ், அது கூட சேர்த்து ஒரு 10 இது 28 பாயிண்ட் 28 பாயிண்ட்ஸ் ராயப்பா. அவன் டாப் 5 குள்ள போயிட்டான். என்எஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு என்எஸ் ஐஜிஎல் வந்து எக்ஸிஒய் ப்ரோ. இருங்க, நான் என்எஸோட கோச்சு கிட்ட தான் நான் வந்து முந்தானத்து கேட்டேன். முந்தானத்துல அன்னைக்கு கேட்டேன் கேஇஎல் நடந்தப்போ. யார் யாரு என்னென்ன, ஜான்சி அவர் பேரு, அவர் தான் சொன்னாரு இந்த மாதிரி வந்து யார் யாரு என்னன்னா ஐஜிஎல் வந்து சோ ஈஸி, சாரி எக்ஸிஒய் கிடையாது, சோ ஈஸி தான் ஐஜிஎல். ஃபில்டர் வந்து எக்ஸிஒய், அவங்க ஃபில்டர்னு சொல்றது இல்லை போல, அவங்க வந்து கோ ஐஜிஎல்னு கூப்பிடுறாங்க அந்த ஊர்ல. ஃப்ராகர் வந்து ஹியூன்பினா, சப்போர்ட் பிளஸ் ஃப்ரீ ரோல் வந்து டிசியா. எனக்கு அங்கதான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. எப்படா ஒரு பிளேயரால சப்போர்ட்டும் ஃப்ரீ ரோலும் ஆட முடியும், டெடிகேட்டடான அப்போ சப்போர்ட் ரோல் இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா டிசி பக்காவா பேலன்ஸ் பண்றாரு. ரெண்டுத்துக்கும் தேவையான டைம்லலாம் வந்து அவரு இது பண்றாங்க, ஏர் அடிக்கிறாரு. தேவையில்லாத டைம்லாம் கவருக்கு வந்துடுறாரு ஒரு, ஐ மீன் சப்போர்ட்டுக்கு வந்துடுறாரு. என்ன ஐஜிஎல் வந்து சோ ஈஸி. எக்ஸிஒய் வந்து இருங்க மறந்துடுறேன், இப்பதான் பார்த்தேன். ஆமா சோ ஈஸி தான் ஐஜிஎல், எக்ஸிஒய் வந்து ஃபில்டர். ஓ ஹியூன்பின் ஆனா பிரிக்கிறாரியா. The first Pakistani team to qualify for PMWC, reaching the world stage was எங்கோ போயிட்டு மறையற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. They proved they had not traveled there just to participate. How can you do it to him? They want that first place, but you're gonna have to prize it from his cold, dead hands. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோமா ப்ரோ? பார்த்த மாதிரியே ஞாபகம் இல்ல இருக்கு. Four Thrives finished second. இதுல யாரியா ஐக்யூ? Directly into the grand finals and eventually securing 7th place. எனக்கு Four Thrives-ல ஃபலக் மட்டும் தான் தெரியும், மத்த பிளேயர்ஸ் நேம் more aggressive and more consistent to win this championship. ஹம்பிளான டீம் ப்ரோ சத்தியமா இந்த டீம். The PMGO Season 1 South Asia Finals, where they handled the pressure of playing at home and claimed the regional championship. காடலும் மோஜியும் இப்படி தான் ஆடுனாங்க, வின்னுக்கு வாய்ப்பு இருக்காம். ஆடுனாதான் வின்னுக்கு வாய்ப்பு இருக்காம். ஆமா ஆமா ஆமா. லாஸ்ட் மேட்ச்ல நீ சொன்ன ஈட் 5 ஸ்டார் டு நதிங் போட்டாங்க ஃபியூரியா. For the PMGO Season 1 main Fourth event, race-க்கு where they would face teams from across the world. And on the Chance opening இருக்கா day இந்த of the முறை? grand நல்ல finals, டீம் தான். Four Thrives took complete control. லெட்ஸ் see. ஒன் கிளிப் என்ன? After 6 matches, they had collected ஓ 3 உசைஃபா wins தான் and ஹைட்டா 82 இருக்கறவரா? points, building a One commanding with the lead clip at the in mouth. top Okay, of the okay. leaderboard. After the இவரு 3 ஃபலக் seconds on PMGO finals, அவரு we won. இது ஐக்யூ. Our confidence boosted. உசைஃபா வந்து ஹைட்டா We இருப்பாரு. didn't felt any pressure and we knew we are going to win because we had a big lead. இவர்தான் T24. The second day brought a different challenge. Every team in the lobby was chasing them, and every mistake could reopen the championship race. They finished with 122 points, 77 eliminations, and 3 wins to become the PMGO Season 1 champions, securing their return to PMWC. Last year, they arrived Bro, as Asian history team makers. smash point This 3 year, day they la arrive as points global எடுப்பாங்க, champions. mainly 40 day 3 la. Nothing has changed for us. Our hunger is still the same. Even you can say we are more hungry for this PMWC trophy. We are even more confident than before. We have more experience. We believe that we can be the team who can 40 region win another bro, this Pakistan bro. back-to-back global trophy. T24 சின்ன பையன் மாதிரி இருப்பான். Pakistani team can reach the மாநிலம்ல world stage. Now, ஹம்பிளா இருக்காங்க அந்த Four Thrives அணி, head to ஆனா the அதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த PMWC அணிகிட்ட. at EWC 26, ready to prove that PMGO was not the end of their rise. It was only the beginning. Hey, aggressive on the left now. I'm nading it. Okay, I'm nading it. Nade it on the Dacia, bro. He's low. I don't have nades. On Dacia is low. I can drop a C4. Wait. He's low. Headshot. Nice. Last one on me. No, two. Nice. Let's go. Get the loot. Go left, guys. Please go left. One guy right, one guy left. Easy. They're two knock. Nigma Galaxy Englishல பேசுறாங்களா? My third one. Just guy left. I'm running up. Behind the tree. Okay, I'm running up on him. Late time. Behind the car. Kitteyim ben. I am using a medikit. One day Alex is throwing across, I think. Mermi çektim. Tarıyorum Cemal, full tarıyorum. Mermim yok ama. Mermim kalmadı. Sinan. Gidin vurun, nasıl alacak? Nice oğlum. Nice.
ขวาตัวนึงหายดอมไปนอนอยู่นอนสวย ตัวซ้าย ஓ இதெல்லாம் நேத்துக்கான மேட்சுக்கான கான்ஸா ஓகே ஓகே இதுதான் ஐக்கியோட 1v7 ஓ ரைட் ஃபலக்குக்கு 19 இயர்ஸ் தான் ஆகுது 21 22 இருக்கும்னு நினைச்சேன் 19 வயசு தான ஆகுது This rondo would be the match to just kickstart a bunch of the teams that weren't performing well in this first two Miramars. NS proper-ஆ யூஸ் பண்ணிட்டான் bro அவங்களுக்கு கொடுத்த opportunity. Showing Kalaris one of the biggest throws that we have seen. They look Aurora. so good until the end. Everything was lining up so well. They threaded the needle down on the south to be able to get between GodLike and Furia on that rotation. And I thought to myself, they're playing it fantastic. They're being able to hold a position cautious. இதுல சிலர்லாம் பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. இவரும் அந்த லூட்டின் ஒருத்தர் வருவார்ல அவரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. The blank cast இன்னொருத்தர் ஒல்லியா இருப்பாரு அவரும் பார்க்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காங்க. Some insane shots. Human in particular, the way he was able every time to allow his teammates to push forward and he would cover them, but he wouldn't just be cover fire. He would literally tear down every single player on Aurora Gaming. I think he knocked out Aurora Gaming மொத்தம் 18 பாயிண்ட் Furia 18 பாயிண்ட் Orangutan பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு ஏதோ ஜெனரேட் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு பாயிண்ட் Orangutan 8 பாயிண்ட் ஏடா காடல் நானும் தேர்னா என் கண்ணுக்கே படல 3 பாயிண்ட் ப்ரோ காடல் ரொண்டோ மேப்ல 13 ஆவரேஜ் PPM வச்சிருந்த ஒரு அணி அவங்களோட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மேப்ல 3 பாயிண்ட் எடுக்கறாங்க ஓ Today here going ரெண்டு ரோண்டோ சாமி கூட்டாங்கப்பா காட்லைக்கும் ஓஜியும் ரெண்டு ரோண்டோ விட்டாங்க bro. This final fight for Nongshim Red Force that looked amazing. It was the parking Oh, control, dealing with anybody coming from silos, fighting into the circles as well. This for Nongshim Red Force was a masterclass of control. The fight with E-Arena especially. Yeah, the thing is that fight on E-Arena was executed so well. It was so snappy, so quick. But the fact Nongshim that Red they Force, survived okay. that fight in this இருங்க நம்ம வந்து எல்லா டீமும் ரொட்டேஷன் பாப்போம் போய் fight to Aurora, all of that basically well லைவ் மேப் இந்த டீம் எப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க எங்க இருக்காங்க ஓஜி இங்க இருந்து இங்க வந்திருக்காங்க ப்ரோ எவ்வளவு தூரம் லாங் ரொட்டேஷன் யா ஓஜி தானா செம லாங் ரொட்டேஷன் ப்ரோ ஓஜி இது இங்க பாருங்களேன் லைக் லிட்டரலி இங்க டாப் ஆஃப் த இதுல இருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க அதுவும் அவங்க ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க இப்படி அவங்க ஹங்ஷன் கீழே பாட்டம் சைட்ல இருந்து தான் என்ட்ரி கொடுத்தாங்க ஓகே ஓகே அல்யூலா வந்து விட்டுடலாம் ஓகே நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் ரிஞ்சியாங்ல இருந்து என்ட்ரி உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பெருசா எதுவும் ரொட்டேஷன் கிடையாது ஃபூரியாவும் இங்க தான் இருக்காங்க வந்துட்டாங்க அப்படியே இங்க காட்லைக்ல ஒரு மேட்டர் என்ன தெரியுமா ரோண்டோல மட்டும்தான் ரிவைவ் இருக்குமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ காட்லைக்ல வந்து ஹைலைட்டே என்னன்னா இந்த 3 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கல்ல இந்த 3 பிளேயர்ஸ்ல வந்து ஒருத்தர் செத்துட்டாரு அப்படின்னாலும் மான்யா வந்து குயிக்கா ஒருத்தர் ரிவைவ் அடிச்சிடுறாரு ஓகேவா அது ரிவைவ் அடிச்சுட்டு அந்த பிளேயர் கீழே வந்து ஒரு டீசென்ட் லூட் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்ற பட்சத்துல இன்னொரு பிளேயர் இங்க வந்துட்டா 2 பிளேயர் இந்த ரீகால் சென்டருக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா மான்யா வந்து ஃபைட்டுக்கு போயிடுறாரு பக்கத்துல அது வந்து நீங்க எத்தனை பேர் நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னு தெரியல இங்க 2 பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்ற அடுத்த செகண்டே மான்யா வந்து அவர்கிட்ட இருக்கிற ரீகாலை வந்து ஃபைட்ல பினிஷ் எடுக்கிறதுக்காக செலவு பண்றாரு ஆனா என்ன அண்ணா அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் அடிச்சு போட்டுறாங்க அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் கோளாறு இது இன்னைக்கான ரோண்டோ மேப்படா இது ஓ ப்ரோ எப்பவுமே வந்து யூஸ்வலா இந்த ரீஜனுக்குள்ளதான் ப்ரோ லாஸ்ட் சர்க்கிள் விழுந்து நான் பார்த்திருக்கேன் இப்போ பார்த்தா என்னமோ வந்து இங்க விழுந்திருக்கு ஓகே நான் வச்ச அந்த சைட்ல தான் அந்த லாஸ்ட் சர்க்கிள் இருக்கு ரைட் ஓகே ஸோ கமாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணா ஆல்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் செமிசென்ட்ரிக்கா இருக்கு செகண்ட் ஜோனும் செமிசென்ட்ரிக்கா இருக்கு தேர்ட் ஜோன் சென்டர் புடிச்சிட்டா அதான் ப்ரோ லாஸ்ட் ஜோனு தேர்ட் ஜோன் அப்படியே கீழே விழுந்துச்சு தேர்ட் ஜோன் சென்டர் பிடிச்சிட்டா அதுதான் லாஸ்ட் ஜோன் வரையும் லைட்டா மைனர் ரீஷிஃப்டிங் இருந்தாலே போதும் ஸோ இந்த மேட்ச் ஓகே இது அந்த 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 மிராமர் மேட்ச்ல யார் சிடி எடுத்தா இந்த மிராமர் மேட்ச்ல மறந்துட்டேன் நானு மிராமர் மேட்ச்ல யார் சிடி எடுத்தா குயிக்கா போடுங்க பேர் போடுங்க ஃபூரியாவா சிடி எடுத்தது
ஃபூரியா தான் ஓகே ஃபூரியா தான் சீடி எடுத்தாங்க. ஃபூரியாவா பாதி பேர் கேட்டா ஃபூரியான்றாங்க, பாதி பேர் ஃபியூரியான்றாங்க. புரியல நம்மளுக்கு. ஃபியூரியா எங்க இறங்கியிருக்கான்? பரவாயில்ல, மாண்டில இருந்து அவன் போயிட்டு மேல கிராட்டர்ஸுக்கு ஜோன் எடுத்துட்டானா. அல்யூலாலாம் முன்னாடியே ரியாக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா, அல்யூலா போயிட்டு அந்த இடத்துல டிராப் ஃபைட் வேற எடுத்தாங்கல்ல இவங்க கூட, நிக்மா கேலக்ஸி கூட. ஹோராவும் லெஃப்ட் எல்போசோ ரோடு பிடிச்சி ஹோரா மேல போயிட்டாங்க. ஓகே அல்யூலா ஹோரா கூட தான் ஃபைட் எடுத்தாங்க. ரைட்டு அந்தாலே ஜிகலு சுத்தி ஒரு 360 டிகிரி ரொட்டேஷன் போட்டு உள்ள போக பாரு. ரைட்ரா. ஹோரா மலை பிடிச்சிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஆகுது. ஃபியூரியா போத் T24 OP and ஃபலக் ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் 19. சே, எனக்கு 19 வயசா இருக்கும்போது டிவைஸ் எடுத்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நேரத்துக்கு நானும் ஆடி இருந்திருப்பேன். எனக்கு 19 வயசா இருக்கும்போது தம்பி டிவைஸ் கேட்டா இந்தாப்பா லாலிபாப்ன்ட்டாங்க எங்க வீட்டுல. CS2 PMWC. Indeed, I was watching them kind of how they were moving, because some teams like Aurora, right, you have your position and you kind of just stay there. There's not too much movement going on. Furia, they were in the middle of the silos and yet they were always looking, always moving, always trying to. Overall standings படி பார்த்தோம்னா chat ERNA on top of the table. எவ்வளோ 76 பாயிண்ட். 7 மேட்ச் முடிவுல 76 பாயிண்ட் அப்படின்னா ஆவரேஜ் எவ்வளோ? 10 கிட்ட வச்சிருக்கான்ப்பா நண்பன். ஆல்மோஸ்ட் 11 கிட்ட ப்ரோ. 10.8 ப்ரோ ஆவரேஜ் இவங்களது. இயர் என்ன அது? இத்தனைக்கும் ரோண்டோ மேப்லாம் நண்பன் வந்து பாயிண்டே எடுக்கல, அதனால வந்தது. காடலுக்கு இன்னைக்கும் ஒஸ்ட் பண்றாங்க. காடல் இன்னைக்கும் ஒஸ்ட் பண்றாங்க. ஆமா, கொஞ்சம் மோசமா தான் விளாடுறாங்க. ULF 65 பாயிண்ட் 7 மேட்சுக்கு. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இவன் தான் ERNA தான் பக்காவான ரேஷியோல போயிட்டு இருக்கான். அதுனா ஆவரேஜ்ல போயிட்டு இருக்கான். பெர்ஃபெக்டான ஆவரேஜ்ல போயிட்டு இருக்கான். பாப்போம். Today is, I mean, 8 games. That's so many clips can happen. Next match is 0 elimination loading. ஜண்டா போட்டாரு. நான் அது போன மேட்சே வந்து அவனுக்கு 70 பாயிண்ட்ல இருந்தானே. அப்பயே சொன்னேன், நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. 6 மேட்சுக்கே 70 பாயிண்ட் கிட்ட இருக்கானு. 70 பாயிண்ட் கிட்ட இருக்கானுங்க. நான் போன மேட்ச் சாமி கூட்டாங்க. எதுவும் பண்ணல. அண்ணனோட சூட் பயங்கரமா இருக்கு. டேய், இந்த மோளத்தெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கடா, தலை வலிக்குதுடா. அது வாய்ஸ் சவுண்டையோ குறைச்சி வைக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. யார் சொல்றத கவனிக்கிறதுனே தெரியல நண்பா. காடல் லெட்ஸ் கோ கமான் அட்மினோ, ஒரு வேண்டுதலை போடுங்க. Okay, you know what, Luti? Yeah. I'll give you that one. Yeah, you can beat me 1-0, but we'll check in a little bit later today. Casters, who do you think won that? I think the fans all won that. You know, I'm going to be SriBro OG and Godal OG dinner எடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லுங்க. OGயும் Godalum dinner எடுக்க மாட்டாங்க bro. இப்போ இன்னிக்குள்ள dinner எடுத்துட்டாங்க OG Godal அப்படினா நான் ஜண்டான்னு ஒத்துக்கறேன். ஓகேவா? சோ இப்போ சொல்றேன், OGயும் Godalum dinner எடுக்க மாட்டாங்க. பார்க்கலாமா? Chicken dinner in the final moments of that last game. Now இப்போ மட்டும் OG Godal CD எடுத்துட்டா நான் ஜண்டான்னு ஒத்துக்கறேன். We'll get an answer to our question about a couple of our other teams. Because of course suit okay bro, black color la வந்து ஒரு suit வாங்கணும் bro. ரொம்ப நாளா plan பண்ணிட்டேன். What is going to happen in Pachinko? எதுல இருந்து தெரியுமா இந்த Galaxy going to be left alone or is PCO lessonல அந்த அந்த ஹீரோ ஒன்னு போட்டுனது ஒரு suit, அந்த suit பயங்கரமா இருக்கும். இந்த மாதிரி சரி ஓகே, பாத்துடுங்க, ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன். ஓகே, so we're going to see what's going to happen on the side of Pachinko. But who's going to get these points, man? We're heading on over to good old-fashioned Airgale. We got 3 of these matches today, and this is the first one.
here in day number 2 of the finals. Live here in Paris, France. This is the PUBG Mobile World Cup. It's so American of you to say Paris, France, as if anybody was laboring under the delusion it was Paris, Texas. Come on. That ain't happening. That ain't happening. It's about the same heat, though, I'll tell you that right now, because it was hot outside today. Oh, yeah. I mean, it's been pretty hot in these games as well, as we are channeling the sun. Even when it's hiding behind the moon, cheeky little sun, you know, got to get him back. We did indeed, but we are going across Erangel once more. The plane path splitting the middle in the most horizontal flight I think I've ever seen. Right, that's as dead center as it gets right there, literally, right down the middle. And you can start seeing these teams start to spread out. Top players, Aaron right now, leading the charge when it comes to damage. But man, those leaderboards changing things up. Come on, let's go guys. Live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. And Nongshim Red Force push themselves TT up. 160 points in just 10 matches in BGMS. Nice bro. It's a much more comfortable position. ஆனா எனக்கு பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸ் எப்படினே ஞாபகம் இல்ல. இது பவர் ப்ளே பவுண்டி னு ஏதோ இருக்கு. Starting to be present. This is the most important day here, folks, because that's what's going to set that smash point threshold. And Arena have a nice little gap here, so they're a little bit comfortable, but it ain't over yet. They got to keep that aggression up all day long. Hey, you know I talked about it before, right? The arena, chicken dinner towards the start of the day, and then what happens, right? It's that question of then what happens. Oh, by the way, Ida. Come on chat, let's go live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. It is a Gatka split drop for Ida. 350 likes இன்னும் போவேலையா நம்ம 350 likes போலையா. Let's go for 350 likes guys. All the coaches, to all the analysts, to the players. சொல்லுங்க. Shout out to everybody, dude. Yeah. Shout out to everybody. Shout out to you. Yeah. ஐடா டிராப் ஃபைட் அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆமா. Get that ஐடா ரிட்ரீட் பண்ணிட்டாங்க bro. கட்கா போயிட்டாங்க ஐடா. Quick before it's gone. As the Naruto Uzumaki event is still going on. We had a nice little show match earlier. ஐயோ இப்ப ஐடா பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சானா நம்ம அணிகள் பாட்டம்ல வந்துருவாங்க. என்ன பண்றது? And man, putting in கட்சில என்ன இப்படி பேச வச்சிட்டீங்களே ரெண்டு பேரும். Them ninjutsus, substitution jutsus. That's what I've been told. That's what I've been told they're called. Absolutely. Beautiful stuff. I mean, we saw that show match earlier today, which was great fun. I think everyone had a good time. Yan bala Shalon or player arara. Yeah, they got to win something. That's for Engada Milu? You know, anytime I get to hear Tian bala Milu kanumba. Incredibly loves to do those, so I'm so glad he was able to get one in. He looked pretty good with the headband as well. Aida gun irundale adika matan doubt. I was like, man, this guy Aida adichiruvan bro. Should have kept it on all day. Nadman dynamite mari. Has he? Yeah. I saw him backstage. He was running with his arms behind his back. Yeah. He does that everywhere now. Wow. Sri bro BGMS finals மட்டும் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுங்க. பவுண்டி ரவுண்ட் சிறப்பா இருக்கு, சிரிப்பா இருக்கா. I mean, they're in second place. They've been getting a ton Milu is not well I guess. ஆமா மிலுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு போல guys. This whole thing fares out. I'm interested to see. Milu in bad condition. Milu again suffered. ஏன்னா பாதி நாள் நடந்ததுக்கு அப்புறமா வா. ஆனா நண்பா பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டான்ப்பா. டியான்பாக்கு அன்லக்கு ப்ரோ. ஆனா உண்மையிலே அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர், அந்த மணியின் மெயின் கன், சாரி அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்கார நாயகன். A lot of different scenarios. He's been able to extract just these sneaky little flush steals once or twice, as well as the rest. அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் மீலுவுக்கு இந்த மாதிரி ஆன காரணத்தினால டியான்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா 7வது இடம் போயிட்டாங்க. தல ஃபார் ரீசன். BGMS வாட்ச் பார்ட்டி 17th ல இருந்து கிக் ஆப்ல லைவ் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணுவாரு गाइस. SriOP சேனல்ல ஃபாலோ பண்ணி வெச்சுக்கோங்க गाइस. ஆமா गाइस, கிருஷ்ணா கரெக்ட்டா சொல்றாரு. மறக்காம செக் பண்ணிக்கோங்க. போஸ்ட் வந்து கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல போட்டுருக்கேன் பாருங்க, கிக் சேனல் லிங்க். Pretty great. And getting that match MVP title as well for Aaron. Imagine if this happened in India. மொத்தமா கடிச்சிருப்பாங்க. நம்மளே கடிச்சிருப்போம்.
over towards the top side of these tables still. I mean, there is a bit of a drop off, I think, you know, from 9th all the way up to 2nd. It's இதெல்லாம் இந்த டைம்லலாம் எனக்கு வாய் எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த மாதிரி டைம்லலாம் வாய் கொளறோம் ப்ரோ. கமெண்ட்ரி பண்ணும்போது எனக்கு வாய் கொளறனது இல்ல ப்ரோ அந்த அளவுக்கு. I feel like you're stretching a little bit far now. வாய் கொளறனதே இல்ல எனக்கு கமெண்ட்ரி பண்ணும்போது. எனக்கு அதான் ஆச்சரியமா இருக்கும். I mean, we got to look at the math of it. I mean, there's a Maybe I perform under pressure ன்னு நினைக்கிறேன். I get where you're going with this. Zaro, welcome to the stream bro. It's getting real scary. உங்க கமெண்ட் காட்ல ப்ரோ எனக்கு. என்ன கமெண்ட் ப்ரோ? Hi Loki from hell, welcome to the stream. Right now. Delup Gaming, welcome to the stream. என்ன தெரியல நண்பா. எனக்கு கொஞ்சம் பயங்கரமா ரோல் ஆகுது. Yeah, absolutely. ஐடா ஏன் டிராப் ஃபைட் எடுக்கல ப்ரோ? மொத்தம் வந்து 8 மேட்ச் 8வது மேட்ச் ப்ரோ 13 பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்காங்க. மேட்ச்சுக்கு 1 பாயிண்ட் கணக்கு வச்சிருந்தா சாரி 1.5 பாயிண்ட் கணக்கு வச்சிருந்தா கூட ஒன்னே முக்கா 2 பாயிண்ட் கணக்கு வச்சிருந்தா கூட கம்மியா தான் இருக்காங்க. ஒன்னே முக்கா பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்காங்க. ஒரு மேட்ச்சுக்கு ஒன்னே முக்கா பாயிண்ட் எடுத்துருக்காங்க. I'm looking right now at what Nick the Galaxy are doing this split. Bro, the tournament organizers mela mistake dana bro. Adi service provider mela mistake bro. They send 2 players out really wide. Inman sneak peek liye bayangarama podran bro. These grand finals because of the hot drop with EWC. Hard pick. They are unleashed. They've been able to not only get the early Inman பாருங்க 100 ஐஸ் bro நண்பனுக்கு காட்டும்போது கரெக்ட்டா காட்றாங்க. I mean சொல்லும்போதே கரெக்ட்டா காட்றாங்க. They have been able to send out that early duo scout that they seem to find to be successful. They sent out towards Mill to Power before on a game that they were able to win in the end. And they now have a foothold over towards the west side in the fields that stretch out to the north of Quarry. And they'll have to figure out how to regroup at some point. But for now, there are still there's still a permeable line across the middle of this zone as the arena tried to make it a little bit more waterproof and don't let the eagle fly. Yeah, the eagle is grounded here. He's going to go. Goat Killer Joe already அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண ஃபுட் குவாலிட்டி நல்லா இல்லன்னு சொன்னாரு. And that is devastation for this lobby. பார்த்தேன் நானும் பார்த்தேன். Are red hot today. Just straight aggression, putting on some points on the board. That 2-2 split you called out there from Nick the Galaxy is great to see how well it works out for them though. வரங்க வேற தட்டின bro அவங்க அந்த தட்டறதெல்லாம் நிறுத்தினா சொல்லுங்க bro அந்த டைம்ல ஹெட்போன் போடுறோம் காது வலிக்குது bro தலை வலிக்குது bro எல்லாமே வலிக்குது bro எனக்கு. டமால் அடிச்சினே இருக்காங்க bro. கேஸ்டர் பேசுறத கவனிக்கிறதா இல்ல இவங்க தட்டறத பாக்குறதா என்னன்னே புரியல bro. இவன் யாரு bro? Darshan, welcome to the stream bro. Is ULA and ULF are from same region? இல்ல bro. ULF வந்து பாத்தீங்க அப்படினா துருக்கியே அதுக்கு அடுத்து வந்து யூலா வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ரியாத் சைடு சவுதி சைடு. Yeah, only the one. We saw that. Ninetail UV, welcome to the stream. Tianba as well, which is not going to be friendly. They had a come on chat live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Not quite been as consistent and when that's probably likely to the fact that you're adding the top 10 teams back. Ana try overhead earphones கொஞ்சம் தலைவலி கம்மியா இருக்கும். ஓ டெக்ஸ்டர் ஓகே பா. It's great that they've gained that. இன்னும் போட்டு தலைய நசுக்குற மாதிரி இருக்கும். But there is a little bit more force to come up against and that's I think ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டான் பா நண்பர்களே. This lobby is wild. It really is. I love to see just the progression here of PUBG Mobile. Tianba ஒரு மேன் லாஸ் பாவண்டா அந்த டீம் Tianba. Good teams and everybody else was kind of pretty far down. டமால்ல குவாரி சைடு எடுத்துச்சுனா ஓகே அப்படியே மேல எடுத்துறாங்க. EA சைடு இன்ன மாதிரி சர்க்கிள் EA ஸ்வெப்ஸ் பாருங்க சென்டர் சர்க்கிள் ஹோல்ட் பண்றாங்க. ஸ்மாஷ் ரோல் இருக்கு. They have a couple players in this area. பிரசாந்த் bro Vitality's right behind them though. Coops தவறு bro ரொம்ப. He's on the drive. Trying to sneak away here. Serpentine, he's down low. Valorant player pola Prashant. Mark my words, this match is GodLike group, GodLike top 3. The 2-2 split there means that he's just not got the cover of another team of the rest of his teammates to actually Turkey la 4 teams play பண்ணாங்க. எப்படி bro ஒரு country 4 slot அந்த country கொஞ்சம் strong ஆன region. Satan alone out on the western side. Ralph and Lord unlikely to be region கொஞ்சம் strong ஆன region. Ulf losing Aaron though as they rotate out to the west as well is a pretty you don't see player Tianba player data. ஆமா ஒரு பிளேயர்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. EA தூக்கிட்டாங்க. Arena I feel like they've got a pretty solid spot on this. Vitality trying to line the edge of that swamp. Defend it like an ogre. Nigma Galaxy one man loss இப்போ.
and he's all Okay guys, match himself. பார்க்கறேன். He's trying to find Next a day's position match for will the நாளைக்கு. rest of his team, but the rest of his team is going to have a tough time rotating on over to him. Yeah, that's. I was just having a little chuckle to myself about how it looks like Satan's trying to go over the north, and the other duo from Nick Galaxy, it looks like they're trying to go around the south. And the Benny Hill music was playing in my head. They were chasing each other's tails, and neither one able to catch it. It's அவ்வளோலாம் அடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். straight through the middle. I mean, for Nick Galaxy, it's a repair play. நே பீக் அது குயிக்கா ஸ்டாரியா நாக் ஃபெடரல்ஸ் Over towards Federalis, and they share the swamp across. ஸ்லாம் ஆமா ஸ்லாம் ஒன் நாக் புஷ் பண்றாங்கயா. Here come 4 Thrives now. Battling it out. Hozaifa up close and personal. Axel driving away, using that hovercraft to find an off angle. That's going to make things interesting. Vitality gonna have to Nigma Galaxy EA போட்டு பொளக்குறாங்க. இல்ல EA தான் Nigma Galaxy போட்டு பொளக்குறாங்க. Federalist finish வந்துரும். Is going to be good from Hozaifa. And 4T turning things around. Oh! Hozaifa! You had to know it was coming, Axel. இந்த மனுஷன் பயங்கரமான மனுஷன் guys. T24 does get. ஏய் ரேஸ் ஆக ரேசியோ நாக்கியா. ஐயோ T24 பின்னாடி இருந்து போட்டாங்களா? இல்ல ரைட்ல இருந்து போட்டாங்க போல. வைட்டாலிட்டி எலிமினேட் பண்ணா 4-3 ஸ்பாம் வராங்க bro கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Hitting with the suplex. W spray சரியான பீக் bro. நான் டமால பீக் அடிச்சிட்டு நாக் அடிச்சிட்டு அப்படியே போட்டாரு அவரு. Welcome to Suplex City, baby. That's how you do it. 4 Thrives. ஓ OG கீழ இருக்குது. Taking out Team Vitality. ஆமா. Gordon 22 points, OG 26 points. And now you can see FL Everest புடிச்சிட்டாங்க. Team Flash, they're going to be holding that high ground. Next circle about to pop. Are we going to see another crazy hard shift? Aida Nigma Galaxy. Aida versus Nigma Galaxy. And south we go. Yoink. All right. கீழ இழுத்துட்டான் bro zone. To be fair, this is actually kind of chill given the layout of all of our teams, sure, right? We're already here. A lot of them decided to go down south. The major feature that caused this is those fields, right? Zaruk, welcome to the stream. V8 தான் win பண்ணுமா. Nobody wants to sit in them. It is really nasty to be in that sort of area, as well as Everest being a roadblock Zaruk, on welcome the to the stream, bro. It creates this lineup. So teams funneled bro, into inime the chance south, bro. so GodLike benefits the majority of the பாப்போம் bro. பாட்டம் இன்னும் பாதி ஈவென்ட் முடிஞ்சிரும் bro. அடுத்த மேட்ச் முடிஞ்சா பாதி ஈவென்ட் காலியா. Super beneficial. This is a huge spot here, and it's a battle of contention. Aurora starting to push Nongshim Red Force. Oh! Hit him! Nongshim Red Force is so bad, bro. Nongshim Red Force. That's how it should have gone in that last match. They போன மேட்ச் ஒரு சிடி இந்த மேட்ச் அரோராக்கு அகைன்ஸ்டா ஒரு 4v4 அதுவும் ஒரு மேன் லாஸ் இல்ல தேர்ட் பார்ட்டி வந்துட்டாங்க தூக்கிட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்எஸ் ஆமா என்எஸ் தூக்கிட்டாங்க அவங்க பிளேயர் தியான்பா ஆல்ரெடி 3 மேன் தான் இதுக்கு மேல டிலே ஆயிடும் ஹை ப்ரோ ஸ்ரீ ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ சார்கேஷ் ரவுண்ட் 5 ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த முறை வந்து நிக்மா கேலக்ஸி இத கன்சிடரே பண்ண முடியாது நம்மளால பாயிண்ட் 10 வேணா கொடுக்கலாம் பாயிண்ட் 10 பாயிண்ட் வேணா கொடுக்கலாம் 0.10 பாயிண்ட் வேலைக்கே ஆகாது And I'll tell you one thing. If I know these guys, they are fuming right now. Well, you know, it's not infrequent that Doc wins the MVP award despite not winning this tournament. Yeah. And he's ஃபைனலி ஐடா அடிக்குறாங்க ரொட்டேஷன்ல ஏதோ ஒரு பிளேயர் அடிச்சிருக்காங்க bro NGX ஆல்ரெடி ரெண்டு மேன் லாஸ் வர கொடுத்திருந்தாங்க சோ அதனால நம்மளால இந்த மேட்ச் கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஏன் bro மேப் ஸ்ட்ரீம் காட்ட மாட்டாங்க மேப் ஸ்ட்ரீம் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது சம்டைம்ஸ் ஃபைட் நடந்தா காட்ட மாட்டாங்க bro மறந்துறாங்க bro couple players from some other squads இருங்க நான் மட்டும் இன்னொரு மானிட்டர் வாங்கிட்டேன் அப்படினா நான் மேப் ஸ்ட்ரீம் காட்றேன் நான் நடுவுல டீம்ஸ் ரொட்டேஷன் போகும்போதெல்லாம் நான் அப்படியே மேப் ஸ்ட்ரீம் காட்றேன் டாப் ரைட் கார்னர்ல got a nice position in this zone as well. It's going to be really interesting to see how this game is going to fare. Also can't wait to hear what the Deaths has to say, especially about like that Nigma Galaxy split. I hope we hear from them because என்ன மாதிரி ஸ்கவுட்டிங் பண்றாங்கப்பா FL ஆனா well OG one of the most competitive spots புடிச்சிருக்காங்கயா quickly kind of devastated them
If it hadn't been as hard, ஆனா வந்து இதுல நல்ல விஷயம் என்னன்னா இது வந்து எட்ஜ் ஆஃப் தி ஜோன்ல இருக்கு. இது மட்டும் ஒரு மாதிரி செமி சென்ட்ரிக்கான பொசிஷன்ல இருந்துருந்துச்சு அப்படினா ஒரு 10 டீம் வந்திருப்பாங்க. 10 டீம் ரொம்ப ஒரு 3 டீமாவது வந்திருப்பாங்க அந்த சைடு. அப்பா தூக்கி அடிச்சாம் பாரு கட்கா சைடு. கட்கா ஓபன் ஜோன். ஐடாவை போய் ஸ்லாம் பண்ணிடணும் ப்ரோ. ஐடா போயிட்டு ஐடா மேப் கண்ட்ரோல் பாருங்க. ஓஜி போய் ஐடா கிட்ட ஸ்லாம் பண்ணாங்கன்னா மஜ்ஜா ப்ரோ. கைஸ் ஹேப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. கைஸ் ஆமா மறக்காம கொஞ்சம் எல்லாரும் லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ லெட்ஸ் கோ. Come on chat லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க guys. They are one of the only teams in the northeast side in these open fields. Let's go guys. 34 more likes for sorry 34 more subs for 7k subs. All by himself. Oh, he's so in trouble. It's on fire. That Murado, he's going to have to pop out, lay down, and Nongshim Red. OG and Gordon ரொம்ப டிஃபென்சிவா ஆடுறாங்க. டீம் கூட புஷ் பண்ற மாதிரி தெரியல. ஜஸ்ட் ஜோன் ரொட்டேஷன். ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி ப்ளே பண்றாங்க? OG and Gordon ஃபைட் எடுக்க மாட்டாங்க. வேற ஃபைட் வர்றாங்க. லாபி கஷ்டம் ஆயிருச்சு ப்ரோ. They are stepping up into a lobby where they have never played bro. It's not terrible for him. Group stageல ஒரு 3-4 டீம் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாத மாதிரி இருந்தாங்க. The nades though from Nongshim Headforce. இதுல எல்லாரும் அடிக்குறானுங்க. Oh, Saturn யூனிட் நாக் வெஸ்டரியா. He's still got a little bit of fire in the belly. Less terrible now. Yes power knock, yes power secure. அவ்வளவுதான் கார்டன் சோலி முடிஞ்சது. And now it's bad. Yes power secure guys. கார்டன்ல. It's my point was ரொட்டேஷன்ல மேன் லாஸ் குடுக்குறாங்கப்பா. On that ridge line can't necessarily peek over the top. The reason that they Same were எதுக்கு? is because there isn't so many teams out in the open fields, right? And if it happened a little bit later, out of zone போறாரு தெரியலையா? So I think I read a little bit too much into that to call it a edge பாக்குறதுக்கா போயிருப்பாரு. Either way, he does go down. 6 shot though. We have to find good talents. Be able to knock Hyunbin on that trade though. Yep, that was really nice. Bro, just saying. Korea is the best example that an easy feat. Quantity means nothing, bro. Wow, what happened to Hora? They tried to roll in from the west side and it didn't work. I think that's a pretty apt summation of what's about to happen. Koreans quality over quantity ana. அப்பாடா ஈடா போறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா. An isolated outpost. ஏய் என்ன சல்யூலா கிட்ட சாவறீங்க? ஐயோ. Indeed, you can see oh so easy on fire. They're down to 1 HP. He's going to get knocked. Al-Ula looking to take out Nongshim Red Force. என்ன சப்போர்ட் போறிக்கறாங்க? அல்யூலா. ஆனா இந்த ஸ்பாட்ட வந்து டிஃபெண்ட் பண்றது கஷ்டம். In this zone and that's why so many teams they want it and they want it bad. S2G on the push. They know that Wizard Tower is weak from this hillside. Starting to throw some utility out, trying to see if they can get a good opening knock here. Seems like they're slowing it down though. Over on the northwest side, you've got E-Arena. Go Manya FL winna knock westaru. Nedla aduvum. Across the way as well with EKOP Fury அடிக்குறாங்க. ஏடா Fury இங்க இருக்காங்க. ஓ third party finish ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க OG. பா கார்டன் 2 பாயிண்ட் OG 2 பாயிண்ட். Fury சீஃபியோ அடிச்சாரு. And they get taken down. Oh, it's rough, especially considering they lost out to ERena. வேணா இந்த சைடு வேணா நமக்கு அன்சைட் போயிருங்க. மான்யாவும் நாக்கியா. Really on the run. FL கிட்ட. சாமே FL ஜிஎஸ்க்கு ஒரு நாக் போட்டு எங்க ஃபைட் எடுக்கறாங்க இவங்க? அங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க bro சவுத் சைடு. As that field is wide open. Okay, it goes to the தூக்கி அடிச்சான்டா சர்க்கிள் அப்படியே. The circle has to touch the edge of the previous one in this game. Just hug it. It's just like ஹார்ட் ஷிஃப்ட் மேல ஹார்ட் ஷிஃப்ட் bro ஆனா இந்த மேட்ச் இப்போ கூட ஒண்ணும் இல்ல. மான்யாவை தூக்கிரலாம். ஐயோ ஜிஎஸ் தூக்க விட்டாங்க. Hard shift is crazy. Oh, 1 HP. Come on, Admiro. Oh, 4 finishes. Nice. GG. Manya na knock மேல knock வாங்குறாரியா. அத தூக்கிறாங்க எப்படியோ. Manya knock ஆனால செக்யூர் ஆக மாட்டாரு. 4 points. Atanki party. Chat. Other Indian team putting in some nice knocks. No, I'm not putting Janda. I'm not jinxing it. Today last day. நாளைக்கு தான் bro last day. Still a lot. Come on guys, 345 பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க. Let's go for 370 likes நண்பர்களே. ஆட்டங்கியா ஏக்கிங்க knock secure பண்ணிட்டாரியா. OG 2 points. Take this fight with S2G, but it's not going super well for them as they haven't even been able to find that knock onto Hamzi. Down the hill, he was able to survive on a sliver of HP. Yep. Gets the healing done nice and fast, and S2G can transition now without Al-Ula breathing down their necks. They've only got one player, and Yasser is already sending out into the open.
Four Thrives getting roadblocked on the northern rotate as Ulfany Arena sit in front of them. Alula losing their final backstop. I would say they deserve this because lots of streamers, bro. Streamers வந்து இது பண்றதுக்கு வந்து இந்த டீம் என்ன ப்ரோ பண்ணுவாங்க. Now you got S2G holding this wizard tower here, but is now outside of the circle. They're gonna have to get moving. Over excite ஆக வேணாம். அதனால தான் விட்டேன் bro. Out in the open, they got a couple busted up for cover, utilizing those. Come on, OG. But the pressure is Scarface EL or knock star ya. ULF. Nice nade onto Joker. That's gonna finally pepper. என்ன பண்றீங்க காடல்? வேணாம் வெஸ்டர்ன் சைடுல வேணாம். சாரி ஈஸ்டர்ன் சைடுல பண்ணாதீங்க. உங்களை நேடு விடும். Bro. ஐயோ யோ நே மானியா bro. போறாரு bro. அப்படியே நேரா அது மேலே. பதட்டத்திலே வச்சிட்டு இருக்காங்கப்பா நம்மள. This got Nakia Tian ball and ana long range fight da. Did they spot him? இல்ல க்ளோஸ்ல ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்களா என்ன கர்மோனே தெரியலையே. XY spotted eliminated. ஓ என்ன இவ்வளவு நேரம் சர்வே பண்ணிட்டாங்களா? ஓகே டாப் 8 குள்ள வந்துட்டாங்க. OG ல ஒரு நாக் இருக்கு. காடல் அட்மினோ நாக். They are formation இல்லாம இருக்காங்க காடல். Gonna switch on fights all over to this fight though as E Arena. டியான்பா ஹை கிரவுண்ட் புடிச்சிட்டாங்க bro. அட்மினோ அவ்வளவுதான் சாமி கூட்டாங்க அட்மினோ. Hey, they're more than alive. They're kind of thriving on this northwest side in that fight. Admino secured. GodLike losing their backstop there as Mino goes down. ஒண்ணு கமிட்மென்ட்னா ஃபுல்லாவோ கமிட்மென்ட் கொடுக்கணும். இல்லனா வந்து கொடுக்கவே கூடாது. இங்க ஆப்போனன்ட் வெஸ்ட் அவங்க புஷ் பண்ணனும்னு வந்தது கரெக்ட்டா ஆனா அத ஃபுல்லா புஷ் பண்ணி இருந்திருக்கணும் அவங்க. பாப்போம். Turn EK now taken out. That is huge. That's going to be from Aking. Tianba now getting in the mix. They know it's E Arena. So if you're Tianba, this needs to be your hard focus here. You want to slow them down. I mean, you want to, sure. You absolutely do. But the question is, can you? With Tony K out, you're right. Without that P. Oh, wait, hang on a minute. Manya Ungali Godel eliminated, guys. Do you have ammo for it, though? I believe he was able to pick everything up there from the body. But it's a hard shift. Aida. Boy, என்னப்பா hard shift bro இந்த மேட்ச். I'm telling you, it's something about this game. Four Thrives, they're going to have ஆனா OG க்கு இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் அட்வான்டேஜ் தான். Has taken a knee. பாப்போம் OG என்ன பண்றாங்கன்னு. Last player alive for Ulfanade over the top from IQ. Good bounce. ஓ எந்திரச்சு ஓடுப்பா நண்பா கண்ணு முன்னாடி நேடு. Scarface, you can't chew that. Oh man, Innaya? And Four Thrives on the move. IQ going on over to Falak, gets the res right on time. Save. Able to keep things alive. I have no idea what that was. Able to keep him alive, but Azaifa not so lucky. As Falak will get back to his feet. But let's go. Point difference பாருங்க bro. OG literally needs 10 plus points to catch up with the rest of the lobby bro. Just to catch up. இந்த மேட்ச் OG க்கு CD தேவையா? Oh, it's a difficult approach. Godal no formation இல்ல அவங்க இருந்த சைடு வந்து அவங்க full commitment கொடுக்கல. S2G full commitment கொடுத்து ஸ்லாம் பண்ணிருக்கணும். இல்லனா அப்படியே ஐடா சைடு ரொட்டேஷன் போட்டு அந்த சைடு போயிருக்கணும். Has already gone down. Oh, Schweppes. Oh! It gets punished. Falak barely. Wow, Falak! What a knock, bro. But now there's Mormon up. IQ gotta make a gun swap பண்ணி குயிக்கா ஒரு knock அடிச்சாரியா. They've been too dominant so far. They are putting in work. They take Falak secure it. Now Mormon gonna have to run away. This nade looks good from IQ though. Oh! Secure. சரியான knockயா. GG. Okay, so they are drawing 10 points bro. 4 trips comeback அடிக்குறாங்க bro. 7. Tala for a reason. Let's go. From E Arena, he was able to do so much damage. Unfortunately, not able to survive, but IQ was, and he was able to put a 10th elimination on the cards there. 4-4 Thrives. They have been blasting on this western side in the thick of it. The fight, seemingly, well, the flower of their success. Come on, chat. Live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Oh! யான்பா ஏக்கிங் தான் இந்த மேட்ச் நட்சத்திர ஆட்டக்காரரா. ஓ 3 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாரு. பாவம் மீலு இருந்திருந்தா இங்க நடந்துக்கிற கதையே வேற. OG 2 to split. ஓகே. டியான்பா ஷாலோவோட ஃபினிஷ் செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க OG. S2G அடிச்சா bro. ஆடா.
access ஓட denied. பக்கா ஸ்பாட் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காரியா You know what's ஆத்தங்கி. brilliant? What's that? Eda didn't hot drop, and now they're Super, in the final super, circle. super, super. Isn't that great? It's almost like it was a good idea. Who'd have thought? என்னையா விஸ்காடும் ஆரோவும் நொடி பொழுதில் செக்யூர் செய்யப்பட்டார்கள். Immediately would be a good idea. Orangutan trying to break out from their combat on the north side, but again, so open. Two teams with broadside on you. I don't think you last that much longer here. A cop on the Orangutan just got dismantled, bro. We're just waiting for him to go down here. Oh yeah. And he falls. Goodbye and S2G. இதுதான் வந்து என்னன்னா ஒரு செட்டில்மெண்ட் வேணும்னா அந்த செட்டில்மெண்ட் அடிச்சு எடுக்கணும். அதை விட்டுட்டு நான் ஓபன்ல பொசிஷன் பண்றேன், கார் கவரா போட்டு ஆடுறேன், அப்பயே ஐடாவை ஸ்லாம் பண்ணி அந்த செட்டில்மெண்ட் எடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த நேரத்துக்கு பக்காவா அடிச்சிருக்கலாம். ஜண்டா ஓபின்லாம் சொன்னீங்கன்னா காண்டாயிருவேன். நான் எதுவுமே சொல்ல நானு. அவன் சரியா சோக் பண்ணாங்க இந்த மேட்ச். ஸ்லாம் 4v4 எடுக்க மாட்டாங்கயா இவங்க. நொட்டி பொழுதுல எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க அப்படியே. என்ன நடந்துச்சுனே தெரியல ப்ரோ எனக்கு. Oh my goodness. Crazy. What a change. அப்படியே கட்சி வரையும் உள்ள போயிடலாம் உள்ள போயிடலாம் அப்படினா எப்படி நண்பா? S2G பாருங்க ப்ரோ. God spot புடிச்சான் ப்ரோ S2G அந்த இடத்துல. செட்டில்மென்ட் ஏன் விட்டாங்க? செட்டில்மென்ட் சர்க்கிள் உள்ள இல்லையா? ஓ இன்னும் இருக்கு ப்ரோ. ஏய் செட்டில்மென்ட் இருக்கியா? இன்னும் எட்ஜ்ல தான் இருக்கு. I think ஈடா சைடு புஷ் பண்ணிருக்கான். Look at the timers on those smokes. Yeah, they're just going to go for the vehicle rollout and try and டின்னர் crash it. போதுமாயா? இன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல. S2G பாருங்க ஈடா இவனுங்க அதுக்கு மேல இருக்கானுங்க. The pickup, but Rita may be able to find something. The fact that there's only one knock set. நான் zone 360 அடிச்சிருக்காங்க ஈடா. ஓ எம்ரி ஒரு ஓபனிங் வெஸ்டர் லாஸ்ட் செக்யூர் பண்ணிட்டா கூட இந்த டீம் ஒரு பாயிண்ட். அப்பா ஈடா பாட்டம்ல இருக்கான், அவனே 5 ஃபினிஷ் எடுத்துறான்டா. Trying to get this confirmation. He should be able to get at least one. நண்பா என்னப்பா பண்ற? He'll take that point. All right, well that's a consolation. ஓ டார்க்கின் அந்த சைடு இருக்காரு. ஸ்வஜின் தான் காலியா? Make this happen unless Caster say goodbye. He's only got 20. அவங்களே goodbye சொல்றாங்க லாபிக்கு. Caster சொல்றாங்க. They are always looking for zone. ஆமா. I mean, ஒரு பொசிஷன் வேணும்னா அடிச்சு எடுக்க மாட்டாங்க. Oh, what a lineup. Steps out a little bit too wide there, and Emre able to shut it down, but he's ஆனா ஈடா கூட எவன சுட்டான் எவன சொல்லல ஒண்ணுமே தெரியல ப்ரோ. அந்த சைடே கொஞ்சம் காலியா தான் இருந்துச்சு. ஈடா சைடு புஷ் பண்றதும் கஷ்டம் இந்த சர்க்கிள்ல. முன்னாடி சர்க்கிள்ல புஷ் பண்ணிருந்தா கூட கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணிருந்திருக்கலாம். பட்ட ஓபன்ல வந்து 3 டீம் தான் இருக்கு. ஈடா அவன தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்பான். அந்த டைம்ல எப்படி போயிட்டு ஸ்லாம் பண்றது? டார்க்கின் நண்பா இங்கே முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஹேர் ஸ்டாக்ல குத்திர நண்பா. என்னப்பா பண்றீங்க? அவ்வளவுதான். S2G செம கன்வர்ஷன் ப்ரோ. ஏய் S2G வந்து வெஸ்டர்ன் சர்க்கிள்ஸ்லாம் கன்வர்ட் பண்ணிடுறாயா. வெஸ்டர்ன் ஓபன் சர்க்கிள்லாம் நேத்து இதேதான் நடந்துச்சு. என்ன பண்றாங்க இவங்க? வாட்ச் பார்ட்டியா? பாருங்க ப்ரோ அங்க இருக்கிற கோஸ்ட்ரீமர்ஸ்லாம் வந்து அப்படியே இது பண்றாங்க ப்ரோ. Come on chat live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 400 likes. I know that they were able to do a lot more than they've done in any other Erangel over the course of this tournament. Or any other game in this tournament. These finals. Yeah, this is huge for the side of Eda. Honestly, a great அங்க பாருங்க ப்ரோ. ஏய் அங்க பிரிண்ட் அவுட் பாருங்க. I just personally would rather see them என்னடா ஸ்ப்ரேல விட்டாங்க. இதுல புடிச்சாங்க. try to pursue a knock before just randomly sending it in. ஈடா கூட வந்துட்டான் பாட்டா இதுல. நம்ம இன்னும் அந்த போடியம் பக்கமே சுவைக்கவே இல்ல. எங்க தெரியுமா அங்க ஓஜி இந்த மேட்ச் மிஸ் பண்ணாங்க? எந்த சர்க்கிள் தெரியுமா? இருங்க நான் சொல்றேன். இந்த சர்க்கிள் தான் ப்ரோ. இங்க தான் ப்ரோ ஓஜி மிஸ் பண்ணாங்க. இப்போ S2G கரெக்டான டைம்ல இந்த பொசிஷனை புடிச்சான்பா. S2G கரெக்டான டைம்ல இந்த பொசிஷனை புடிச்சிட்டு அப்படியே கரெக்டா முன்னாடி இங்க வந்தா இந்த சைடுல வந்து அந்த ரிட்ஜஸ் இருக்கும்ல அந்த ரிட்ஜை புடிச்சான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டான். ஓ ஐடா எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்பிரிட்ல இருக்காங்க பாருங்கயா. இவங்க குயிக்கா வந்து ஸ்பிரிட்ல இருக்காங்கன்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா கூட ஸ்பிரிட்ல இருக்காங்கன்னு எப்படி ப்ரோ தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொசிஷன்லாம் வந்து 4 பிளேயர்ஸ் இவங்களா இருக்க மாட்டாங்க புரியுதா? ஸோ இந்த எட்ஜ்ல அந்த மாதிரி டைம்ல அப்படின்றப்போ இங்க விஸ்கார்ட் இருக்காங்க. அந்த டைம்ல எம்ரியை வந்து ஓப்பனிங் வச்சுட்டு இது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கூட இந்த இடத்துல வந்து ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம். இந்த ஜோன்ல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஐடா வந்து ரீக்ரூப் ஆவாங்க. இந்த செட்டில்மெண்ட்லயோ ரீக்ரூப் ஆவாங்க.
அந்த டைம்ல ஓஜி அடிச்சு பிடிச்சிருந்தாங்க அந்த செட்டில்மெண்ட்னா கூட ஈஸி #2 ப்ரோ. காடல் வந்து என்ன ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இங்க ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்களா, சர்க்கிள் அப்படியே தூக்கி அடுத்த சர்க்கிள் வந்து கொஞ்சம் இப்படி போடும். ஓகேவா, இருங்க அந்த சர்க்கிள் ஷிஃப்ட் ஆகிறதே காட்டுவானே. என்ன பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்படின்னா ஃபுல் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கலாம். சாரி, S2G வந்து இங்க இருக்காங்க. ஓகே ஓகே, நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் இந்த டைம்ல S2G புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா காடல் வந்து இந்த ஸ்பாட்ல இருந்து ஃபுல் கமிட்மெண்ட் போயிட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன், மஜாவா இருந்திருக்கும். இப்படி ஒரு அவுட்டர் ஜோன் ரொட்டேஷனை போட்டு கூட இந்த சைட் போயிட்டு ஸ்டாப் அடிச்சிருந்தாங்க. இந்த 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 இது இருக்கு பாருங்க, இந்த இது என்னடா இது, இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஸ்னைப்பர் டவர், இந்த ஸ்னைப்பர் டவரை வந்து எப்பவுமே இந்த சைட்ல இருந்து புஷ் பண்றது அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸா இருக்கும். இந்த சைட்லயும் இந்த சைட்லயும், ஏன்னா ரெண்டு சைடும், அந்த சைடு ஹை ரிட்ஜ், இந்த சைடு வந்து ஒரு லோ ரிட்ஜ். ஸோ இந்த ஸ்பாட்ல இருந்து புஷ் பண்றது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்றது, அழகா இருக்கும், கரெக்டா இருக்கும். ஸோ இப்படி வந்துட்டு இப்படி புஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா எஃப்எல் அடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. கிடையாது, எஃப்எல் வந்து இந்த சைடு வந்து ஆல்ரெடி ஃபைட் எடுத்தாங்க காடல் கிட்ட. நல்ல வேலை 4 பாயிண்ட் கிடைச்சது. காடல் இந்த ஸ்பாட்ல வந்து ஃபுல் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கணும். ஏன்னா அவங்களால இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாலாம் உள்ள ஜோனுக்குள்ள போகவே முடியாது. ஆக்சுவலி ஓஜி டினர் தே த்ரோ பண்ணிட்டாங்க. தே பிளான் டு டேக் த ஜோன், யூஸ் ஸ்மோக்ஸ் அண்ட் பஸ்ட் த வெஹிக்கிள் while trying to survive. Other two stayed on the roof providing cover so that one could push R and Viss. அதுதான் இந்த சர்க்கிள்லயே வந்து இவங்க போயிட்டு ஹார்ட் காம்பவுண்ட் பிடிச்சிருக்கணும்டா. ஆளுக்கு அவங்க ஸ்குவீஸ் இன் பண்ணதான் ட்ரை பண்றாங்க. ஸ்குவீஸ் இன் பண்ணிட்டு இப்படி உள்ள வர பாக்குறாங்களே தவிர்த்து அந்த ஹார்ட் காம்பவுண்டை வந்து அடிச்சு எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்க மாட்டாங்க. நான் ஒரு முறை கூட நான் பார்த்தது இல்லை இது வரையும். ஃபுல் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தா அகைன் தேர்ட் பார்ட்டி வரும். என்னன்னா அப்பதான் அரோரா முடிச்சு S2G நிறைய தேர்ட் பார்ட்டி நடந்திருக்கும். சரி ஓகே, அப்படி ஃபுல் கமிட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தா ஒரு 2 கில் பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கும். அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க? நான் அப்படி வருவேன், என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபைட்னா ஃபுல் கமிட்மெண்ட் கொடுத்துறலையா? ஏய் ஸ்நாக்ஸ் அண்ணா வந்திருக்காரு. OG finishing in top 10. Damn, what are your predictions, brother? I mean, I just want them to do good because we don't know the struggle they have been going through. We don't know the grind, how much grind they have did. Everything answers only through the gameplay. I wish we get top 5 for both the teams. It's going to be a huge thing for India because again I said we don't get used to play regularly in these lobbies and we get more opportunities because of these boys and all these players watching from India. All these esports players watching from India, they'll get inspired and they'll feel motivated to do more for the country. 100%. Shukriya bhai. Seriously, in the zone they played correct. Yaar Godala. I hope you enjoyed the rest of the show and I hope that the Indian teams continue to step it up. Back for some more PMWC at EWC 26. Right guys, பாத்துட்டு இருங்க, நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன். ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க, பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் தி பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க guys. Let's go for 370 likes. ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரேன். Great interview with Snacks Gaming. I'm glad that he was able to make it here to Paris, EWC 26 for PMWC, the grand finals. But let's talk about this game because S2G, we finally got a chance to see S2G the way that we have been wanting them to. Pretty much having to grind out that circle, having to push people away like they were able to do with Alula. It was clearly a Turkish wombo combo right there. First and second place got Ida getting himself to second place finally, right? Can talk about that a bit later on. But yeah, S2G, beautiful fight onto Al-Ula. There was GodLike, there was also Nongsham Red Force, and they were all vying for that one Harry Potter tower down on the southern edge. And overall, the fighting capabilities of S2G have been soaring in the finals, and we just see more consistency, which is what I was hoping to see from this roster. Yeah, I mean, I really enjoy right now the classic Kamikaze, which is now canonically known as just the full center as a one player, and then just dominate from there. And the thing is, Kamikaze can get it done, which is super interesting. He just exerts a lot of control,
Soul K from the backlines on that anchor. Super cool. Wouldn't call it a wombo combo. I wouldn't be comboing Ida with S2G. That's not fair. I'd have them separately. You know, S2G, you know, maybe up here, then Ida maybe down here, something like that. I feel like that was the only time I could really say it, so that's why. Sitting at the end giggling at you guys. Can I just hand it over to IQ? Can I just Yes, like an MVP right now? Because holy guacamole, the clutch insanity from IQ right now. Obviously, you know, we kind of want the rest of Four Thrives to join in on that action, but the clutch ability and also the decision making and the macro calls from IQ right now is insane. Also, the opening fights and frags that IQ is doing. We obviously saw it on the rooftop. I think I blinked. I think me and Max just kind of blinked, and I was like, wow, that was the fastest kill I've kind of seen. But like, it's insane the performance coming out of a single player right now. Yeah, we saw it. We saw him being able to get that first knock on Vitality. I ended up jumping off my seat, Max, because that was such a good opening, and it was actually the decision making, as you were just mentioning, Lace. The decision making from this squad is something that we keep kind of questioning, but they were able to just send it right away to Vitality without even thinking about it. They were like, one knock, let's do it. Yeah, I mean, it's really good decision making overall. We're just trading mics all over the place. But no, it's lovely to see that IQ gets that opening knock with an insanely accurate burst spray. Right, that was just a beautiful execution, and the team is like, well, we have the man advantage. Might as well send it and actually get that engagement. So yeah, IQ's just been spectacular, not just in terms of the eliminations he's able to get. We're just trading stuff right now still. But also in the terms of the opportunities he is able to create for the entirety of the team. And when an opportunity has been made, man, they just fully send it. They do fully send it. Let's take a look. Actually, I want to see Four Thrive stats so far, because this team is one that has been picking it up so far today. They've been getting those eliminations. I want to see a little bit more placement points out of this squad, especially for this last match. IQ is not just Falag too, Blank, because that's one thing that we always talk about Four Thrives. Falag, who Sci-Fi has been able to step it up to when we ended up thinking about PMGO. T24 is that player that just really hasn't been performing that well. I'm hoping is going to start picking it up. I mean, T24 has always been a really good player, right, overall, which has been nice to see. But you're right, Huzaifa putting a lot of work here. IQ, you were talking about clutch ability with the macro play as well on side. I mean, he's making some good calls right now. I think for this game, you're getting deeper and deeper into these matches is a really, really important thing for Four Thrives. There was a lot of love from the crowd there as well, which was great to see. Also, going to just say, why have you got a heavier mic than to all of us? Your mic, like, is... Here, let's switch it. What, you want yours back? King Mike. So I can talk to Tomash. This one's like less. Ooh, better. Yeah, this feels like lights, you know, light on my feet on the desk. You can call this the desk. It's more of a couch. But yeah, overall, I think I completely agree with you. Macro-wise, looking great. I do just want to kind of bring it back to Tiamba right now. They did drop in. Max, don't leave me hanging. Come on. Oh, sorry. Hey, please go on. Let's chat about Tiamba, right? We had a lot to talk about them today, didn't we, Lace? They've dropped in a new sub now in Shallow. Milu's out for the time being. I think that the team definitely slowed down. Slowed down in a big way. It is hurting them a lot. We're not seeing those snap decisions anymore. Yeah, it's not even like that they're trying to do something a little bit different. It's now just their strategy is not working for it's insane to see. They're still making the same strategies, the rotates, but when going into a fight now, they seem to be losing it, which they're playing their same game, but it's not working out for them. So I'm seeing I'm picking up what you're putting down here. Me too. And one team that's been picking it up, especially here in the last couple of games too, has been OG. OG has been able to step it up. We saw them finishing the top 4 situation right there. And they've been seeing, we even saw them in Rondo being able to get eliminations too, switching it up a little bit more, using the Rondo, since they're able to revive people, trying to be more aggressive, Max. Yeah, I definitely didn't see the aggression we witnessed from them back in their respective group, right? It kind of fizzled out. They've been more passive from time to time. But no, here actually a really good 2-2 split, maintaining that high ground position up north and sending 2 players down. I understand the reasoning behind it, but at the end, pushing that compound is incredibly rough onto Ida as we check out all of the winning teams of today. But I do want to highlight here before we do wrap up this desk, man, Ida finally gave up the drop onto Nigma Galaxy. Oh my goodness, thank you so much. It's good, right? You know, getting a second place off the back of that is cool. I was almost expecting them to clutch up there versus S2G because that is very typical Ida, is just to get all the way to an end game and they just have a really Yeah,
How many matches remain? இன்னும் 4 மேட்ச் இருக்கு bro. இன்னைக்கு தான் அந்த இன்னைக்கான நாளோட பாதியை அட்டைன் பண்ணிருக்கோம். இப்போதான் இந்த நாளைக்கான பாதியை முடிச்சிருக்கோம். ரைடன்ட் ரவுண்ட் 1 நான் ஆட bro, ரவுண்ட் 2 குவாலிஃபைட். ரவுண்ட் 1 நான் ஆட bro, ரவுண்ட் 2 குவாலிஃபைட். புரியல. ஒரு பிளேஸ்மென்ட் எடுக்க தெரியல, ஓபன்ல பொசிஷன் எடுக்கறாங்க. என்ன கேம்னு தெரியல. இருங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்னன்னு. ஒரு சின்ன கால்குலேஷன்ஸ் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிரும் கைஸ். எங்கடா இங்கதான் எங்க மேப் ஸ்ட்ரீம் காட்டினா. இப்போ சிம்பிளான கால்குலேஷன்ஸ். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். ஜோனு பட்ட ஓபன்ல விழுந்துடுச்சு. ஓகேவா, இங்க பிளேயபிள் ரிட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே இல்லை. ஆல்ரெடி மலை சைடு வந்து ஆப்போனன்ட்ஸ் இருக்கான். ஸோ அவன் வந்தான் அப்படின்னா அவன் இந்த ஸ்பாட் ஆப்வியஸா ஆக்குபை பண்ணிடுவான். புரியுதா? ஸோ இப்போ ஓப்பன்ல வண்டியை போட்டு ஆடுறதுன்றது ஆகாத வேலை. ஏன்னா இங்கேயோ ஆப்போனன்ட் இருக்கான், இங்கேயோ ஆப்போனன்ட் இருக்கான், இங்கேயோ ஆப்போனன்ட் இருக்கான். இந்த சைட்ல இருந்து இவன் நம்மளுக்கு அவ்வளோ, இந்த கார்னர்ல இருக்கவன் எவனுமே நம்மளுக்கு த்ரெட்டே கிடையாது இந்த சர்க்கிளுக்கு. ஓகேவா? ஸோ கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட்டில்மெண்ட் சர்க்கிள் உள்ள இருக்கு. இங்க மேக்சிமம் ஒரு டீம் தான் இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப நேரமாவே ஓஜி சைடு இந்த சைடு ஃபைட்டே இல்லை. புரிஞ்சுதா? அப்ப இந்த ஸ்பேஸ் ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்ற, சவுண்டே கேட்டிருக்காது ஓஜிக்கு இந்த ஸ்பாட்ல இருந்து. ஸோ அப்போ இவங்க இந்த ஜோன் சர்வை பண்ணோம்னா அவங்க இங்க குத்தி இதை கிளியரா செக் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து இங்க ஸ்லாம் பண்ணணும். இங்க டைரக்டா போயிட்டு இப்படி ஸ்லாம் பண்றதுலாம் ஆகாத வேலை. ஸோ அவங்க இந்த செட்டில்மெண்ட்டை செக் பண்ணாம இங்க ஸ்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓஜி அவ்வளவுதான், மர்கியா போட்டுருவாங்க. ஓகேவா? ஓஜி இந்த சர்க்கிள் நின்னா போதும் அப்படி, இந்த சர்க்கிள் முடியட்டுமே, இந்த சர்க்கிள் முடியும் போது கூட அவங்க கொஞ்சம் இப்படி ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். கோ நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள். பட்ட ஓப்பன்ல இவங்க எங்க போய் விளையாடி இருப்பாங்க நீ எனக்கு சொல்லு. காரை பிளாஸ்ட் பண்ணிட்டு கூரை மேல 2 பேரை நிக்க வைக்கிற. நீ அந்த இடத்துல இங்க ஃபைட் எடுத்திருந்த அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது உனக்கு 2 பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கும். வேற எங்கேயுமே பிளேயபிள் பொசிஷனே இல்லை இந்த ரிட்ஜில். இந்த டெரெயின்லயே பிளேயபிள் பொசிஷன்ஸே எதுவும் கிடையாது. காரை வி ஷேப்ல இப்படி குத்திட்டு இது பண்ணணும். அப்ப கூட இப்ப நீ அதே மாதிரி காரை வி ஷேப்ல குத்திட்டு இது பண்றனா கூட இந்த வீட்டு மேலேயே இருக்கான். எப்படி அவன் விளையாடுவான்? அட் எனி ஸ்பாட் இவங்க இதை கிளியர் பண்ணிட்டு இப்படி வந்துருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா டைரக்டா இங்க ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு பிளேயர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இவங்க உள்ள வரும்போது அவங்கள கிளியர் பண்ணிருக்கணும், கேட் கீப் பண்ணிருக்கணும். ஓஜி 1000 தான் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. யாராச்சும் கரூர்ல மேட்ச் பாக்குறீங்களானா வாங்க மீட் பண்ணலாம். லோடி ஏத்திட்டு இருக்க அப்படியே ஒரு மேட்ச் போடலாம். கரூர்ல மேட்ச் பாக்குறீங்கன்னா வாங்கயா மீட் பண்ணலாம். லோடி ஏத்திட்டு இருக்கேன் அப்படியே மேட்ச் போடலாமா? It's just working for them and it's a great Furia look. It really is. பா இன்னைக்குலாம் நான் மேக்ஸ்மேன் பார்க்கவே இல்லப்பா, இப்போதான் பார்க்கறேன். I was expecting silence and Ayala to put up big numbers, which எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப நெப்சுராக்காவை அங்க அமிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீ தானயா சொன்ன கபிலன் sometimes where players would give him a lot of 1v1s and you don't மாரி வெடிக்க பார்க்கணும்னு 3 டீம்ஸ் இருக்கிறப்ப தான் that slightest opportunity to fight back, but இருக்கிறப்ப தான் so literally the பண்ண entire Furia பார்த்தேன். has that potential to be in the top 10 இந்த ஜோனுக்கு ஸ்லாம் பண்ண கூடாதுடா. ஸ்லாம் பண்ணா தேர்ட் பார்ட்டி that has won MVP in the past for Americas too. நீ கார்டன் சைடு சொன்னனா ஓகே ஃபைன். வேற ஆப்ஷனே இல்லடா உங்களுக்கு. ஓபன்ல போயிட்டு சர்வே பண்றதுன்றது வேலைக்கு ஆகாத கதை. அந்த சைடு ஃபைட் எடுத்துக்கறாங்க அப்படினா கூட பரவாயில்ல. 2 சர்க்கிளுக்கு அந்த சைடு ஃபைட்டே இல்ல, சவுண்ட் கூட கேட்டிருக்காது. 18 points from Ulf Esports. Well, I mean for Ayala and அத கால்குலேட் பண்ணாலே தெரிஞ்சு போய்டும். அந்த சர்க்கிள் கொஞ்சம் அந்த சைடு சர்க்கிள் காலியா தான் இருக்கு. The thing about their team play was that they locked down end games. வாடா இவன் போய்டான்டா. இவன் தான்டா average maintain பண்றான் அந்த ER நான் 85, which is a very very good thing to get those placement points on board, but I think that let's go chat Fury in those end games ஆனா ஸ்லாம் பண்ற ஆங்கிள் தான் அந்த இடத்துல நம்ம கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். ஓஜி இப்போ ஸ்லாம் பண்ண போறாங்க அப்படினா லெஃப்ட்ல இருந்து அடி விழும், ரைட்ல இருந்து அடி விழும். sitting at 67 points right now. எனக்கு பார்க்கவே பிடிக்கலையா ஏன் bro? Bro, if other team would have played, they would have sent 2 to Tianba side and then put pressure on S2G. இல்ல Tianba side கூட புஷ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம்.
அதுவும் ஒரு வேலிட் ஆப்ஷன் தான். பட் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா டியான்பா சைடு போகும்போது அது லோ ரிட்ஜ்ல இருந்து ஹை ரிட்ஜ் ஏறணும் ப்ரோ. EA டாமினேட்டிங் ப்ரோ, நம்ப முடியாது ப்ரோ. அவன் அப்படிதான் ப்ரோ 40 பாயிண்ட் எடுத்தான் ஒரு ரவுண்ட் மேட்ச்ல. அதுக்கு அடுத்து சாமி கூட்டான் ப்ரோ பார்த்தமா. 40 need 1 dinner to come back இருக்க போகுது. பாப்போம். இந்த மேட்ச் ஓஜியோட மேட்ச்ல விட்டாங்க. ஒன்ஸ் வருஷமா Aurora has dropped more consistency than Ult, for example. கடவுளே. I'm kind of just feeling like they're just grazing by. I mean, Aurora actually, if you compare it, the placement. GodLike Esports 27 point, Orangutan 34 point, 8 match. ஐயோ, இந்த மேட்ச் முடிஞ்சு அப்படினா இப்ப அப்கமிங் மேட்ச் முடிஞ்சா என்னடா இது? ஓகே அப்கமிங் மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சுனா டே 2லயே பாதி முடிஞ்சிருச்சியா? மிலு இல்ல டியான்பா அவுட். டியான்பா ஆமா மிலு இருந்தா டியான்பா போடியம் டீம் ப்ரோ சத்தியமா. நான் அடியாச்சா? செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி டேபிள் கொண்டாங்கயா. 56 பாயிண்ட் 34 ஆயிடுங்க. 34 7 பாயிண்ட் கேட்ச் அப் பண்ணுயாயோ ப்ரோ. We do have to be honest here. 3 continuous வின் பண்ணனும். காடல் பாப்போம். I'd like to see them push that a little bit further now going forward. No Tianba side only. I do think they're a good team. One was there at the end when 40 last man came to OG. Gone there early for not hot dropping. அப்படியே சொல்ல வரீங்க ஏதோ நான் என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா I'm still happy. So curiosity compared to me. Curiosity னா நான் ரொம்ப நாளா சர்ச் பண்ணனும்னு நினைச்சேன். I'm scared நினைச்சேன். for Ulf because they're in second place. They got the second place curse. They're Sook 2.0, right? PMGC last year. PMGO Season 1, they got second place, right? Just behind the likes of Fourth Rise and just above Furia. Second place and Ulf Curiosity is not a great storyline. They're not friends, but they're Curiosity, where play comes to life. What was that about the nice guy thing? No. Oh, theme park மாதிரியா இது? Also, obviously on that a connected new city. 70 kilometers from King Khalid International Airport to Curiosity. Unfortunately, they're sort of hanging around that engagement too long, and these are King sort of Khalid International Airport where 45 Riyadh downtown Curiosity. Teams, a new global city. இனே பாக்குறதுக்கு ரோண்டோ மேப் மாதிரி இருக்கு. Making that decision to put themselves in a nice spot. Making of a great city. என்னடா இருக்கு? Transportation, Riyadh public transport. இங்க இருக்கு guys. உங்களுக்கு நீங்க if in case பாக்குறீங்க அப்படினா ஓகே. Zoom பண்ணி வச்சறேன். இங்க இருக்கு பாத்துக்கோங்க ஓகே. Riyadh's public transport network as well as major highway connects the capital to the city with and just get those top 5. Yeah, I think attractions. It is a great point. 12 theme parks The close range combat is really good. 2000 art installations, 43 sports facilities, 7,000 73,000 seats across multiple sport venues for esports events. Oh, இதுதான் அந்த esports city-யா? Sorry, அந்த video game car set பண்ண city-யா? Hey, நல்லா இருக்கேடா. So it's like a lot of presence of mind in those moments, which is leading the way to a eco-friendly play. அதெல்லாம் இருங்க explore more. நல்லா இருக்கு bro. இருங்க என்னென்ன இருக்கு? Where you want to take the next thing. Six Flags Curiosity offers 28 rides and attractions, 5 out of which are record breaking, including the park's signature Falcon flight. The world's longest, tallest and fastest roller coaster இருக்காங்க guys. Longest, tallest, fastest. Oh, as well is starting to level up. I am working in Riyadh bro. கூட்டு போங்க bro என்னைய இந்த சிட்டிக்கு. The first of its kind water theme park in Saudi Arabia, featuring 22 rides and experiences split into 8 themed zones and home to 91 private luxury cabins. Oh, cabanas அப்படினா என்ன நினைக்கிறீங்க? The world's first dedicated gaming and esports neighborhood is your gateway to all the gaming and esports, where the virtual world meets real life. Oh, bro, பயங்கர பணம் தேவைப்படும் bro இதெல்லாம் போறதுக்கு. Curiosity, Six Flags offers 28 rides. Okay, இது பாத்துட்டோம். Dragon Ball theme park chat, we are going for this chat. One day நம்ம வந்து இந்த Curiosity போறேன், அந்த Dragon Ball theme park க்கு போறேன். as a Dragon Ball fan. I'm really excited Speed to see track what Fury is actually Speed gonna park be track. doing Speed as a new into the home, next featuring couple the of blade. games, because they are looking A for 20-story so high much track. better synergy. 20-story You can tell the communication is much better. 20-story You know, na? Ayala and Silence அப்படியா? in that Miramar got a shout Floor out wise and they that really sets the very, park very apart good. from any other You know, wait just
being able to play Prince Mohammed bin Salman Stadium. in a way that we were not seeing இத yesterday. பாக்குறதுக்கு எல்லாம் Minecraft area மாதிரி இருக்கு. Gaming and Esports district. Decisive as well, using zone, using other teams. So bro, மஜாவா இருக்கு bro. Mercedes AMG World of Performance, immersive interactive experiences that exhibits and exhibits that launch motorsport followers, performance cars and ஜாலியா இருக்கலாம் போல bro. இங்க போனா golf course பாருங்க, all inclusive golf resort nested near Tuaik mountain enclaved on the set of host all Playmaker Studios is perfection production of what the teams had to do, right? Not just worrying about National Tennis Center, horse racing venue, what their options were in that zone, right? You know, they were making sure that Gaming and Esports district இதுக்கு போவோம் வாங்க. Portal to another university district was 73,000 seats bro. Everybody else's 20 story na 20 floor na அர்த்தம் bro. அதுதான் 20 ஃப்ளோருக்கு லூப் போட்டு வச்சிருப்பாங்களா? ஒரு கார் வந்து லைட்டா ஒரு ஃப்ளோர்ல இருந்து தாவிச்சுனா என்ன ஆகுது? செத்து போயிர மாட்டாங்க? I know a lot of people are looking at and having big expectations of, and rightly so considering what we saw from புள்ளமையா இருக்கு. இல்ல இதெல்லாம் AI ஜெனரேட்டடா? For them because again similar to Furia, right? Fourth Thrives had a rocky start to the finals, but what we're seeing particularly in that last Erangel is they're starting to do their splits over onto that west side. They're starting to split up. They're starting to இதெல்லாம் பிளானா இல்ல உண்மையிலே இப்படி தான் இருக்கா? That tells me that they're feeling very confident now. They're starting to get that confidence back. For me, I want to see just a little bit more snappy action coming in. They need to make those rotations a little bit quicker. They need to make those bro இந்த மாதிரிலாம் கட்டி வச்சிருந்தாங்கன்னா மஜாவா இருக்கும் bro. The timing has to be snappier for me, but otherwise it's just பாக்குறதுக்கு ஏதோ கேம் மாதிரி இருக்கு. There's been some good moments, but there is also the fact that this lobby has now leveled. அண்ணா போதும் நான் பேசினது, போய்ட்டு மேட்ச் ஆரம்பிங்க. ஆல்ரெடி 8 மேட்ச். Quite the test here so far. இதெல்லாம் ஏதோ AI generated யா. Some of those split positions where unfortunately I kind of again like the Rondo situation. I think it's just a little too early. What will the gaming and esports district offer to gamers and the esports community? It will help gamers find their tribe, make new friends and and learn something new. Curiosity Gaming and Esports District accommodates up to 15 esports clubs that foster community and growth, both professional and personal. What's happened, right? Because we did see them have they never had a 2030 all project complete. They were never this massive frag 2030 guys launch ஆன உடனே நம்ம போறோம். புரியுதா? RJTT bro கூட்டி போறீங்க நீ. Even if it wasn't a podium win. And today and yesterday there's not even that. There's nothing. They're playing very இங்க careersலாம் இருக்கு. ஏதாவது அப்ளை பண்ணனும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க guys. They're not really looking to other players. If players look at them they're like no please don't do that. You know, it's just like it's 2013 தானா? There's just nothing in them. Is it because Max picked them to bro ஆனா இப்பலாம் பிளான் பண்ணி யோசிச்சிருக்கானுங்க பாருங்க. பேய் ஆளுங்க தான் இவனுங்க. Just laughed in my ear. What was that? Was that our producer? I think it was. பேசினே இருக்காங்க bro. என்ன bro இது? கடுப்பாவுது. Ridiculous. But yeah. I think in the group stage they had some good splits. Mobile Legends bang bang அவங்க போட்டுருக்காங்க அந்த சைடு MLBB லைவ் போயிட்டு இருக்கு போல. All right, it's time to get into our next game here. Game number 5 of the day here for PMWC Day 2 Finals. அப்பாடா கேம் bro. Thank you very much Kalaris. Come on chat live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 400 likes. Ahead of myself. Goodness me. We're on to match number 9. We're on our middle billing of Erangel today and we have one more match of it after this as well, as we are near enough crossing the halfway mark of our day after this one as well. Of course, this will be the 4th match that we played. Come on guys, let's go. Sri bro, Godal will which position Godal will complete in grand finals? சத்தியமா ஐடியால bro அவங்க அழகா பார்த்தா பாட்டம்ல தான் போகும் போல. We had a Rondo. எப்பவுமே Godal slow blue version சொல்லிட்டு இருந்தோம். இப்போ பார்த்தா வந்து பட்டாவே இருக்காங்க. எப்போ பட்டிங் வந்து ப்ளூமிங் ஆரம்பிக்கிறது அப்படினா தெரியல. Little bit of differences here, right? We're starting to see some of the squads at the bottom show up. MLBB is EWC event முடிஞ்சு. MLBB க்கு 5 million concurrents ஆயா போதே. Now is the time. So it's good to no see bro that still working go. There's still plenty of games. You've seen plenty right, of times. Right. Boom, right? Get back to back chicken dinners. And let's see if game start பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? நம்ம இந்தியன் டீம்ஸ் தான் ஒழுங்கா விளையாட மாட்டாங்களே. No longer hot dropping Enigma Galaxy.
I am working Dia project. Dia project. Riyadh Vision 2030. Abdina? Dia project. Bro, irunga event ku sponsor பண்ணல. அப்பமா நான் அவங்கள பத்தி பேசணும் நமக்கு ஏதாவது மெயில் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க. நேத்தே மெயில் அனுப்பிச்சாங்க. Don't think that's going to work out. Hopefully they stay away, but that might be good news for everybody who's facing Enigma Galaxy. We saw that 2-2 split out from Pachinki not really work out too well from them. There's also another thing going on the project line 3. Very, very dramatic. I think Project it's 3 safe to say city for in the a lineup. majority of the zones right up until the final. Guys, நம்மள அந்த மாதிரி ஒரு சிட்டி கட்டறோம் guys நமக்கு 50 வயசு இருக்கும்போது started to get a little bit more sensible by that time. So many had already fallen victim to. ஆனா இதெல்லாம் ரொம்ப ஹியூஜான இன்வெஸ்ட்மென்ட் bro. ஒரு செஞ்சுரி ஆகும் போல bro. அவங்க இந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட்லாம் எடுக்கிறது போட்ட காசுலாம் திருப்பி எடுக்கிறது. மெயின்டனன்ஸ்க்கே எவ்வளவு ஆகும் பாருங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிட்டா. And heading over to Novo, so potentially difficult to get out towards Gatka. And you know, this is the sort of situation where I feel like Ida might just go back to Pachinki. This match Godal WWC confirm. That is Papa. but the plays in the guys, day 2 கான மூணாவது மேட்ச். இந்த மேட்ச் முடிஞ்சா அப்படினா day 2 ல பாதி காலி. Oh man. We are almost 50% down the event. இந்த மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சுனா. Because they can't get to Gatka. I know they can't, but they gotta adapt. You gotta be able to make those changes. They're able to push themselves outside of last place. பரவாயில்ல ஃளைட் பாத் நம்ம அணிகளுக்கு கொஞ்சம் ஓகேவான ஃளைட் பாத் தான். They get a good performance. இப்ப இந்தோனேஷியா plus Philippines plus US plus current Indian viewers. You got Vitality already out. 5 million concurrent viewers. Aura going up towards. என்ன சொல்றீங்க? They're going east. They're going east. Good play. Ida making some adjustments. Oh, hang on a minute. One of them's going. Freeline City, Neom City line. Okay, they're going for the. என்ன சொல்றீங்க guys? எனக்கு ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. Going for a little bit of a split drop. Come on guys, let's go. To get on you in and stop. involved. Power action. Just because it's not Ida going to Pachinki doesn't mean anyone else can't go there, but I don't think anyone else has. So I was keeping a track of that. Bro, Kalela maja circle pa. Path as well. நாளைக்கு காலையில நான் எந்திரிக்க மாட்டேன் போல bro. அவ்வளவு ஊத்தி கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு நூடுல்ஸ். 3 நாளுக்கு சாப்பிடலாம் போல நான் அது. Very unlikely. I would give it about maybe 10% likelihood that you're going over to that military base. இப்படியா சாப்பிடுறது நான் இடமே இல்ல இதுல. It's not zero. It's not zero, but yeah, I feel like teams are going to really start. Come on chat, subscribe பண்ண பாத்துக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க. Thank you for the jewels bro. TT Army, TTOP. Welcome to the stream bro. Shorter, especially for your team like Aurora, loot up military super fast, get moving across that bridge and secure those locations really early on because with so much zone in the water, this is basically popular game on retired with zone leagues like IPL. There's not very many great spots available. You're going to have to get moving here pretty quickly. And you can also get moving inside the game and get yourself that Nine Tails Fury Awe, guys. Go ahead and get in there quick. The Uzumaki Naruto event, by far one of the best collabs PUBG Mobile has ever done. Don't miss out. நம்ம அணிகளுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத zone. You missed the show match earlier. Make sure that once this stream is done, go back and check it out. The zone actual advantage யாருக்கு அப்படினா ஐடாக்கு 7 win something even though they didn't make it to the finals. Sucks for them. They were able to take that title there. The Hokages over on their own. Yes, to glad disadvantage. The little intro video as well. Revel looked disappointed cool with the VIT performance. Dude, that was the sickest bro, intro I've ever seen. That was hot. That was hot. Put that on the highlight reel. Hell yeah, absolutely. Get it done. Enigma Galaxy going to be chasing down the truck, getting those supplies. Although, look like they're... இவங்க போறத பார்த்தா அப்படியே போயிடுவாங்க போல ஒரே அடியா பொச்சிங்கி கவுண்டர்ல போய் லூட் அடிப்பாங்க. Disable it before it leaves the city. Where's the weaponry? Come on. Shooting it as it leaves. They're dropping 1 or 2 more crates out. Finally it's on fire. So a little bit slow to get this one dealt with. இதே மாதிரி 40 early rotation. நல்லது bro actually அவங்க wide zone போய்ட்டு வேகமா புடிச்சிருவாங்கயா fourth race. So they'll be able to leverage that. Zones still looking very dramatic on the southwest side. Nobody quite on the road, but 4th Thrives went to Primorsk very early, Dukes, which means that they will have the pick of the litter when it comes to taking a position into this next zone. The question for me is where do you go at this point when you know that everybody's going to be flooding out this way? For me, I feel 4 matches, 24 points. Potentially some of the compounds to the east mouth of Quarry could be quite good. Transitions away from there can be difficult as well.
And the reason I'm going for that is OG one dinner with 15 kills can be in top 5. At least on the south side. அதுதான் பிரச்சனை. டின்னர் அடிக்கிறது தான் ப்ரோ பிரச்சனை. Hell above Fairy Pier. I think that's the strongest. Okay, yeah. I mean, because you're right. That zone could, for some reason, it's been crazy today, right? It could yoink all the way back to Millie, and you have at least a decent spot to be able to get there pretty quickly. And then plus, if the zone does go in almost any other direction, you have that sight line of இன்னொரு மேட்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா OG வந்து ஒரு டிஃபென்சிவ்லி அக்ரெசிவ் டீம். I wonder which team is going to decide to take it early. 4th Thrives heading into Primorsk so quickly, though, I think is an excellent decision because of some reason that zone does go to அவங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டாங்க அப்படினா OG டிஃபென்சிவ்லி அக்ரெசிவா ஆடுவாங்க and make a crazy rotation on in. So it's not a bad idea. Nick McGalaxy getting out nice and quickly. Nongshim Red Force as well, moving in a little bit further south. Sachin Suresh, thank you bro, thank you for the back-to-back goals. Just north of Ferry Pier. It's like they are the comment chat live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. For it outside of their looting phase. And I'm expecting a response from 4th Thrives fairly soon, but so far hasn't really come on through. Ralph able to get a lot more scouting done than maybe he would have expected to. But they managed to sequester themselves nice and deep in towards this zone, which is, I think, going to play very well for them, taking the position just northwest of Ferry Pier. For sure. I mean, this is still a very, very close game. I mean, 2nd place on down, one good game, we could definitely see a team even like all the way down 12th place jump up really quickly. E-Arena have started to create a little bit of a point differential, though, in between 1st and 2nd. Actually, I wouldn't say it's a pretty big one here. It's 18 points between 1st and 2nd. So E-Arena are going to continue to want to press that on there. At a certain point, though, John, especially if we see E-Arena like pop off in this game, I think the lobby is going to have to start taking notice of it. Right? If you want to be able to slow them down from setting that point threshold so high, I think if you realize it's E-Arena by getting at least one elimination on them, you may want to put a little extra urgency on trying to take them out. Maybe, but then again, if you do that, you could be sacrificing your own points. And, like, if E-Arena are that far ahead already to be into the situation where to do that, I feel like you're already running into the situation where you're trying to just step up, get from 6th to 4th, something like that, go for those jumps. I feel like that's the sort of stuff you're looking to do. Maybe if you're at the bottom of the tables, you could, but even then, laddering up is still very, very valuable. Thanks for the pani puri, thanks for the samosas, guys. Unless it's like 1st place is on 150, 2nd place is on 120, 3rd place is on like 90, even lower. 10:30 the last match started. 11 I don't day mudiya. That sort of advantage with not too many more games left to play. But outside of that very specific scenario, I feel like I mean, given the form that they're on, probably just generally a bad idea. Yeah, I don't think we're gonna. Them is just terrible. No matter what the situation is. Could see them like. Guys, நன்றிகள் for the jewels. Sure. Maybe you do a little bit extra to take them out. As GodLike. Yes, power. There's S-Power with the run over. You're getting taken out, but Sleepy. Oh! We thought he was gonna get the thirst, but GodLike. GodLike is back up. His teammate. And a huge save there. Right knock, players alive. Jiggle vararu. Return. West side here. They've already got a scout close. Jiggle no fear thookraru. Oru nade potte. Elam feed lighting up as well. Oh, EA varanga bro. Someone area. Sky on the flush. Will E-Arena be here on time? And Tiamba are going to join in from the north side as well. They could have an impact as they roll on up towards this engagement. Oh, Same, you beauty 1v3 bro. Horror. Taken out. Horak against 1v3. Hey, Tiamba vantayo. Send them to the bleachers. Oh, but here comes. இதுதான் இந்த இடத்துல பிரச்சனை. To make things difficult. அவ்வளவுதான் அட்மினோ விட்டு போயிருங்க. அட்மினோ சாமி விட்டு போயிருங்க. Good decision. GG. நல்ல decision. Pretty quickly, but they're going to have ஐயோ மான்யா மாட்னாரியா. Tire busted out from Manya. Buggy salty விட்டுச்சு bro. Just not able to catch a break here. Tiamba able to rock in with a good third party there. Vitality a little bit late to get involved. E-Arena wanted to maybe think about it. Spread out on the western side. And so 4 points Tiamba were there nice and promptly. The circle in the meantime shifted back over towards the bridge. Ferry Pier is a hotbed right now. 4th Thrives maybe bearing the brunt. That's just saw Coops in the elimination feed there.
That's unhealthy. That's not a good engine noise. Here we go. Yeah, that does sound like that head Return gasket is in 4 trouble here. tries verify பண்ணிருக்காங்க. Is pushing up on closer. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஜிஜி ஆமா third party. Back in. And now able to at least get a secure position. Ayala holding it down again. இல்லப்பலாம் ரெண்டு டீம் வந்துட்டாங்க bro திடீர்னு. ரைட்ல EA வந்துட்டான் பின்னாடி டியான்பா வந்ததெல்லாம் பார்க்கவே இல்ல. Get your sunglasses out. Get your tanning oil on. It's going to get ஓஜில என்ன ஒரு நாக் வச்சாங்கயா. teams ஐயோ மோசமான இடத்துல இருக்காங்க bro ஓஜி. Before this storm. ஒரே வெயிட்லா. It's feeling pretty disturbed right now because everybody wants those central positions. But you're right, it does look like the teams are able to secure most of them for now. Don't shim. Trying to get an opening knock here on OG. They're getting mighty close. அவ்வளவுதான் ஓஜி காலி bro இந்த இடத்துல. Nongshim. Galia, are they going to press this? Looks like they are. Hyunbin up close and personal. It's Nongshim Red Force versus OG, and OG are getting picked apart here. Oh, it's gone. Aru's got to find a way to buy himself some time for his team. Okay. Well, I mean, a good answer. Godal பின்னாடி வந்துட்டாங்க bro. Yes power. அப்படியே பின்னாடி வந்துட்டாங்க. Knock over there is going well. In the meantime, 40 drop Philippe தான். அது ஓகேப்பா. வெஸ்டர்ன் சர்க்கிள் அவங்க இன்னும் உள்ள போயிடுவாங்கன்னு நினைச்சேன். Zaru gets back in looking for those reses. Drop players தாங்க இன்னும். Oh, hang on a minute. Power. GodLike. Oh, S Power with the double. GodLike. Yeah, யாரியா நீங்க? Saying, we need some of these eliminations. இந்தியாவே அடிக்குது bro. Just a cop left for Orangutan. Needs to get Aru back. Yes, power vandaru or 2 kill edutharu poittaru. Peace out. See ya. Sends back. There are only 2 players. Staying there for too long would diminish the power of the position that Salme was holding. Allow Tiamba in for the north. They needed to reinforce that. So the fact that they're able to extract points and okay. Unleash. Sorry, second zone shift paakala na idha paakren. South side as well. Adanal da 4 3 ulle vandanga. He needs to be prompt on that. The circle goes back over to the mainland. So we are confirming over there. Tiamba trying to leapfrog that godlike position. Looks like it's going well for now. Ida as well. Enada இந்த Tiamba எல்லா முறையும் நம்ம காடல் கிட்டே இருக்காங்க. G over there by the blues. They're going to have to come down that hill and find a way in. The things that's all open field there. You got Vitality holding the north side of the circle. You got one of the players from S2G. That's Kamikaze. He's going to be trying to get some angles here to see if he can find at least a next position for his team. But Fairy Pier, like we mentioned, completely stacked. Take a look at the replay here. Huzaifa. Oh, nice shot there. And pick on the Solus. Yeah, I mean, no way hiding from that one. In the meantime, Nongshim Red Force trying to hold down the bunker. Emre. India ke edri yaar yaar mele India da. Will not like what he smells. A little bit too much cordite there in the nostrils, and Emre does get flushed away. Nongshim Red Force hold their position on the east side of that ridge line that sits wooded and covered. They're playing on those bunkers as well. A really nice defensible position. Look at the teams out on the east side as well. You've got Ida, Flash, Aurora, Furia, all of them sort of holding each other at bay right now. So Nongshim Red Force feeling very safe and secure for the next 3 minutes. Next 3 minutes is going to work out. Third position start heating up here. On the north side, you got S2G now. Start to press very, very close to Team Vitality. Yep, Razek just saw him. And they're going to be on the move here, possibly trying to avoid this fight, get in a more solidified position in this circle. Kamikaze just keeping an eye on the side of Vitality for now. This is still super early. This is only stage 3. We've just seen so much action through the chaos of that first circle placement. Yeah, it was really hard to navigate team கூட போட்டி போட சொன்னா இவங்க என்னன்னா கார்டன் அந்த ரெண்டு டீம் கூட போட்டி போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களே down as well. We're down to 15 teams, a lot of raggedy squads on the cards as well, which makes things nasty for plenty of our players. Come on guys, 400 legs, polam guys. Orangutan though are both in central positions as their duos, which is kind of their saving grace in terms of survivability. They'll try and keep things going. Irina on the west side, holding around that quarry. They've left Schweppes actually on the Primrose Hill on the northeast side of it to be that off angle for them. But they're kind of keeping out of it for now. They're kind of chilling on the west side. So for Irina, we're still waiting to see what they've got for the rest of this game. Because their path forwards may lead them to clash with Vitality or with GodLike.
You can see Schweppes though. From Vitality all the way down in fair. Middle order இருப்பாங்க நினைச்சா பார்த்தா 11th position sidelines, getting some intel for the rest of his squad. Got to be careful not to get too close though to the side of Nigma Galaxy. Now you see Aurora கூட படிப்படியா கீழ வந்துட்டாங்க. வந்துட்டாங்க. Going to go though. That's when the fight's really going to get started here. Ziol is going to eat a little bit of blue damage. Just keeping an eye on Flash. Oh, yeah, he's trying to play this quietly, hoping that he comes in this direction, but instead goes in the opposite. Next circle does pop on over, and it is heavily to the east side. This is good for Nongshim Red Force, right? On their position. We were talking about that before. The fights on the east side will need to conclude. Army camp hold பண்றாங்களா? Might challenge on Orangutan. Fairly open on those hills. Going to be very difficult to hold. Fortunately, there's not too many full squads around them. Nongshim spot a player from Flash as they try to move in. Aurora taking a chunk out too. Tiamba now looking to overwhelm, but they've lost a player on the roll-up. Orangutan try to hold it down, but will not be able to face the might of Tiamba, who are feeling shallow now another 0 point on their roster, leaving Milu out, and he is not needing to get him back up. Down to a duel. Eagle trying to get that first aid off. He's going to be able to get that for sure. Malas is the problem. Here, Enigma Galaxy are set up. They're going to have to push into this next zone as well. Circle is closing. This is stage 4. The blue zone really starts to put in its damage here. Let's see what Enigma Galaxy decides to do. It looks like they're going to be most likely prioritizing the shoreline. That's why they're applying so much pressure to the side of Al-Ula. And the point வந்து cross பண்ணதுக்கு அடுத்த மேட்ச் சீடி போட்டாதான் fourth rise with Zaifa out. And yeah, looks like Al-Ula are going to be holding this very pure position. We've seen them do this before. S2G were able to beat them in that spot using those hovercrafts in a game not too long ago. So let's see if Al-Ula can turn things around. அவ்வளவுதான் இந்த மேட்ச் காடல் மேல போயிடுவாங்க ஓஜி கீழ வந்துருவாங்க அடுத்த மேட்ச் ஓஜி மேல வருவாங்க காடல் கீழ வருவாங்க a little bit of a lost opportunity there. They didn't manage to transition fast enough. Both Enigma Galaxy and Nongshim Red Force both got ahead of them in terms of getting to the positions in that area. It's a little bit unfortunate. I'm not super happy about it. And now they find themselves in the middle of a fight that may not go their way with 3 full 4 squads. Sorry, Ulf only have 3 players. So with 3 squads surrounding them. Luckily they are in the zone, so they aren't super under the impetus to move, but they may want to. Yeah, now we're looking over at E-Arena, the top squad right now. So many points on the board. Nice point gap. Looking to make that and push it even further beyond. Team Vitality looking to make some noise on the north side. Everybody just trying to find their spot in this next circle because this next zone's most likely going to push north. Circle போய் சொருவா போறான் bro காடல் கிட்ட. Open field, which S2G have a decent position. Tianba and Nongshim Red Force are pretty locked down, but these teams on the south side of Ferry Pier honestly should already trying to figure out what is the path they're going to take into this next circle. And the only way they're most likely going to get there is through some insane shots. I'm looking at the shaking and moving right now. இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுறதா ஸ்கோர் நாக் வச்சிருப்பாயா into a pivotal point in this game for the time being for the west side waiting playing that edge assessing the situation. நல்ல நேடு bro. How you want to start it. GG Some go unpunished for the moment. பரவாயில்லை இந்த மேட்ச்க்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சு. Up and into the top floor of the window for Tony K doesn't average points வந்துச்சு but catch up பண்றதுக்கு இன்னும் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் தேவை நமக்கு. Will not find that fight. So for E-Arena to lose a player here, I mean that's great news. Yes, பாருங்க உஷாரா போயிட்டு நேடு வர எனக்கு நான் போயிட்டு பின்னாடி படுத்துறேன் மூலையில படுத்துறாரு எஸ்போர்ட். Vitality வந்துட்டாங்க bro. Taking this out. Next zone does go on over. Huge zone here for Tianba and Nongshim Red Force. That fair. Vitality வரும்போது மேபி Vitality ஸ்லாம் பண்ணாங்க அப்படினா அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை எடுத்துக்க விட்டு கடைசில ப்ளீட் ஆயிட்டு இருக்கிற டைம்ல காடல் அடிக்கலாம். Maybe a struggle to fend off all the teams in Ferry Pier, but once they're there, they have a fairly isolated area. Survive quite deep into this match, but the transition over to the hills can be very, very difficult, especially with 2 teams lining you up side to side. Vitality gonna have to make a break for it now as they have to roll out from the north edge. Vitality move பண்றாங்க அந்த சைடு தான் போறாங்க. Open field here. This is what I was talking about. This zone is not very kind. இல்ல Vitality அப்படியே உள்ள போறாங்க. zone block பண்ண போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். காடலியும் Team Vitality EAவையும் kind of waiting to hopefully have these teams in the middle start fighting so they can நினைக்கிறேன் காடலோட பொசிஷன் free rotation onto this next circle. அநேகமா இப்ப காடலுக்கு S4 knock ஆயிருவாரு. But it's going to be a tough rotation. Yeah, Razy is going to be driving right back. Say guys, it's pretty jam packed down there. No bueno. It is no bueno.
out in that open area. Enigma Galaxy finding the back tail of Al-Ula and able to drag that one back. Claws does fall. As the Arena is still trying to dislodge GodLike. There's Power with the shotgun, tries to find one. Oh! Trade seriana trade bro. It's all up to Saume. Has got a nade cooking. Still with the pin pull, drops it down, nearly finds it. As Schweppes tries to move up to support Turney K and get that res. S-Power falls. ஒரு knock இருக்கு. Has moment now to handle. Gets the first link. Saume ஒரு knock கஷ்டம் அப்புறம் 1v1. Has to back up. S-Power had that. It was such a fortunate nade there. Samway has the right-hand priority. Revive அடிச்சிட்டாங்க bro. That's what he needs. Catches it on the Mormon. Oh, nice try. Teamwork. Nice try. To get the nice 1v2. Enigma Galaxy could potentially roll out and try and third party that, but in the meantime, Vitality crashing up on towards Tianba's position, playing beneath Nongshim Red Force out to the east as Vitality have taken a knock out to their western point. They are still 4 players alive, but E-Arena are rolling out now. They can turn their attention that way. Steps onto a landmine, blasts his leg sideways, and down goes another Vitality player. They are getting torn apart as E-Arena descend as well, sending a 4th position. And I don't think they're going to last much longer. Ida trying to join the party, and Tiamba are now suffering. Darkin and Swain both on in the fight, taking huge swipes at this hold. And Tiamba may not have enough to hold everything off, but they will find the final blow. It's an open field battle here as teams are starting to crowd on in. And this is looking like an absolute battlefield. Tons of nades going down, and down goes Vitality. S2G joining the battle. 2 eliminations to their name so far. And with that fight, all that commotion happening, it allowed them to be able to get a more solidified position in this circle. Great timing from the side of S2G. E-Arena are like, hey, I don't care about the timing. We're just gonna push up and hit some crazy shots and put everybody on notice. 2 teams crashing onto Tiamba's position. Enigma Galaxy road இந்த பக்கம் ஒரு road அந்த பக்கம் 3 பேர். Nicely. Despite not having one of their players with them, they are now on 5 eliminations. They've pushed past the 90-point barrier now, Jukes. Wow. It is a How many matches there, bro? So bro, in the match illama inno 3 match irukku. But they're on the outside of the circle, and Enigma Galaxy are going to cause problems. They've seen what's happened, and they think, no. This can't stand. No. Order. And they find, well, actually, it's S2G who find a shot onto Schweppes on the back line. Stop that, said Enigma Galaxy, and honestly, the whole lobby needs to start really worrying about E-Arena here because the White Rabbits are starting to run away with this thing. Remember, $500,000 for first place, $250,000 for second. That's a big difference here, folks. Now we're going to see Enigma Galaxy. They got that knock. E-Arena are outside of the circle. Tiamba will be gatekeeping, and this is kind of a perfect situation for the lobby. Nongshim Red Force, though, gets super blessed in the zone. They are dead center. It is really their game to take advantage of here. And they're really hoping that E-Arena go down fairly soon, because then they can put a massive dent in the gap between these 2 squads. E-Arena, though, currently focused on Tianba and Enigma Galaxy. Enigma Galaxy find another knock, sending it over towards Schweppes. And I don't think this is going to be resible. Mormon and Turney K now having to keep it together. Sama crowded ஆயிடுச்சு bro Enigma Galaxy அவங்க முன்னாடி வரதுக்கு இப்போ. And lost might have an angle on it as well. EAவும் செட்டில்மென்ட் விட்டு முன்னாடி வந்தாங்க. S2G தான் நல்ல ஒரு எட்ஜ் கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா S2G இந்த டைம்ல எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. Mormon gets flushed away. என்ன சாப்பிடுறீங்க? noodles. Meanwhile, over in Ferry Pier, Aurora, Alula, and Ulf all coming into காலியான பாயலையா? chaotic down there. It's getting messy as well. Turney K the last to stand for E-Arena, and then Enigma Galaxy have to push into Tianba. And nobody's happy in Ferry Pier either. It has been non-stop action for the last 7 minutes. Fight after fight after fight. These zones making things so difficult. And yes, Enigma Galaxy are now on the push. They want to be able to finish E-Arena out completely. They don't want them getting any more points. And I believe, yes, with that nade, that's gonna do it. E-Arena finally taken out. But they still put points on the boards here, John. So it's like no matter what the situation, they are constantly moving that needle further and further and further. Absolutely, but for Nongshim Red Force, வந்து லாஸ்ட் அந்த இடத்துல ஒரே ஆளா ஹோல்ட் பண்ணிட்டாரு. 3 பிளேயர்ஸ் லெஃப்ட் கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Leaving them on 1 player alive. Flash are going to crunch in behind it. Potential to pick up points there. Aurora are going to have to leave into the sidelines of Nongshim Red Force. There is a big Elin potential. எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு bro. நடா இது டிசாப்பாயிண்டடா இருக்கேன் bro நானே. Keep control.
All these teams need it. They all need this chicken dinner and all the eliminations. Nice. And that's Furia gone. Nongshim Red Force. Man, XCY with 5 eliminations all by himself. Gonna have to make a play here. He's got the shot, but the suppressive fire from too many angles, making things difficult. Nongshim Red Force are still here though, but here's Bose from Team Flash. என்ன Can he thread the needle through the window? 13வது 12வது இடத்துல இருந்தவன் ரெண்டாவது இடத்துக்கு போய்ட்டான். கம்பேக்னா அவங்க தாண்டா கம்பேக். Don't think that one. Oh, no way. I didn't think that one went through, but it did. ஒரே ஜண்டான்லாம் வராதீங்க. அவங்க வந்தா இடத்துல எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. From their position, it felt like maybe it was the right time to do it, but they underestimated the chaos on the eastern side, and they've let slip the strongest spot in the circle, and they will leave it all up to So Easy. A real big opportunity for them to put a massive jump up on the tables. They can still do very well from this location. 7 finishes, yeah. They have really had the juice. Yeah, 90 points per down, bro. I mean, they put some good solid points on the board, but it could have been a whole lot more. இப்படி இருந்துச்சுனா match point 130 bro. These missteps. Enigma Galaxy are still here. 4 eliminations. Aurora இப்போ போயிட்டு இருக்கிற averageல போனா match 130 வந்துரும் match point. Put them all the way up to second place very, very easily. Tianba right there close as well. Team Flash, yeah, with that last player Bose, just trying to soak up anything for his team at this point. Next circle does go, and it is going to be down to that southwestern side. Enigma Galaxy barely have a position here, but this is all open field. It's time to hit the deck and hit some shots. Satan getting peppered from both sides. He goes down. He was waiting to take a shot over towards Tianba as well, but S2G take their turn. Left right அடி உழுதியா தியான்பாக்கு அப்பயும் சர்வே பண்றாங்க எப்படின்னா தெரியல. Enigma Galaxy trying to step up, S2G trying to move in, but nobody can find an opening. Thanks to the suppression. Tianba goes down, and Tianba are holding their nerve, but only one player now left. Last one, bro. Kamikaze. Kamikaze over the bonnet, tries to find the shots. 3 rounds now left in the back chamber for the S12K. Kamikaze keeps Tianba அடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு டீம் தேவைப்படுது bro அந்த இடத்துல. Don't have a lot of time though because the zone is moving in. This area is looking like a dang blender. Shots happening all around in every single direction. You gotta find a way out. இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு bro இன்னைக்கு. On the push, looking to shut things down, getting up close and personal, but it's Coops on fire literally now as those nades, Molotovs too strong. Oh no. Coops by himself could not hang on. And now Aurora ramp up the heat. Turning up the thermostat. The match அதிசயமா டாப் ஒரு ஃபினிஷ் எடுக்கல ஜால் 6 ஃபினிஷ் எடுத்தாரு. Just get themselves back up to 4 players alive here. அப்பா பிரிச்சாங்க ஆனா நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் இன்னும் சர்வைவிங்கா என்எஸ் இன்னும் ஒரு ஆள் இருக்காங்க ப்ரோ என்எஸ்ல என்னடாச்சு Jukes, which is kind of crazy given the chaos that just unfolded at their feet. Remember Tianba were there. They were taken down just about with the assist coming in, and Nongshim Red Force still alive, by the way, with their solo player up and into 3rd place guaranteed. It's a little bit less efficacious than they might like to be, given the position that they held, but they'll take it. Huge game. Honestly, if So Easy can play this quietly, he can disrupt this pretty big time. But you can see S2G, they get the full reset, and we get to see them bust out the welding gun as well. So they're going to have their vehicle all set up. As far as when it comes to zone control, though, it's all Aurora. They have this entire zone locked down. But the thing was, they had this advantage before against a team of Nongshim Red Force, and they lost that game. This is their chance to make up for it and secure this chicken dinner. mention STG on the ferry, but lost, gets spotted. That is Nongshim Red Force solo, striking out wide. The point gets taken away from him, but diminishes the power of S2G, maybe gives him a little route in, but already Aurora flex 2 players out. I think they're going to be able to deal with this. Ooh, unless Nade lands on Top's head. Launches it forwards as he spotted it. Nearly, but not quite. Has to march in, making the mad dash, and Top actually not quite connecting. Has another nade to pull. Top trying to trade it off, and Aurora can really sequester themselves into this angle. Doesn't spot the nade. Boom, right next to his ear, but doesn't quite bust the drop. That's a prediction nade though. He knew that he was going to run up. Aurora மட்டும் அந்த எனர்ஜி பூஸ்டர்ஸ் போடாம இருந்தா நாக் வாங்கிருப்பாரியா. But he is able to get away for now. Here he goes though. Here comes some more util from the side of Aurora. They've lost him. They're spending a lot of time focusing on this one player of Nongshim Red Force who is refusing to go down.
Drops a nade right in front of them. Top steps up, nearly goes down again. They're having real trouble here, and S2G not really having an impact so far. The zone's starting to close all the way, and so easy just about holding on. But dear life, as Reaper steps into the fight, the DBS there in hand, not quite enough. And down they go. Now S2G. Third position, bro. Looking to try and Top do 3 something. on Tanya. It is big, and the next one is bigger. Takes a huge chunk out of S2G, and Sulke trying to stay alive desperately. Whoa, but he crawls onto the nade, and it blasts his belly open. Aurora swing out from Ferry Pier and find a chicken dinner. Aurora ஒரு CD அடிச்சிட்டாங்க. Right, they wanted that chicken dinner earlier, weren't able to get it, but in this one, they get that secure. So Aurora showing some serious consistency when it comes to Erangel here in day number 2. We still got one more left to go, and they are looking strong. Absolutely, great stuff. It's exactly what you want to see. It's been said of Aurora before, right, that they're a team that needs to ramp up in pace. They do need a little bit of time to get into gear, and maybe that's what we're seeing here, right? Maybe they are going to be able to find that ramp up over the next, well, the rest of the matches today and the games tomorrow. Yeah, and it's going to be right on time, too, because E-Arena have been extremely consistent today. Even when they went out now, they still put up 5 points on the board. So they're the biggest threat in this lobby here. Because remember, folks, at the end of these next 3 matches, that smash point threshold is going to be set tomorrow. Smash roll எவ்வளவு வரும்னு நினைக்கிறீங்க? Those 10 I guess 120 130 வரும்னு நினைக்கிறேன். Chicken dinner. That is நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இதான் லாஸ்ட் மேட்சா bro? இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு bro. E-Arena's job today is to just set that threshold as high as possible, and they're doing a dang good job of it. They are, but even in that match, like a lot of the teams towards the top side of those tables were able to put up some decent games. That's right? true. You had gear shift பண்ணுமா? இந்த மேட்ச் தான் அடிச்சு ஆட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பாப்போம். S2G fairly deep into that one. Nongshim Red Force maybe could have gone a little bit deeper if they hadn't gone for that push up, but still getting into 3rd place into that match was really, really great for them. A lot of teams putting up some big numbers, and sure, they put up 5, and I do praise teams for being able to do that sort of thing, but everybody is on the hunt. Everybody's hounding them down. So for Arena, it might be okay, but you can't have a tortoise and a hare situation. You need to keep the pace up. You cannot let sleeping dogs lie, because they will find you and they will take you out of that top spot. It's all to play for. One more Erangel today before we move on to our final set of Miramars. Don't go anywhere. கடைசி 2 மேட்ச் மிராமரா சரியா போச்சு. நான் சாப்பிட்டேன் காலியா ஆக மாட்டேங்குது அது. அரை மணி நேரமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் bro நான். டாக் நாளைக்கு சோக்கா. இந்த மேட்ச்லாம் ஆனா 2 டீமும் ஓரளவுக்கு நல்லா விளையாடுனாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. இல்ல ஓஜி கிடையாது, காடல் ஆனா இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் நல்லா தான் விளையாடுனாங்க. போரா கனிஸ்டா ஃபைட் எடுத்தது அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தான் பண்ணாங்க. இன்னும் ஒரு இறங்கல் இருக்கா? It is time to introduce our team. Obviously, I'm here to support GodLike Esports. This is one region that was, never considered to be very aggressive in general. But with GodLike Esports, the thinking has changed, and these guys have shown the character. Watching them perform on the biggest stage, I think it's a moment of pride and honor for us. The team is like a very celebrated team in India. Like, it has a huge fan base, amazing lineups, amazing achievements. GodLike got that nice nade off the top side from Adamino. It'll be a great start for GodLike. Jukes get some early energy into today's games. Oh boy!
Throwing that nade up the stairs, catching him off. Necessary's holding those angles. He's doing those tight peaks. He's been throwing heat-seeking missiles all game long and opening the fight for his team. A full 4v4. S2G tried to catch a couple of their players off guard. You can't stop S-Power, and you cannot silence GodLike in this moment. Adamino for the closing play as GodLike take this chicken dinner with ease. The most memorable event has to be the map of Rondo, where GodLike came up with 30 points. As everyone, used to call our region as not so aggressive or passive, and a lot of things like that. But again, GodLike Esports proved with their firepower and with their composure that we do have that firepower. We can also go for, big games. It's like a very unexpected event that we qualified for grand finals. Like, I don't think anyone in India or anyone in our team must have imagined us playing our first international tournament and straight up qualifying for grand finals. So when that moment happened, we all went crazy. Like all of us, the GodLike family, everyone in India, we were all celebrating, and honestly, I will never forget that. The fans over here, the love for the game, it has been amazing, and we are having a great time over here till now. Yeah, I always had this dream to go and visit the Eiffel Tower, and it was a dream come true moment for me. Aurora getting a chicken dinner, but before we break down that match, we wanted to get a club championship update, and I'm joined by none other than Glitter Explosion. Some of you guys know her as Senorita Glitter. Tell us what's going on with the club championship. All right, we're just going to do a quick update here because we've got some seriously cool stuff going on in chess. Obviously, grand finals here today. Third, fourth decider match also happened. That was between two Falcons players for third and fourth place, so it didn't matter who won. They were getting those third place points regardless. But now the finals are going on between Magnus Carlsen and Dennis Lazovic, which means AGAL have guaranteed themselves second place bare minimum. Liquid could get the win if Magnus is able to do it. But either way, that keeps AGAL at the top of our leaderboard by 500 points. Now, it looks big right now, but over at the STC Arena, Falcons are still in the discussion. They're in quarterfinals. They will be facing off against Twisted Minds later on today. And if they're able to win, that's going to be another chunk of points in the favor of Falcons. So it'll be interesting to see how it plays out. It will be interesting, especially because Aurora just got a win here. They want to be in the top 8 because they want to get those points as well. Before I let you go, any team that has surprised you today? I'm not going to lie, I'm not announcing right now out of GodLike. They put some serious elims up on the board, so shout out to GodLike. Hey, right on. Thanks. Actually, spot on. Thanks, Glitter. You can go back and just keep on looking for updates, okay? I want to see what else is going on with the other club championships, and I want to see what else is going on here at PMWC at EWC 26 because some of these squads, especially Aurora, Max, getting that chicken dinner. But before we even do that, let's talk about the PMWC Lucky Spin. Available now. You can check out the Electron Energy set. Hikaru eliminated guys. Yaar and the AGAL Dennis dana avrukku against adana. And I'm still trying to get, and I'm going to continue to try to get. So make sure you guys check that out. This was co-created with PvP creator Nana. Make sure you log into PUBG Mobile, get that lucky spin before it goes away to get your PMWC swag. But now, Aurora, yes, that's right. Look at this man. This man is absolutely ready. He's been cheering for Aurora for the longest time. But Max, we got a chance to see them play that so well too, and just pretty much like a boa constrictor, just squishing everybody in. Oh, yeah, like a snake. Well, they weren't really snaking in, actually. They were just dominating and eliminating everyone. But, like, finally, no throw from Aurora and Eptura. Yeah. They made it. They saw it through until the very end. And we actually see Yola, I said, he was very impressive. I wanted to see more from Reefus and Doc. We finally got it. Reefus 4 eliminations, Doc 3. But in particular, what's very important is that before going onto that ridgeline north of that road sign, Ipchira, they eliminate every single team down there, get rid of all the stragglers. You had Ulf, you had Al Ula, you had Fourth Thrives, and you also had Nongsham Red Force at one point. Get rid of all of those players before playing that ridge. It was so well executed by the boys. Yeah, it was really nice to see that, and also learning from the Rondo, right, where they just played it way too slowly. Yes, they had more terrain to work with in this game, but you could see the momentum. They just went from 0 to 100. Once they had gotten cleared everybody, gotten all of those eliminations, they moved in and tried to corral S2G. Club Championship S2G let that happen just a little bit. I would much prefer a better fight from them for sure. But for Aurora, that was much better, much more we're used to seeing from them. This is a competitive team. They control teams
teams don't control them, and right now, this was them controlling teams. I literally wrote down Honor of Kings on the team strong. Chessliyo பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க. டெனிஸ் ஒரு பிளேயர் அவரு. PMWC ல அது ஏதோ கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு லைட்டா சோக் பண்ணிட்டாங்க. பட் தனி பயங்கரமா இருக்காங்க. ப்ரோ இவங்கலாம் பார்க்கறது சின்ன பசங்க மாதிரி இருக்காங்க ப்ரோ. ஆனா அவங்க எல்லாம் கல்யாணமாயி ஒரு குழந்தை இருக்கியா? என்ன இவ்ளோ கஷ்ட பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லிட்டரலி சோக் பண்ணிருக்காங்க. OG and GodLike பார்க்க எப்படி? They had a nice 2-2 split. They will come back eventually. Soul game with the hovercraft. We're going to bring that up again, but yeah, a little bit rough for them. So the way that Aurora were able to calculate that with a little bit of annoyance from Nongshim, so easy, great play. The final achievement that everyone predicted Indian teams won't qualify even for survivals as well. ஆமா அது கரெக்ட் தான். நம்ம எலிமினேட் ஆவோம் அப்படி பேசிட்டாங்க. Can OG and GodLike full comeback potentially comeback வாய்ப்பு இருக்கு bro. ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது லாஸ்ட் மேட்ச் comeback போயிடுச்சுனா இதாயிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து upcoming 3 matches இருக்கா. next 3 matches ஒரு comeback போட்டா அது momentum on the dip on top of long within like this one shared on the low okay great Nongshim Red 35 points கிடைச்சது அப்படினா நாளைக்கு வந்து கரெக்ட்டா 6 மேட்ச் 60 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க அப்படினா ஸ்மாஷ் குள்ள போய் Molotov and swipe the entirety of Nongshim Red Force. If they just held their position they would be liquid தான் win பண்ணுவாங்களா இல்லையா? If you had a full team there would be giga final performance பார்த்தா வெரியாவது bro qualifierல ஃபயர் மாதிரி ப்ளே பண்ணிட்டே போ. And sometimes they do some of the biggest quality double heights bro. It hurts. It really does. I think it's a great example of something that happens at every level as we're seeing here, right? Where you get tempted to actually world la irukra top 16 teams la India la irundhu pona rendu team why that team that you're fighting fell down so easily. Generally it's because the position is bad for one reason or another. It's very constricted there. There's a little ridge around that shack. It's very very nadeable. Lots of areas to bounce that utility off. So if you're going to push something like that, or if you're fighting against, hang on a second, if you're fighting against them, right, you don't push that because then you yourself get வேற வழி இல்ல bro. அதுதான் அவங்க BGM வாஸ் பண்றாங்க. It's a perfect example of what can happen whenever you end up just catching up even more possible and கேட்டிங்கனா yes obviously points. You can see Aurora Gaming just jump up to that second point எடுத்தாங்கன்னா top 5 வந்துறலாம். What was a 1 point and 18 MLB ல Indian qualifiers went almost eliminated in group stage. I'm so happy to see it because we saw throughout the entirety of today, right, they were podium 2 at the very start, slipping, getting almost nothing done. They were in 8th position before this game. Now with that chicken dinner rocketing right at the very top here, just behind E-Arena with their 81 points. Literally the only team single digit points away from our current pack leader of E-Arena. But the thing is, very flash in the pan right here. We need to see more consistency and especially not throwing games when you know you can get those wins. அதாவது இன்னைக்கான டேவோட எண்ட்ல #1 வெச்சிருக்கறவங்க அவங்களோட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து சேர்த்து ஒரு 10 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணி அத வந்து மேட்ச் பாயிண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. நாளைக்கு எந்தெந்த டீம்லாம் அந்த மேட்ச் பாயிண்ட வந்து தாண்டறாங்களோ லெட்ஸ் சே வந்து இன்னைக்கு ERN 120 பாயிண்ட் எடுக்கறான் அப்படினா 120 பிளஸ் ஒரு 10 130 பாயிண்ட வந்து மேட்ச் பாயிண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. யாரெல்லாம் நாளைக்கு 130 பாயிண்ட் தாண்டி மேல போறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ். Keeping a close eye on him because at one point we're going to have to start cutting them out because that point gap is just அந்த மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ்ல யாராவது ஒருத்தர் மேட்ச் பாயிண்ட் தாண்டதுக்கு அடுத்த மேட்சோ இல்ல அப்கமிங் மேட்சஸ்ல யாராவது CD எடுத்தாங்க அப்படினா ஈவன் தோ அந்த டீம் வந்து ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல #3 ல இருந்தாலும் அந்த டீம் CD எடுத்துச்சு மேட்ச் பாயிண்ட வந்து தாண்டிடுச்சு அப்படினா அந்த டீம் தான் champion. Why didn't they just kind of like go in that little map and do their overall thing? standings but it's just unfortunate, they were getting like 7 elims in that overall standings na 4th raves 61 Orangutan 34 GodLike 34 சொல்லி வச்ச மாதிரி எடுத்துருக்காங்கப்பா பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு டீமும் 34 னு 10 பாயிண்ட் எடுத்தாலே இங்க இந்த மேட்ச் இந்த மேட்ச் ஒரு 10 பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் இவனே 61ல இருக்கான் அப்பா 30 பாயிண்ட் எடுத்தாலே நம்ம வந்து பேஜ் 9th பொசிஷன் தான் போக முடியும் போலயே மேக்ஸ் டு மேக்ஸ்
Oh, mate. All right, that's one hell of a setup. Thank you, Seven. We appreciate it. Some great points being raised there. Indeed. There's some good break. OG GodLike support பண்ணிருக்காங்கயா. Saw it over there. They had the I Love Max Man sign. We don't have one of those, unfortunately. We've got love for snacks right now, which is cool. We've also got. அப்ப யார் வேணா வின் பண்ணலாமா? யார் வேணா வின் பண்ணலாம். ஆனா மேட்ச் பாயிண்ட் தாண்ட டீம் inside the மட்டும் தான் வின் arena பண்ண முடியும். at the moment, as per usual. It has been awesome all the way throughout the tournament, but we do have a lot of people with us this time. So we're going to get loud. We're நல்லா going இருக்கே to bro get smash crazy with it because I imagine நீங்க ஆடி தோக்காத வரையும் அது நல்லா தான் இருக்கும். சக்தியா ரிப்ளை மை கமெண்ட். might have some mad இனிமே எல்லா BGMI டோர்னமெண்ட் கிக் ஆப்ல தான் நடக்குமா? அப்பலாம் இல்ல. Yeah, I reckon. Should we make sure there's still some good energy left in the crowd? But we could try, yeah. Right then, Paris. A few games left to go today. Let's see how much energy we've got. Let's make some noise in the building. Let's go guys. Sri bro, what if GodLike or OG make a hat-trick CD? Proud of you, Paris. You've been killing it here at PMWC. Highly impossible in this caliber of lobby. But பண்ணாங்க அப்படினா 60 பாயிண்ட் நம்ம இப்பவே டாப் ஆஃப் தி டேபிள் போயிடலாம். Towards the end of the day, it's been enticing. இன்னும் 100 பாயிண்டே கிராஸ் பண்ணல யாரும். Quality PUBG Mobile coming out. But I'm excited to see if there's any more twists in the narrative. That's what we're looking for. We're looking for some twists, some turns at the end of the day, some mysteries yet unsolved. Max வேற ஹார்ட் போட்டாங்க. We do get back into the thick of it. Come on chat, subscribe பண்ண பாத்துக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க. GodLike comeback இருக்குன்னு. Two Miramars to close out this mega day of PUBG Mobile. GodLike போன மேட்ச் ஆனா கொஞ்சம் அக்ரெசிவா விளையாண்டாங்க. Again, like we said, Paris has been fantastic. You guys have been fantastic. The fact that you've been with us this entire time, supporting the teams the entire time. இதுதான்டா நான் பக்கா லேண்ட் செட்டப் bro. Players ஆல cheat பண்ண முடியாது. I'll be sad if the drums aren't in the crowd. They're ramping, mate. They're getting ready. They're getting அப்பா ready to go. ஒரு மஜாவான ஃளைட் பாத்து guys. Paradiddles here and Admino கடவுளே வேண்டுங்க. We got Ralph on screen. Explain to his team that Admino usually இந்த டைம்ல வந்து இப்படி இருப்பாரு. என்னாச்சு தெரியல இந்த முறை. Good game now. They're like, baby. See bro, if GodLike or OG could have do a historical comeback, it would have. Honestly, I think it's a fair shout. Generational run இருக்குமா bro. Different members of the talent team spoke to Ralph about that yesterday. We were kind of making sure we can. From bottom to 14th to hashtag 1 no hashtag 2 போய்ட்டா. GodLike or OG இதுல இருந்து hashtag 1 hashtag 2 போய்ட்டாங்க அப்படினாலே அது வந்து ஒரு மாபெரும் மிகப்பெரிய. What do you think about that? மிகப்பெரிய surprise. He's like, I don't think they should be surprise ன்றத தாண்டி comeback. SriOP, welcome to the stream bro. 20 point எடுத்தா கூட போதும் bro. Which is kind of sick, honestly. It's good amount of points. We do get our plane path down from the south side all the way to the north. You see there, Aaron. எல்லா டீம்ஸ்க்கும் சாதகமான ஃளைட் பாத்தியா except for in the north city போற டீம் தாண்டி தியான்பாக்கு தான் கொஞ்சம் போலாரான ஃளைட் பாத். Very very consistent throughout. தியான்பா ஆனா வந்து லிப்போவும் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா அவங்க லிப்போ போல ஆமா லிப்போ போல. Has been the rock so far for Ulf. He has kept that team steady. Players கையில என்ன bro? ஏதோ பாக்கெட் வச்சிருக்காங்க ஹேண்ட் வார்மர் bro. The Ulf vehicle, which will need to make a move down towards the south side of the map, but it gives a good game here for Aurora, who have been baiting us for multiple years for a massive win at an international, and they might just be giving us it here at PMWC, at EWC. என்ன யார் zone இது? God, we keep getting these circles, man. Once again, right? You hit the nail on the head. It's happened. SriNATH G A, the military island in play. Maybe this is the blessing. Like, perfect drop spot, perfect end game potentially for a team like Aurora, who do feel like trade on it. So we'll see. We'll stick with it. Potential for a lot of early fights. You got Flash taking on OG early as Aru's already down. Tiamba amongst it as well. Couple of squads looking to get stuck in. The revolver to the dome there. Well, unfortunate for guys over on OG. Flash seems okay though, get themselves back up on their feet. Like you say though, we got Aura on screen. Eagle. Explosive bow. Almost hit it as well. A little bit of pinpoint accuracy. Jiggle. Dropping some ammo across. Ammo illa nanba, health nanba right now. Level 1 vest, a little bit difficult. It might be nice just dropping some of the bandies over. Well, Sleepy is having a troublesome time getting towards them. I think he's in an awkward spot. Sky though is coming in. From the other side of things, is over towards the north side of Saverni, so this is a long exit for both squads. I don't think any team wants to be here. Tiamba, as well as Aura, stuck in this awkward engagement. Eagle with a honey badger at distance on the sidelines. E-Arena also swinging by, but they should get going.
ஆறு ஒரு நாக் ஸ்டாலின் ஓ ஆறு சொன்னா அது ஜண்டாவா ரைட் ப்ரோ Can PUBG be able to set the zone random system generated zone random losing one or at worst two players, even if you do take down the other squad and get a full 4 points from it, this is going to be a major detriment to your run with how few games we have left today. Yeah. Well, I think the big thing though for this in particular is the plane path from the south side up towards the north. And because we had curiosity பயங்கரமா this பண்ணிருக்காங்க பா VFX pretty much committed to South. This is not going anywhere else. Dianba says hora dropped out early on the plane path to get looted up early. அத பாருங்க பக்கா ஸ்மோக் பாத்து போட்டு வராங்க. You have the likes of S2G, Aurora, Fourth Thrives, Ida, Alula as well as Nongshan Red Force. என்ன பண்ணாரு அவர் அங்க நேட? This is getting very busy. பா சரியான நேடு. Tiamba moves up, but Hora's already getting himself into a vehicle. ஹோரா பாருங்க மூவ் பண்ணிட்டு போய்ட்டாங்க. ஜிகில விட்டு போய்ட்டாங்க bro அவங்க. போற வழியில ஒருத்தர் தூக்கிட்டாங்க. Really good soft there with the QBZ. Get some damage in. Jiggle surprise அடிக்க போறார். Line and wait. Could be a dangerous trap in play. QZZ trying to get around the side. Eagle will just run down Sleepy. They don't know. They do not know. He is hidden, blending in to the rust. Man, how has he got away with this for so long? He's just there, down on the deck. No one knows about Eagle. Come on. What? Come on. Sidearm. There's... Are you blind? He's a master of camouflage. That's insane. Wow, they actually leave. They actually What? We're playing some kind of game where you go in as a small man and you have to be painted against things. And he's done exactly that. Unbelievable. I can't believe he's become the chameleon in that situation. That's wild. Whoa, விட்டு போய்ட்டாங்க bro. Yeah, mega mechanics there. Only that goes as mechanics. Yo! That's a lovely prone. That Never seen anything like a beautiful prone on him. That's 1 point. Dianba மட்டும் 1 pointல சாம்பியன்ஷிப் போட்டாங்க அப்படினா இந்த 1 point அவ்வளவுதான். Right here, right now. அவ்வளவுதான் பின்புந்திரி எடிட் போட்டுருவாரு. If you want to get yourself some skins to allow you yes, to play, OG அடிக்கிறாரியா? one for you because the Uzumaki Naruto event is now on. என்னயா பிரச்சனை உங்களுக்கு? OG முடிச்சாங்க bro. And it's power bringing a lot of fury to the lobby at the moment as well. வேண்டதா பண்ணாங்க இது GodLike எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. He was saying that S Power right now probably the only player at a massively global level. And I would agree with him. I think he is on the likes of, you know, your moments. நல்ல கண்ணாடியா வாங்கி தர சொல்லுங்க. எனக்கே கண்ணாடி போணும் bro. இந்த கண்ணி இதோட எவ்வளவு நிமிஷமா ட்விட்ச் ஆயிட்டு இருக்கு தெரியுமா? இந்த கரெக்ட்டா இந்த GodLike has really shown that they absolutely can take it to task with some of the best squads. என்னப்பா இது? It's cool to see. என்னயா இது? எப்படி ஒண்ணும் புரியல எனக்கு. Another team that's doing really well too. I genuinely think, and I said at the start of the day, is that I'm not always been the biggest fan of Nick McGalaxy and some of the pushes, some of the rotates they make. I think they have a lot of potential in them. This tournament though has been, you know, it's been off the rails. நாலு பேர் ஒரு ஆளை தேடி தப்பு யாருது தெரியுமா? தப்பு ஜென்யூனா ஈகிள் தியா. ஈகிள் தான் வண்டி ஏத்தன் போயிட்டு இருக்காரு. He's twitching as well. Yeah, I know. Not even fully stationary. Look at him. He's got a slight shifty look about him. He's put the laser pointer down to the ground. He's like, oh. Nightmare, they're going to see that. மாட்டடா பொம்பர் கிட்ட மாட்டியா. வேண்டதா bro அடிச்சாங்க. அவங்களோட வேலையே இந்த சைடு கிடையாது. அவங்க இந்த சைடு சர்க்கிளும் இல்ல. என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுங்க இந்த சைடு. இந்த சைடு எப்படி அடிக்க வந்திருப்பாங்க? That's good. That's a belly of laughs right there. இந்த சைடு வந்து எப்படி சொல்றது அடிக்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல bro. காடல் பர்பஸ்ஃபுல்லா தான் வந்து அடிச்சாங்க ஓசியே. Furia looking to cross. Haven't had a really bad day. Fury has been looking better and better as the tournament goes on. இந்த மேட்ச் கிக் ஸ்டார்ட் தேவை. அதனால வந்து 3 பாயிண்ட் அடிச்சு போய்ட்டாங்க. Very very strong there. And they're bringing it back. I think that they just had to slow down their game. தேடி வந்து அடிச்சாங்க bro GodLike இந்த மேட்ச். ரொசா கோலியா உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் தேவையே கிடையாது. அவங்க வெஹிக்கிள் எடுக்கணும் அப்படினா கூட ஃளைட் பார்த்து இந்த பக்கம் தான் போச்சு. அந்த சைடு போய் அவங்க வெஹிக்கிள் எடுக்கலாம். வேணே தூக்கம் இல்லனா ஹைட் உச்சாகும் bro கண்ணுக்கு ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கு. ஓ ஓகே வேணே வந்து ஓஜி அடிச்சிட்டு போய்ட்டாங்க bro. That would be வீட்லயே அடிக்கிறீங்க.
maybe a jump. வீட்டுக்காரங்களே வீட்லயே வந்து நம்மள அச்சா என்ன பண்றது அப்படி இருப்பாங்க கார்டன். You never know. Battle of the Animal Kingdom. Oh, S power with a nice. நான் சொல்றேன்ல வெஹிக்கிள் எடுக்கணும்ன்றது இவங்களோட பாயிண்டே இல்ல. அங்க போய்ட்டு அந்த 3 பாயிண்ட் எடுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் போயிருக்காங்க அவங்க. It's a great multiplier. It was a great multiplier. I like that. Anyway, we get next circle. Padi zone water ra. You didn't hear. I don't know if you could hear that, but there was audible disappointment from the crowd. Everyone was. Tianba காசு வாங்கி இருப்பாங்களோ கண்டுக்காத மாதிரி போயிட்டாங்க. Towards that west side, really uncomfortable, very very uncomfortable. Eda's already good spot. The செட் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி செட் ப்ரோ போடுற Dress. Nongshan Red Force has played a similar position last year same performance. Last year same performance அவங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் உள்ளே வரல. இந்த முறை அவங்க கிராண்ட்ஸ் உள்ள வந்துட்டாங்க. So I think they'll just try and secure at least upper bottom லையாவது இல்லாம இருக்காங்க. பட் இந்த மேட்ச் போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். During this map before as well. We'll see what they do. Bro, this is last match bro. இல்ல bro, Mohan இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கு bro. 8 மேட்ச் bro இன்னைக்கு மொத்தமா. Worst zone ever. ஆமா இது இல்ல worst zone அந்த நார்த் சைடு போட்டது வெஸ்டர்ன் சைடு போட்டது தான் worst zone. இல்லையா அது கூட வந்து மேஜர் ஐலாண்ட்ல விழுந்துச்சு. இதுதான் worst zone. அந்த ஆட்டோ தம்பி எங்க பாருங்க. Like you touched on, even just a couple minutes into this see game, right side bridge cluster. A lot of squads did already make their mass migration down, so try and dig their heels in a little bit. You've got a few squads that are still outside in the mainland towards the blue, having a bit Nigma of a Galaxy block. Ama Nigma Galaxy ULF block well on the bridge over to Suvnovka. Fury there as we saw that establishing shot with Alula just ahead guarding the entrance. It's then Vitality behind them and similarly Flash behind them as well. Fury's getting squeezed like a fruit right now. It's not looking good for them. 9 matches, 34 points. Down by Vitality and Flash behind that as well. So this is a awkward approach. Match ke evlo point edutirukanga 9 matches 34 points now. Egos is far up though, so he just needs an opener. And Alula looks to be leaving. I think that's the correct decision at this time. Just because Circle did push so far towards the western side, you don't want to get left behind. The arena still being here is somewhat of a question mark, but if they knew they could hold out a team over towards Box Compound, sure, why not? 9 match na evlo 4 point match ku 4 point eduthirukan 4 point kuda fulla 3.3 point right now. The arena's doing a good Tianba job. Ayo Milu illama Tianba sadarranga ya up on the top side of the Tianba la Milu illama pavam bro. Off the back of that, QZZ already knocked. Rest of the squad OG 3 man note pannirpaanga adha nera poi kuthitan. One by one they fall. So the arena find them outside and dispatch them with ease. Another 4 points on top. That's a 94-point total over the course of today's game. It's a strange one, right? Because they both started up over towards Severny, Didora, as well as Tiamba. Tiamba swings wide over towards North George. Flash does take a knock there and probably a flush too. This is over towards the fight on the bridge side, so we'll come back to Tiamba in just a second. On bended knee. Hot shift mala hot shift ya satyama. 90 in player this early in the game as well. Guardal ino pochinki uttu vella varla zone le eliminate aayiruvanga pola guardal. Trying to run back through, but Razak just gets straight into the crosshairs, and one by one this is looking a bit more uncomfortable. Nice backstab though from Axel. Quick switch over to the shotgun through the window. There's the first man down on the deck. Still has some firepower to play with. Zone nipping at their heels. Bro, bottom pathina Aida looking to defend, throws the nade deep. Idana group stage #2 was able to reposition. Allila group stage qualified. OG group stage qualified. GodLike group stage qualified. To really get in there. Vitality group stage top of the table la irundha. And he can get the meds in as well, Blank. Vexy should just about hit this. It's close. But direct qualified. It's still back up again. We'll go for the res over towards Razak. This is a good recovery right now from Vitality. Something for them. Survival stage Aura has made an incredible run down from that northern side. They are fast in position. Bozy is down. Nick McGarry Lord up on high. Catch no idea. Caught in the broadside. Will get taken down. Lovely refrag coming through from Aaron. Ulf likely will now play on as 3. Coops Solus and Orchestra. Look worse and worse as time goes down. Lord the only to fall here, and Ulf has been very much struggling to pass on by through Nick McGarry's the circle in the meantime. Did move further down towards the south.
IQ taking a tumble though. What's happened there? Miluk ennachu odam This serilla is bro. not the dream at all. Ooh, Lord's actually trying to dismount Aurora his top top guys side, so சக்தி who ana they foot do boys win na out of போகுது this fight, நினைக்கிறேன் guys. somehow they can grab him back up. Oh, good read onto Scarface. Ralph ready for the encounter. Oh, He's being Scarface peppered. on He gets HP, him bro. so dangerously low, but he's still standing. He can just tuck in behind the box now. Oh! wow. ஒரு That would have pixel been the யா operative ராவ்க்கு. word. Could have ஒரே tucked ஒரு in behind pixel the தான். box. Not going to happen now. காடல் Laid வந்தீங்கன்னா out by பக்கா Ralph. third party பண்ணலாம் With bro. a re-aggression as well. And this is starting to மஜாவான turn. இனிமே That's the இனிமே way third off party go எல்லாம் பண்ண முடியாது. down. Head They to head started தான். out with a bit of a Oh, recovery, okay, but okay. இந்த finally side finished இன்னும் by Nick ஹோரா white McGalaxy. ஆயிட்டு Only பண்ணிட்டு one இருக்காங்க. player Right, cut right. short from the roster there. They'll carry on as a trio. Meanwhile, amidst this, we have Vitality. எப்பவுமே படுத்துட்டு இருக்கிற பிளேயரை அண்டர்எஸ்டிமேட் பண்ண கூடாது guys. I've been seeing Vexy on the main stage, but still got it in him, it seems. Razak does go down, and looks like Vitality might just want to be making the cross going forward. Looks for Sky. Vexy will pick him up, doing a great job here. லெஃப்ட் ரைட் நேர்றாங்க. அவ்வளவுதான் ஹோராவை பக்காவா பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. Really well done here from Vitality Vexy. இந்த மேட்ச் கம்பேக் 6 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. Keeping the team awake and in play. Even versus Flash தூக்கல earlier bro அவங்க on. பிளேயர். Fantastic stuff. Ora Esports. எல்லா அணிக்கும் ஒரு அசிஸ்டன்ட் கோச் இருக்காங்க bro. Zone crunching in a little bit as well. Coach, assistant coach. Vitality suffering casualties, it seems, with the Elim feed lighting up. That's Flash that are trying to defend the entryway over the bridge. And of a headshot from Tops has shut down Vexy after the good form we saw from him. And Axel has fallen due to the damage sustained. The zone eliminates him. And Vitality finally buckle. Yeah, it's just there wasn't a lot of boat rotates from a lot of these teams on that north side. Spent a long time looting up. இன்னும் 3 டீம் இருக்காங்க அங்க. இயர் நான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே அவங்க போட்டோ நம்ம போலான்னு. Little they know இயர் எனக்கு அந்த சைடு வந்து ஆஃப் இருக்குன்னு தெரியாது போல. நிக்மா கேலக்ஸில ரெண்டு பேர் இன்னும் அங்க இருக்காங்க. Of the map as we head down towards the southwest side. There's a couple of compounds around here. இவே எடுத்துறான் போய் இயர் என்ன ஒரே குத்த குத்திட்டான்யா. அவ்வளவுதான் இயர் என்ன ரெண்டு நாக். என்ன பண்றாங்க ரிமைனிங்? காடல் where are you? Come on. Hold on. In comes GodLike. They don't care. They're going straight past. Fuck. கடைசியா வந்தாங்க bro. என்னப்பா finish point வரலையா? காடல் அந்த finish எடுக்கலையா? ஆமாயா. Getting into the zone and starting to advance into an actual controllable position on this one. Coops going back towards them. They're going to pass each other. Okay. நண்பா எல்லாம் 1 HP ஓடிரு ஓய்யோ என்ன bro for a second. Yeah, Coops looking further. Bye, yes power. ஐயோ சாமே நாக்கஸ்டாயா ஹின்பினே. Satan I think is back up again. Not sure about Same Ralph. zone did fall down, but this has been a really good game from Ralph. Manya knock. Not, I don't want to say Manya rare, secure. But he's been making some good flex outs. Yes power admiro. இல்ல இந்த சர்க்கிள்ல கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் காடல் எவ்வளவு தூரம் வந்ததே பெரிய விஷயம் chat. Blasting the toe caps off of அவ்வளவுதான் fourth race Zaifa கிட்ட போய் finish கொடுக்க போறாரு இவரு. That was enough. Hazaifa up on top. GodLike tried to send it. Got further and further in, but Hazaifa laying down the law. Zone la செத்துற அவ்வளவுதான். It's a great peak. Might actually be able to double down. Hazaifa 2 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாரியா காடல் அது. Like eating the bullets from the elevated peak there of 4 frags as Hazaifa. Sama split bro fourth race ala. Battleground. Enigma Galaxy got back in towards the 3 zone. points. POV now. They actually run it. Adu OG அடிச்சு வந்த 3 points. He's going to be hit by the shotty. The pump takes him down. And that's the way that one goes. Question points உள்ள கூட வரல தானே 3 பாயிண்ட் தான் இல்ல. Falling amidst all this. But Aurora getting eyes on it from so close. They were able to steal a couple points away. Put Enigma Galaxy back down in the dirt. 3 points on them. I still think though for Enigma Galaxy, what a game. Positioning honestly. pakka It was positioning a real yaar. tough scenario they went through. They end the match on 10 elims. I think that's a good profit. I think you come away with this one thinking to yourself, we went through hell and back just to get to this location of the match, and we still came away with 11 points total. So very well done. Because we do only have 6 teams left at the 17-minute mark. This is the quickest we've seen the lobby off the back of a really horrendous circle. Oh! That was close. Set themselves up, kamikaze as per usual, flying in towards those front lines. Furia, takku cover on time. STG just cleaning house on Alula.
They've gone down pretty swiftly. Aurora champions ah. Furia might actually get a bit of a read on this though with the forward நம்ம scout. மணிகள் மேல வருவாங்க. OG போன மேட்ச் மேல போனாங்க. அதுக்கு அடுத்து OG இந்த மேட்ச் கீழ வந்துட்டாங்க. காடல் மேல போயிட்டாங்க. Aurora still got space to play with. ஹோரா 49 பாயிண்ட். லிட்டரலி காட்லைக் வந்து ஹோரா கூட கேட்ச் அப் பண்றதுக்கே அவங்க 12 பாயிண்ட் தேவை bro. They've had some good consistent finishes. They need ஒரு good match. லைவ் எண்ட் ஆவா? இல்ல bro. இன்னும் ரெண்டு மேட்ச் இருக்குல. நான் எப்படி லைவ் எண்ட் பண்றேன்? Or Hyunbin's basically the என்ன bro பரவாயில்லை ஜெயிக்கணும் தல. வின்னிங் ஸ்பிரிட் தேவையே இல்ல. It's good to see. வின்னிங் ஸ்பிரிட் தெரியவே இல்லையா? The team rallies around that so easy. வின்னிங் ஸ்பிரிட் தெரியல. உனக்கு என்னப்பா ஜாலியா வீட்ல சாஞ்சினு படுத்துனே மஜாவா அப்படியே நடந்துன்னு பாத்துட்டு இருக்கீங்க. ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து போற எனக்கு தானே தெரியும் கஷ்டம். ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து விளையாடுற அவங்களுக்கு தானே தெரியும் கஷ்டம். மொத்தம் மோசம் ப்ரோ இன்னைக்கு நம்மளுக்கு சத்தியமா. ஆனா மோசமான நாளியா. Far and away at the top of the leaderboard. Some moments where Aurora just can't quite finish the job. Even then, the consistency has been good. So it's an impressive showing from them. AGL 4,100 points. But we have that rivalry back Falcons up to bat once again here between Nongshim Red Force and Aurora. But shots coming from the sidelines does make things awkward. OG oda saabam that's Doc that looks to hit them. அதனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு OG ஸ்லாம் போட்டாங்க. Aurora might keep the pace on pretty swift on this one. Base zone எப்படி இருந்தாலும் உள்ள போக முடியாது. நீங்க மத்த டீம் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க. ஹைடா கிட்ட போனா EA தேர்ட் பார்ட்டி வந்துரும் அப்படினு சொல்லிட்டு OG கிட்ட பத்திட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப நேத்து மட்டும் நேத்து கூட விட்டுருங்க டே 1 ப்ரோ. இன்னைக்கு 8 மேட்ச் மொமெண்டம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். கட்சி மேட்ச் மொமெண்டம் எடுத்து நாளைக்கு வந்து மொமெண்டம் போய் தேவையா? Aurora are aware of that angle from Furia at least. ஐடா கூட 27 பாயிண்ட் வந்துட்டான் ப்ரோ. டிராப் ஃபைட் அவாய்ட் பண்ணிட்டு a raw face from Refus potentially coming their way. I think the problem right now is absolutely that. ஐடா 10 பாயிண்ட் எடுத்தானா GodLike ஓவர்டேக் பண்ணிடுவான். GodLike 10 பாயிண்ட் எடுத்தா ஓரா கிட்ட தான் போவாங்க. Currently holding on alongside with Joel. They look to make the 49 59 எடுத்தா 3 பாயிண்ட் 69 எடுத்தா low in the back of the vehicle. I believe that is Joel at the moment. Can't quite find the next shots and Ayel is playing it very safe. The angle over towards drop க்கு வண்டி விடுங்க ஒரு 4 பாயிண்ட். He goes straight through the side mirror window. OG drop வண்டி விடுங்க. Response back over, they dash some nades of their own on target, but it's actually podium chance illa bro. Podium chance avladhaan bro mudinchu. Pulling up to the party, looking to third party on this top one. Top 5 chance illa nenikiren. Aurora trying to withstand. Nonshin going down as the last 80 players bro top 5 will collapse from it. Doc already piecing out. Oh mate, that's the rotate straight into the camp of Furia. கட்சில OG vs GodLike அதான் இப்போ நடந்துருக்கு. இப்போ என்ன பண்றாங்க? OG vs GodLike தான் போயிட்டு இருக்கு. Moved instantly over towards Furia. A little bit afraid, right? S2G still got Kamikaze swinging, layering in the vehicles. Circle moves over towards Kamikaze. Top 3, top 4 untanga pa. Turkish fans for S2G and a little bit loud themselves. Hamzi finds a shot over towards Hizaifa. That's on the roadside and a horrible time for it to happen. Mongolia. But it's all popping off now. Refus up first, nade in hand, looking over towards Ayala, very low. Chief pulled the pin, but a little late. It's okay. Runs through the both of them. Oh, enough just with the bonnet. He's dived out with the shotgun in his hand. Vehicle burning behind him. Squad mates falling around as the shots are being spammed. Quick turn. Finds that one. Throws Furia out of the running. This is the best Soul Case looked in quite a while actually. Aurora top y'all மட்டும் edge hold பண்றாங்க. Getting a little bit more aggression on board. I think a lot of times he was relegated to being this anchor player. So it's nice to see him, you know, channeling a bit of that Silas going forward as S2G gets the ambulance out, pulls out the rest of their team, gets them res and back up into a position to fight. Not taking any chances on this one. Went out for the first aid kit. Unnecessary first aid kit in the moment. The med kit taking him to full requires Doc to put a little bit of extra work in. I'm shocked he survived that long. அது நவம்பர் மாசம் bro. Peek up at first.
Left him sweating bullets, like you say. The clutch heal barely buying him enough time to stay along for a few extra seconds. Now knocked behind the vehicle. இந்த மேட்ச் வந்து யார் வின் பண்றாங்களோ அவங்க மேல போய்டுவாங்க. Okay, but does drag him from the rest Aurora of the team. வின்னா Aurora மேல போய்டுவான். S2G வின் பண்றானா S2G பயங்கரமா க்ளைம் பண்ணிடுவான் பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங். 4th race வின் பண்றான் அப்படினா 4th race வந்து பாயிண்ட் டேபிள் க்ளைம் பண்றோம். See where the next லேடர்ல கண்ணாப்பனா க்ளைம் பண்றோம். Off the back of that, but it's going to be Aurora. Base on 40 top வராங்க. Full top இந்த சைடு southern side. S2G in the meantime. S2G வந்து இல்ல bro. Hard confirm. S2G தான் bro இருக்குறதே ஸ்ட்ராங்கான டீம். military base சர்க்கிள்ல. PMMA ரெண்டு military base ஒன்னு ரெண்டுமே கன்வர்ஷன் bro. S2G. No one nearby to convert from the lower HP he had. You're spot on, mate. We heard the excitement from the fans. You can see why STG, they were playing with some confidence and aggression. Previously, it's been Kamikaze that reps himself in those situations. This time around, he plays close to the squad. They control the compound. He's going to be pushed from two sides. Lobby toughness adhigamayiruchu nadula gap vittaanga. There's a lot of space to control here. There's a lot of space to control. There's some flat walls to work off the back of. So teams could send in over towards one side, and having a 3-man inside there means they cannot control every building effectively. Fourth race கூட்டமா விளையாடுறாங்க. S2G settlement விளையாடுறாங்க. Aurora என்னடா 4 பிளேயரும் 4 சோலோ பிளேயர் மாதிரி லெஃப்ட் ரைட் பிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. Possibility to move in. வாங்க bro. Troll, welcome to the stream. Quick with this, but G qualified MB Logesh, welcome to the stream. The other team is going to fly on in. They're likely just going to wait this out until the circle confirms this is a definite compound finish. Invest your eggs into one basket. Bro, ஆறாவது ஜோனுக்கே 11 பிளேயர்ஸ் தான் bro அலைவா இருக்காங்க. That zone crunching, we'll see if it's going to favor S2G. Actually அஞ்சாவது ஜோனுக்கே அந்த அலைவ வந்துச்சு. Blank pulls away. யாருக்கு தெரியும் இது ஜோன்லாம் சுருங்க தான் தெரியும். Aurora வா CD Aurora இல்ல 4th race CD நினைக்கிறேன். 4th race CD would likely இல்ல Aurora தான் CD slingshot them up towards first on the rankings. Despite what has been honestly a hairy day for them, it really has. There's been some moments where the question marks have been flung out left, right and centre for this squad, but still, they've been keeping themselves looking pretty, bandaging up between the matches. இதா பண்ணுங்கயா. Aurora CD blessing of it as well with his own shift. அப்படி நீங்க நினைப்பீங்க யார் வேடிக்கை யார் பாக்குறாங்களோ அவங்க CD வேடிக்கை பாக்குறவனோட CD bro இந்த மேட்ச் bits and bobs to armor themselves. Absolutely வேடிக்கை பாக்குறவனோட CD once they now get attention from 4-5s and STG. They've got a full 4-man squad, similar, 4-5s, and they're going to jump in the vehicle, start to advance on this. S2G CD the match. That's not what you want. Reefus with a snapshot. Falak falls instantly. S2G CD playoff here as well, Blank. T24 is just out. He said, I am not being on that buggy anymore. I'm dropping straight to the ground. And I think it was the correct choice. Being on the back of a buggy like that makes you a prime target. And he's just realized that Reefus has got the golden eye there. Quick shots, pinpoint as well as IQ desperately tries to swing around the side. One that will not work out in the face of Aurora. More points added in S2G. No bro, circle ide. No bro, match ide. They actually get themselves into vehicles. They're going to swing round. They have to take the moment here into their own hands. Last game, Aurora, they were able to do some good work versus them. Now looking to engage. But how long can they hold on? Kamikaze in the back wants to arc the nade over, has the SMG thrown right back towards him. Doc putting them down with the DBS. Panic stations for Aurora as everything is Doc is takes a heavy hit, but he's still standing. S2G down to 2. வேடிக்கை பாக்குறவனுக்கு தான் இந்த மேட்ச். G on the north side. Kamikaze lighting them up. Don't tell Aurora dinner. Don't Aurora dinner சொல்றேன் Aurora தான் win பண்ணுவாங்க பாக்குறீங்களா? Aurora தான் CD. This bounces but should go a little bit long here, keeping Kamikaze as a half HP count. T24 as well in the midst of all this. That's the off angle you touched on there. Able to strike from the side. Kamikaze replies with one of his own, and these two teams are coming together to make it uncomfortable for Aurora. Doc with an aid, trying to cook that one. Meanwhile, they respond back onto 4-5s as they throw that in. T24 behind the tree. Doc now worried.
Split the difference between two players here. Not easy to regroup. Another nade in the hand of T24. Sends it across. The chuck is down. The other might fall to the nade from across the way, but seems like he lived it. S2G playing the game of their lives right now. Such a quick swing, Jackie, as well. Love to see it. This is huge from them. Complete different play style. The confidence out in full force. Right time, right place, and the back door has worked out well. Top trapped, T24 spamming so close to him. He knows he's exposed. And this duo from S2G looking to take this one with force, but they still play it smart. Makes the run across right now, trying to deny sight lines. Aurora top will at least find him. The shots are coming through. Kamikaze once again sends straight center. It starts to work out. Nate gets close, the lovely bouncer on it, but won't go quite far enough. Back behind the loot crate. A little bit of cover to work with, but S2G, they've got two angles. Top is going to have to play back-to-back CD. Work here. One first aid kit ready to go. Hamzy G back-to-back CD, guys. looks to send an arc over the top here to finish off the game. Goes wide to the side. Oh! He's really trying to run the risk on this one. He peeks over the top of the crate, using the smoke to block the angle from Hamzy G so he can take an isolated fight. He's reading it as well. This 1v2, like you say, it's got to be impeccable from him. He cannot afford to miss a single shot. The reactions are going to be there. Kamikaze on the road. Slight height advantage. Throws in the molly, takes the shot, and that's how he gets it done. Kamikaze cleans up as S2G get it! Last game, S2G. They looked a little bit short there, but this game, they go Kamikaze, Kama-crazy for the finish. What a game, not lazy whatsoever with a quick நான் பேர் சொன்ன வேடிக்கை பார்க்கறவன் தான் சீடின்னு S2G தான் வேடிக்கை பார்த்தாங்க முதல்ல அந்த ரெண்டு பேர் தான் ஃபைட் எடுத்தாங்க We thought it was Aurora about Aurora to falling block out apart. the sun and cast Aurora the playing shadow, so good this time. illuminate the stage, but no, Don't it's play S2G this no first time I'm that seeing once it. again prove how much of a powerhouse they could be here. Aurora choked. T24 as well, man. The jump out the buggy to sit down on the floor. Ummele na I janda couldn't da believe that. I mean, he made a quick snap decision. But lads, I'm gonna have to live this game out. I'm dropping the grass. நான் சொன்னேன் S2G வந்து பேஸ் சர்க்கிள்ல ஸ்ட்ராங். You can feel the energy in the arena as well. We get the replay from that one. Some big individual maneuvers. I love the strategy as well. S2G here, the way they were able to control the situation, knowing they had to be so proactive. Bro, see my comment போறதுக்கு பதிலா என்ன கமெண்ட் போட்டீங்கன்னா ஜாலியா இருக்கும். Aurora falling apart ந்தா போட்டுருக்க. Gambling on some of these peaks, knowing realistically it's a risk that you have to take. It's not an easy 1v2. It's actually a very difficult circle. It's the and mistake yes, of Aurora, away, guys. but I can't they do were it. unsure where they wanted to real fight out things, towards, and maybe they had to full commit over towards S2G fourth right to clear that angle sooner to deal with S2G. But again, Aurora S2G has a three-man there. They make the only decision they can. It's been something they've been saying all tournament. எப்பவுமே இந்த triangular fight வருது. We will just push guys, those angles. எப்பவுமே இந்த end zoneல triangular fight வருது. இப்போ வந்து ஒரு சர்க்கிள் இப்படி இருக்கு. ஓ இங்க ஒரு டீம் இருக்கு, இங்க ஒரு டீம் இருக்கு, இங்க ஒரு டீம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த டீம் அடிக்க போகும்போது இவன் அதை அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு போயிட்டு தேர்ட் பார்ட்டி தான் அடிப்பான். அதுதான் இப்ப நடந்தது, புரியுதா? சோ இது வந்து அரோராவோட சோக்கு. Competition after so many play days, so close towards the real big picture. That prize pool looming over you, you can't afford to have any doubts in your mind. Leave it to another team and your dream could be snatched away. Whereas for S2G, they've been rising to the occasion. And that killer instincts, that's what's giving them these leg ups. This isn't even their best map, man. They live it on Miramar. This is where they usually thrive. So to have some good moments here over on Erangel is lovely to see. நான் வந்து யார் வேடிக்கை பார்க்கறாங்களோ அவங்க தான் சொன்னாங்க. யார் நீ ஃபர்ஸ்ட் 40 இல்லல்ல அரோரா அப்புறம் வேடிக்கை பார்க்கற S2G னா அப்புறம் அரோரா பேக்னு சொன்னேன். இப்போ என்ன சொன்னது சரி சொன்னாலும் as teams flowed in just deny them, but we do have players. I7 God, welcome to the stream, bro. You said that one Indian team will finish in podium. And screwed Janda. டாப் 5 தான் சொல்லிருப்பேன் நான், போடியம்லாம் சொல்லிருக்க மாட்டேன் நான், வாய்ப்பே இல்ல. சாட் என்ன சாட் நடக்குது புரியல. சாட் நம்மளுக்கு
நம்ம போய் அங்க போய் ஆடுறதுனால நம்ம டீம் அணிகளை பொளக்குறாங்களா இல்ல என்ன கதை எதனால இப்படி நடக்குது என்ன டீம் என்ன மேட்ச் ஒண்ணுமே புரியல சாட்டு ஒரே கடுப்பா இருக்கு கைஸ் நம்ம அணிகள் சரியா விளையாட மாட்டாங்களா இல்ல லாபி உண்மையிலே அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கா ஒண்ணுமே புரியல கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களா லைக்க போட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஓகே முடியல ப்ரோ எனக்கு தூக்கமா வருது ப்ரோ சத்தியமா ப்ரோ முரட்டு தூக்கம் வருது ப்ரோ யாரு ப்ரோ இவங்க பர்ஃபார்மும் பண்ண மாட்டாங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணா கூட கொஞ்சம் ஹைப் ஆகலாம் இதுவும் இல்ல அதுவும் இல்லைன்னா என்னையா பண்றது தேங்க்யூ ஃபார் த லஸ்ஸி ப்ரோ திரு ப்ரோ இவரு டிஎஸ்எம்மா பா இவரு ரொம்ப ஓஜி வியூவர் போலப்பா இவரு G, my last 2 comments. Badsha, bro, welcome to the stream, bro. Top 5 for bottom 5 ஆயிருச்சு. A major problem has occurred. It seems we've let one of our commentators out in the wild here, and we've got to actually wrangle him and get him back in. So it looks like maybe a little bit of movement's going on here, actually. I don't know if they're actually going to be able to capture him. This is the problem with commentators. A lot of the times, they just go wild. They somehow get it. He's on the move. He's on the move. Okay, no, we've actually got to be able to try and find him as quickly as possible here. He seems to be hiding. I'm not exactly sure if we're going to be able to capture him. This specimen, in fact, actually has a microphone already. You can see. He's dangerous. He's very dangerous. He has a microphone already. That means he's actually ripe for the commentator desk already. They might be able to actually capture him here. They've caught him cornered a little bit. Bro, இது ஆல்ரெடி நான் நேத்தே பார்த்தேன் bro இந்த செக்மெண்ட். இந்த செக்மெண்ட் நான் நேத்தே பார்த்தேன்யா. Or something like that. Some bait actually. நான் நேத்தே பார்த்தேன்யா இத. Usually chicken dinners are the prime meal of a commentator here for PUBG Mobile. Chicken prime meal. Make it happen. This is a tense moment. மோசமான டைமிங் டா இது போறதுக்கான உண்மையிலே. I think they might actually have it. They might have it. They might have the John Allen. It looks like. Oh! Did you see that? Get a close up of that. Get a close up of that. I think they've got it. I think Smackdown போட்டுன்னு இருக்கீங்க. Unbelievable scenes here at PMWC. Oh, that was close. Guys, இது already pre-record guys. My ULF Esports. aldı. Dürbün. Adam vurma. Araba sürüyor. Araba sürüyor. Araba patlatmak. Araba tarıyor. Araba sprey atmak. Konuş. Araba sprey atmak. Sprey atıyor. Oyuncu. Drive-by. Oyuncu. Araba giderken vurmak. Drive-by'da adam vurmak. Headshot. Arabada giderken drive-by headshot atmak. Canı bir. ஒரு செகண்ட் இருங்க. எனக்கு ஒரு சந்தேகம். இருபத்தேழு வயசு ஆகுது ப்ரோ இவருக்கு அண்ணாக்கு கெக்துக்கு எப்படியா 27 இவர் என்னன்னு தெரியல நம்மளுக்கு. இவருக்கு 26. நம்மளுக்குலாம் இன்னும் டைம் இருக்கு போல கைஸ். அண்ணன் தெரியல இவரு எங்க தான் இருப்பார் போல சுட்டி பையன் போல. இவரும் தெரியல 27 28 வயசு விளையாடுது அந்த டைம்ல விளையாட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஓகே நம்மளுக்கு எல்லாம் இன்னும் டைம் இருக்குப்பா. Beline koydu. C9. Ok, arbelet oku. E90. Uzi. Skopa. E90. Vektör. Kapıyı açtım. Loot அடிக்கிறார். Scope takamıyorsunuz. Finding 3x 6x but you can't find a weapon to attach. Hi, Kalaris here at PMWC. Down on the stage to talk to Nongshim Red Force. Hyunbin here to talk about some of the games from today. First questions first. I want to ask you guys about the previous airing, not just this one. You guys pushed Furia. Talk to me about that decision.
And if you'd have maybe done it differently in another scenario. Correct, bro. Back up. 일단 현민 선수 첫 번째 질문은 일단 이전 매치를 좀 가볼게요. 사실 그전 에란겔에서 유리한 고지를 좀 먹고 있었는데 எந்த predictionsம் இல்லாம ஒரு மேட்ச் பாக்குறோம். நான் மட்டும் இப்ப என்ன prediction மேட்ச் வச்சிட்டு இருக்கேன். 코리아 때 좀 어떤 콜이 나왔는지 or Mavier scout or kill or 만약에 그 hero. 판을 좀 다시 하게 된다면 OR. 콜을 내렸을지 좀 그걸 묻고 싶네요. Then D SriOP in EWC. 일단은 이리야 윤빈 ஏதோ சொல்றாரு என்ன பேசுறாருன்னு கவனிப்போம். 좀 Someone come back for drama guys. 저희 팀원이 1평을 둘을 눕혔어갖고 가갖고 잡은 게 일단 맞는 플레이를 한 것 같습니다. Yeah, I mean, we already knew like if we going to push Furia, then the other party would come. So we tried to push it as fast as possible. But I think if I think we'll end up in retrospect, I think we should have this just time totally just different. use Aurora playing slow than place, before. and then just we can hold on to our spaces and use it patient wiser. Okay, so let's talk about the Rondo game because that Rondo இன்னும் was ரெண்டு மிராமர் amazing இருக்கு bro. from Nongshim Red Force. So talk to me about any potential threats that you had Thanks to for the consider samosas, bro. whilst playing out that game, as well as the end where you were able to pull off an amazing China victory. team இருக்கா finalsல இருக்காங்க. டியான்பா பாவம் அந்த அடி நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் உட்கார வச்சிட்டாங்க bro. 그때 좀 어떤 마음가짐으로 플레이를 하셨는지 그리고 뭐 부담감이나 압박감 같은 건 없으셨는지 궁금합니다. 부담감이나 압박감 같은 거는 없었고 일단 교전 부분에서는 저희 팀이 가장 자신 있었기 때문에 쫄지 않고 자신감 있게 했던 것 같습니다. ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷ் கூட இல்ல bro. There wasn't any pressure at all. Honestly, we were very Sampath confident Kumar, in welcome our to the stream, team bro. fights. So yeah, I think 130 or 120 is match point final. I think that worked really well. Thank you very much, Yumbim. Thank you very much, Maddox. That does it for us. Down on the stage. Thank you, Kalaris, for that interview. A marathon of a day that we're having here, as 6 matches have already been played, and S2G has been able to go now back to back with those chicken dinners. We still have 2 more matches to go here, but honestly, back-to-back chicken S2G, this bounce back nipter out of them. Quite literally a bounce back. All these nades coming in clutch here for S2G. Very, very good sign for them. They're climbing up those ranks. That should put them theoretically in that first place, but we'll wait for the overalls to confirm that. But it's looking very, very good for them. With just 2 more Miramars to go, S2G, they are a Miramar team. It looks like, hey, maybe we'll have another. Oh, we already do. Well, no, that's the match ranking. No, that's the match ranking. Whoa, hold up. I'll give you a chance before or after this to do some prediction. But yeah, S2G putting up those 19 points. Aurora Gaming, I can probably end up guaranteeing that after this match, when we do end up seeing the overall, they'll probably end up being in first place, Max. They go from 8th position, then of course they get that huge game early on their angle. They gave themselves 2nd place, and now maybe the jump into number 1, which yes, it is the most Aurora thing. And you know what's also Aurora thing to do? After that, dropping down to like outside of top 5. Wow. I'm just saying they've done it before. They could do it again. Support here, all teams except OG and GodLike. But I want you and me, Niptro, to break down what happened here, because you and me, we're talking about not the finishing moments here, but this 4 Thrives push, in particular to the western side, I feel like could have been executed way better on the Pakistani end of things. Listen, I was on the edge of my seat screaming at the television because I was like, okay, guys, they just need to hold. They just need to hold. They go up around onto a third-party position. The zone just goes complete opposite, and they're like, absolutely not. You're not getting this win. I'm like, okay, this is tough, right? But they could still make this work. And then they just do nothing with it. They wait far too long. The indecision is right back where we started. And to top it all off, rather than making a very decisive play and just full sending it, they stop really, really short, slow down, allow Top and the rest of Aurora to go all over it and go, no, you're not coming over here. What were you even thinking for Thrives? And honestly, I have to say the same thing. I mean, really, you hit the nail on the head right there, which is they slowed down. At that point, just capitalize. Commit. Even if you get eliminated, I'll respect you a lot more for at least trying to go the entire way, because if you do so, you get rid on the western side. I think it was Doc and possibly Top at that point, which you get rid of those 2 players. Guess what? You got a decent dip to work around. It's still not sure you're going to get the chicken dinner. But at least you have that opportunity to go the entire way and actually get yourself that chicken dinner. Still good points on the board, but they could have gone a bit more in this match. Yeah, they could have gotten a little bit more. And once again, that indecision, you guys highlighted it too. I just want to back you up with it because that's been
the biggest question mark for this points team for table fourth drive. We've seen good performances out of them so far, and you know what? Let's take a look at it again, because you can see right there when they are stopping, that's when they question themselves in the terrain. Now, we were all hoping that they would just fully send it. And you know what's crazy is T24 actually got a solid finish. He tried his best from that position. If they just got a little bit further, kept 2, maybe 3 players up in that position, Top would have had a real run for his money. As it was, T24 was making it very hard for Top to even survive as far as he did. So, yeah, I think it's such a wasted opportunity for them just by just slowing down the middle of the field like that. It's far too open, and Aurora of all teams is going to be all over that. It's still a team that feels like they're getting their bearings, especially here in day 2. We've seen a great performance though, and a great switch to from 4th drive. What we saw yesterday to what we're seeing now, more players are performing. It's not just Block. Now we have also seen IQ earlier in the day as well. We've seen some of the other players being able to stand up as well. Gaming jumps up to that first place. E-Arena goes down to that second. And what happens when you go back-to-back chicken dinners? That's right, you jump up that leaderboard and you end up in 3rd place. We're seeing what they did in their group stage. Literally the same thing, right? Just coming back is just Ida staying at the bottom. But otherwise, S2G are making it happen for themselves. Loving it. E-Arena still getting a few points pretty consistently throughout the day. But when you get bangers like that from Aurora Gaming, oh my goodness, they are looking fantastic with the eliminations in particular. Mostly best of 3 and the finals will be best of 7. With the eliminations, they were a little bit lackluster. First 5 வந்து win பண்ணிட்டாங்க அப்படினா ஒரு டீம் அப்படியே முடிச்சிடுவாங்க டோர்னமென்ட் இல்ல 7 மேட்ச் விளையாடுவாங்க. We saw yesterday from that one Orangutan game with the 2 hovercrafts. SGG just bullying the lobby with those. No hovercrafts today in the same fashion, but still managing to get that chicken dinner back to back. That's going to be looking very good for them there. One thing's actually scary right now, and I'm starting to realize, and I know we can joke about last 2 matches 30 points we have seen out of this team, but for this team, one thing that has been consistent for them is their placement. At one point, we were kind of critiquing where those elims are going to be coming in. Their placement points have been there. The eliminations now are starting to get picked up here in the second day as well, and this team is looking like a team that wants to become a champion. They're 4 placement points away. SGG got 3 wins, by the way, which is an insane ratio to have. So definitely Aurora only has 1. Exactly. They do only have 1 chicken dinner, so that's some very consistent stuff on board. That I'm looking at a team that it's kind of the opposite from Aurora, which is Ulf, right? They had a massive rise. They got that chicken dinner with a 4-man finish on an angle, and after that, they're second place. Falling down very slowly now in the middle pack, but though we're on the second page. Big upset Santiamba. Bro, thanks for the tweets, bro. Position 7, which is heartbreaking for this team. Tiamba was one of those biggest question marks for us, especially because of the way that they ended up performing yesterday. We saw Milu being able to pop off. Today is not the same performance out of this squad. We knew that they have the fragging power, but those placement points were just non-existent, and right now, nothing's going their way. Nothing is going their way. I mean, you're seeing them there, 63 total points, 14. 9:20 தான் லாஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க போல. Where is the most aggressive teams on the points? This will be the perfect time. Not this time, maybe later. Let's go Aurora. The only thing we can hope to see is that they come back tomorrow stronger, fighting, able to do what they but knew our teams will choke in finals, but not this bad. Performance was expected with for them, but just not today. It's just all over the place. In group stage. Tomorrow's a new day. It is. I mean, I'm looking at a team in particular on the second page that I've been a little bit disappointed by. Is Vitality. After their opening day in the group stage, I was like, yeah, Vitality looking so good, so much domination. Everyone looking so good. They even swapped out Federalis, right, for Vexi, which I was like, that was quite an interesting decision to make. But man, oh man, that was really just a flash in the pan. They had that one insane day, and this, of course, it's hard to replicate. Their group. I would love to see Tianba support பண்ணிருக்கலாம் bro. It's been a bit of a Another team along those lines as well is Team Flash. Team Flash has currently been non-existent for this squad. In the last game, though, I do want to highlight something for one team that was able to perform well, that was able to put up those points, and it was none other than Enigma Galaxy. If I'm not mistaken, Enigma Galaxy ended up with 10 eliminations, and that's good because that's a squad that has been consistent now 2 days in a row. It is, yeah. They had a really nice 2-2 split on the southwest side of zone that really enabled them to get a
lot of those eliminations, and even if they didn't make it further into the zone, further into the game, you know, they're just ticking along. They're making sure that they're consistent with those points, ready for tomorrow for those last few matches where they might just win it all. Well, we have now hit 6 matches, but we still got 2 more matches left. Miramar is going to be coming up. Are this players going to start crumbling, or are they going to start shining as we have seen some of the other players start shining as well? Let's send it over to 2 men that are definitely shining. None other than GodLike and Jackie. Thank you, Seven. That's right. We've had to tone it down slightly because we're blind in the crowd, so don't worry. The spotlight, of course, will be on the incredible plays that are being made by teams much like S2G. Huge shot into that previous game, displaying an unfathomable level of aggression that is really doing wonders for them. But this lobby doesn't get any easier. We've got a ton of talent here. It's ramping throughout the whole competition. We're coming close now to the end of day 2 of finals. Most of the cases, like another squad's going to step up and try and challenge. It'd be right here when we change the scenery and move into Miramar. And move towards the dusty desert, and you're right. On this scenery change, teams will need to paint a very different picture on the leaderboard. We're getting closer to setting that boundary for tomorrow for Smash ruling. 7K subscribers soon. Welcome to the stream, bro. AZF Gaming Official. How are you, man? For the amount of chicken dinners that S2G it's very much a possibility for them to make that happen. They've been very consistent tournament பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி தான் ஃபார்மேட் இருக்கும். Loving how aggro. HOK Honor of Kings தெரியும் bro. முன்ன விளையாட்டுல இருந்தேன் நான். சென்னையில வந்து நான் டாப் 6ல இருந்தேன் Honor of Kings down towards truck stop. 6th positionல இருந்தேன் சென்னையில. A little bit more inaccessible down towards that south side. We're looking at Lost Leonis pod. Ladies and the character is பண்றாங்க. So more of these power use பண்ணி மட்டும் தான் நம்ம டீம்ஸ் மேல வரும் போல. Okay, this match my prediction top of the table இருக்கக்கூடிய 3 teams S2G EA Aurora. I always found this drop spot kind of odd. One accountல one day க்கு 6 hours தான் ஆட முடியும்னு லிமிட் அது இந்தியால இருக்குயா குளோபல்ல இருக்காயா அந்த லிமிட் you just play that out. It's so out of the way, but with this playing path they can get this trash drop started almost immediately. பாடா ஃளைட் பார்த்து நம்ம ரெண்டு இந்தியன் டீம்ஸ்க்கும் லாபகரமான ஒரு ஃளைட் பார்த்து boats for them on this one. Some other big plays that were coming out, you know. CODM ல அல்லா மிடில் ஈஸ்ட் டீம் போலந்து கட்றாங்க PUBG ல குழந்த மாதிரி இருக்கு டீம். அல்லுலா குழந்த மாதிரி இருக்கு. அல்லுலாலாம் கிராண்ட்ஸே வர மாட்டான்னு நினைச்சானே. பார்த்தா கிராண்ட்ஸ் வந்துட்டான். Situations of how they were fighting. But they looked good in the clutch, having to pull Thank you for the samosas, bro. GTOP. Welcome to the stream. Come on, guys, let's go for 7K subscribe. Subscribe now, button niya, support konga, bell button na click panni, all the best panninga. Let's go. When you have those types of games, you got to go for a massive salvage. Now we start over on the northwest side of the map in terms of dropping those guys. 24 more subs for towards that southeast 7K side. subs, A lot guys. of water involved. We got the rocky outcrops, the mountainside down towards Potpariso on the western edge. So zone to play around with. We could end up in Los Leones as we did earlier in the tournament. Always fun to have an urban finish. Gets very hectic. But yeah, I think if we look at the leaderboard right now, it's very comfortable on the staging, right? We drop off slowly. It's very much an even stairway to the top, where a 20-point game can be a big difference maker. The Galaxy, they get a 20-point match, suddenly they're tied. To settle themselves in first, the first team to break the 3-digit mark as well and hit the century here in the finals. I do wonder if maybe come on chat live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Force some issues slightly subscribe earlier பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க guys. Couple of our big names already inside the zone there. 4-5s, Aurora, GodLike not too far away. S2G making their rotate down from truck stop. And then Tiamba, of course, towards the coastline. Keep that in the back of your mind, but focus on this as well. We've got some weapon skins, of course, for those of you at home that want to get your hands on some lovely bits of kit. So make sure you're participating in that. Hey, thank you, bro. Thank you, TT Army, bro. Nandrigal for the. Look at it then. But for Aurora, super chat. Gopi is live. Thank you for the Jamins and Vada Pav, bro. We'll just go down there. Knows he's nowhere near the rest of his team. Isn't going to bother them. Come on. So unfortunate there for Aurora to match lose a player out immediately. Let's go. Gordon starting. For a lot of squads where they want to get in towards the circle as soon as possible. S2G. Let's go chat. The best advantage. Saptia bro. Yanda Saptandra mari irukku bro enakku vairi po. Side of the map.
Guys, I think I'm getting some food poisoning. Right now, I don't know. for some of the I'm high feeling grounds that dizzy. sit towards the southern portion of Gas this one. GA மட்டும் எரியுது, SC எரியல. I think we're going to see a slower start wiring over issues towards El Pot, so they're going to hang out here அதுல for a சொன்னா little அதுல while longer. பெட்ரோல் பங்க்ல கேஸ் போடுவாங்க. டாப்புக்கு பையா. டாப்புக்கு இல்லப்பா, டாக்குக்கு. என்னப்பா கண்ணு கூட தெரியல. போய்ச்சா கண்ணு அவ்வளவுதானா? Doc இப்ப ஃபுல்லா ஐஜரிங்ல இறங்கிடுவார். Genuinely think it helps having ரோஜ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எனக்கு தான் கண்ணு அவுட்னு நினைச்சேன். ரோஜுக்கும் அவுட். Chat 183 பேர் பாக்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. Okay? 25 more subscribers. Let's go for 7k subs. so far, but I think Lord is able to excel because he has another strong fragger on the team. Okay, got it. But they're not your front line. Oh, right? the noodles is and if after Lord guys. is always playing that front line, he's very good with it. He needed someone to play off the back of, and I think he works phenomenally well. Yaar win with பண்ணுவா Coops any right guess now. bro. Wait, So, enna big team shout enna out match to ne Lord. therla bro. Hey, Milu is back. Hopefully they can continue Milu that is pressure. back. In, actually, for Tiamba. Looks to move up against Lost here, but will unfortunately go down. So Tiamba என்னடா நடக்குதுங்க? losing Milu right நான் off the ரங்கா bat ஜோக் there. காட்றீங்களா? Very sad stuff to see. I think Tiamba was not expecting this. S2G sort of making a Tiamba play versus them themselves. Yeah, giving a taste of their own medicine there. That's unfortunate, the return of the king, but only for a few brief minutes on this one. We'll see if he comes back for another Miramar outing. Absolutely beasting in the event overall. But S2G stealing some of that energy and starting it out to damn, send the rest bro. of Tiamba scarpering, as they know they Milu don't want to is stick gone. around and sacrifice anything more on this one. Three-man squad lives on to see if they can steal some points away on the long con. For Tiamba, still 7 more matches to go, and like you said, they've been having a great run at the start of it. And a lovely pushing over towards the finals itself. They look fantastic. NS காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி ஓடணும்யா. Side of the tables haven't really able to NS எங்க இதுல இறங்குவானோ, ruinsல இறங்குவானோ. They still have a whole additional Puerto மட்டும் zone விழுந்துச்சு அப்படினா அதான். Just need to get past that. Bro, the COD of the next time cash pannu bro. I have asked so many Tamil YouTubers. No one is interested. Support GodLike bro. That's it. They've got one more game to do it. They've got this COD game amma to try and bro. get some consistent points on அதுக்கு board. முதல்ல இது இருக்கா bro, like எப்படி சொல்றது, தமிழ் ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க அது. It's very short here, but casting இருக்கா முதல்ல. Potentially some royal decrees being thrown out here and there. இதுக்குனா பண்ணலாம் bro. Honor of Kings நானு take the opportunity to practice sharpen the steel once more. எப்படி சொல்றது, swinging. castingல பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஒரு 4 கேம் 5 கேம். That's got to be the play for some of these teams as well. English தமிழ் ரெண்டு லாங்குவேஜ் to set that barrier, that scoreline to beat effectively going into இந்த வருஷம் முடிச்சிட்டு இந்த வருஷம் முடியறதுக்குள்ள கொஞ்சம் accent modulation கிளாஸ்க்கு போய் dead in their tracks. 3 types of accent English floating it to a very large scoreline. American English, it's a British risk English versus reward that you've got to weigh up in some of these accent situations for teams that are looking to still climb. ஏதாவது ஒரு நல்ல Don't accent want it to be stylish-ஆ இருக்கிற too மாதிரி. tall of a task to reach it going into tomorrow if you want to Burgir. lap our top teams with Russian that smash accent. rule being in effect. ஓஜி அவ்வளவுதான் போட்டுருவாங்க. ஓஜி இப்படி முன்னாடி போனாங்கன்னா 4 பேர் ஒரே வண்டி ஸ்வாகா தான் நினைக்கிறேன். ஓஜில this portion of that around La Bendita through some of the dead ground. நம்ம எஸ்கேப் பண்ணாங்களா, ஜீப் வச்சு மாட்டிக்குவாங்க கொஞ்ச நேரத்துல. Staging upwards towards some of those buildings. ஐடாவும் ஓஜியும் பக்கத்துல இருக்காங்க. ஃபைட் எடுக்க மாட்டறாங்க. Right now they're a little bit further towards உங்களுக்கு the இந்தியா center of the பிடிக்கும்னா map, all looking for another good game. They were in second place for அப்பா பிடிக்கும்னா ரெட் கலர் ஆட் போடுங்க, அம்மா பிடிக்கும்னா ப்ளூ கலர் ஆட் போடுங்கன்ற மாதிரி ஏதோ சொல்றீங்க. புரியல. வாடா ஹெஸ்பரோஸ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பா. ஏய் towards the top 3. வாடா வாடா எப்பறா இருக்கு எஸ்பே? வாழ்க்கை எப்படி போகுது? Don't really want to get மனைவிகள் குழந்தைகள்லாம் எப்படி இருக்காங்க எஸ்பே? It's very much அடிமினோ எஃப்எல் டாப்ஸ்ல ஒரு நாக்க வெச்சிட்டார் गाइस. எஃப்எல் டாப்ஸ் ஒருத்தர நாக்க வெச்சிட்டார். ஏய் எஸ்பா செக்யூர் பண்ணிட்டார் गाइस. ஹைப்பா கூடாது, ஹைப்பா கூடாது. நியூட்ரலா இருக்கும். இல்ல இல்ல bro, at least நீ மேட்ச் வாட்ச் பார்ட்டி மாதிரியாவது பண்ணு bro. GodLike Esports தமிழ் டீம் தான் GodLike. 2-2 split going on, very dangerous. இதுல தான் பயங்கரமா இது பண்ணாங்க. இதுக்கு CODM புரியவே புரியாது bro. சரி ஓகே பாக்குறாங்க. ஆக்சுவலா பண்ண கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் bro. ஆமா பேட்டில் கிரவுண்ட்ல ஏதாவது ஒண்ணு தான் பண்ணனும். யாரா அது? ஹோரா ஜிகல் நண்பா.
ஜிகல்ல பேரை வச்சிட்டு முதுகு காட்டிட்டு ஓடுனா இதெல்லாம் கரெக்ட்டா? Arcing a nade back over as well, going to cook that one. If they came running over, போட்டு இறங்கி அடிக்கிறாரு. Detrimental. சந்தா டப்ளர் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ என்னோட ஃப்ரெண்ட் கமிட் ஆயிட்டு எங்கள கண்டுக்க மாட்டான் ப்ரோ. ப்ளீஸ் ப்ரோ ஒரு ஜண்டா போடு ப்ரோ. லேட்டர் அமௌண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரோ அட்வான்ஸ் இல்லாம எந்த வேலையும் பண்றது இல்ல ப்ரோ. Flashbacks towards yesterday. Sorry, no commitments if no advance. Aura, no fear, able to clutch it out towards the end. IQ though finds Sky. Bro, ஒரு பேட்டில் ரைட்டிங் அப்பா சரியான ரேட்ரா. ஜிகல் இல்லையா him, but I think it might be too little too late here. T24 did ஜிகல் இல்லையா அது வேற யாரோ வா ஓரால. The rest of fourth rise holding on fairly decently. Okay. ஆட்டங்கி T24 நாக் வச்சாரியா. ஓஜி வராங்க. அங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு டீம் இருக்கு நண்பா. ஓஜி hit the deck straight again. அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து எங்க இருக்காங்க? டாப்ல இருக்காங்க. இல்ல ஓரா வந்து உங்களுக்கு மேல தான் இருக்காங்க. fourth race எங்க இருக்காங்க? உங்களுக்கு மேல தான் இருக்காங்க. These two teams right now. ஓஜி என்ன 360 போட்டுறாங்களா? நிறைய 360 போட்டுறாங்க. இவ்வளவு சொல்றேன். எஃபெக்ட் போடு ப்ரோ. பால் தமிழ் ப்ரோ. एक्चुअली ஒரு பேட்டில் ராயல் டீம் தான் ஒரு பேட்டில் ராயல் கேம் தான் ப்ரோ கவர் பண்ணும். They go in from both sides. Punishing one by one. Hora. You can't believe it for fourth rise. It's almost a dream-like experience versus Sleepy. Deja vu. यार fourth race हो रहा है. OG they come in to pick up the pieces. इन्ना नेड है दे. And that's fourth rise down. अरनाल कच्ची वेडिंग दे. Some shots once again, but Sleepy is out and OG with a fantastic third party onto it. Okay. GG OG. For fourth rise. Okay. 3 points. The horror experience continues. Yeah, those weren't scare actors, Blank. Coming in with real weaponry on that one. Bro, another team has support பண்ணனா அந்த டீம் காலி ஆயிடுச்சு. Yeah, you would not enjoy that. Yeah. OG certainly did though. Chainsaw. They had a great time, mate. Cut through them. Pioto zone, bro. Magician slash you in half, but hey, you're not going back together. Pioto side தூக்கி போட்டாயா zone. Through this one before Thrives and Aura out early on our bro, opener of zone prediction பக்காவா பண்றேன். Checking with some other teams though. Aurora very slow to the circle itself. They're coming from that western side past Chumasera. Likely will hit a traffic jam though with the boundaries in place. Surprised by my zone prediction, bro. A lot of teams trying to sidle their way through the northwest edge of Los Leones down towards the southeast. ஓஜில அவரு நேடு புடிச்சிட்டு நிக்கறாரு ஒரு 4 செகண்ட் அது மேல போய் வெடிச்ச பாடையல bro. And S2G on a little bit of an island zone prediction பாருங்க என்னமா பண்றேன்னு. Will determine whether next circle will pop towards vitality. என்ன நினைக்கிறீங்க? ஆனா நான் ரொம்ப ஹார்டான டெக். Okay. S2G fourth one on the cards potentially. All right. Hey man. Goes over towards them, already set up down towards the coast there. A lot of water in play once again. These circles have been so spicy time and time again, forcing some quick thinking out of our squads. For S2G though, I mean, bro, as an org, it would be IGL ஐட்டு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணா அப்படினா ஸ்பான்சர் பண்றீங்களா bro? Off the back of winning one international previously in the past and to rebuild and do it again, that is a great marker of success for S2G. So we'll just have to wait and see for the time being. For them, they're down towards that east side. Very limited information of what's happening over towards the west here, as it does slope upwards. You're not really seeing all of the information, all of the intricate details on that side, so they're going to play it safe for the time being. They are playing as three. Bro, அதிசயமா இருக்கு bro. நேத்து predict பண்ண zoneலாம் விழுது, இன்னைக்கு predict பண்ற zoneலாம் விழுது. Couple claps back over. Off angle peak there, getting a few on target. You can see it's a wide spread with the setup from Nick. This off angle could be so dastardly. He's got his eyes on target. Mormon just trying to stay alive, digging his heels in. Come on, bro. Ierena Mormon. உங்களால முடியும். Off Tony K low on health as well. Two smokes. வாங்க நண்பர்களே. எல்லாரும் ஒண்ணா போவோம் அப்படினு டர்னிகா மலையேறாரு. Come on டர்னிகா ஈஸி ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் போடிங்கனா அசால்ட்டா அழகா பண்ணிரலாம். அவ்வளவுதான். இனிமே அவ்வளவுதான். This time I take my curse to my advantage, guys. From all sides. This is the only problem with sometimes Ralph's flex outs is that he really does just bait his teammates sometimes.
Bro, by God's grace now quite a bit today. Esports team start பண்ணா நீதான் bro analyst. That arises. Does go down for it. Bro, உங்க டீமுக்கு நான் வரலாமா? Bro, come on guys. எல்லா டீம்ல 4 பேர் தான் இருப்பாங்க. என் டீம்ல 266 பேரையும் சேர்த்துக்கறேன். ஒவ்வொரு மேட்ச்க்கு 4 பேர் கூட்டி போவோம். சில மேட்ச்ல நான் வர மாட்டேன். நீங்களே போய்ட்டு வாங்க. ஜாலியா இருங்க. அவ்வளவுதான் ERN தான் டீமே. ERN அவ தாண்டி வேற டீமே கிடையாது. Down the hillside. Avoid a lot of that shrapnel. பாருங்க அங்க ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் சிங்கிள் லெஃப்ட் ஹேண்டடா ஹேண்டில் பண்ணுவாரு. Going on for a little while here as well and starting to drain some of the more offensive utility that's being thrown out. See, they're tucked in just on the rock face here with the map geometry, making it uncomfortable to fight the bullets. They have to made onto it. The last nade for Coops now thrown in. மார்மன் டர்னிக்கே தூக்கிட்டார். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்ப பாருங்க நிக்மா கேலக்ஸில டர்னிக்கே தூக்கி போற நேட கூப்ஸ் மண்டையிலே விழ போகுது. Just come over. It's two players. Has hit the மார்மன் எடுக்கறாரு பாருங்க நேட. இந்த நேட்ல அப்படியே டர்னிக்கே 1v1 எடுத்துறாரு. அவ்வளவுதான் 1v1 எடுத்துட்டாரு. ஆனா என்ன எலிமினேட் ஆயிட்டாரு. மார்மன் போட்டாரு பாஸ் ஆட்டனுக்கு நேட. இப்ப கூப்ஸ்க்கு ஒரு நேட. No assist. இன்னும் இந்த நேட சரியா போல. Terribly for both squads at this rate. I mean, Joe. இதெல்லாம் உன் டீமுக்கு நீயே ஜெண்டா போட்டு டீம் எலிமினேட் ஆயிரும் bro. நான் பிளேயருக்கு எப்படி தெரியுமா மோட்டிவேட் பண்ணுவேன். ஏய் நீலாம் பிளேயரே இல்லடா. என்னடா பிளேயர் நீ அப்படினு அவன் ஏறி போய் 1v4 அடிச்சிட்டு வந்துருவான். It almost feels like very reminiscent of Nigma Galaxy of old. A little bit too Garden center zone splits here and there. ये Mormon Rof and Orchestra या சொன்னதா இல்லையா மார்மன் வந்து இந்த இடத்துல பட்டைய கலப்பாருன்னு. கூப்ஸ் பாருங்க கூப்ஸ் தான் லாஸ்ட் கை நிக்மா கேலக்ஸில. ஓ வாட் a net punish back against Nigma Galaxy with a genuine அடிச்சாரு மார்மன். Bro 1v3 bro it is now. But E-Arena, they are very glad to have this guy on side. He is more than a man. He is more man. More than a man, more man. Wow. Inna madriyana very good. At the top of the leaderboards, 98 points. Mersal Vijay bro, Mersal Vijay bro. You'd hope lesson learned there for Nigma Galaxy. You can't afford to be doing that. Not worked out for him whatsoever, mate. Too indecisive. Bro, civilized achuvanga chat. I mean Satani's frustrated and so he should be. What a generational choke by Nigma Galaxy ra yappa satyama. What a என்னோட ஜண்டா கூட அவங்க மேல வர்க் ஆல bro. உங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா வர்க் ஆல bro. அப்பயும் சர்வே பண்ணிட்டாங்க 4 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. இன்னும் 2 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க அப்படினா தூக்கி போயிடுவாங்க. அரோரால 2 மேன் லாஸ். S2G come on S2G எங்க இருக்கீங்க வாங்க அடுத்து உங்களுக்கு போறேன். Total right now still alive in the game if they can coast this one. Don't overdo it நம்ம overdo பண்ணா வேலை செய்ய மாட்டேங்குது on this one. But they've made out with a brilliant heist. Got in there, made out like bandits. காடல லோ ரிட்ஜ்ல இருக்காங்க. The watcher. Ralph observing. Noticing. அவ்வளவுதான் ஓஜி காலி நினைக்கிறேன். I noticed you were in a 2v2 with my team. லோ ரிட்ஜ்ல வேற இருக்காங்க ஓஜி. Hey ho, is what it is. OG back on a move onto bigger and brighter things. Let's see what they can do. EKOP Fury or knockster ya chief headed straight through and the vehicle. என்ன எல்லாம் நூலல சாவறீங்க. Silence up close. இவரே லோட்டஸ்ல போட்டுன இருக்காரு நேடா. Pulled sweaty palms. Can he blow them away? Silence does get one off. EKOP knock silence knockster bro. Silence க்கு லாங்ல இருந்து அடி விடுதியா. Zone going to be crunching back in onto Silence as well and silence க்கு லாங்ல இருந்து அடி விடுதுனா நண்பா. EKOP நீங்க செக்யூர் ஆயிர மாட்டீங்களா? கொஞ்சம் கவர்ல இருங்க என்ன அவசரம். Just get the first aid kit off here. Race only eliminated bro. Time a tanky though going low gets the heal. Scott Fury ala இன்னொரு knockஸ்டாங்கயா. அயலா தான் லாஸ்ட் கை. யாரா அடிக்குறாங்க bro? ஐடா வந்துட்டாங்களா மலைக்கு மேல. ஓஜி பின்னா struggles up against the forces of OG. Either now looking down towards them, punishing. Only Ayala left for the squad. Genuine predict panna automatically alla nadakuma. Vitality found themselves in a decent position and somehow Nongshim Red Force have been able to swing down towards the southern side of the map. Circus tupaki rendu pakkamum sudra madiri irukku bro unoda prediction lam completely workable from this spot. Zone prediction la pakava irukum bro. This is a good game. தூக்கி அடிப்பாங்க பாருங்க. This is where they need a good game to stay in contention for the top side. Come on guys, நம்ம இன்னும் 450 லைக் போலையா guys 25 25 more subscribers for 7k subscribers. We did see Ayala, I believe. Let's go for 7k subscribers. 24 more subscribers needed from the coach main man night. So OG get away sorry, with 1 player still in the contest. Let's go chat. See, Woodcock's going to have to play a very, very slow game from this point as just a solo.
does cut away some of that effective close line early setup we Vanakkam saw bro, from Vicky, S2G. vaanga They're bro. going to have to move over. Center That's why you were shift. highlighting Ulf there. Very Garden central. dinner. The Amber, similar sort of story. And Aurora with just the duo. Light goat. That could try You're and not get supposed to involved in predict the that, bro. conversation as well. And if we look over Go towards along Ulf with as the well, flow, bro. pan past them. No predictions, bro. They're on some really nice high ground. Looking down on a lot of these teams, like it's a very, very good spot, not only to gather information from, but to springboard the rest of your game. It could be front a curveball and get a hard shift over towards the northwest side or down towards the southeast, in which case you need to push down there. அப்புறம் என்னப்பா காடல் கம்பேக் தானா இந்த ரைட் 7 sub அடிச்சு SriOP will 7k sub அடிச்சா SriOP will dance guys பார்க்கணும்னா sub பண்ணுங்க over towards that northern edge arena off towards that eastern side living எதிர்பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயம்லாம் நான் கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் பண்ண மாட்டேன் அதுல டான்ஸ் தான் அதுல முதல் மேட்ச் ரெண்டாவது மேட்ச் என்ன சிங்கிங் மூணாவது மேட்ச் என்ன ப்ரோனா ஏதோ கிரிஞ்சா பண்றது உடனே ப்ரோ லைஃப் என்ஜாய் பண்ண தெரியல ப்ரோ உங்களுக்கு யாராவது வந்து big beams coming out of the squad like GodLike. Man like S Power, supply crate come down near them. VIT என்னாச்சு Vitality he's got that good energy. Vitality ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க 51 பாயிண்ட் ப்ரோ. A good bit of a shift on this one as well that favors them positionally. I think they'd be a team to show back up. Guys 12 டீம் அலைவே நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துறேன் இருங்க ஓகேவா என்ஜாய் பண்ணுங்க இல்ல வேணாம் முடிச்சிட்டே போறேன் நான் என்ன பண்றீங்க ஓ இங்க பாருங்க ப்ரோ இவங்க மேலே ஏற பாத்துட்டு இருக்காங்க ப்ரோ ஃபயர் எஸ்கேப் ஒளியா Does he make it this time? இல்ல இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் வண்டியை முன்னாடி நிக்க வச்சு ட்ரை பண்ணலாம்ல Gosh, you've been done. Not a single thing gets past our observers. No, all the shots on that one. They notice. Garden dinner போட்டா ஸ்ரீக்கு 1000 ரூபாய் சூப்பர் சாட் ஆ They can be a bit hard to climb. They can be. Chris bro, welcome to the stream bro. நான் கான்ஃபிடன்ஸ் பாய் இருக்கானா கார்டன் மேல Good attempt. See if Flash makes it later on. No bro, Chris bro. A little peek back in there. Probably not now though. But reality crore கொடுத்தா யார் என்ன வேணா பண்ணுவாங்க. என்கிட்ட கொடுத்து பாருங்க bro. Looking over towards S2G. Important fight here for the eastern side. Trying to play off that edge. Kamikaze looks over the top immediately. Pulls off from that angle, gives them space on this one. Lost on a real long back angle there. I do like where Lost is playing. He's done this a few times before where he's this really cheeky position. Luckily, Tizzy immediately notices him. Thing is, this being a bit more of a downhill battle as well. STG come on, let's go. It does give him a little bit more oomph on those bad boys. Try to get them on target. Garden's பின்னாடி ரெண்டு டீம் இருக்கு bro. As well now, but his zone shifting over, and Hyunbin's gone for the more aggressive approach, zipping up towards the ridge line. He's got some cover to play off with this as well. Thank you for your support. Garden dinner போட்டா. Yeah, that's what he does. 100 super chat bro. Get dug in over towards sure, S2G. okay. Garden dinner போட்டா membership போடுறேன்யா. Garden dinner na 10 ரூபாய் bro. 10 rupees வா bro. That is a mega shot by the way. Oh வா இந்த மேட்ச் garden dinner அடிச்சானா gardenக்கு லாபமோ இல்லையோ எனக்கு நல்ல லாபம் போலயே. Okay. Come on, let's go. Round on one nade there from So Easy. Tries to get a bit of damage done. Lost still in the back lines, but he's been effectively harassed. Live பார்க்கறவங்களா subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. Nongshim Redfall is just trying to dominate. 21 more subscribers for 7k subs. Original push out. That swing was very good. Gave them a huge amount of advantage playing forward, but we are just playing in tandem at the moment. Slowly stepping up this hillside. Yeah, climbing up bit by bit. For the Mafia, it looks like there's a little bit of posturing from GodLike back down towards this fight that's occurring in the Elim feed with Alula taking on Ida. So GodLike might try and siphon some points out from that one, whilst you do still have this elongated uphill battle between Nonshin and S2G. Ooh, the duo of Aurora எல்லாத்தையும் screenshot பிடிச்சு வச்சுப்பையா யாராவது அனுப்பாம விட்டீங்கன்னா கணக்கு காட்டி நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல அம்மா ஹேண்டில் சர்ச் பண்ணி நான் இது பண்ணிடுவேன் பாத்துக்கோ they were debating going for it. Oh, but that's actually top. Getting the knock onto Soulless. That's awkward there. Kamikaze though, Arena. It's Mormon once again at distance. M4 taking the shots in. Kamikaze immediately has to rebuff that position. Nongshim Red Force takes advantage of it. So Easy peeking. Good shots from Joker. Goodness me. Lucky to still have his hat on. Aaron. Full form of EWC, EWC bro. Aaron has been hitting some nasty shots. Esports World Cup.
Yeah, he's been super slick with it. Great Mormon 3 finish எடுத்திருக்காரு ஜோக்கர் ஒரு finish எடுத்திருக்காரு பொறுமையா போகுதுப்பா a bit more awkward from some of these long range fights but doesn't bother him. He's been consistent. வா எல்லா டீமும் அப்படியே வராங்க bro கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்கத்துல ஆனா ரிட்ஜ் இருக்குறதனால ஃபைட்டே எடுக்க மாட்டறாங்கயா இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு bro pick up use I think they just lost one entirely. Yeah, they did. So they're down to 3 now. Praveen Paul correctly சொல்றார். No longer in with us. All from a really, really good position. I don't really know OG how to the player there. 6 OG 6 finish. Hard to deny those sight lines in this area of the map. There was a lot of little defilades, random bits of environmental objects that are going to keep you alive. Skinny trees. Bro, TT Army TTOP, thank you bro. Honestly, thanks for the jewels bro. I think that's what I'm most surprised by, but Top has been having a really, really good உள்ள வராங்கப்பா அப்படியே எல்லா அணியும் the damage meters were hey. Fight தான் நடந்த பாடில finally fight. Vitality ULF chat. Well, Zone moves in, still has actually a bit of favor towards Axel cover தூக்கிட்டாங்க bro எப்படினாலும் Lexi போயிட்டு ரிவைவ் பண்ணுவாரு ஓ S2G versus Tianba S2G start to crash onto Tianba. Tianba ஈஸியா வந்து எப்படி சொல்றது S2G Tianba ஈஸியா அடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் just outside the doorway shot ஆனா ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க ஓகே ஓகே heels being pulled out as QZZ tops himself back up. Hamzik so low as well. You're going to be caught on a wrap. Wow, somehow gets past the door. Hamzik 1 HP. Bullets bouncing by him, giving him a short back inside. He's still alive. Nades into the long building. QZZ lucky there. Almost went upstairs as the nade came through. Joker will finally go down. The arena was certainly making some enemies stinging away at some of the players around the map there, but for Tiamba, Aida point எடுக்கறான் bro கொஞ்சம் கொஞ்சமா 33 அலியுல கீழ போய்ட்டான் Aida மேல வந்துட்டான் bro to make those 1v4s happen. Only 2 6 players from LMC Aida I mean Aida chicken dinner going forward. Come on chat, let's go. Desperate to take this longhouse off. Let's go for 470 likes, 5 more likes for 470 likes and into the homestead. 25 more subs for 7k subs guys. Heard the thunder footing of the footsteps as he plays close on the stairs. Saame knock. Meanwhile, Vitality continuing to put pressure onto pressure illa. Wolf stealing away some of the points as well as Razy will get hit. Vitality எந்த டீம் கூட ஃபைட் எடுக்கறாங்க Axel முன்னாடி அப்பவே நாக் பண்ணிட்டாங்கல 1 point of health. அதான் இப்பவே நாக் திருப்பி நாக் Axel காலி ஐயோ ரேசா கூட ஃபினிஷ் செக்யூர் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் bro எனக்கு தெரிஞ்சு. Scary scenes for Vitality. Nades being cooked out from Scarface. Revive பண்ணியா onto non-ship. வாடலுக்கு ஃபினிஷ் வந்துச்சு. Still waiting, lying, prepared to strike for the S2G side, close towards Tiamba's compound. 4 different fights occurring here. Yeah, this is pretty madness. Over on this side of the map, Nongshim Red Force looks to finish off the final player there from Vitality as they swing down. Leaves so easy on Overwatch towards Ulf. Guys, 8 comments will be there. 8 comments. comments. 3 சொற்கள் இருக்கக்கூடிய comments and trigger பண்ணக்கூடிய comments. Edit செய்யப்படும் நண்பர்களே. Underneath. Smoke start to bloom. Nongshim takes quite a lot of damage though. GodLike starts to push on through. Ulf maintains a little bit of health. Aurora இன்னும் இருக்கான். Aurora வாடுவான் போல இன்னும் ஒரு சர்க்கிள் கூட வாடுவான் போல. Top side of their area of the building. Meanwhile, Manya Hinbin and Orchestra back in kind onto S2G QZZ with a smooth move and giving them the Texas two-step and dancing past the bullets. That's how S2G go down. Let's More see. pressure could potentially be coming their way though. Has to play the outside now. Love that from Aking though. Just decided to push up. Sadly, alive Jasti. Yegappatta alive bro. 8th zone ki 20 பேர் alive bro. QZZ gets in the building with the S12K underneath. There's Eagle lurking as per usual. Gets the first aid kit off. Reads for it. Zeus low. Admino இன்னொரு knock tester. Tiamba is making the hold here. One player left remaining. He moves. என்னடா நடக்குதுங்க? It is just Eagle, I believe. 1v1 here for the team. Eagle versus winner. அப்பா finally win FL Tianba முடிக்கறாங்கடா அப்பா. Thankfully for Flash. Win finds that one on GodLike 5 finishes எடுத்துட்டாங்க. Top 5 குள்ளே வந்துட்டாங்க. Top 4. But that's a quick way to go down. But one man loss ஆமா Manya not secure. டால்கி தேவாலியா போச்சு. நாக்கானா உடனே செக்யூர் ஆயிராரியா. As we go down to our last 4 squads, Flash, GodLike, Ida and Ulf remain.
Ulf have been battling GodLike after Vitality were removed. This was the next squad they had to keep the intense action going with. And they've not had a moment of respite in a few minutes. I mean, GodLike's playing a split right now. They've got Salme over on the western side, keeping tabs over towards Ida, trying to not let them push, whilst Admino and S-Power essentially bully Ulf. Ketch is going to try and crawl over towards him. What's over the moment, S-Power and Admino just not giving up though. They're going to send in good shots from Eren, tries to take down Win quickly, but GodLike's into the back lines. One player left alive here, Scarface tries to hold it down, but cannot keep the hope alive. 7 finishes, 7 LMs, GG, finally into top 2. And that's just with 2 players here. Salme side push பண்ணிட்டாங்க bro. It is GodLike Ida. A 3 versus 3. Samanede, ஓடு. Trades the vehicle. Opens up the Emre அவ்வளவுதான் left helpless bro. ரீட்டா பொசிஷன் இருக்கு. ரீட்டா இருக்காரு. நண்பா ரீட்டா இருக்காரு. ரீட்டா நேடு போறாரு. Off angle play from Salme. They run him down with a vehicle. ஐயோ தவறான இடத்துல கான்ஃபிடென்ட்டா நேடு போறாரு. Defense with a nade and leaves them in dire straits now. அங்க ரெண்டு பேரும் குவைட்டா டார்க்கின் பக்கம் போயிட்டு இருக்காங்க. கவர் வைக்கிறவங்க கிட்ட போயிட்டு இருக்காங்க. Last bit of offensive utility thrown out by Salme. He's got to get his head down. Off angle split between the 2 Ida players. S-Power from range, putting shots on target. Darkin waiting for the peak. Throws the nade over. Could be good to at least force S-Power back out into the open. S-Power சரியான டேமேஜ் bro அந்த நேடு. S-Power there, like you say, it doesn't force him out. Salme He just holds his ground. Oh, just miss it. Bounces off the rooftop, but Salme's not revive பண்ணலையா Emre ba side to side, just about gets the up before S-Power. Let's go. Hey, எல்லாம் சூப்பர் சாட் ரெடி பண்ணி வைங்க. All alone, the rest of GodLike pushing down into come on எல்லாம் சூப்பர் சாட் ரெடி பண்ணி வைங்க. சூப்பர் சாட் மெம்பர்ஷிப் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைங்க. யாரோ சொன்னது மேல crowd here in France giving them their energy. Come on, let's go. Screaming the name GodLike, but can they do the arena proud as Rita makes a move? Bullets on target, gonna hit the deck. He's low, he's trapped. Hey, ஏறிங்க என்ன பண்றீங்க? ஏய் யோ ஏறிங்க. From grabbing the chicken dinner. Salme with the elevated peak, they're looking for the shots. அந்தால ரிவைவ் அடிக்கலையா? Peaks back up, fires the warnings over. That's one. ஐயோ 1v1. Can he somehow clutch this? No. Cut short. Let's go. Finally. It's momentum. Power right at the end. Look dire. Look Let's go chat. GG. Picture. GodLike grab themselves a chicken here. They've been 17 பாயிண்ட் ராயப்பா ஃபைனலா to that meal and it's here right at the end of the day. Come on guys. இப்போ சூப்பர் சாட் பண்றேன்னு சொன்னவர் எல்லாரும் bro கிறிஷ் bro PMWC கிறிஷ் bro என்ன சொன்னாரு கார்டன் டின்னர் போட்டா ஸ்ரீக்கு 1000 ரூபாய் சூப்பர் சாட் பண்றேன்னு அவரு அது 40 ரூபாய் சூப்பர் சாட்ல போட்டாரு. Come on guys. போடுங்க let's go அப்பா thank you god love you god to give themselves a fighting chance setting their sights எவனோ கார்டன் ஜெயிச்சா 10k ன்னு சொன்னான் எங்க அவன் I think today bro thank you for the 500 rupees super chat bro but surely understanding every different நன்றிகள் இப்போ இருங்க அப்ப பிடிக்கிறேன்யா நானே come on let's go வாங்க எங்க thanks for the super chat bro எங்க இதோ இங்க 500 எங்க மேல போறேன் OG last sent to samosa jewels bro கார்டல் அட்லீஸ்ட் டாப் 8 வருவாங்களா உண்மையிலே ஒரு கோடி தான் பண்ண மாட்டீங்க அப்படிதானே bro ஆமா பட் ரியாலிட்டி கூட ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள டீம் 8 ஆவுட் தேங்க்ஸ் ஃபார் தி சூப்பர் சாட் டிடர் போடுற கார்டல் போடு bro கவின் லெட்ஸ் கோ கவின் bro நெக்ஸ்ட் வந்து வேற யாரு நெக்ஸ்ட் thank you for the support அப்படியே bro thank you for the 500 rupees super chat பா கிறிஷ் bro சொன்ன மாதிரியே போட்டாருப்பா bro வொர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் bro இது கைஸ் எல்லாரும் சொல்லுங்க இவங்க சூப்பர் சாட் பண்றாங்க அவங்க சூப்பர் சாட் பண்றாங்க நான் எப்படி ஜண்டாவோ அந்த மாதிரி வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் த சூப்பர் சாட் ப்ரோ கிறிஷ் ப்ரோ நன்றிகள் பல சொன்ன மாதிரியே சூப்பர் சாட் போட்டாருப்பா நான் கூட டாச் பண்ணிடுறாருன்னு நினைச்சேன் சொன்ன மாதிரியே சூப்பர் சாட் போட்டாரு ப்ரோ நன்றிகள் பல ப்ரோ
Lilin bro, thanks for the 40 rupees super chat. நான் super chat போடுறேன்னு சொல்லல அண்ணா, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Dexter, thank you for the 40 rupees super chat. Thank you guys. Thank you guys. நன்றிகள். ஸ்ரீக்கு நல்ல லாபம். யாருக்கு லாபமோ இல்லையாப்பா, அவங்க 17 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க. லெட்ஸ் கோ. ஃபைனலி எனக்கு இப்பதான் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு. ஒரு டீம் வந்து ஹோப், ஒரு ஸ்பார்க் ஜெனரேட் பண்ணிருக்காங்க. ஜிபே நம்பர் சென்ட் ஸ்ரீ ப்ரோவா. ஜிபே நம்பர் இந்த கோலார் ஆச்சே ப்ரோ. The booth of PUBG Mobile for the collaboration of Spider-Man ஜிபே and வேணாம் Naruto. ப்ரோ, And சூப்பர் I'm சாட் enjoying the போடுறோம். time with fun ஜிபே and வேணாம் watching. இல்லனா ஜுவல்ஸா போடுங்க. ஜுவல்ஸா போட்டா கூட அது அப்படியே வந்துன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, it's definitely a very fun booth, but I want to ask This you, is you're watching business. the game, Snowix. Who is your team? Who is your team that Garden you're predicting to be the confidence champions இப்ப this event? தெரிஞ்சிருச்சு guys. At the start I predicted Krish bro again arena in chat Lima, பாரு bro. but, Next day dinner போட்டா the way 2000 Nima up. and, Oh, right now are really thank you amazing. bro. And, Malaysian ringgit அது MOR You have to னா. pick one. I'm being complicated. Sorry. now. இருங்க, Malaysian ringgit தானே மலேசியாக்கு. Yeah, that's fair. You know what, Nima Galaxy looking kind of good. They are looking kind of good, especially with the numbers that they've been able to put up. What team Malaysian has ringgit surprised you எப்படி here in bro day two? உங்களுக்கு Malaysian ringgit னு Mr. கரெக்ட்டா Chief, தெரியும்னா I have been to That was Malaysia back bro. to Kuala Yeah, Lumpur. 3 chicken today, no? 2? Good zone மான்யா அலைவு இருக்க ட்ரை பண்ணோம். ஆமா let's go show points table bro. இருங்க bro, E arena இருக்க, சாரி esports அமேஸ் இருக்க, எதற்கு பயம்? என்னடா 2% தான் ஏறி இருக்காங்களா? டின்னர் போட்டு 2% தான் நண்பா ஏறி இருக்காங்க. என்ன ப்ரோ இது? டின்னர் போட்டு 2% தான் ப்ரோ மேல வந்திருக்காங்க. என்ன சாட் இது? பரவாயில்ல, ஆனா பாயிண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. இன்னும் ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுத்தா ஃபியூரியா வகத்தை கடந்துடலாம். 20 பாயிண்ட் எடுத்தா அடுத்த மேட்ச் மட்டும் கார்டல் எப்படியாவது கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா மஜாவையா. 30 பாயிண்ட் எடுத்தா ஒரே அடியா மேல போயிடலாம். ஹோப் இருக்கு ப்ரோ. விக்னேஷ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் த $6 சூப்பர் சாட் ப்ரோ. இருங்க கைஸ், நான் அப்படியே வந்து சூப்பர் சாட்டுக்குலாம் லைக் போட்டுறேன். நன்றிகள் ஃபார் த சூப்பர் சாட்ஸ் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. 7K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ண போறோம்னு நினைக்கிறேன். மென்மேலும் வளர வாழ்த்துக்கள் ஸ்ரீ ப்ரோ. குட் ஆத்தர் ஃபார் esports ஃப்ரம் இன் மை வியூ இன் தமிழ் கம்யூனிட்டி. நன்றிகள். Dexter, thanks for the super chat. Krish bro, thanks for the super chat. Once again, Krish bro, thanks for the super chat. Livin bro, thanks for the super chat. Tamil fan page bro, Tamilan fan page bro, thanks for the super chat. Vignesh bro, thanks for the super chat. Dexter bro, once again, thanks for the super chat. Janta OP for a reason. Okay, இந்த caption avoid பண்ணிருக்கலாம், பரவாயில்ல. நன்றிகள் guys. நன்றிகள் for the super chat நண்பர்களே. டெய்லி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க guys. ஆமா guys. Let's go people. 20 more, 23 more subscribers. Last match over, இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கு bro. One more match. Contend that? No. Let's go. Absolutely obliterate them too, putting themselves in that nice position. Obviously, they had such great support as well, but to have that front line and to be able to come from that rotation that they did and to calculate. I mean, it is tough because you don't know what other teams are going to be doing, but to calculate that sort of swing on the southern side. Heck yeah. Godal 20 point அந்த match. Let's push them in contention, Max. If they get another win or if they have a strong finish here, they could end up challenging for that top 5. Yeah, it's definitely a possibility right now, but I love in particular this game when you're looking at GodLike to just put down the hammer and say this is our position. Always welcomes you. Not ready to crash onto them, but bro, forcing teams to Kronos, avoid thanks the for the fight, 20 right? rupees super Especially chat bro. Forcing them to go for a wider northern rotation. Free accelerate membership போட்டாரே அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லு. ஓ சாரி bro, membership போட்டது எங்க மிஸ் ஆயிடுச்சு? காட்டவே இல்ல. GodLike saw this game. We don't see it very often. Thank you bro, accelerate. நன்றிகள் பல. and மேல நிறைய பேர் வந்து நாங்க உள்ள போன டைம்ல நிறைய ஜுவல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்கீங்க. நன்றிகள் யா. It is their first international Thank you chat. Thanks for the love and support. All these players and they're being able to put up the numbers. Oh, that's yes power for you guys. No bro, thanks for the 29 rupees super chat bro. Gameplay from him, but you could see the experience there towards the end of the match, and that's
one thing. Let's go, guys. I'm kinda 20 more happy subscribers they're for going through this 7K and they're gaining subscribers. this experience because next time they're going to be ready. Catalyst யாருக்கும் ஓ ஓகே thank you accelerate thanks for the membership bro. No, absolutely. Super chat பண்ண மனம் இருக்கு but because I doubt this is their last. What a rhyming bro. Finish it off much better. நன்றிகள் with bro a bigger guys. bang. I totally agree. I think தினமும் overall வரங்க they did தினமும் play நான் that வர final மாட்டேன் அது வேற fight கண்டென்ட் very, இருந்தா தான் very நான் well. வருவேன் They நான் வரும்போது held off மறக்காம when they வாங்க needed to. They were aggressive when they needed to. Okay. They didn't go full aggro without enough information. Let's go on guys they didn't know let's where go. They were. Very, very well played. That's a mature style of gameplay, but they just did take it a little too far in those final moments. They almost got 1v3 there. Bro, GG bro, because they didn't wait. They didn't push when they should have. I mean, this third party, by the way, over to the eastern side. What a great push up for the Bro, timing நானும் of ஒரு GodLike 20 was literally அனுப்புனா on ஆனா point. There's அமௌண்ட் no காட்டல way. bro. Oof, can you என்ன get fight back சொல்றீங்க? in this corner? They were Thank you getting rid of guys. one player நன்றிகள் of பல Flash just to make sure they Nova get bro extra thank you for the elimination 29 rupees point. super And chat. then Somme hits that. Of course, it was not like a top speed vehicle. Again coming in his way. thank you There's for the still Somme's 29 rupees utility. super chat. Some of the Bro best I've Shangesh seen bro from this team thanks so for the far. 179 Of rupees course, super chat. Rita, என்ன I was திடீர்னு believing எல்லாரும் this might be the திடீர்னு easy one. எல்லாரும் S-Power சூப்பர் put chat down the தெரிக்க hammer and make விடுறீங்க sure they got chat that chicken sectionல Never doubting S Power, especially with the way that he இந்த has been கேம் able to put கேஸ்டர்ஸ் up அழகா numbers. இருக்காங்க bro. Looking at Bro the top once again damage thank you for the dealer so 29 far, rupees GodLike super out chat. there, Guys obviously, with that performance that they have. But we're சத்தியமா gonna talk நான் about some என்னோட other players. யூடியூப் Because ஹிஸ்டரியிலே Ida has நான் இவ்வளோ continued on a இந்த strong ஃபேன் performance ஃபண்டிங் here, செக்மெண்ட்ல bouncing back from நான் those இவ்வளோ hot drops கலர்களா yesterday. பார்த்ததே And it's இல்ல not just those hot drops that they நன்றிகள் stopped பல doing. They actually been fracking out. உண்மையிலே They've been moving up எனக்கு that அப்படியே leaderboard. Another குஷியா team that இருக்கு has been able to put up good points, especially in this last குஷியா match, இருக்கு has been off நான் ரெஸ்ட் ரூம் போகணுன்றதே மறந்துட்டேன் நான் அந்த அளவுக்கு குஷியா இருக்கேன் எனக்கு இப்போதான் ஞாபகம் வருது நான் கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் போயிட்டு வந்துடுறேன் இருங்க ஓகே Party distance, a bit of a distance away, and then getting rid of Flash. Good stuff overall from Ulf. I feel like they're still not on the level I would be expecting from them, right? Because Ulf is a team that I know has the potential to be a global champion, right? We've seen it back PMGC second place, PMJ Season 1 second place. They have that potential. They're not delivering on that initial promise, but Ulf is a team that I know they're going to be willing to iterate and make changes if needed. But yeah, right now, a bit shaky. Bit shaky. Another team that has been shaky and has been very, very shaky is Furia. Because Furia LA's, they started off strong. But if we look at Furia's past 4 performances, it has been 0 eliminations, 0 eliminations, 0 eliminations, and 2 eliminations. Not what we were expecting here out of Furia. What was that? Sorry, again, 7? 0 eliminations, 0 eliminations, 0 eliminations, and 2 eliminations. Oh, they got back in the car, didn't they? Yeah. Oh, that's your fault. You gave them the license. Yeah, I gave them true. license, but I'm SMH revoking it place. for the second time. No, look, it just becomes this sort of point. Like, they are a team that, yes, capitalize on eliminations, but it does get to them on these longer stages, on these longer types of tournaments, because their play style is just getting completely shut down now that everyone is forcing and playing those placement points. So they do need to sort of adapt and move back into what I want to say yesterday, they were doing yesterday, where they were actually வந்துட்டேன் நவீன் எஸ் ப்ரோ நன்றிகள் for your 50 rupees super chat bro rotation a lot earlier than they traditionally do, but it was thank you all for your support guys thank you visioning on trying to get those next eliminations. matchல zone இருக்கிற 4 டீம்ல நீ சொல்லுற ஒரு டீம் சிடி அடிச்சா மெம்பர்ஷிப் போடுறேன் ஸ்ரீ they're making the plays. next match last zone இருக்கிற 4 டீம்ல நீ சொல்லுற டீம் அடிச்சா மெம்பர்ஷிப் ஸ்ரீ Well, if they want to be a அது நான் challenge for கான்ஃபிடென்ட்டா that first இருந்தேன் place, you don't want to be caught with your pants down. You don't want to be caught ஆனா doing இது those வந்து drive-bys that you've been doing for நான் you. சொல்ற You want to டீம் see what எல்லாமே you were able to do earlier கணக்கினான் in போயிடுறாங்க Nashville, which was அதனால இது getting எனக்கு those chicken கான்ஃபிடன்ஸ் வர dinners. But I want to மாட்டேங்குது take a look at the overall, because right now I want to see what Yeah, the standings big are going to be குளிருது looking சாமி like. bro. As we head into the final game, after this game, we will செம set the குளிர் threshold குளிருது for guys that தெரியாம smash ஏசியை roll. ரொம்ப Right நேரம் ஊட்டி now, விட்டேன் Aurora Gaming with 104 Yeah, points, packet குளிருது E-Arena எனக்கு 98, S2G with those 95. Go on, chat, If we bring subscribe. like, you know, the smash rule into it, and we look at, you know, previous Why is it times, வரலையா? this is so doable for a lot of teams. Usually we see such a tremendous gap, and then it's going to be tomorrow, every team just trying to catch up. Krish You know, bro, the team thanks has for to the get 400 10 rupees points to super win chat. this game. Nova This is bro, actually thanks for incredibly the close when we bring Jamin into bro. that format and that rule, நன்றிகள் but it நன்றிகள் still can be நன்றிகள் doable all the thank way you down for the to 40 rupees super chat. Ooh, Naveen all the bro, way thanks down for to the 8. 50 rupees super You're- chat. You're a believer. I like to believe that you're truly showing, because for GodLike Esports fans, they're looking to see some kind of bounce back here. Yes, we have seen Flash. San இதுல ஒயிட்டியே 40% புடிச்சிருவான் bro. இதுல ஆமா bro. 1000 ரூபாய் அனுப்புனீங்கன்னா அதுல 400 ரூபாய் ஒயிட்டி புடிச்சிருவாங்க guys. கொஞ்சம் பையன் கோளாறான ஆளு guys. இன்னும் கொஞ்சம் வருஷம் போனா 500 ரூபாய் புடிச்சிருவான் போல. Bro Nova, thank you bro. Nova bro அப்படி இப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு கண்ணா பின்னா தூக்கிட்டாரியா இது அந்த ஜுவல்ஸ் பயங்கரமா போட்டார் போல.
it is, I Hey, think it really gifted does come down membership. to this final match. What? If they can get a 15-20 point game out of this What? last Miramar, then they should be okay.
I'm gonna have to say for 4 Thrives, they're looking like day 2 of finals of PMWC Season 1. Yeah, bro, this will be my goated stream, bro. Goated stream, bro. To be brutally honest, so for serious, இது மட்டும் 9k views தாண்டி இருந்துச்சு அப்படினா 7.4k. Okay, viewership wise வந்து இது அந்த அளவுக்கு தாண்டல, but one thing I want to highlight that we barely இந்த வயசு எந்த வயசு Super chat wise, this is my goated stream ever. Thank you for the memberships, thank you for the gifts, thank you for the jewels. Thank you everyone. என்ன யாரா திடீர்னு hi னு போடுறீங்க? I don't know what to say, you know, because we saw them. Bro, Thiru bro, thanks for 200 jewels, bro. Nandrigal. Also looking fairly strong. They had a couple of top 5 finishes, if I'm not mistaken. Thank you guys. Thank you guys. We're starting to see. Subscribe பண்ணாம பாத்துட்டீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. And I don't know if that's GPay number போட்டா 40 ரூபாய் 40% commission போகாதுல. ஆனா I really do believe அந்த இன்கம் வந்து என்னால இதுல இருந்து earn பண்ண வீட்ல காட்ட முடியாதுல. YouTubeல இருந்து எனக்கு வருது அப்படினு காட்டினாதான் வீட்ல ஒத்துக்குவாங்க. இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஏதாவது கொஞ்சம் பெருசா பண்ணனும். இல்லனா गाइस ஆமா இந்த வருஷத்துக்குள்ள நான் எதுவும் பெருசா சாதிக்கல YouTubeல அப்படினா குவிட் பண்ணிடுவேன். எனக்கு வீட்ல தெரியாம சத்தியம் பண்ணேன். esports மொத்தமா விட்டுருவேன் தெரியாம சத்தியம் பண்ணேன். Thanks for the 29 rupees super chat bro. At the beginning of the day, though, we saw Hora being aggressive. We saw them just going for those fights too. But right now, that might be what's hurting. 7 வருஷமா எங்க வீட்ல ஒரு 7 மாசம் டைம் கொடுங்க அப்படினு மார்ச் மாசம் கேட்டேன். 7 வருஷம் கழட்டாதது 7 மாசம் நீ என்ன போய் கழட்ட போறேன்னு கேட்டேன். பரவாயில்ல, அதனால இந்த வருஷம் நம்ம ஏதாவது பண்ணிடலாம். பாத்துக்கலாம் ப்ரோ. யாருக்கு அந்த மெம்பர்ஷிப் கிடைச்சது கிஃப்ட்ல? ப்ரோ குட்டிவாதி, thank you bro, thank you for the membership gift bro. I even backed that up and I was like, oh, they've got that place. Ray bro, Evil Mutish bro. Thanks for the vada pav bro, Nova bro. It's strange and I guess confusing because ஏன் திடீர்னு எல்லாம் ஹை னு போடுறீங்க? ஹை எல்லாருக்கும் ஹை. Thanks for the 29 rupees super chat bro. Once again Mahi bro, thanks for 29 rupees super chat bro. நன்றிகள் பல. உங்க ஏஜ் என்ன? 23 bro. 23 வயசு. December 31st ஜண்டாவா? I'm like, yeah, games tomorrow, but there is still that opportunity. Like I'm saying, this leaderboard is so same year tala close that these major games can turn it around. We've seen it. Guys, ஆமா இது நான் நிறைய முறை பாத்திருக்கேன். யாராவது மெம்பர்ஷிப் gift பண்ணா ஹை னு போடுறீங்களா? ஏன் எதனால? official தமிழ் கேஸ்டருக்கு இந்த சோதனையா? bro வருஷத்துல 6 நாள் வருது bro official தமிழ் கேஸ்டருக்கு வேலை. அப்ப இந்த நிலைமை எல்லாமே எப்படி bro? bro became rich. ஏய் இல்ல நான் இப்போ வந்து இதுல 40% ஒயிட்டியே எடுத்துப்பாயா? ஆனா பரவாயில்ல, எனக்கு அதுல அந்த பார்ல வந்து ஏறிச்சுனா போதும். ஒயிட்டி பார்ல ஏறினா ஓகே தான். ஹை போட்ட மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கும் bro. ஹை போட்டா gift போட்டா மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கும். அப்படியே ரைட். என்னப்பா சான்? என்ன கமெண்ட்? மெம்பர்ஷிப் gift பண்ண மெசேஜ் போட்டா gift அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுதான் மெம்பர்ஷிப் போட்டா ஸ்பாம் பண்ணுவாங்கனா. ஓகே. Thanks for the Jamin bro. Iman bro, thanks for 29 rupees super chat bro. YT க்கு 40%, viewers க்கு 40%. நான் திருப்பி சொல்றேன். நான் உங்களை வச்சு சம்பாதிக்கலாம்னு பார்த்தா நீங்க என்னைய வச்சு சம்பாதிக்கிறதுல இருக்கீங்க நீங்க. I received membership. Thank you bro. Thank you for receiving membership, thank you for sending memberships, thank you for super chatting, thank you for the jamins, thank you for giving the jewels. Thiru TSM நன்றிகள் பல bro. Let's see how it's going. Hojuk, up to you. இன்னைக்கு நைட் நான் எக்ஸைட்மென்ட்ல தூங்கவே மாட்டேன் போலயே. Last match for today. Come on Godal, you can do it. யோ இரியா பேமெண்ட் வர மாட்டேங்க, உனக்கு ஓபன் ஆனது அடுத்த லைவ். ஓகே டன் கமெண்டே போடல bro. I got membership free. ஓகே bro. Mahi Mahesh, thanks for 179 rupees super chat bro. Last match, come on, let's go. Thiru TSM, thanks for 100 jewels bro. இன்னும் எத்தனை மேட்ச் இருக்கு? இதுதான் bro இன்னைக்கான இறுதி போட்டி. கமான் காட்ல இருங்க. நானும் அப்படியே கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் ஒரு செகண்ட். Game of the day. Let's get into it. Miramar on the cards. We're going to set our smash ruling. Let's go Mahi Mahesh bro. Thanks for 179 rupees super chat bro. Very good. Ida getting deeper and deeper into these matches.
They're looking energized and good to go. 1 second Godal dinner na 500 bro. 1 second Godal dinner na 500 ah. Something great to come here on Miramar. Okay. Smash ruling will be in effect from tomorrow, but this is where we அவ்வளவுதான் ஜெண்டா போட்டாச்சு. நான் அதெல்லாம் எதுவும் பண்ணல. நான் வேண்டதெல்லாம் ஜெண்டால போடலையா? Very contemplative where they want to hit up, where they want to go next. I was just grateful for my super chats and best streamer bro. இது வரையும் என்னோட 7 years of YT இதுல இதுதான் bro என்னோட best streamer. Monetary wise. Hey, you know so man, it's good to have him back. Viewership wise நேத்து போட்டது. Unbelievable mechanics. Am I stepping into my prime? The reset, right? Little bit more. வேணாம் அத பத்தி யோசிக்க கூடாது. நம்மளுக்கே ஜண்டாவாயிரும். First time இவ்வளவு நேரம் ஒரு இன்னொரு esports tournamentக்கு First time இவ்வளவு நேரம் உட்கார்றேன் இன்னொரு esports tournamentக்கு. Kronos எப்படி bro இருக்கு நீங்க வந்து இந்த esportsலாம் first time பாக்குறீங்க. நம்ம சேனல் பாக்குறீங்க. How is it? It could still very much happen. Krish bro, RSR Black Pearl Jan 15 came back. 2 players, same player, maybe same content creators. Let's go! Krish bro is so back, guys. RSR Black Pearl is back. Let's see. Okay, அதாவது என்ன bro, Jan 15 came back na like வந்துட்டாங்களா இல்ல அடுத்த ஜனவரி 15ஆம் தேதி வர போறாங்களா? An incredible amount of work here, despite where right now Ulf is on the rankings. உன் பவர் அகைன் காட்டு ப்ரோ. போன மேட்ச் நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் சத்தியமா போன மேட்ச் வந்து காடல் பத்தி பேசவே இல்லை. அதான் உண்மை. நல்ல மொத்த ஸ்ட்ரீமும் ஸ்டார்ட்ல இருந்து கூட பாத்துடுவாங்க. லாஸ்ட்ல அவங்க டின்னர் கன்ஃபார்ம் ஆற டைம்ல தான் நான் பேசியிருப்பேன். Thank you all for 500 likes guys. Let's go for 550 likes guys. Last one match. Let's go. பா எனக்கு தூக்கமே போயிடுச்சு, தலைவலியும் போயிடுச்சு guys. Let's go for 7k subs நண்பர்களே. மாண்டினியோல இருந்து போர்ட்டோ பரைசோ வரையும் செல்லக்கூடிய ஒரு ஃளைட் பாத். ஓஜி அங்க இறங்கி இருக்காங்க. காடல் லாபெண்டிடா சைடு போயிட்டு இருக்காங்க. Krish bro, thanks for 100 rupees super chat bro once again. Namely, it's fitting we get E Arena on screen, right? Record breaking games. அமைதியா அப்படியே இரு. ஆமா பேசவே கூடாது. Bro மஹிமேஷ் bro, thanks for 179 rupees super chat bro. நன்றிகள். Guys நிறைய பேர் ஜிபே நம்பர் கேட்டிங்க. ஆமா ஜிபேல வேணாம் guys. நம்ம வந்து YT-ல இது பண்ணலாம். ஓகேவா? லாஸ்ட் மேட்ச் prediction அரோரா. We'll find out. Thiru bro, thanks for 10 jewels bro. நன்றிகள் for the super chats and நன்றிகள் for the jewels. நன்றிகள் for the memberships. நடுவுல யாரோ ஒருத்தர் membership போட்டாரு. மாத்ரா OP, thanks for the membership bro. Wonderful year here at PMWC. நம்ம இங்க ஒரு மாத்ரா இருந்தாரு நம்ம chatல. எங்க அவரு? இன்னொரு மாத்ரா இருந்தாரு. ஓஜி இந்த மேட்ச் டின்னர் போட்டா நல்லா இருக்குமா? guys போன மேட்ச் எப்படி எல்லாரும் யாரும் எந்த ப்ரெடிக்ஷனும் பண்ணாம இருந்தோம். எதுவுமே வந்து நம்ம பேசவே இல்ல இந்த ரெண்டு டீம்ஸ பத்தி. அதே மாதிரி இருந்துரும். நான் என்ன திடீர்னு நம்ம ட்ரம்புங்கள் மாதிரி பண்றேன். We'll stick with the program for now, see what we get, if this will be a present of a final game between these sides and who's going to benefit most. Spelling mistake. 15th Jan 27 comeback practice player are practicing backend. Okay. ஜனவரி மாசம் 15ஆம் தேதியா? கரெக்ட்டா அந்த டைம்ல BGIS 2027 இருக்கும் bro. The four-man teams have to all be consistently good together. We need என்ன ஸ்பாட் ஒன்னால இறங்கி இருக்காங்க. Together very cohesively. பாப்பா பேட்மேன், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பா பேட்மேன். Now we're going further beyond than that, right? Bro, இவன கூட கிறிஷ் bro இவன கூட சேர்த்துக்கறதா இருந்தா சேர்த்துக்கோங்க bro. பேட்மேனை கூட நல்ல பிளேயர் bro. என்ன கொஞ்சம் சாத்து கொழுப்பு, நல்ல டாலன்ட் ஆனா. It really is. Madhra OP, thanks for the 40 rupees super chat bro. நன்றிகள். Superstars. நாளைக்கு எனக்கு பட்டம் அளிக்கும் விழா. ஏய் இதாடா. I suppose that's true in Milu's case, right? He does just seem convocation day வா நாளைக்கு. Yep, you go. பரவாயில்லடா, உங்க காலேஜ்ல வந்து இவ்வளவு வேகமா கொடுக்கறாங்க. என் காலேஜ் வந்து நான் 2 வருஷம் ஆகுது பாஸ் பண்ணி எங்க செச்சு எங்க பேட்சே மறட்டாங்க போல. இன்னும் கான்வொகேஷனே கொடுக்கல எங்களுக்கு. Congrats ra. Hey, Crash drops some of those compounds in play. Kilipan Batman Krish hey இல்லடா உண்மையிலே clown finish எடுத்துருவான்டா. Finish எடுத்து கொடுத்துருவான். ஐசலிங் ஒரு அளவுக்கு பண்ணுவான். ஓஹோ கிடையாது, ஆனா finish எடுத்து கொடுத்துருவான்.
ஐஜலிங் ஏன் அளவுக்கு கிடையாது. Dropping down towards Partona. Tizzy's already moved across. ஐஜலிங்னா நம்ம an anchor point for the rest of the team to move in towards. ஐஜலிங்னா நம்ம தான். Still far down towards the south of the map, but at least gathering some information. Position பக்காவா புடிச்சு கொடுத்துறோம். The couple of buildings. Finish points தான் வராது. யாரும் நாங்க வந்து பிடிக்கிற இடத்துல வரவே மாட்டாங்க. Back in the day. கோபிராஜ் bro, thanks for 100 rupees super chat bro. நன்றிகள் guys. We're going back there. அனைவருக்கும் நன்றிகள் பல guys. பா கிறிஷு bro ஆரம்பிச்சு விட்டார்ப்பா. சல்லுன்னு. Thanks bro, Krishu bro. In some ways it's felt like that has been the case, right? Kind of a weird dynamic of the old and the new coming together. கடந்த tasty with the maneuvers we've seen. எப்படி சொல்றது ஒரு back rotate, shout out. Man's getting 4 hours. 4 hoursல விட இந்த ஒரு கடந்த ஒரு என்ன பண்றீங்க ஏகி bro? One neuron for both of us engaged at the same time. சைக்கிள் எடுத்துட்டு ஜாலியா போயிட்டு இருக்காரு. இதான் bro இம்பால அட்வான்டேஜ். bro உங்க ரெவென்யூ எவ்வளவு வரும் bro? bro இப்போ வந்ததுல இருந்து 40% அப்படியே எல்லா சூப்பர் சாட்ல இருந்தும் YouTube எடுத்துருவான் bro. ரிமைனிங் என்னோட ரெவென்யூ bro. அதுவும் 40% ஃபிக்ஸ்டா இல்ல சம்டைம்ஸ் சில சூப்பர் சாட்ல இருந்து 50% எடுத்துறாங்க. ஸ்ரீ bro உங்க செப்டம்பர் லைவ் ஸ்ட்ரீமுக்கு தான் நான் வெயிட்டிங். ஐஜல் லைவா பார்க்கலாம். ஓ சும்மா சொன்ன செப்டம்பர் ஐஜல் பண்ணுவேனே யாரியா நீங்க? ஸ்ரீ ஐஜல் இஸ் கிரேட்டர் than கரிலோவா? PMGO ல அவர் பண்ண ஐஜலிங்கோட நான் நல்லா தான் பண்ணுவேன். சத்தியமா சொல்றேன். bro Deepanji, yes he is back, but one thing that we should remember, I am a panoti bro. They are cut off from one another for quite a little while here. So it will turn into curse bro. UPI போட்டிருந்தா 100% வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. வந்திருக்கும். ஆனா அத வந்து நான் ஒயிட்ல இருந்து இது பண்ண அப்படி எங்க வீட்ல காட்ட முடியாதுல. ரெவென்யூவா this month ரெகுலரா லைவ் போட்டா first income in YT for you. ஆமா bro. ஆமா கரெக்ட்டா சொன்னாரு. பால்சி. This month என்ன பண்ணலாம் வேற? Just back to normality. Sri bro team content creator இல்லனா உங்க கோச்சா டீம் ஆக்கிருங்க. bro எப்படி சொல்றது? ஆமா bro. நான் எனக்கு வந்து டெஸ்பரேட்டா நான் ஒரு டீமை வந்து ரெடி பண்ணனும்னு எனக்கு தோணுது. அதனால தான் உட்கார்ந்து எல்லா மேட்சஸும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எல்லா மேட்சஸும் அனலைஸ் பண்றேன். Very cash money for these teams. Sometimes நான் சைலண்ட் ஆயிட்டேன் அப்படினா நான் ஃபுல்லா மேட்ச் கான்சென்ட்ரேட் பண்றேன்னு அர்த்தம் guys. என்ன இந்த ஆளு ஜோன் அவுட் ஆயிட்டு உட்கார்ந்திருக்கான் அப்படி நினைக்காதீங்க. Casual cash money. Yeah, casual cash money at the end of the day. Separate account open for YouTube bro. Yeah. Oh. Yeah, competitive cash money. Yeah, exactly. யார் அது? மருது, that is lion's share of $3 million here on the line is. That is a good idea bro. Insane. I mean, it's life Sri Croch is greater than Sri Aijala. You got the bread with the தம்பி cheddar. தெரியும்ல. Called out a money sandwich. ஒண்ணுமே இல்ல. They're all fighting over. 10 நாள் உட்கார்ந்தா கன் பவர் ஏத்திடுவேன். It is ridiculous, man. You'd be doing wonders for your fans, for your organization. ஏய் நான் சூப்பர் சாட்டே போட சொன்னா இந்த ஆளு யாரையா ஜிபே பண்ண சொல்லிருக்காரு. யோ அரிஸ்டார்கி மாடரேட்டர் மியூட்ல பாத்துட்டு இருக்கியா ஸ்ட்ரீம்? Since their win last year, I mean, they've been very much celebrated. Sri Coach is better. யாரா நீங்க? You love to see it, and again, and all the guys just seem so happy. The OG team is greater than hey தம்பி as well. They've got their own skin in game. சாத்துப்பா round one தான் போணும்பா தம்பி. PMWC சாத்துப்பா பேட்மேன் year to year. W streamer ஜண்டாவோபியா bro. Black bro, thanks for 40 rupees super chat bro. So with the western side of Picardo moved up there. And once again we are hitting Dexter bro, once again thanks for the super chat ya bro. Dexter என்ன வயசு ஆகுது உங்களுக்கு? Into zone 2. ஒரு செகண்ட் என்ன வயசு ஆகுது சொல்லுங்க டெக்ஸ்டர். I kind of already know. BGMI tips and tricks போடியா bro. Okay, good. wow டிச்சாண்டா ஒரு ஹார்ட் ஷிஃப்ட் bro. இந்த மேட்ச் நான் பிரெடிக்ட் பண்ணிருக்கேன் bro. எப்படி bro பிரெடிக்ட் பண்ணல? இல்ல பண்ணிருந்தா லாட்ரிலா ஜோன்னு சொல்லிருப்பேன். அதனால நல்ல வேளை நான் பண்ணல bro. ஹல்க் என்னாச்சு bro? ஹல்க் கேட்டேன் bro. நான் வாடா ஹல்க் நான் கோச் பண்றேன்டா ஹல்க் அப்படினா அவன் என்னன்ட்டான், நானே ஆடி ஒரு நாள் அமாவாசைக்கு ஒரு நாள் தான்டா ஆடுவேன் அப்படின்ட்டான் ஒரே வார்த்தையில bro. ஆல்ரெடி RSR க்கு once upon a time caster தான். அந்த 10k ஈவென்ட்டா? Begging for an angle. 10k ஈவென்ட் ஒன்னு நடத்துனீங்க தானே? டி கொண்டு வா bro. bro ஜென்யூனா சொல்றேன். டீம் ஒரு ஆர்க வந்து BMPS top 16 ஸ்டேஜ்க்கு ரெடி பண்ணோம் அப்படினா பயங்கரமா செலவாகும் bro. ஸ்லாட்டிக்கு near each other as well on the drive up. Oh, hello, Darkin with a mini 14. That's a connection over onto Falak. ஸ்லாட்டிக்கே கண்ணாப்பின்னு செலவாகும் bro. Falak going down there. Bad news there for Fourth Rise. நான் எக்ஸாக்ட்டா சொல்லல. Man of the team.
ஆனா ஒரு ஐடி எம்ப்ளாயியோட salary அளவு beginner salary கூட இல்ல ஒரு 4 years experienced IT எம்ப்ளாயியோட salary அளவு ஆகும் ஒரு மாசத்துக்கு. Godal OG க்கு இருக்கிற problem they are not confident enough to take fights. Example the last match end fight. Both Turkish teams you got S2G and Ulf making. Yeah, last match என்ன end fight என்னாச்சு? Yeah, I think Ulf understands that they want to go a little bit further. Channel boost க்கு super chat membership boost ஜல்தி போட்டாதான் push ஆகும் ஜி. அப்படியே என்ன? இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா. நான் எங்க வீட்ல வந்து இந்த பார் காட்டும் யூடியூப்ல இவ்வளவு ஏர்னிங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத வந்து எங்க வீட்ல காட்டிடுவாங்க. அதுக்காக மந்த்லி ஒரு 5 lakhs 5 lakhsலாம் வெச்சா 10 மாசத்துக்கே போதும் bro ஸ்லாட்ஸ்க்கு. Feels like even over the course of this one event we've had சரிப்பா செலவு பண்ணி டாப் 16 கொண்டு போனா உங்களுக்கு என்ன ரெவென்யூ வரும்? See அங்க நீங்க ஒரு கேட்டிங்கல கவின் அதுதான் கேள்வி அதுதான் பிரச்சனையே. Fights pretty intense not only in the actual battleground but for the 60% work out ஆகாது 40% work out ஆகும். All teams searching place to hold. Left a lot of room. இருங்கயா ஆமாயா மேல மான்டி சைடு இழுத்துட்டான். நான் வேற chat பார்த்துட்டு யார் எப்படி ரொட்டேட் பண்றாங்கன்னே பார்க்கல bro நானு. அடுத்த zone shiftல தான் பார்க்கணும் யார் யார் எங்க இருக்காங்கன்னு. இன்னும் ஒரு டீம் கூட இன்னும் ஃபுல்லா எலிமினேட் ஒரு பிளேயர் கூட இன்னும் எலிமினேட் ஆலையா? ரைட்டா ஒரு டென்டேட்டிவ் காஸ்ட் சொல்லு bro. டீம் மேனேஜ் பண்ண டாப் 16 டீம் மேனேஜ் பண்றீங்க தமிழ்நாட்டுல அப்படினா உங்களுக்கு குறஞ்சது and they want to know that when it comes down to it they have the utility, they've got the resources and supplies to make it through to the end. 1.5 லட்சம் bro. Mega late by any means. நான் சொல்றது bare minimum top 6 barest minimum. They do finally find that angle. ஆனா ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க அந்த பிளேயர்ஸ். உங்களுக்கு வேற யாருக்கு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. டாப் 16ல ஒரு டீம் அந்த மாதிரி தான் சொல்றது barest minimum. We do move over towards that northwest side. We've got the field in play. We've got the almost தமிழ்நாட்டுல ஒரு காலத்துல இருந்த barest minimum தான் நான் சொல்லிருக்கேன் bro. நீங்க பேசாம ஒரு தனி ஜிபே அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி உங்க வீட்ல அது காட்டிடுங்க. flitting back over towards him. பாப்போம் bro இருங்க they're greedy. பண்ணுவோம். Let's focus on the process not on the results. ஈவினிங்லாம் முடியாதடா. சரி ஓகே முடிச்சிட்டு சொல்லு என்னது சேஜ் ரோடா. ஏய் பேட்மேன் கான்வொகேஷனடா அத மட்டும் சொல்ல மாட்டற மத்த எல்லாமே பேசுற. நிக்மா கேலக்ஸி வந்து அப்படியே இந்த சைடு வந்துட்டாங்களா? எல்போசோ வெஸ்டர்ன் ஹில்ஸ்ல இருக்காங்க நிக்மா கேலக்ஸி. ஓகே இது இந்த இடத்தை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து இவங்க அப்படியே எதிர்மலைக்கே போயிரலாம் உண்மையிலேயே சொல்றேன். You also have OG, that's Orangutan getting lit up with the crosshairs. என்னப்பா Orangutan to spot them out. ஒரு Orangutanல ஒரு man loss guys. Somewhat punish them, keeping them outside of the ஐடா OG க்கு மேல போய்ட்டான்யா. With Ulf close by as well. ஐடா OG க்கு மேல போய்ட்டான்யா. நண்பர்களே ஆமா ப்ரோ நாளைக்கு பட்டமளிக்கும் விழானா டிகிரி கொடுக்குறாங்களா? ஓகே பட்டதாரியாக போறியா நாளைக்கு? அப்போ கங்க்ராட்ஸ் கைஸ் எல்லாம் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சொல்லுங்க கைஸ் நம்ம நண்பருக்கு பேட்மேன். அவர் பேரு கார்த்திக். நாளைக்கு வந்து அவரு பாஸ் பண்ணி எதை பாஸ் பண்ண போறீங்க? ஐ மீன் சாரி பாஸ் பண்ணி இது டிகிரி வாங்க போறாரு பட்டதாரி ஆக போறாரு. Expect them to regroup on the next one, but this does give them opportunities and options going forward. Congrats Rai. Challenge them. I thought S2G might try and see Godal rotation there, they've stopped short over third zone la rotation paakala some of the rockier areas of the map. Chat come on 15 more subscribers for 7k subs. Aurora our current lobby leaders. Subscribe பண்ணா பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. Doc's very low. Nade goes. Oh nade pa sama close. Godal la saame nokya. Oh dear me, Scarface once again. Those taps were deadly accurate. நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பாங்களா OG? ஏனா OG க்கு பின்னாடி வைட்டாலிட்டி வராங்க. ஐயோ to the ribs there. ஐயோ bro வைட்டாலிட்டி third party பண்ண போறாயா? Orangutan rocking up. Doing the classic strap. Ain't got time to stop. Cruising through one by one. Aurora eating the shrapnel. Let's go. Vitality third party வந்துரும். Straight to Aurora.
So 100. Hey, யாரா அவன் vitality? No, outer zone rotation போட்டுன இருக்கான் vitality. I love that from Orangutan, honestly. Hey, இல்ல அவன் outer zone rotation போடல. சுத்தி வளைச்சிட்டு இருக்கான் OG-ய. Hey, இல்ல அவன் போயிட்டு அங்க முன்னாடி ஃபைட் எடுத்து. என்னடா பண்றாங்க vitality? என்னடா rotation இது? Razak, deadly duo. Orangutan shots from behind there from Ulf, but they're moving directly into occupied நடக்குதுங்க? with 4 thrives. Godal எங்க இருக்காங்க? Backlines there though. No one's really safe. I think Ulf is right now. Godalல ஒரே ஒரு player தான் இருக்காரு. Coming in from that eastern edge. இல்ல இருக்காங்க. Okay. Over towards S2. Oh, wow! Crazy bro. சரியான அடி bro. This got Axel and Orchestra. Mate, punishing reaction. Crazy eliminated. Close there. OG 5 finishes ஆமாயா. But here's the reaggression. Oh mate. 4 tries. Wow. 14 defend பண்ணிட்டாங்க bro. 3 finishes, 77 points. Amidst this as well, S2G were clashing against Tiamba and the nade. Godalல ஒரு man loss 3 man இருக்காங்க. Okay. இது last match ஆமா bro. Now that's alive and kicking. இது last match தான். And his A-King, I mean, Ulf quickly moved on this mark as well. They heard MBA classes எப்படி இருக்கும்? Like regular classes மாதிரி தான் இருக்குமா? இல்ல bro. Mostly weekends, Wednesdayல ஒரு class, Thursday ஒரு class, Friday ஒரு class, Saturday Sunday ரெண்டு class bro. Setting up in front of them, dropping down the barbed wire there for them to wander straight into. Tiamba, it is A-King. யார் eliminated Godalல? Understanding today, the peloton won't be moving much further for Tiamba. Try and get some placement points to finish things off. And mostly நான் வந்து எல்லாம் recorded class தான் bro பார்ப்பேன். Self study தான் நான். Classes அந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். ஏதாவது 1-2 டாபிக்ஸ் புரியல அப்படி நான் மட்டும் பார்ப்பேன். Visgod 40 Falak Orchestra யா. ஐடாவும் Visgodum ஒரே டைம்ல ஆடிக்கறாங்களே. 40 40ல IQ knock. Visgod அடிச்ச finish வரல. ULF எடுத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். 40 eliminated. Well done again. ஆமா Visgodோட knock வரலையா? சாமே eliminatedடா. ஐயோ அணி நட்சத்திர ஆட்டக்காரராச்சே. ஆனா எனக்கு என்னமோ இந்த முறை அட்மினோ தான் கொஞ்சம் ரோல் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அட்மினோது. OG were close by to all this as well. They pulled back when they saw weakened 4-5s, didn't overcommit, but they're still amongst. My guess Smash will 115 points. With Ulf and Ida potentially pushing down. Yeah, 4 man. எங்க இருக்கான்? On Horror's late rotate, that's not ideal. Bro, 117 வரும்னு நினைக்கிறேன். 117 ரொம்ப அதிகமா சொல்றேன். இருங்க. They love that position, but doesn't seem like it loves ஆமா, it. 113 114 அவ்வளவுதான் வரும். Visgod kill chore ஆமா ஸ்டீல் பண்ணாங்க. Try and swing over towards OG. பா ஹாம்சிக் வந்து அந்த இது வெச்சு அடிச்சா அவ்வளவுதான் சர்ப்ரைஸ் அடிச்சிட்டாங்க OG க்கு போறா பேக்ல இருந்து. Sleepy will find OG on that one. Ulf might want to Sky வந்து ஏறி போலான்னு ட்ரை பண்றப்போ அங்க திடீர்னு பார்த்தா சர்ப்ரைஸ் அடிச்சாங்க. ஐயோ ஆரு will immediately get shut down. AKOP ULF அடிச்சிட்டாங்க அந்த சைடு. சாண்ட்விச் ஆயிட்டாங்க bro OG சாண்ட்விச் யா. என்னடா OG சாண்ட்விச் ஆனதுக்கு அதிக பேர் கத்துறீங்க. ஓ போரா அடிச்சதனாலயா? ஓகே. Looked a little bit scary from Sky when he was left behind, but the off angle peak did wonders. அரோரா சிக்கன் சொன்னீங்க பொட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க. Mate, sniper over hell of a scope. தெரியாம இருக்கீங்களே ஜி என்ன பத்தி இன்னும். Nice. Great stuff. யாரு ஏதா சென்டர் zone S2G யா? What you expect to see on the last game of the day. Circle centers directly. S2G sama control bro. Left regroup ஆயிரணும். Weird rocky ground. எனக்கு தெரிஞ்சு S2G-ல வந்து இங்க ஒருத்தர் அந்த ரெண்டு பேர் கிட்ட போயிரலாம். 3 பேர் தான் இருக்காங்க. வெஸ்டர்ன் சைடுல இருக்கறவரு ஈஸ்டர்ன் சைடுல டுவோ கிட்ட போயிரலாம். அடி அடிக்குறாங்க சாமி. Come on chat, live பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. 420 people watching the stream. 15 more subs needed for 7k subs guys. Let's go. Subscribe பண்ணா பாத்தீங்கன்னா subscribe அடிச்சுக்கோங்க. They pushed in, deal with OG. Smash will explain பண்ணுங்க. மேட்ச் முடிச்சிட்டு explain பண்றேன் bro. ஆமா யாரும் எங்க போயிராதீங்க guys. Smash will வந்து மேட்ச் முடிச்சிட்டு explain பண்றேன். கேட்டு போங்க. நாளைக்கு இந்த Smash will imply ஆகும். They got a bit of a ridge to play off so they can sort of hunker in. Solus is on the off angle towards the left hand side. This is his top 4 POV prediction here. ready He's still paranoid though. Done. That's got E arena in it. அதாவது டாப் 4 வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் prediction பண்ணுமா? Final player there from Tiamba. The Tiamba will finish on 8th place, 71 points.
potentially taking Come on guys, let's go for 600 likes going forward on this one. Sky goes down to Solus and Kedge will pick up the elimination. So Ulf still putting up points this game, up to 5 so far, but they are down to 3 players after an early knock and flush over towards Solus. They're making the most of it on this eastern side. I like to see it. Come on, Nigma Galaxy. Nigma Galaxy தான் threat இப்போ நமக்கு. Nice readjustment there. Solus being hard confirmed. OG கீழ போய்டா, ஐடா மேல வந்துட்டான். Day 1 ஐடா சாமிக்கு விட்டுட்டு ஐடா OG ஓவர்டேக் பண்ணிட்டான் bro. Shutting them down now, re-aggression. Wow, no fear. Shotgun என்றதனால ஜாலியா அடிச்சாரு. So all fragmented. The 5 elims they got very well. இதே இடத்துல தான் ஒரு நாள் வெல்ட் பக்காவா விளையாடுவாங்க bro. Moment coming up quick. பயங்கரமா விளையாடுவாங்க வெல்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட்ல BJSல. Clean up on this battlefield ahead of them. It could be a gigantic அப்போ BJS 2025ல set themselves up nicely for tomorrow. Moment dropping. Chat மறக்காம இன்ஸ்டா லிங்க் பின் பண்ணிருக்கேன். எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால. A heavy hit. Let's go. Yeah. Come on. Massively big player for the team. அப்பா டர்னிகே ஓட நேடு கனெக்ட் ஆயிடுச்சு bro. ஐடால 2 பிளேயர் லாங் பேக்ல வேற இருக்காங்கயா. For the air burst. A little bit of damage in. Swing gets hit hard and எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடால இன்னொரு பிளேயர் கூட வரலாம் bro. It's massive from Swaps and he wants even more. Sleepy just trying to steal points where எப்படியா டர்னிகே ஸ்லீப்பிக்கு முன்னாடி போனாரு? ஓ ஸ்லீப்பியோட பொசிஷனே தெரியாதா ஈக்கு? ஆமாயா. ஸ்லீப்பியோட பொசிஷனே தெரியாது bro. He goes out. போட்டாரியா அப்பா ஒரு நேடு. ஓ ஐயோ பின்னாடி போயிருச்சு bro அது. Airburst might have been needed to be a little bit cleaner on that. அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டான். Schweppes not quite out. And Ida. ஆமா ஸ்ரீ done. Godal versus Nigma Galaxy fight. Headshot there onto Darkin to finally finish him off. We see Nonshin Red Force. Yes, power knock bro. Nedela. Similarly taking the hit over towards GodLike and Furia have Admino last guy. They're coming in for GodLike முடிச்சாங்க guys. போன மேட்ச் CD எடுத்தா இந்த மேட்ச் ஒரு 0 பாயிண்டர் போட்டாங்கப்பா Godal. போன மேட்ச் CD இந்த மேட்ச் 0 பாயிண்டர். 10 பாயிண்ட் போயிருச்சு. 20 பாயிண்ட் எடுத்தது 10 பாயிண்டா போயிருச்சு. இந்த மேட்ச் ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுத்தாங்கன்னா நாளைக்கு வந்திருக்கலாம் bro. கொஞ்சம் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி and stitch them up on this side of the map at the moment. Good push out from Fury as well. Love to see it. They knew that they cleared the majority of this space. Nah bro, chat, let's go for 7k subs chat. No worries. Live பாக்குறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. Very quick rotate out, understanding that 14 more subscribers for 7k subs on that north side with cover before they make their next maneuver. They might actually just have to make a full send, full rotate towards the eastern side despite not knowing what's there, because both S2G and Fury is going to have nasty sight lines over towards if they try and play. 17th இந்த இது போட்டுருவோம் bro, ஓகேவா? 17th onwards kickல வந்து BGMS being able to hit perfectly up against Flash. Post வந்து community postல போட்டுருக்கேன் பாருங்க லிங்க். Channel link. Resulting in only Top barely limping away there. Got back behind the vehicle and missed out. Sleepy 700 bro, damage. Split with focus still turned onto Rita. Al-Ula. It's the angle of Coops in play right here though. Close quarters connection. Spam it with the SMG in the face. Yasser trapped. No escape plan there. And Al-Ula fall off the back of it. Amidst this, we also wait by to Ida as the last man is dispatched. The arena taking shots over towards the setup from Nigma Galaxy. Looking so damn sick with this snipe. Ready for a little bit more. You peek out and your block could be knocked off. FL last game. Oh, okay. CG. You still got the Garan as well. It's very cool. Playing to the end here. Hamzy G looking good so far on the long range peaks. Nigma Galaxy opt not to go for that swing over towards the eastern side. I do feel like Rondola da match irukku. Amaya. How they're going to extricate themselves from Rondola da match naaliki. S2G looking for another chicken dinner here though. They have been so consistent with it. They have been so bold in these games. Panneerlam bro, accelerate. Really taking advantage of that fact, and Fury is struggling to make their way out from this western side. Pushing into open ground. Lord explodes one vehicle. In comes the rest, and Schweppes is setting up for the big spray. Nigma Galaxy nade access.
Oh, someone had bro, gali bro. When they're weakest, the nades thrown from either side. Okay, later, all the charge all around. The silence finally falls over Furia with him being dropped. Ayala cooking the last nade back, dashes it into Nigma. Doesn't go far enough though. The grass kind of obscuring his vision just a little bit. Still over towards the edge, assuming they're going to jump out towards the sides. The nade comes in, but both baits unsuccessful. Yeah, avanga nade potanga, ivanga nade potanga, full team eliminate ana paadudha illa. Need that long range to feel fine versus Furia. Ayala sits on the other side. Blue's going to be a bit of a nightmare here. Chief just stayed behind. We got the night. Yeah, mudichiruvaanga nenikren enakku therinju. Watching his team in a real sticky scenario. Like you said though, E-Arena looking to put up more points, but it's Nongshim Red Force actually who might have a good chance here to really set themselves up the rankings. It'd be great to see those rankings. Furia வந்து ஃபுல்லாவே கமிட்மென்ட் கொடுக்கலையா இன்னும் நிக்மா கேலக்ஸி சைடு. Ruling placement would be the Nongshim. You spot on though. Yeah, jolly ஓடுறாங்கப்பா. Tops இருக்காரன் கன்ஃபார்ம் ஆல bro. After smash what if table top team got dinner? அவங்க champions right now. They just lapped Aurora. அவங்க அப்படியே champions. 105 points with a 7 elimination game. Explain பண்றாருங்க அந்த மேட்ச் முடிச்சு smash ரூல்னா என்னன்னு ஒரு முறை explain பண்ணிட்டு. They've been keeping the intense action on. Tops was the last man. ரொம்ப நேரம் போட்டோம் bro. ஆனா நீங்க லைவ் கண்ணி எரியுது அப்படியே கண்ணா பின்னா எரியுது a few moments ago and he's still running away. Looking for a set-up center zone to stay alive for a little bit longer, but might be food fed over to S2G. Hamsigla FL tops or knock area. Sorry, secure பண்ணிட்டாங்க. Okay. S2G secure பண்ணிட்டாங்கப்பா. But he's making it work. Bayonet on the front and he is slicing and dicing. பிடிக்கறாங்க சர்க்கிள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. Nongshim CD guys. இருங்க I take it back இருங்க டாப் 4 ஏய் டக்குன்னு பொசிஷன் காட்டுங்கடா ஓகே I stick with Nongshim NS CD NS dinner is my prediction Shri damage done again ஏய் என் பேரை நானே கூப்பிடுறதுக்கு எனக்கு ஒரு மார்க்கமா இருக்கியா டாப் 4 Nongshim ஏய் என்னடா பண்றீங்க நண்பா ஏய் என்னடா பண்றீங்க ஏன்டா S2G சைடு போறீங்க ஐயோ கால் மேலே போ ஏய் யாரா நீங்க டேய் Nongshim Red Force நீங்க ஸ்கிரிப்ட் படி ஈயே வடா குத்தி இருக்கணும் split the difference that's the reply back so easy trying to keep himself alive அவங்களடா குத்தி இருக்கணும் to Furia and Kamikaze knows இப்போ ஈயே வேடிக்கை பார்த்தா அவன் சீடி அடிச்சிருவான் bro முடிச்சிட்டாங்க ஜிஜி silences S2G Come on. To finish out the game now. What a good push up. NS தான் என்னோட prediction ஆனா NS வந்து புடிச்சிட்டாங்கப்பா முல்லைல 3v3 4v3 நல்ல ஜண்டா bro இல்ல கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க रुको जरा सबर करो guys सबर करो रुको जरा सबर करो teams remaining here face to face Nongshim Red Force and E-Arena 3 versus 4 on the cars. There's shots coming through from Mormon. We know how sick this guy has been so far. XZY. போட்ருப்பாங்க NS போட்ருவாங்க NS தான் குவைட்டா இருங்க. Go by his ABCs. Keep this simple. Keep it calm. XZY எடுக்கறாரு பாரு ஆங்கிள் அந்த ஆங்கிள் தான் இம்பார்ட்டன்ட் XZY நாக் ஆயிட்டா NS காலி. XZY knock aita NS gali Oh, total split. Okay, that's brilliant split, bro. GG. Nice. Come on, let's go. We can do it. NS Nongshim Red Force, let's go. Be their outlier. That could be their way to close this with a huge Ayyo, year na mattum top of the table vantana. Absolutely skyrocket. Year na ore finish. Okay. The smash rule tomorrow. Papom. A lot riding on this for either team. And like you touched on, that one bit of benefit is the manpower advantage for Nongshim. Tambi membership போறேன்னு சொல்லிருக்காங்கப்பா சொல்லாம இருந்தா அவ்வளவுதான் பம்பிள்பீ bro. சாரி தம்பின்னு சொல்லிட்டேன் bro நண்பா. என்னடா இது இவ்வளவு நேரம் நடக்குது எனி இஷ்யூஸா இல்ல bro 8 மேட்ச் bro இன்னைக்கு. ரேவன் ஷார்ப் ஜே வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. இது யாரு நம்ம ஷார்ப் பண்ணவா இது? Looks rougher right now for E-Arena.
Smoke's been sent out and நம்ம ஷேர் பண்ணாதாது கமெண்ட் போட்டுருக்குது. Red Force still using Tizzy as well as Hyunbin playing off one another on this little ridge line. Buggy towards the center. Joker pulls out the initial nade. Wait for an opportunity to use it. So easy. Mashed by the smoke, gets up towards the hard cover first. Hyunbin, always the first to charge. Crowbar in hand. Can he smash his way through the defense? ஐயோ ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? என்எஸ் பண்ணாதீங்கடா. ஐயோ bro நண்பா எக்ஸிவ் என்ன bro ஒரு பக்கத்துல போய் இறங்குற நீ. lose their edge down to a 3v3 and the nades keep ஆனா EA இந்த மேட்ச் பக்காவா வந்துட்டாங்க bro. டாப் 3 கானா எப்படியோ. He's going for the off angle adjustment. Hyunbin crawling in to try and be saved. XZY committing to the medic play, but Schweppes an off-angle reposition. The nade barely bounces over. Chip damage done. So easy behind the tree. They did get the res off. Hyunbin's back up again. Arena wasn't able to push forward. என்னடா இது? அவங்களும் நாக்கு வச்ச பாடு இல்ல. ஒரு மேன் லாஸா? இல்ல அதுவும் இல்ல. சோயிசி நண்பா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட். ஓ சரியான நாக்கு ஆகேரி. ஓ ரெண்டாவது நாக்கு. 1v3 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 Nongshim Red Force. Let's go. சீரியஸா பிரெடிக்ட் பண்ணிட்டா அப்படினா என்னோட பிரெடிக்ஷனை யாராலும் மீற முடியாது. அவ்வளவுதான். நான் ஒரு பாடி கார்டா ரைட் ப்ரோ. Nongshim Red Force. Hyunbin has been amazing so far. That aggression and the Nongshim Red Force. அவர் ரியல் ஷார்ப் தான். செகண்ட் ஐடி முன்னாடி இந்த ஐடில தான் வருவாரு. அப்படியா? தெரியல ப்ரோ. ஒரிஜினல் ஐடில வந்தா தான் நமக்கு தெரியும். என்ன பண்றது? ஓகே ஓகே ஓகே. நோ ஷார்ப் நோ போய்ட்டு ஒரிஜினல் ஐடில வாங்கனா. Communication and teamwork has been what's put them in the conversation with championship is what will get them over the line. So easy தானே அது. Crawling in to try. யார் இப்ப கடைசில அந்த 1v3 அடிச்சது? so easy. அந்த அணி நட்சத்திர ஆட்டக்காரர். அவர் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் அவர்தான் அந்த அணியின் இவரு. அதனா ஐஜேலே ஏறி அடிச்சிட்டாரு. நண்பா நல்ல வேலையாப்பா. EA சிடி அடிச்சிருந்தானா அவ்வளவுதான் செதறி இருக்கும். இதுனா ஆமா நாளைக்கு ஸ்மாஷ் உள்ள. ஆமா ப்ரோ. EA ஹேஷ்டேக் ஒன்லயே இருக்கான்ப்பா நண்பன். இன்னும் 112 பாயிண்டா இந்த மேட்ச் ப்ரோ. 112னா 124 ஆயா அப்போ? சாரி 122 ப்ரோ. 122 பாயிண்ட்ஸ் கைஸ் மேட்ச் பாயிண்ட். தேங்க் யூ ஸ்ரீ. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி மெம்பர்ஷிப். நன்றிகள். எவ்வளவு நேரம் டுடே? ஹைடா என்னடா பாடி கார்டு வந்தானா? வந்தாருண்ணா. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் நானா. ஷார்ட்னா 122 மேட்ச் பாயிண்ட். நானோ எப்படி இருக்கீங்க? இவ்வளோ நான் இன்னைக்கு 8 மேட்ச். நான் அதுக்கு நேத்து வந்து 4 மேட்ச் தான் நடந்துச்சு. ஃபுட் பாய்சனிங் ஆயிடுச்சு நம்ம நிறைய பிளேயர்ஸ்க்கு. அதனால கடைசி 2 மிராமர் மேட்ச் நடக்கல. ஸோ இப்போதான் லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் நடத்தினாங்க. அந்த 2 மேட்சும் சேர்த்து இன்னைக்கான 6 மேட்சும் சேர்த்து இன்னைக்கு 8 மேட்ச் மொத்தம். சேட் 7K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் 11 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தேவைப்படுறாங்க சேட் நம்மளுக்கு. ஸோ அதனால 7K யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க சேட். லெட்ஸ் கோ. ஓகே அப்போ வந்து 124 மேட்ச் பாயிண்ட். சாரி 122 மேட்ச் பாயிண்ட். அதுக்கடுத்து NS 105 பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். அரோரா ஓகே ப்ரோ 2 CD 3 CD வச்சிருக்கான் ப்ரோ. S2Gலாம் செம கன்வர்ஷன் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. CD கன்வர்ஷன் ரேட்டு. என்னயா இது கஷ்டமாயிரும் போலயே ப்ரோ நாளைக்கெல்லாம். அரோர் இவன் 3 CD வச்சிருக்கான். நம்ம அணி என்னடானா 11வது இடத்துல இருந்து 12வது இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. 57 இந்த நண்பன் ஒரு 45 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கான் 12 மேட்சுக்கு. என்னயா இது புரியல நம்மளுக்கு. என்னயா நடக்குதுங்க? ஒன்னும் புரியல கைஸ். 122 பாயிண்ட் கனவுல கூட அடிக்க முடியாதியா காட்லைக்கால.
57 நாளைக்கு 60 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க 57 கூட அப்படின்னு சேர்த்தா கூட இது இவ்வளவுதான் நம்மளால வர முடியும் மேக்சிமம். இவங்க எல்லாருமே நாளைக்கு 6 மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் எடுப்பாங்க. யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. பட் டாப் 5 கஷ்டம் போல ப்ரோ நம்மளுக்கு. இந்தியா டாப் 5 கஷ்டம். டாப் 8 வேணா எய்ம் பண்ணலாம். டாப் 8 வேணா வாய்ப்பு இருக்கு போல. 4th ரேஸ் வேற இன்னும் அவன் ஆடவே ஆரம்பிக்கல நண்பன். ஆட ஆரம்பிச்சானா பையன் மேல போயிருவான். டாப் 5 முடிக்கிறதே கஷ்டம் ப்ரோ. டாப் 5 மேசி லைவ் போட்டாரு பாருங்க. மேட்டர் கதம் ஹே அப்படின்னு போட்டாரு லைவ. எப்படியா மனுஷன் அடுத்த செகண்ட் லைவ் ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அரோரா நம்ம எல்லாருக்கும் சர்ப்ரைஸ் பண்ண போறாங்க கைஸ் நாளைக்கு. அரோரா நாளைக்கு என்ன சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா 3rd பொசிஷன்ல இருந்து 6th பொசிஷன் வந்துருவாங்க அரோரா நாளைக்கு. இது நடக்குதா இல்லையான்னு மட்டும் பாருங்க. இது நடக்கும் பாருங்க. அரோரா நாளைக்கு 3rd பொசிஷன்ல இருந்து அப்படியே 5th 6th 7th இந்த 3 பொசிஷன்ல ஏதாவது ஒண்ணு வந்துருவாங்க. ஃபிளாஷ் நண்பன் வந்து 67 பாயிண்ட் எடுத்திருக்கானா இவன் வந்து இன்னும் அப்படியே கீழே போயிடுவான். ஃபிளாஷ் நண்பன் இன்னும் கீழே போயிடுவான். டியான்பா மோஸ்ட்லி டியான்பா வந்து ஒரு கம்பேக் அடிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ மிலு மட்டும் இன்னைக்கு ஆடி இருந்தாரு. எல்லா மேட்சும் நல்லா இருந்து ஆடி இருந்தாருன்னா இங்க இருந்திருக்கோம் என் டீம். எவ்வளோ கீழே வந்துட்டாங்கயா. சார் டியான்பா வந்திருந்தா கூட நான் வந்து சந்தோஷப்படுவேன். சரி ஓகே. நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் ERNA இந்த 2 டீம்ல எது அடிச்சாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான். ஜாலி தான் நானு. அரோரா ஓகே. அரோரா கூட வந்து நோ ட்ரபிள். அரோரா அடிச்சா கூட ஜாலி தான். ஸோ என்ன கவலைனா காடலும் ஓஜியும் இங்க இருக்கிறாங்க. அதான் ஒரு கவலை. வேற எதுவும் இல்லை. சரி ஓகே கைஸ். ஸ்மாஷ் ரூல்னா என்னன்னு சொல்றேன். நாளைக்கு ஸ்மாஷ் ரூல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இது ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க என்ன கதைன்னு. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. சப் அடிச்சுக்கோங்க. இன்னும் 8 more subs for 7K subs கைஸ். லெட்ஸ் கோ. ஸோ ஸ்மாஷ் ரூல் என்ன கதை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ மேட்ச் பாயிண்ட் எவ்வளோ 112 டாப் 1ல டே 2 முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? டே 2 கதம் ஹோகியா. ஸோ டே 2ல டாப்ல இப்போ வந்து ERNA நண்பன் தான் இருக்கான். புரியுதா? ERNA நண்பனோட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ 112. ஸோ இப்போ மேட்ச் பாயிண்ட்க்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டே 2ஓட டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் டீமோட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸோட சேர்த்து ஒரு 10 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஆக மொத்தத்துல நாளைக்கு 122 பாயிண்ட் அப்படின்றது வந்து மேட்ச் பாயிண்ட். ஓகேவா? ஸோ எந்தெந்த டீம்லாம் நாளைக்கு 122 பாயிண்ட் தாண்டானோ அவன்லாம் வந்து மேட்ச் பாயிண்ட் எலிஜிபிள் டீம்ஸ். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹேஷ்டாக் 1 2 3 4 4 டீமும் வந்து 120 பாயிண்ட் தாண்டிட்டாங்க. இவன் ஒரு 130, இவன் ஒரு 128, இவன் ஒரு 125, இவன் வந்து 4வது இடத்துல இருக்கிறவன் ஒரு 123. ஓகேவா? ஸோ இப்படி வந்துட்டான். ஸோ இந்த மேட்ச் பாயிண்ட்டை தாண்டிட்டாங்க 4 பேரும். 2 மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? 2 மேட்சஸ் டன்னு. செகண்ட் மேட்ச் 3rd மேட்ச் வந்து இப்போ மேட்ச் பாயிண்ட்டை தாண்டினதுக்கு அப்புறமா 3rd மேட்ச்ல வந்து இவன் சிடி அடிச்சிட்டான். 4th பொசிஷன்ல இருக்கிறவன் சிடி அடிச்சிட்டான் அப்படின்னா இவன் தான் 4th பொசிஷன்ல இருக்கிறவன் தான் சாம்பியனு. இவன் சாம்பியன் கிடையாது. புரியுதா? இவன் சாம்பியன் கிடையாது. இவன் வந்து ரன்னர் அப் ஆயிடுவான். இவன் வந்து செகண்ட் ரன்னர் அப் ஆயிடுவான். இவன் தான் சாம்பியன். புரியுதா? தட் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் ஸ்மாஷ் ரூல் அப்படின்றது. அதுக்கடுத்து என்ன ப்ரோ நடக்கும் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிடும் அதோட. ஆனா இன்னொன்னு கேஸ் சினாரியோ என்ன அப்படின்னா இப்போ செகண்ட் மேட்ச்ல இந்த 4th பொசிஷன்ல இருக்கிறவன் செகண்ட் மேட்ச் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். செகண்ட் மேட்ச் நடக்குது. செகண்ட் மேட்ச்ல இந்த 4th பொசிஷன் முடிவுல இவன் சிடி போட்டுட்டான். சிடி போட்டுட்டு 123 பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னா இவன் 122 மேட்ச் பாயிண்ட்டை இந்த மேட்சே தாண்டிட்டான். சிடியும் போட்டுட்டான். ஆனா வந்து இவன் சாம்பியன் கிடையாது. புரியுதா? மேட்ச் பாயிண்ட்டை தாண்டிட்டு அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் சிடி எடுக்கணும். ஓகே? டேக் எக்ஸாம்பிள் மக்காவ் இன்விடேஷன் கப். ஆமா, மக்காவ் இன்விடேஷன் வந்து அந்த மாதிரி தான் நடந்துச்சு. அதுல வந்து வின் பண்ணியிருந்தாங்க. CEGC நீங்க ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா சோல் கூட வந்து CEGC அந்த வகையில் தான் ஸ்மாஷ் ரூல் வகையில் தான் வின் பண்ணாங்க. ஆனா சோல் தான் டாப் ஆஃப் த டேபிள்லயும் இருந்தாங்க. அது வேற கதை. வெல் வித் தட் பீயிங் செட் தட் இஸ் ஸ்மாஷ் ரூல் ஃபார் யூ கைஸ். நாளைக்கு பார்ப்போம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கெல்லாம் லைவ் லிங்கை வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. நான் இன்னைக்கான ஸ்ட்ரீமை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். இதுக்கு மேல வந்து என்னடா இது தலையில ஏதோ இருக்கு. நான் போய் நல்லா ஒரு வெறியான ஒரு தூக்கத்தை போட்டு என்னோட இந்தியா போடியம் கனவுகளெல்லாம் இன்னைக்கு நைட்டு வந்து குழி தோண்டி புதைச்சிட்டு நாளைக்கு காலையில நான் ஃப்ரெஷ்ஷா வரேன். ஓகேவா? அரோரா சாம்பியன்ஸா ப்ரிடிக்ஷனு
எல்லாம் உங்க ப்ரிடிக்ஷன் போடுங்க. மை கமெண்ட் என்னது ப்ரோ? EA குவாலிஃபயர்ஸ்ல சும்மா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து டின்னருக்கு ஃபைனல் வந்தப்போ கப்படிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப பார்த்தா கப்படிக்க நான் ஸ்டார்டிங்கே சொன்னேன். ERNA வந்து அவன் போடியம் டைட்டில் கண்டெண்டரா ERNA அப்படின்னு. யாருமே நம்பல. பாத்தீங்களா இல்லையா? தாய்லாந்து டீம் ப்ரோ பக்காவா ரெடியா இருக்காங்க ப்ரோ. W ஸ்ட்ரீம் பட் நாட் W டே. ஆமா ஸ்ட்ரீம் என்னமோ Wவா போச்சு. ஆனா டே தான் நம்மளுக்கு Wவா போல. ஒன்ஸ் அகைன் இந்த சூப்பர் சாட் செய்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் சத்தியமா என் லைஃப்லயே என்னோட இந்த ஃபேன் ஃபண்டிங்ன்றது இவ்வளோ ஸ்க்ரோல் பண்ணதும் கிடையாது. அதே சமயத்துல இதுல இவ்வளோ கலராகவும் நான் பார்த்தது கிடையாது. ஸோ அதனால தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஹூ ஃபண்டட் டுடே. நன்றிகள் பல. ஸோ இதுக்கு வேற நான் 2 லைக் போடாம இருக்கேன். 2 கவனிக்க வேற இல்லை நான். மகேஷ் ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ. மாதரா ப்ரோ தேங்க்யூ ப்ரோ. 1x Sri thanks for the membership. Well with that being said, இன்னைக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீமை அண்ணன் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நாளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். இன்னொரு W ஸ்ட்ரீமில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். பை. தேங்க்யூ ஃபார் த சூப்பர் சாட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட். மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு 6 சப்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம 7Kக்கு போயிடுவோம். அதனால யாரும் ஃபேக் ஐடிலாம் கிரியேட் பண்ணி சப் பண்ணாதீங்க. ஓகே. ஸோ பொறுமையா அது ஏறுற டைம்ல அது ஏறட்டும். இன்னைக்கான ஸ்ட்ரீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ண சூப்பர் சாட் பண்ண அனைவர்களுக்கும் நன்றிகள் பல. ப்ரோ விஸ்காட் ஓபி தேங்க்யூ ஃபார் த 20 rupees சூப்பர் சாட் ப்ரோ. விஸ்காட்னா யார்? இவர் நம்ம விஸ்காடா? டாஸ்ல இருந்தாரு அவரா? தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் த 20 rupees சூப்பர் சாட் ப்ரோ. பீஸ் அவுட் கைஸ். எல்லாருக்கும் பை. வித் ஃபினிஷிங் 6er. ஆமா RSR ப்ரோ. கிறிஷ் ப்ரோ ஆரம்பிச்சாருப்பா அவரு. அப்போ அதுக்கடுத்து டமால் டிமில் வந்துடுச்சு. டுமாரோ அடிச்சிடலாம் 7K கண்டிப்பா. Yep. Well with that being said, today's stream is about to end in a few minutes. நீங்க ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா தாராளமா சொல்லுங்க. ஓகே. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் 7 நிமிஷம் போட்டேன்னா 7 hours ஸ்ட்ரீம் ஆயிடும் ப்ரோ. ஓகே. இன்னும் 7 நிமிஷம் போட்டா 7 hours ஸ்ட்ரீம். ஸோ அதனால 7 நிமிஷம் போட்டே போறேன் நான். ஓகே. லெட்ஸ் see. வாங்க 7 நிமிஷத்துக்கு ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கலாம். சாட் 7 hours ஸ்ட்ரீம் ஆக்கிடலாம். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? குட் நைட் ப்ரோ. குட் நைட் ப்ரோ. ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க. நாளைக்கு எல்லாம் உங்க ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க. 7 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு போறேன் நான். நம்ம புதுசா ஒரு மைல் ஸ்டோன் போட்டு போவோம் நம்ம. 7 hours ஸ்ட்ரீம்ஸ். லைக் போடாம இருக்கவங்களா லைக்க போட்டுருங்க கைஸ். லெட்ஸ் கோ. விஸ்காட் டுமாரோ கால் மீ. ஐ கேம் எங்க நம்ம விஸ்காடா அது? விஸ்காட் ஓபி எங்க? அவர் கமெண்டே காட்டல எனக்கு. அந்த 122 points how do you calculate it bro? Top of the day 2 முடிவுல எந்த டீம் டாப்ல இருக்காங்களோ அந்த டீமோட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் ப்ரோ. நம்பர் 1ல இருக்கிற டீமோட டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ். புரியுதா? ஸோ அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது அந்த பாயிண்டோட நம்ம ஒரு 10 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணோம். டாப் ஆஃப் த டேபிள்ல இருக்கிறவனோட பாயிண்ட்ஸ் பிளஸ் ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ். அந்த 10 பாயிண்ட் ஆட் பண்றோம்ல அதுதான் அந்த மேட்ச் பாயிண்ட். நோ ப்ரோ. ஓ ஓகே. டன் ப்ரோ. நாளைக்கு ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டா செகண்ட் மேட்ச் டின்னர் அடிச்சா அந்த அவன் சாம்பியன். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. கமெண்ட் ஒன்லி கேம். ரைட். லெட்ஸ் கோ கைஸ். இன்னும் 7 நிமிஷத்துக்கு என்ன பேசுறது? இந்த 5 நிமிஷம் பிளேஸ் ஃபில் பண்ணணும்னு நினைக்கிற டைம்ல தான் நான் வந்து அப்படியே ஆஃப் ஆயிடுறேன். எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னே தெரியாது. இருங்க. பிஃபோர் தட் analysts ஏதாவது சொல்றாங்களா? This was a great day for them. It was. I mean, so easy is the one. பாவம் இவங்கலாம் 7 மணி நேரம் நின்னுட்டு not insane in a good way. Noodles analysis. Absolutely crazy way. The push onto EA. Luckily it worked out, but we were all yelling at the TV going, "What are you doing?" Yeah, it's so easy. He's been kind of going wild. Make it look easy from time to time. Of course, I feel like Nongshim Red Force sometimes they don't look confident, sometimes they look too confident. But you know what? The one consistent throughout today has been so easy, putting up big numbers alongside
alongside Kyunbin. When you reinstall BGMI, Nana. Respect the entirety of the roster. So when I reinstall BGMI, actually I install பண்ணி வச்சிருக்கேன் bro. And right now, looking at their position in the rankings, can they be the champions? Because you know, last time we saw a South Korean team become the champions, it was D+ in London with that insane random finish. Can Nungshim Red Force be the ones to do it next? Install பண்ணி வச்சிருக்கேன். They are very, very scary. We saw in PMMI, they won by Smash. They're one of the only teams, if not the only team, to win by Smash Rule in a global. They can absolutely do it. Install பண்ணி வச்சிருக்கேன். Third place. They're looking very good. Do இப்போ தெரியும் பாருங்க. I would be very worried if I was any other team right now. And for everybody that's a Nongshim Red Force fans, I feel like we got a major answer today. Yes, that's why I started looking exactly and directly at you, Max. Because so easy பத்தி பேசுறாங்க. From them, especially in the first day, in those 4 matches that we ended up playing, was BGMS நடக்கும்ல. End up performing better in regards to placement points. Can they end up winning since we do have the Smash Rule at play here today? We ended up playing 8 matches and they ended up winning 2 out of those matches. So we did get the answer that we wanted first to. match dinner அடிச்சா bro first match dinner அடிச்சா வேலைக்கு ஆகாது. first match தாண்டி second matchல இருந்து தான் first match தான அவங்க match point தாண்டுவாங்க எப்படினாலும் match point தாண்டதுக்கு அடுத்த match தான். first match EA CD போட்டு match point தாண்டாலும் அந்த match கவுண்ட் இல்ல. அதுக்கு அடுத்த match அவங்க CD போடணும். match point தாண்டதுக்கு அடுத்த match. இந்த match point தாண்டறானா அடுத்த match அவங்க CD எடுக்கணும். Nobody thought Nongshim Red Force was going to win it until the last match. Everyone thought Tianba had it in the bag. They had a massive lead. But then last game, match number 6, Nongshim Red Force take it away. Even though நண்பா மிலு இருந்தா டியான்பா ஆடுறதே வேற ரகம். Anybody's game for sure. நடுவுல நண்பா மிலுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஒரு 2 மேட்ச் உட்கார்ந்தாப்ல. மிலு இருந்தா நடந்திருக்கிற கதையே வேற. I think they got 3 wins right there. I like that. Chicken dinners. Oh man, Smash ruling in play. Chicken dinners kind of really important. No, kind of really important. So S2G run F, they do get in like a top 5, top 6 in Arnak. You have a decent position in the zone, and they are indeed in the Smash zone. I feel like S2G could be snatching away that trophy from the hands of the arena. I got a question. How many teams do you think put your hand up? Yeah, I was about to say. We're back. I'm near the desk now. Hi, Jukes. You may speak. Yeah, how many teams do you think are going to be in the Smash zone at the end of this? I'll tell 4 you. teams. Let's do something before we end the show here. Tamash, can you actually pull up that overall once again for Bring us? it up. Just so we can set the tone here for what's going to be happening tomorrow, because it's going to be thank you. It's going to be quite interesting. From looking at this leaderboard right now, இவங்க கேட்டா அவங்க போறாங்கயா. 4 டீம் bro. The threshold is going to be 122 tomorrow. I personally think we can have up to 6 teams on that. match point தாண்டற டீம் CD போட்டா தான் applicable bro. ஆமா 122 points தாண்டிட்டு டாப் 2ல டீம் எலிமினேட் ஆயிட்டா வேஸ்ட் தான் அந்த கேம். வேஸ்ட் இல்ல ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் அந்த மேட்ச்ல அவங்க எடுக்கிற பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே வந்துரும். 6 மேட்ச்ல யாருமே மேட்ச் பாயிண்ட் தாண்டனா யாருமே CD அடிக்கலனா நார்மல் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல யார் டாப்ல இருக்காங்களோ அவங்க அடிச்சிருவாங்க. bro இது 2-3 வருஷமா இருக்கு bro. போன வருஷம் இந்த வருஷம் 2 வருஷம் தான். போன வருஷம் அன்அபிஷியல் இவங்க அடிச்சாங்க, சோல் அடிச்சாங்க CCCல. இந்த வருஷம் வந்து இவங்க அடிச்சாங்க. 6, 7, 8 people in it. It's possible, baby. Come on, let's go. Crazy. Max. Didn't see that. Didn't see that. Rondo. I saw it. Rondo. Wait, you think we're going to go 6 matches? I think we can see. We go 6 matches. But you didn't answer the question. What? How many teams? I'm going to go with 7. I'm going to go with 7 teams. It's going to be all 6 games. Rondo, we're going to see like 4 teams in that mid-pack get like 10, 15 points, and it's going to make the whole show wild. So you guys be watching. It's going to be... Okay, chat. போதும், இன்னைக்கான ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு டைம். 7 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. Well, with that, என்னடா இன்னும் 10 செகண்ட் போடணும். ஓகே கைஸ், with that being said, இன்னைக்கான லைவை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றிகள் பல. தேங்க்யூ, டேக் கேர், டாடா, பை பை, பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட். ஐயோ ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்டிங் சூனுக்கு போயிட்டேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. லெட்ஸ் கோ. ஓகே, வாட் 7 டீம் 7 டீம் வந்து ஸ்மாஷ் ரூலை தாண்டிடுவாங்களாமா. ஸ்மாஷ் பாயிண்ட்ஸ் வை ஸ்மாஷ் ரூல் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அண்ணா. இப்போ ஏதாவது ஒரு டீம் டாமினேட் பண்ணி பயங்கரமா லீடு வச்சிட்டாங்க அப்படின்னா டே 3 பாக்குறதுக்கு மும்மரமாவே போகாது இல்ல. EAவே இப்போ வந்து ஒரு 100 பாயிண்ட் லீடு வச்சிருந்தானா நாளைக்கு EA தான் வின்னு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும்ல. ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் ஸ்மாஷ் ரூல் வச்சது. Well, thank you, take care, tada, bye bye, peace out and good night. Top 8 வருவோமா? கஷ்டம் தான் guys. Bye. Thanks for the super chats. Thanks for the support. Thanks for the jewels. நன்றிகள்.
we are just 1 subscriber away from 7k subscribers guys. என்னடா இது, இங்க பாருங்க, இப்பதான் நான் பாக்குறேன் நானு. இப்பதான் பாக்குறேன் நானு. We are just 1 subscriber away from 7k subs guys. We are just 1 subscribers away. இருங்க, இந்த ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல எப்படி எடுத்துட்டு வரணும் ப்ரோ? அது எப்படி எடுத்துட்டு வரதுன்னு தான் ப்ரோ தெரியல. சரி, ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல எப்படி எடுத்துட்டு வரதுன்னு தெரியல. பாத்துக்கோங்க. நன்றிகள் நன்றிகள். நாளை காலையில வந்துடும் நினைக்கிறேன். வெல் வித் தட் பீயிங் செட், இன்னைக்கான லைவ் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ, டேக் கேர், டாடா பை பை, பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட். இதோட எத்தனாவது முறை குட் நைட் சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன் தெரியல கைஸ். பை கைஸ், குட் நைட் கைஸ். நாளைக்கெல்லாம் மறக்காம வந்துருங்கப்பா. கைஸ் வீட்டில் திட்டுறாங்க கைஸ், அவங்களாம் தூங்கணும்னு. அதனால நம்ம 7k சப்ஸ் செலிப்ரேஷனை நாளைக்கு வச்சுக்கலாம், கோச்சிக்காதீங்க. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். ஓகே கைஸ், ஐ எம் பேக். சரி ஓகே, நீங்கள் யாரும் போகிற பாடு இல்லை, அதனால தான் நானும் அப்படியே சரி ஓகே முடிச்சுட்டே போயிடலாம் அப்படின்னு வந்தேன். ஸோ த திங் இஸ், வி ஆர் அஃபிஷியலி அ 7k ஃபேமிலி கைஸ். இருங்க ஒரு செகண்டு. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். We are entering 7k subscribers chat. Let's go. வேற ஐடியில பண்ணிட்டேன். காலையில விடியறதுக்குள்ள அவன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருவான். அவன் ஒரே ஐபில இருந்து 2-3 அக்கௌண்ட்ல வந்தா. ஓகே, எனிவே தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் 7k சப்ஸ். நன்றிகள் நன்றிகள். டபிள்யூ ஸ்ட்ரீம் ப்ரா, அப்பா சத்தியமா ஹையஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஷிப் இதில் தான் வந்துச்சு, சூப்பர் சாட்ஸும் இதில் தான் வந்துருக்கு, 7k சப்ஸும் அடிச்சிட்டேன். நான் இந்த சேட்டை இந்த ஸ்ட்ரீமை மறக்கவே மாட்டேன் ப்ரோ. நான் ஸ்ட்ரீம் 1400 வீடியோ ஆயிடுச்சு, அதுக்கு பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் த மெம்பர்ஷிப், சூப்பர் சாட்ஸ் அண்ட் 7k சப்ஸ். நன்றிகள் நன்றிகள் நன்றிகள். ஓகே, இதுக்கு மேலே கல்லை தடிச்சிருவாங்க. முடிச்சுக்கிறேன் ஸ்ட்ரீம் இத்துடன். தேங்க்யூ, டேக் கேர், டாடா பை பை. நான் நீ நிம்மதியாக தூங்குவேன் கைஸ். என்ன கொஞ்சம் இந்தியா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் இன்னும் பயங்கரமாக தூங்கியிருப்பேன். நிம்மதியாக பரவாயில்ல, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ, டேக் கேர், டாடா பை பை, பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட் கைஸ். ஓகே, குட் நைட். தேங்க்யூ தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் யுவர் 7k விஷஸ். பை பை பை. பல நாளாச்சு ப்ரோ நான் இந்த மாதிரி சந்தோஷமா இருந்து. ஜாவா சுந்தரேசன் அவர்களுக்கு வளர வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. பை கைஸ், பை கைஸ், பை கைஸ். எல்லாம் குயிக்கா
குயிக்கா போய் தூங்குங்க. ஸ்டே ஹைட்ரேட்டட். விஸ்காடோபி கடைசியில ஒரு 6 அடிச்சிட்டாருப்பா. ஒரு 20 ரூபீஸ் சூப்பர் சாட் பண்ணிருக்காரு. நன்றிகள் ப்ரோ. பை பை, பீஸ் அவுட், குட் நைட், டேக் கேர். நல்லா ஸ்டே ஹைட்ரேட்டட், நல்லா படிங்க, ஓகேவா? நல்லா ரெகுலரா வாங்க சேனல் பக்கம். குட் நைட், பீஸ் அவுட். Take care, guys. Thanks for 7K subscribers. On fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align the path untold, dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above. Rocking worlds with future love. Now we chase like fleeting leaves, synced with modern silver seas, strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Hopes we chase like fleeting beams, synced with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds.